program. So inclusion of AngularJS library into our application program. https://ajax.google-aps.com/ajax/libs/angular.min.js. This is the URL. You can include this URL into your program using script tag. You can able to use the AngularJS statements and AngularJS programming application program. The other way is to include AngularJS library into our program is downloading AngularJS library from a website. A website angularjs.org is there. You can browse the angularjs.org website. Plenty of options are available on your browser page, including a download button. You click the download button, you will get a pop-up message like this, So you can download here by clicking the download button. Here you see the blue color, a button is there. You click a download button, the AngularJS library is downloaded and stored in your computer system. You can give the path, insert the path in an application program under using script tag. Then the AngularJS library is included in your application program. And also we require editor. Editor enables us to create a code as well as edit the code. So write a code, we require an editor. So here is the list of editors I displayed here for you. Sublime Text Editor, Aptana Studio 3, Ultra Edit, Visual Studio, Dreamweaver, Notepad, Eclipse, WebStorm. These are all the editors where you can download from internet or you purchase from internet and install in your computer system. So you can able to create the code as well as edit the code. I am using Dreamweaver for my development of application programs. And also we require a web server, because sometimes we develop a program using AngularJS statements as well as the PHP. So you can make IIS server as a localhost server or Apache server as a localhost server. You can download from the internet and install, then you can make Apache server as a localhost server for execution of AngularJS as well as the PHP code application program. Also on internet there are two open source servers are available. One is WAMP server, another one is XAMPP server. You can download from internet freely and install in your computer system and make them as a localhost server to execute AngularJS pages as well as PHP pages. And also we require a browser. So we can use browser for displaying a web page. So we are using HTML, we are forming a application program using HTML tags. That means we are creating a web page. The web page is browsed under browser only. So we have plenty of browsers. Google Chrome is one of them, and Mozilla Firefox is there, Internet Explorer is there, and Opera is there. Many more browsers are available on internet. You can download it and install them. You can use the browsing purpose. So these are the 4 essential elements required for developing AngularJS programming language. Here is a simple program I have written for you, a very simple program. So I am using the tags, HTML tags as well as AngularJS application, AngularJS statements. Here first statement is the HTML statement. You have to start the HTML programming language with HTML tag, then head tag and title tag. Under head tag you have to write the title tag and give the title of the page. The first example is the title of the page here, and I close the title tag using the slash operator. The next here I am writing a script here, less than symbol and script. Script is a tag where you can include AngularJS library using CDN URL. For this purpose use this type of notation. Here less than symbol, script you write like as it is, like this only, less than symbol, a script, give one space, write src. Src stand for source equal to, and open double quotes here, and you enter, you type the URL, CDN URL, then double quotes closed and greater than symbol closed, then script tag is closed here. So make sure that the spelling, you did not type spell mistake, because then
you cannot able to include AngularJS library into your program. So see, this is the syntax. Correct syntax is like this: https ajax/libs/angular.js/angular.min.js. This is the CDN URL. For this statement, you are able to include AngularJS library into your application program. And I closed your head tag. The continuation of program is like this. Here, see here, body tag is open. I used here ng-app. This is the directive. This is called the directive, AngularJS directive, which initialized the AngularJS application. That means the AngularJS application program starts. And after that, I write a simple statement: enter your name. Enter your name is a string. This enter your name is as it is appear on your output page, on our browse page. Next, I use here input tag here, less than symbol input. This input tags gives us, displays a text box. Type here, input is the tag and type is the attribute here, and we can input the value using a text value in the text box. And I am using here another AngularJS attribute, ng-model equal to variable name, and the input tag is closed here. So using input tag, you are able to display a text box. In the text box, you are able to type some text. So for this purpose, I write here text. This is user defined name text. Here type is the attribute. The input tag attribute is type, and I am using another attribute, that is AngularJS directive ng-model, and here is user defined variable name. So here, and using input tag, I am displaying a text box. Here enter your name and a text box is displayed here. After that, I am using a line break statement here, HTML tag here. There, after displaying the things, after displaying the text box, the control goes to next line. After that, I am writing a text here. I write here a text hello. After this, a label. In label, it simply displays a text here. So less than symbol label tag ng-bind, ng-bind. This is the AngularJS directive here, equal to y name and greater than symbol, and label tag is closed here. Next, body tag is closed and HTML tag is closed here. Here what happens here, we are using ng-app. That means AngularJS application is started here, and we are using ng-model here, AngularJS directive. This directive binds the data whichever typed in the text box, and it accepts and supplies to the HTML element. So whatever you typed in the text box, that is displayed in the HTML element. See here, ng-bind, we have written another thing, ng-bind is the AngularJS directive. Another one, this accepts the ng model, sends the whatever sends the expression or value, and it displays there itself. So here, whenever you y name values changed, here also that name is changed. So for this purpose, we are using this simple example. See here, the output is like this: enter your name. This is the string I have written. Enter your name is as it is. A text box is opened here. I have typed here RAJ. Here hello and RAJ is displayed here. When I type here R, here R is displayed. When I type A here, A is displayed. J type J, here J is displayed here. So like this, this is the as output for the previous program, where we can using ng-app, ng-model and ng-bind directives. And also we have another example here. We are displaying an expression value in this program. As usually we used here, we started with HTML tag and head tag and title tag. This is the web page. The title is the web page name. AngularJS first example is the title of the page. Next, I am including a script tag where I can include AngularJS library into our program. So this is the CDN URL, and script tag is closed here and head tag is closed here. So you have to include title and script tags under head tags. By that reason, I kept here the title and script under between head tags. Head tag is opened here and closed here. See here, body tag, I have written here ng-app. That means
the application AngularJS application program is initiated, means started. And H1, I am using H1 tag, which is also known as heading 1 tag. So whatever you have written within the head 1 tag, the text is appeared a little more bigger. Then after this, enter numbers to multiply. I have written a text, enter numbers to multiply, as it is appears on your page. I am using the input tag here for displaying the text box. So input type equal to text, ng model equal to number num1. Here this is the variable name, user defined variable name. You have to keep user defined variable name within the double quotes. So input tag gives or displays a text box. The type is text, that means you have to input a text in that text box. Then ng model, ng-model is the directive which accepts, which binds the value whatever you inputted in the text box and supplies to the HTML element. And we have another input statement. We have two boxes here. Input type equal to text, ng model equal to num2. This is the variable name, user defined variable name here. We have kept it under within the double quotes here. So using this statement also, a text box is displayed, and whatever the value typed there in the text box, that value is binded and supplied to the HTML element. So here what happened here, enter numbers to multiply is the output statement, then a text box is displayed and a into sign is displayed, then a text box is displayed, then equal to symbol is displayed. After this we are using here an expression. This is called an expression. Expression is kept within the double braces, double flower braces. See, flower bracket open, flower bracket close, num1 star num2 and flower bracket close and flower bracket close. What happened here, this is called an expression. The value is evaluated and displayed there itself. The span, we are using a span tag. Span tag means inline display. We are displaying the inline. That means the input box is opened and into mark is there, another input box is opened and equal to mark is there, and the value is displayed there. So here is the expression. This symbol is the multiplication symbol, star symbol. The value contained by the num1 variable. That means the num variable contains whatever value. That value is multiplied with the value obtained by num2. So two values are multiplied and the value is displayed there. So this is the span tag, and body tag is closed and HTML tag is closed. So body tag you must close the body tag and HTML tag. So this statement, last statement, represents that the HTML program is completed. So you type all this program in Dreamweaver or in Notepad and save with file name .html. Then you execute in the browser. You can able to see some output like this. So this is the output here. First AngularJS program. See here, first AngularJS program. This is a program put under H1 heading tag. So this is a bigger, it disappear in bigger font. Then enter numbers to display. Here, see here, enter numbers to multiply. Enter numbers to multiply. The text box is open. I typed here 10 and into mark is there. I open another text box is displayed and 20 is there. So 10 into 20, 200 is displayed. So this in this format. So enter numbers to multiply and input type box, one box which is num1 is binded. The value whatever you display, you type there, that number 10, the number 10 is binded and it displays on HTML element. And after that you see here another input box is there, num we typed the 20, the 20 is binded by the ng model directive and it displays to HTML element. Then afterwards in inline we are displaying number 1 star number 2. So this is the output. So here first AngularJS program, enter numbers to multiply. This represents one text box, one input text box. This represents another input text box. The value is 10 and into is there 20 and 200 is there. Display equal to 200. If you change the value here, if you change this 10 to 100, you will get here 2000. If you change the value here 10 and here 40, you will get the 400 equal to 400 immediately. So to bind, to multiply like this using expressions, you have to use this type of a program here.
As I said in the previous examples, the AngularJS contains the directives. The directives are used to attach a particular behavior to the DOM element. DOM element means an attribute, element name, comment or CSS class, etc. Or we can even transform the DOM element using AngularJS. That means it extends the HTML. So we can extend the HTML attributes, HTML element names, HTML comments line using AngularJS. That means using directives we can change the behavior of the DOM element. DOM element means document object model. The document object model contains all the HTML elements, that is the attributes, element names, comments, CSS, whatever it may be HTML has, all these things are come under DOM element. So we can change the attributes values also, and we can create our own attributes also. So AngularJS directives are extended HTML attributes with the prefix ng hyphen. ng hyphen stands for Angular. So AngularJS, you can use the AngularJS directives using prefixing ng hyphen. So ng stands for Angular, and AngularJS has plenty of built-in directives. You can wanna choose as per your requirement, program aim and use that directive in your application program. Also, we can use or we can create our own directives for an application. So some of the frequently used directives are ng-app. So we have used in the previous example ng-app. This initializes AngularJS application. That means it's where the Angular application starts. That purpose you have to need write ng-app. So this is also called auto bootstrap. And another one is ng-init. See here, ng-init, which initializes the application data. Application data means, so we have we are able to use the plenty of variables, and variables contains plenty of data. Each variable contains data. That data is initialized at the very beginning of the program, application program. For this purpose, you have to use ng-init, so which initializes the application data. Also, we have ng-model. This is also we have used in the previous example. Though ng-model directive binds the data value of HTML controls, input, select, etc. to the application data. So you can bind the data values which are entered in the input text box or text area or select clauses. Those data is binded and supplied to the HTML element for display purpose. And ng-repeat is another directive where the HTML element is repeatedly displayed. Repeats an HTML element. That means mostly this ng-repeat is used with array of objects or arrays. And also we have the plenty of directives are there. This is ng-controller, ng-show, ng-read only, ng-disable, ng-if, ng-click. These are all the directives available in AngularJS. These are all the built-in directives available in AngularJS. See here one of the example I am using here, one of the example. So I am concentrating giving the information through a application programming. With the application programming, it is very easy to understand. See here, first statement is HTML. Another statement I am using here less than symbol script. That means I am including AngularJS library using CDN URL. So here is the CDN URL. So CDN URL is written in script tag with SRC attribute. This is a script tag, SRC is an attribute. This is an attribute of script equal to, this is the here to here, this is CDN URL for inclusion of AngularJS library, and I am closing the script tag here, and body tag is opened here. Now less than symbol div tag is open. Here I am initializing the AngularJS programming. ng-app equal to nothing is there. That means we are initializing the AngularJS application program. Here ng-init, I am using here ng-init directive which initializes the data values, application data values. See here, item names equal to square bracket open UHD television, comma,
stereo system, comma, DTH connectivity, and the square bracket is closed and the double quotes is closed and greater than symbol is closed. That means we are creating an array. Item names is called an array. This item names array has 3 values. One is the UHD television kept under single quotes, and stereo system kept under single quotes, and DTH connectivity kept under single quotes separated by commas. That means the item names array contains 3 elements. So this means the item names array, first index contains UHD television, second index contains stereo system, and third index contains DTH connectivity. So index for array is the first index is a 0. That means item names 0 contains UHD television, item names 1 stereo system, which is second element, item names 2, that is the item names 2 is the third element, DTH connectivity. So here I am initializing the array elements here like this. So you have to use this type of notation, this type of syntax here, ng-init equal to array name, and you display the array elements and kept the array elements under within the square brackets. See here I am using the P tag, that is paragraph tag, HTML tag. I am writing here looping with ng repeat. So we are using ng repeat and ng init directives. Next I am using here another tag which is called unordered list. For unordered list you have to write tag like this, less than symbol ul greater than symbol, that represents we are displaying the unordered list. Then next I am less than symbol list items, li stands for list items. In this list item attribute I am written here AngularJS directive ng-repeat, ng-repeat equal to item in item names. Here item is the variable name, in is the keyword, item names is the array name, and here greater than symbol is there. In the list item I am using an expression here, expression value item, the whatever item variable contains, that value is displayed here. So this item is kept within the double braces which represents an expression, the expression value is displayed here. Now list items is closed here, and next another list is closed here. If the item names where array contains 4 items, this item is 4 times displayed, and this contains 6 items in this array. This item value, this li represents 6 times. That means we are repeatedly displaying the values. Next see here another list is closed here, div tag is closed here, and body tag is closed here, HTML tag is closed here. You type all this program in an editor, in Notepad or in Dreamweaver, and save it the name with that HTML extension. You execute in the browser, you are able to see the output like this. So I am executed this in Mozilla Firefox. So this is the output here. Looping with ng repeat. See here, looping with ng repeat is the output here like this. Next I am displaying the unordered list. So item names, the array item names contains 3 elements. So those 3 elements are displayed using this ng repeat. Using ng repeat I am displaying the item names. First UHD television is come from the ng init directive, then it's stored in item. Using that item we are displaying the value, that is UHD television. So we are using another list, so we are displaying this type of bullets. Next stereo system and DTH connectivity. So this is the output. So we have to use directives like this in AngularJS application program. Now AngularJS modules. AngularJS modules, we can define the module as a container where different parts of the application programs are stored in that container. That is a controller, filters, directives, all are contained in the module. So we can use this module, we can say that the module is a container for different parts of an application. Controller always belong to a module. The controller, without module, controller we cannot execute. So the module, we can create a module using AngularJS function angular.module. So this is the creation of a module. See here, HTML tag, header tag, under the script tag I am using src equal to, this is the inclusion of AngularJS library
through system, from system path. So Angular JS library is downloaded from the angularjs.org website and stored in the computer system. That path is given here. So src equal to this one, and then the script tag is closed and head tag is closed here. Now body tag is opened, ng-app equal to sapp is the name of the application, here. Though that means using sapp the AngularJS application is initiated, that is started. After that you have to write the HTML code. So whatever required by the program, that code is included here. The next here script, using the script tag you are able to create a module. See here how to create a module. This is the syntax here. var, kept var as a variable, then you give user defined name here equal to angular.module. You have to write like this only. This is the function angular.module, then bracket open, then sapp is the name of the AngularJS here, that where the application program run. Then I kept here a empty array and closed here semicolon. Using this statement we are creating an application module. So this is the syntax to create an application module. So here sapp initiated, that means the application module is initiated, and here I am keeping empty array, means here empty array means there is no dependent module array is available. Whenever there is a dependent module is available, then you don't use an empty array. Here we are using a no dependencies here, that means we are passing an empty array. So the angular.module contains two parameters. One is the application program name, other one is empty tag. Using these things you are able to create an application module. Then AngularJS controllers. So AngularJS controller is a JavaScript function or object which maintains the application data and gives the behavior to the data using $scope object. So using the $scope you can invoke the controller using the $scope object. So we are saying that controller is a function, so function is always called. So in AngularJS we are called the function as a controller is a function with the $scope object. So that means the invoking is taken place at the controller section. See here, ng controller directory is used to define the application controller which will control the behavior of the data in the HTML element and its child elements. So for creation for application data you have to give a name ng using the name under ng-controller directory. See here a simple example here. I am giving simple examples. So I am planning to give information through a programming part, application part here. See here HTML, as usually you first write the HTML tag, then you write head tag and script tag here. Under script tag you have to include AngularJS library by through CDN library, through CDN URL, or the path which is available in your desktop. So here src, here I am using here CDN URL, and a script tag is closed here and head tag is closed here. See body tag, under body tag I am written here ng-app. This is the directive where the AngularJS application is initiated, and the name of the ng-app is GDCS. Next is div ng-controller. See the ng-controller, we are creating a controller here. That means first con. This is the first controller. I am giving the short form here, first con in the double quotes. The name of the controller is first con, and the information, the variable name is information. We kept in the double braces. That means it is an expression. So whatever the information variable contains the data is displayed here, and the div tag is closed here. So here we are using the ng-app directive, ng-controller directive. See how to create a module here. The script, you write the script tag, and var user defined variable name equal to angular.module. You must write angular.module for creation of a module, application module. Then two parameters. GDCS is the ng-app variable, ng-app name, a directive name, then an empty array. That means the FAPP module is Angular application module is ready. Now FAAP.controller, to give controlling to the app, to the module. So
you have to write like this: FAAP dot controller, comma first con, the controller name is first con, comma function, within the brackets use $scope variable name and flower bracket open, and write the scope name and the variable name. The variable name is written in the first con controller. Then you give the value equal to example and controllers, double quotes, within the double quotes, and close, put the semicolon here. The statement is ended and flower bracket is closed and bracket is closed and semicolon. So see here, first con is the controller name. That means we are calling the controller first con with the function, with the object $scope. So using the $scope, we are giving the data to the information variable. $scope dot information equal to example and controllers. Whenever the information is there, information is in the controller application data, then there example and controllers is displayed. See here, I have written here ng controller equal to first con. I am writing, I written here information. The information means scope dot information I am calling there. I am giving some information. That information passed here, and within the double braces we kept the variable name information. That means we are displaying the text expression. That is, the text expression means this is the things. Example and controllers is the text expression or a string expression. That expression is displayed as it is. But after execution of this statement, you type this program either in Dreamweaver or in Notepad, and you save the program with .html. Then you execute in the browser. You are able to see the example on controller is the output. And also I want to give a program with ng-click directive. Here ng-click is the directive. How to use the ng-click? See here, HTML as usually we have to write the first statement as HTML tag, then header tag. Under header tag I have written script tag. I am including AngularJS libraries through CDN URL. Then head tag is closed and body tag is open, and AngularJS application started here, initiated here. The name of the AngularJS application is GDCS, and ng controller first con is there. ng controller name is first con. Under controller I have written enter data string as it is displayed on your output page. Then I am using a input tag. That means I am displaying a text box. Under text box I am writing a message. Here see here, input type equal text and nd model equal message. So whatever message we have typed, that is binded by the ng model directive, and it supplies to the HTML element. Now I am creating a button less than symbol button ng-click. Here I am using here ng-click. So whenever your click is there, that means you have to create a button only. So button here, a button tag, then ng-click equal to, I am using a user defined message here, display MSG. So double quotes open here, message. So whatever you typed here, that is binded here, and this is within the brackets. That means we are creating our own function and with the parameter message, and double quotes closed and greater than symbol is closed. Click here to display is the message. Click here to display message is available or displayed, or we can see on the button name on the button. So click here to display is the message or the text appear on button, and button tag is closed and div tag is closed, and script here using I am creating a module. So under script tag I have to do that. So script tag is here. So var variable name, user defined variable name equal to, var is a keyword, you have to write like var, and is variable name equal to, and here is angular dot module is a function name. You are passing two parameters, ng app name and an empty array. That means we are creating Angular application module. See here, FAAP dot controller, and here first con is the controller name, function $scope is the parameter. That means we are calling first con controller with the message scope dot message example colon ng click directive. If this is example, this is a message. The value of message is example colon ng -click directive. We are displaying the function name also. We are displaying the function also. So we are call the function also, user defined function. For this purpose we use this notation like this: $scope dot display message equal to function within the brackets put the parameter MSG and flower bracket open, and you create alert message and MSG,
and within the alert box you have to use a parameter MSG and close the bracket and put the semicolon, that is end of the statement, and flower bracket is closed. These are the syntactic statement. You have to use the syntactic statement where the flower bracket open, where to close it, and where to put the semicolon, all must be done, otherwise you get an error. So say flower bracket is there, semicolon is there, flower bracket open, bracket closed, and semicolon is closed, and script tag is also closed, and body tag closed, and HTML tag closed. That is the end of the program. So you have to save this program. You have to type the program in Notepad in any editor and save it as with the name and .html. You execute in browser, in any browser, you will get the output like this. See here, enter data is the message, output message, and example ngClick define. This is the we have written in the text box here. This is a button here. Click here to display message is the button. When you click the here, what happens? This is displayed here. Example ngClick directive is the output, and OK button is there. So this is the output for the program. So this is the way of doing, way of creating directives, way of creating modules, and way of creating controllers in AngularJS. Now we will see AngularJS expressions. So already we have talked about the AngularJS expressions. So AngularJS expressions contains an expression value kept within the double braces. See here, double braces, flower bracket open, flower bracket close, expression, flower bracket close, and flower bracket close. 2 times the flower bracket means 2 times double braces. So with whatever kept in the double braces, that termed as an expression. This is the AngularJS expression. So AngularJS expression, what it do, it evaluates the expression and displays the value to the HTML element. So like JavaScript expression, AngularJS expression consists of literals, operators, and variables. See your example here. For example, expression 6*5. So 6*5 is kept within the double braces. That means an expression. This expression is evaluated and 6*5 is multiplied. Both the numbers are multiplied, and the resultant value 30 is displayed in the and sent to the HTML element. Using the HTML element, we are able to display the number 30. So here is a simple program. For the purpose, the same thing I have written here. The whatever I explained in the previously, I written here as an example. Here, see here HTML tag and header tag, and here script tag. Under script tab, CDN URL is included for AngularJS library, and then body tag is open, and AngularJS application is started here, and expression 1, the text I have written here, and an expression written here, 6*5, and within the double braces I kept this one. That means I am displaying the 6*5 value, and the div tag is closed, body tag is closed, and HTML tag is closed. That means, so using this program, we are able to display expression 1:30. See here, this is the output. Output is like this. Expression 1:30 is the output. So very simple program. So you have to include an expression within the double braces. Here, AngularJS expression also contain literals of any data type. So here, see here another example using literal data types. Here 130, here I am using expression 130 is the integer literal, 33.6 is the floating point literal, and false is the boolean literal, and first program is the a string literal. So I am using the 4 type of literals in the AngularJS programming. So see this programming, as usually we have written HTML tag, h-tag, edu tag, and script tag. Under script tag, within the script tab, we have kept a CDN URL for inclusion of AngularJS library, and I am displaying a text AngularJS using literals, and then I am initializing the AngularJS application. I am using the literals, this integer literal, floating point literal, and boolean literal, and the string literal, and the body tag is closed, and HTML tag is closed. After execution of this program, you get the output like this. Output AngularJS using literals. So 130, 33.6, false, first program. So this is the methodology you have to use for displaying the literals
using expressions. Also AngularJS expression contains arithmetic operators also. So that means addition, subtraction, multiplication and division also. For this purpose I have written a program here. As usual, HTML tag is there, header tag is there, opened here. I have included here AngularJS library through CDN URL, and the body tag is open. I am using heading tag for display of this text here, example AngularJS expression. Then a div tag, under div tag within the div tag I have written ng app. That means the AngularJS application is initiated, and here 5 plus 2 equal to is the text I have written here. The whatever you have written 5 plus 2 equal to, that is appeared output page as it is, and 5 plus 2 is the expression. The value is evaluated and the value is displayed here. So the output is 5 plus 2 equal to 7 is the output. This is the expression evaluated, and it transfers to the HTML element for displaying purpose. So after execution of this statement, you will get 5 plus 2 equal to 7, that is the plus operator. 5 minus 2 equal to 5 minus 2 expression, that is 5 minus 2 equal to 3. So 5 minus 2 equal to, then 3 is displayed here, and I put here the line break statement. That means the controller goes to next line. Then 5 star equal to 30, 5 star equal to 5 star 2 is 10. So the 10 is displayed. So here the 5 star equal to then 10. This is the expression, this is evaluated, and the value is displayed. This is the text as it is displayed on your output page. Here is the first plus program. This is the string literals. We are adding these two things. That means we are concatenating the two words and displaying the output as first PRG. Now div tag is closed and body tag is closed and HTML tag is closed. That means here we are using the arithmetic operators for creating AngularJS application. After execution of this program, you will get the output like this. Example AngularJS expression. 5 plus 2 equal to 7, 5 minus 2 equal to 3, 5 star equal to 10, and first PRG is the PROG is the output for the program. So use this type of notation for arithmetic operators in AngularJS application program. So AngularJS expression not only contains the operators and literals, also we can initialize the variables using the ng-init app also. So this is the program here. So as usually I have written here HTML and header tag and scripted, and under within the script tag I kept the AngularJS library URL, CDN URL for the purpose of inclusion of AngularJS library, and I am using here ng app. The ng app is the AngularJS is initiated here, and AngularJS the data is by initial values are data there. So using ng-init app, we are initialized, the data is initialized, application data is initialized. Here principal is the variable name equal to 1000, interest equal to 8.5, time equal to 12. So these are all the variables having the values 1000, 8.5 and 12. Now this is the array, ARR equal to 30 and 40. Array contains only two values, 30 and 40, and here is the object. I am creating an object using array object. EMP name equal to fname colon Raj comma lname dot colon Dev and flower bracket close here. Now here this is actually expression here. Principal star interest star time by 100. So value the variable contains the principal is multiplied with the value contains the variable interest, and value contains the time variable time contains. These are multiplied and divided by 10. You will get the simple interest value. Then we are displaying the array value, array content value, which is array having the second element. The array index 0 means the first element, array index having 1 means the second. We are referring the second element. So here AR array 30 and 40, we are referring 40, that 40 is displayed using this this expression. Now we are using the displaying the object values. emp.fname means it represents Raj, and emp.lname represents Dev. So for using this thing, you are able to display Raj Dev is the output. After execution of this statement, you will get the output is like this: 1020 40 and Raj Dev is the output. Now the AngularJS tables. So we know that we are frequently used to create a table in our web page for organizing the data in a good manner or in a structured way. So for this purpose, we are using a HTML tag, table tag for creating a table, and also we are creating the th and tr and td for structuring the HTML table. We also use the same things in AngularJS also. In AngularJS, we are for creating, we are using the table, and we are using the th for table heading, a tr for table row, and as well as for the table data td tag.
but we are using the ng repeat directive for populating the data. So how it will take place, we can see. So this is the program here. The HTML, as usually I have written HTML tag and style. Style means we are giving some styling to the table. See here, table comma th comma td. So table heading and table data and table. So all these values we are changing the style of the thing here. Border colon 1 pixel solid gray. The border is displayed, the table border is displayed with gray in color, and border collapse equal to collapse. That means the border is displayed in the lines, in the straight lines and in a table form, and padding is 5px. That means the cell padding is the distance between the text and the cell is 5 pixels. That is the styling, we are doing the styling. And here table tr nth child odd. That means the table contains many rows, the odd rows and even rows. The odd rows background color contains gold, and even rows background contains white. For this purpose I am using this styling like this under the style tag. So table tr colon nth hyphen child bracket within the bracket odd means 1 3 5 like this. Those rows are filled with background color gold, and even, that is 2 4 6, the rows are there, those are filled with the white background color. Now the script tag, under script tag src equal to cdn url for inclusion of AngularJS library, and the script tag is closed here, body tag is open here. Div ng app equal to item app. That means that we are initializing the AngularJS application, the name is item app. Next ng-controller item controller. So we are ng-controller, that means we are creating a controller, we are creating a function, that means a JavaScript function. So here see here table tag is opened here, tr means table row, and table heading s number, and table heading item name, and table heading cost, and table row is closed. So table heading you have to have a closing tag also. So table head tag and give some name, that is serial number, and table heading tag closed, and table another once again I am opening table heading tag item name, and the tag is closed, and table heading tag is open again and written cost, and the table tag is closed, and table heading tag is closed, and now the table row is closed. That means we are creating a one row in the table. In the second row, see here less than symbol tr, that is table row, ng repeat. I am using a ng repeat for repeatedly execution of this row. So ng hyphen repeat equal to item in electronics, and bracket is greater than symbol is there. So here that means here electronics is the array name. From the array name each row is populated and stored in item, and using the item name we are displaying an expression values here. The table data we have, see we have here $index plus 1. $index represents always first value is 0, so 0 plus 1 is 1. The expression is 1 here, 1 displays here, and item dot name. The item dot name is available in the electronics array name. So electronic array name, that name is displayed here first row, and that item name's cost is also available in the electronics array in the first row. That cost is displayed using item dot cost. So we kept here with using the expression, the value, whatever the value item dot cost is there, that value is displayed. That means item is this variable name. The row, whatever the row is invoked are called, that row is stored in item. Using that item we are displaying the things. So this item contains name, this item contains cost, so that value is displayed here. Next, this is the by default the value is changed here. So $index value is always 0, 0 plus 1 1. In the next time this is 1 plus 1 2 is there. Next time the 2 plus 1 3, like this. This index is incremented by 1. So this using these times, so we are displaying this table values, this table rows, plenty of times, how many times the electronics array has how many rows, that number of rows are displayed here, repeatedly displayed here. The table and the table tag is closed and div tag is closed. And for this purpose you have to execute the module first. You have to create a module first. The item app is the initialization, that is the written in the ng app module, ng app directive. That means the AngularJS application program is started. So that name is here written here, and I am passing empty array,
and here controller is, I am writing a controller, that means I am invoking item controller function using these things. So scope dot electronics an array, the first row is name UHD television, comma cost is 60,000 and name is stereo system and cost 30,000 and name DTH connectivity and cost equal to 5,000, and the array is closed here and flower bracket is closed here, bracket closed here, semicolon closed here. That means the electronics array contains the first row as this one. The name is USD television, the item dot name means USD television is displayed, item dot cost means 60,000 is displayed, and in the second row item dot name means stereo system is displayed, item dot cost means 30,000 displayed, and in the third row the item dot name means the DTH connectivity and item dot cost means 5,000 is displayed. See here, item dot name and item dot cost, the values are repeatedly displayed 3 times. So index 1, index 2, index 3, 3 times the item dot name, item dot cost is repeatedly executed and the table is displayed here. Then the script tag is closed and body tag is closed and HTML tag is closed. Now the after execution of this statement, the output is like this. See here, serial number is the table header tag, table header, item name is the table header and cost is the item header. So index plus 1 is the 1. Next USD television, that is item dot name is the first row USD television and item dot cost is 60,000, and we have kept ng -repeat, that means the next row is called, the index of next row is 2, that is 1 plus 1, index value is 1, 1 plus 1 is 1, that is 2 is displayed here. Next the next row contains the item dot name is stereo system, the stereo system is displayed here. Then the item dot cost 30,000 is displayed here. Next the serial number is 3, now DTH connectivity is there and 5,000 is displayed here. So using this table we are creating 3 rows with multiple background colors. See here, the background color is gold and background color is white and background color is gold and background color is white, that is even odd background color also we have styling the using the style tag in our program. Welcome to Mana TV classes. Today's topic is on graph theory, which has been offered as a cluster paper for 3rd BSc mathematics students in most of the universities and autonomous colleges. So I am very happy to teach a class on this topic. So my dear students, so today's class I am very happy to dedicate this class to Professor G. Ravindra, our professor at Regional Institute of Education, Mysore, who introduced me to this subject called graph theory. So in 97 itself. So I am in a way very happy to teach this topic, a lesson on this topic which I learned somewhere in degree courses. So this lesson involves 3 subtopics. So the first one is the motivation, and the second one is basic concepts, so which involves definitions and certain simple results, and the third part is more information about graphs. So without making any delay, let us get into the motivation. So what I believe is for most of the discoveries and inventions, it is a necessity which leads to the inventions and discoveries. So in case of graph theory also the same is true, same happen to be true. And it is known that in the literature that graph theory was discovered by many people for many times, involving mathematicians and non-mathematicians. So let us know about a discovery that was made by a mathematician called Euler. So as we know, the Leonardo Euler
a famous original mathematician who lived in the span of 1707 to 1782. So he is already a father of topology and mathematical analysis. He is known to be the father of graph theory also. So the situation that led to the discovery of graph theory is as follows. So this problem is called Königsberg bridge problem. Königsberg bridge problem. So before going to this problem, let me say a few words about Euler. Euler is a Swedish mathematician. Basically, he made so many contributions in the branches of mathematics like analysis, mathematical analysis, fluid dynamics, classical mechanics, and many so, differential equations and whatnot. So he is known to be the legend in the various fields of mathematics. Now when it comes to the graph theory, especially the Königsberg bridge problem, so this problem motivated Euler to discover graph theory. So let us know what is this problem actually. So as shown in the figure, if you understand, the Königsberg is a name of an area now presently situated in Russia. So there was a folklore in that area involving a puzzle. So what was that puzzle is, so you can see the area of Königsberg. This is an island, the collection of islands like A, B, C, D. So there are 4 land areas in this Königsberg which are connected by 7 bridges. You can see the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So Königsberg is a collection of islands, 4 land areas A, B, C, D that are connected by 7 bridges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now the folklore which involves the puzzle is as follows. So begin at any 4 of the land areas and walk across each bridge exactly for once and return to the starting point. So let me repeat the puzzle. So begin at any of the land area, either A, B, C, D. Suppose you start from A and walk across each of the 7 bridges only for once and return to the land area E. So the question is it possible? So this was a puzzle which was very famous in the area of Königsberg as a folklore. And many people, they were thinking about that and they could not solve. So it happened centuries, years and years. Somehow it came to the European mathematician Euler, Swedish mathematician Euler. So Euler thought about this and he thought how to solve this. Actually, he thought whether it is possible. Then he thought how to prove that it is possible or not possible. So for this purpose, he simplified this problem in the form of a diagram which he called as a graph. So what he did was he replaced the places, the land areas that are A, B, C, D by points. You can see in the diagram. And the bridges which are connecting the land areas by lines connecting A, B, C, D's. So from the Königsberg figure we can draw this graph. So where the points denote the land areas and the joints, the lines denote the bridges, the 7 bridges that you can see. So C is connected to D by 1 bridge, C is connected to A by 2 bridges, A is connected to B by 2 bridges, and A is connected to D by single bridge. Like that he prepared a graph of this type. Then he started studying this, whether it is possible to travel from single point, starting point, and traveling each line for only once, exactly once, and coming to the starting point. So he thought and he analyzed the picture completely, and if he went into the depth of the graph theory, he himself framed a general rule also, general principle also, which is called Euler's principle, which states that it is not possible. So by that Euler solved the famous unsolved problem of that time, which was Königsberg 7 bridge problem. So this was a motivation behind the discovery of graph theory by Euler. So let us come to the basic things. So what he did was he called these points as vertices and the lines as edges. So even though the nomenclature vertex edge is there, but we simply refer to them as points and lines. And another nomenclature is there, points are referred as nodes.
and lines are referred as edges. So different books follow different nomenclature, but if you understand points, lines, or any other nomenclature like vertices, edges, so is it clear to everybody? So what Euler did, he replaced the land areas by points and bridges by the lines joining them. So the picture which he obtained, he called it as a graph. So in that graph, the points are called vertices and lines or bridges are called edges. So this was the motivation behind the discovery of graph. So Euler successfully, he could solve the problem. Later on, he also developed so many concepts in graph theory, and there is a formula called Euler's formula, which is for what we call regular polyhedras, which involves a formula about vertices, edges and faces of a regular polyhedra. So I hope the students got enough motivation behind graph theory. It is not only that, even the book which I referred for graph theory, he talks about Archimedes, who is also a famous philosopher, Greek philosopher. And he also invented so many things, but everything had a necessity behind it. So for example, he invented buoyancy law, the law of buoyancy. So what was the motivation behind that situation? So it was his king gave a crown to him to see whether it is a genuine, it was made by genuine gold. So for that he thought when he was in a bathtub, he suddenly got an idea and he ran to the king and he said, "Eureka, eureka." So as I feel that any branch of any discipline is out of necessity. So I hope students understood this, the motivation behind graph theory. So let us pass on to the next topic, that is basics of graph theory. Basics of graph theory. So let us start basic concepts of graph theory. So we already made an informal definition of graph using the Königsberg bridge problem. Now let us give an exact definition what is a graph. So this part, second part of this lesson consists of series of definitions, so which students have to know certainly. So a graph G consists of a finite non-empty set V of points. So we denote that number by P, small p, together with a prescribed set X of Q edges, Q unordered pairs of distinct points of V. So let me read once again. So graph is nothing but a finite non-empty set of points. How many points are there? P points, together with a prescribed set called X, so which consists of unordered pairs of distinct points, unordered pairs of distinct points of V. So here the set V consists of vertices or points of the graph, and X consists of edges or lines of the graph. So that lines were representing by unordered pairs of distinct points of V. So we are completely transforming the terminology into set theory. Okay, is it clear? So graph G should have a set V of P points and a set X of Q unordered pairs of distinct points of V. So as shown in the figure, you can see the graph has 6 points A, B, C, D, E, F, and the lines are there, the connecting lines are there. So you can see these, the V forms A, B, C, D, E, F, G, E, F, 6 points. And the set capital X consists of these lines joining AB, AC, AF, and BC, BC, CD, CE, DE, EF. So as he is saying, unordered pairs of distinct points, you can see no loops are allowed, because distinct points should be there. Each pair should contain different points. No loop is allowed. And at the same time, we are taking unordered pairs, so no multiple lines are allowed between any 2 points. So is the definition clear? Okay. So in the set formality, we have given the definition.
So now let us understand. So if you write say x is equal to uv, this means x is a line joining the vertex u and v in the graph G. X is said to join the vertices u and v in the graph. And again it is also written x is equal to uv simply. So to say that u and v are adjacent points. U and v are adjacent points means they are joined by the line x. They are joined by the line x. So if I show in the figure, so in a graph say this is u and this is v, this is the line x. So let us go to the next concept, multigraph and pseudograph. So as we defined in the definition of graph, no loops are allowed. Loops means a line joining a point to itself. That is not allowed because we are specifically making that unordered pairs of distinct points. So a comma a is not allowed. So no loop is allowed. And ab ba is not allowed. Okay, because we are saying unordered pairs. Okay, so no loops, no multiple lines are allowed. So please understand. So that's why we are defining another term called multigraph. Multigraph is a graph with no loops, but more than one line can join 2 points. That are called multiple lines. So between any 2 points you can have more than one line. So for example in the Coinsberg bridge problem, that is what happens. Between A and C we have 2 lines. Between D and A and B we have 2 lines. So there are multiple lines, but there are no loops, you can see. So that is what we call. So a multigraph is nothing but a graph with no loops but with multiple lines, right? So if both loops and multiple lines are permitted, then that graph is called pseudograph. So that is the picture which we are showing is a pseudograph, where you can see multiple lines are allowed and loops are also allowed. It's somewhat complicated graph. Okay. So let us go to the next concept, that is a directed graph. So directed graph, the name itself indicates that it is it has directions. So it is called, another name to this is a digraph. So a digraph is nothing but set of points V together with a collection X of ordered pairs of distinct points. So we are specifically saying ordered pairs. So if I write A comma B, then we are drawing a line that represents a line from A to B, a directed line from A to B. Is it clear? So that is why the elements of X are called directed lines. So simply there we call lines or edges. So here directed lines we call. And again the definition of digraph or directed graph clearly implies that it has no loops and no multiple lines, because we are saying ordered pairs of distinct points. So distinct points means no loops are allowed, and already we are saying ordered pairs, so no question of multiple lines. So this also has applications in many parts of sciences where optimization is involved, right? So let us go to the next concept, that is isomorphism of graphs. So since we are defining the concept of graph in the form of sets, so automatically the mapping comes into the picture. So even when we study group theory or rings, fields, once we define a ring, a structure, automatically we try to relate two such structures. So here also same. So we call two graphs G and H are isomorphic, and it is written usually G is equal and semicolon H. If there exists a bisection between two graphs, that bisection should be in such a way that they should preserve adjacency. They should preserve, that bisection should preserve adjacency. So my dear students, please remember that in case of isomorphism of two groups, of isomorphism of two vector spaces, we specify this. They should preserve binary operation. So here also that isomorphism or that bisection should preserve adjacency. So let me show this with an example. So suppose I am having a graph with 5 points, say. So this is a regular pentagon. So this is V1, V2, V3, V4, V5. So I can draw a graph, say this is G. So we can draw a graph which is isomorphic to this. So that is, I am calling it as H, so which is a star graph.
So it's called this is V1, V2, V3, V4, V5, or I can say U1, not exactly V's, so I can use some other letters. So this is U1, say U2, U3, U4, U5. So do you see the preservation of adjacency? So suppose I map Vi to, my bisection is Vi to Ui. That is, so if there is a line joining V1 and V2, so certainly there should be a line between U1 and U2. You see? So if there is a line between V3 and V4, certainly there should be a line between U3 and U4. So this is what we call, that should happen for all vertices present in G and also in H. So in that case, that bisection is called an isomorphism between these two graphs. So a given graph, if it has isomorphic graphs, can be written in different ways as shown in the figure. So is it clear? So let us go to the next concept, which is substructure. So we always, whenever we define group, we immediately define subgroup. Whenever we define vector space, we say subspace. So substructures are always possible. So again, subgraph, so we are saying subgraph is nothing but it's a part of graph. So subgraph of a graph G is a graph having all its points and lines from G. So it should come from original the graph G. So as shown in the figure, you can see G is the graph shown on the right side. Its subgraph S is shown on the left side. So simple a square graph, you can see just a part of G. So the points in the S are points in G, the lines in S are also lines in G. So it is the same concept which we do in any group theory or algebraic structures. So this is the concept of subgraph. So let us go to the next very important concept of graph theory, that are walks and connectedness. Walks and connectedness. So what is a walk? So a walk, once we are given a graph G, so a walk is nothing but an alternating sequence of points and lines, points and lines. So we are writing like this. So V0 is a point, and followed by the line x1, next followed by the point V1, next followed by line x2, and so on, Vn minus 1, xn, Vn. So please understand, the walk is nothing but an alternating sequence of points and lines, V0, x1, V1, x2, etc., Vn minus 1, xn, Vn. So what is the nature of this sequence? It is beginning and ending with points. Beginning and ending with points, and in which each line is incident with 2 points, which is preceding and following. So suppose x1, if you see, it is incident with vertex V0 and also with V1. x2, if you see, it is incident on V1 and V2. Incident is nothing but joining. So the sequence has to have this nature. So such sequence is called a walk joining points V0 and Vn. V0 and Vn. So suppose, let me show in this example, suppose this is my graph. So suppose H is the graph I am showing. So U1, say this is x1, x2. So I can write the sequence as U1, x1, U2, x2, U3. So this is a walk joining U1 and U3, U1 and U3 having lines x1 and x2. Is it clear? This is called walk in a graph. So you can start from any point and take the help of lines and pass it to another point. That sequence is called a walk. So this walk is called closed walk if starting and ending points are same. So do you understand? So if starting and ending points are same, that becomes a closed walk. So suppose U3 I am coming, and next I will take the help of x3, U4, x4, U5, and say x5, U1. So I am coming back to U1 once again. So this form, you can look at the picture, U1, x1, U2, x2,
u3 x3, u4 x4, u5 x5, and coming back to u. So this is called a closed walk, okay, where starting and end points are same. Otherwise it is called open walk or simply walk. Is it clear? These are all terminologies which have to be remembered. So it is called a trial if all the lines in this walk are distinct. If all the lines in this walk are distinct. So it is called a path if all the points are distinct. So please understand. So if all in a walk, if all lines are distinct, that walk is called a trial. If all points are distinct, that walk is called a path. Okay. So if the walk is closed and all its points are distinct, then it is called a cycle. So a closed walk with distinct points, that's all, is called a cycle. So this is a cycle where we are using distinct points, u1, u2, u3, u4, u5. So it is a cycle. So certainly for making a cycle in a graph, how many vertices should be there? Certainly n, that n has to be greater than or equal to 3. Is it very clear that to have a cycle in a graph, the number of vertices n has to be greater than or equal to 3. Is it clear? So let us go to the next concept, Cn. So we denote a graph by Cn as a graph consisting of a cycle with n points. And just now I said C3 is called a triangle. C3 is called a triangle. And similarly, Pn is the notation used for a graph consisting of a path having n points, of a path with n points, of a path with n points. So these are the concepts: walk, closed walk, trial, path, and cycle, and graphs, notations of graphs having these concepts: Cn, Pn, etc. So many 6 concepts totally we defined. Now let us come to the connected graph. So when do we call a graph is connected? So a graph is said to be connected, mana common sense lone eppudu connected ani cheptam if every pair of points are joined by a path. We don't say line, it need not be a line. It should be joined by a path. So in a graph, if every 2 points are connected by a path, path means again a walk having distinct points, So such a graph is called a connected graph. If this is not possible, then that graph is called disconnected graph. Suppose I have 2 points in a graph which are not joined by any path. So not any path does not join these 2 points, then such a graph is called disconnected graph. So you can see in that case the graph can be divided into 2 parts, so which are called components. So a disconnected graph can be made into components. Okay. So next, another concept is degree of a vertex. Degree of a vertex in a graph. So is it clear? So totally we had defined what is a walk, closed walk, trial, path, and cycle. And to have a cycle, minimum number of points required is 3. And Cn is the notation used for a graph having a cycle of n points, and Pn is the notation used for a graph consisting of a path with n points, and connected graphs. So many concepts we defined, which are very simple concepts, not at all difficult. So if you go through the examples, everything will be clear. Now let us come to the very important concept that is called degree of a vertex in a graph. So in a given graph G, so degree of a point Vi is nothing but number of lines passing through the vertex Vi. So in other words, it is defined as number of lines which are incident with Vi, and it is denoted by Di or degree of Vi, Di or Deg Vi. For example, in this graph itself you can say what is degree of Vn? V1 means how many lines are passing through V1. It is 1, 2. So degree of V1 is clearly 1, 2. And degree of V5 again 2. 2 lines are passing through V5. So degree of V5 is also 2.
Do you understand? Similarly, what about degree of U1? How many lines are passing through U1? Or in other words, how many lines are incident on U1? So 1, 2, only 2. Like that. So as I included an example of Koenigsberg bridge problem. So if you go back to that graph, so what are the degrees of the vertices A, B, C, D? So you can see how many lines are passing through A. So above 2, below 2 and horizontally 1. So totally 5. So degree of A is 5. And degree of B is above 2 lines and other side one more slant line. So totally 3. Degree of C, same 3. Degree of D, 3. So in any graph we can talk about degree of a vertex. So based upon this degree of vertex only, Euler could solve the problem of Koenigsberg bridge problem. That is a theorem, okay, so which we are not dealing in this class, and that can be dealt later. So is it clear what is the degree of a vertex in a graph? So having done so many concepts, definitions, what I would like to do is, what are the nature of results in graph theory? What are the nature of results in graph theory? So certainly the results will not be in the usual way of where we study in linear algebra or group theory or differential equations, but these proofs involve combinatorial theory, like counting formula, nothing but counting formula. So just I want to show the glimpse of certain results, which is called the one which we are exhibiting is handshaking lemma. This is called handshaking lemma, which goes like this. The sum of the degrees of the points of a graph G is twice the number of lines. So it's a very simple statement known as handshaking lemma. In a graph G, sum of the degrees of all the points is equal to twice the number of lines. So in symbols if you write, it is sigma degree of Vi, where V belongs to the set of vertices capital V, should be equal to 2 times Q, where Q indicates number of lines, number of edges in the graph G. Is the statement clear? So what is the proof? So take any graph or imagine any graph and think about a line. So a line is counted twice, because always, for example, you look at this graph, a line this say if I call this line is X joining V1 and V2, suppose I want to count all the edges, all the lines in this graph G. So this X is counted while calculating degree of V1 and also while calculating degree of V2. Is it clear what am I saying? So any line in a graph is counted twice. Eppudu while counting the degree of V1 and while counting the degree of V2. So certainly when you add all the degrees of the vertices, certainly what happens? So it should be certainly twice the number of lines in the graph G. So that is what the statement. So a very simple statement, a simple result is given as handshaking lemma. So in a graph G, every line contributes twice to the degree of points. So that is the lemma. So is the proof clear? Is a simple proof clear? So a corollary, an immediate corollary to this handshaking lemma is nothing but, in a graph the number of points of odd degree is even. The number of points having odd degree is even. So what is the proof for this? So again from the handshaking lemma, because it says sum of the degrees must be equal to twice the number of edges, twice the number of lines. Now divide this sum of the degrees as sum of the odd degrees and sum of the even degrees. Sum of the odd degrees and sum of the even degrees. That is, so this is 2q is clear. Now I am writing sum of odd degrees plus sum of even degrees. You can say this is an even number and this is an even number. This is an even number, this is a number, so this has to be even. So sum of odd degrees has to be even. So when will it be even?
These are all odd numbers. Odd degrees means they are all odd numbers and that sum is going to be even. సో ఎప్పుడు జరుగుతుందండి? బేసి సంఖ్యల మొత్తం సరి సంఖ్య ఎప్పుడు అవుతుంది? సర్టన్లీ ఎన్ని బేసి సంఖ్యలు యాడ్ చేయాలి? సరి సంఖ్యలో. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ దట్ ఆడ్ నెంబర్స్ హ్యావ్ టు బి ఈవెన్ నెంబర్. సో దట్ ఈస్ ద corollary. In a graph, the number of points of odd degree is even. So it's a type of counting. So let us go to the another result. It's also very simple result. If G is a P comma Q graph, so you should understand this notation. Any graph is written P comma Q, means P vertices, Q lines. P vertices, Q lines. So if G is a P comma Q graph with P vertices and Q edges, then Q is less than or equal to P into P minus 1 by 2. So this theorem gives how many maximum number of lines a graph could have. ఒక గ్రాఫ్లో గరిష్టంగా ఎన్ని లైన్స్ ఉండొచ్చు when I have P points. So to count this, since we are talking about only a graph means no loops, no multiple lines. So let us calculate degree of each vertex. So degree of the first vertex ఎన్నింటికి జాయిన్ చేయొచ్చు నేను? రిమైనింగ్ P minus 1 vertices. అంటే P minus 1 లైన్స్ నేను P గుండా ఫస్ట్ వర్టెక్స్ గుండా పంపించవచ్చు. సో దట్ ఈస్ P minus 1. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది సెకండ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ P minus 2. ఆ విధంగా డిగ్రీ ఆఫ్ ది థర్డ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ P minus 3. బికాస్ యూ కెన్ సే వై నాట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది సెకండ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ P minus 1. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఎ గ్రాఫ్ వేర్ no loops, no cycles are permitted, no multiple lines are permitted. కాబట్టి అక్కడ P minus 1 వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి తగ్గాలి. ఇంకా ఆ ఎడ్జెస్ని ఆ పాయింట్కి నేను మళ్ళీ జాయిన్ చేయలేను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ద సెకండ్ వర్టెక్స్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ డిగ్రీ P minus 2, ద థర్డ్ వర్టెక్స్ విల్ బి ఆఫ్ డిగ్రీ P minus 3 అండ్ సో ఆన్. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ P minus 1th వర్టెక్స్? ఈజ్ 1. అక్కడ ఏమీ ఉండదు, ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి జాయిన్డ్ బై. So now calculate total number of edges. So degree is nothing but number of edges, distinct edges. So calculate total number of edges, that is P minus 1, P minus 2 and so on, 2 plus 1 by some of the natural numbers formula. It is P minus 1 into P minus 1 plus 1, which is P into P minus 1 by 2. So this gives maximum number of edges in a graph can possess. But we are saying number of edges is Q. So certainly the Q has to be less than or equal to P into P minus 1 by 2. Q has to be less than or equal to P into P minus 1 by 2. So is it clear, my dear students? So this is the nature of statements and proofs that we have to provide while studying graph theory. Okay. So let us go to the another important concept of graph theory, that is called trees. Briefly I discuss. A graph is said to be acyclic if it has no cycles. So we have already defined cycle, a closed walk, right, having distinct points. So if it has no cycles, that graph is called acyclic. So an acyclic connected graph is nothing but tree. So a tree is nothing but a connected acyclic graph. And a graph has to be connected, and in a graph every 2 points have to be connected by a path, but no cycle should be there. ఎక్కడ క్లోజ్డ్ పాత్స్ కనిపించకూడదు. సో నేను బొమ్మలో చూపించాను చూడండి, దట్ ఈస్ ఎ టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ. సో హ్యావింగ్ 1 2 3 4 5 6 వర్టిసెస్. మీరు చూడొచ్చు ఎక్కడ అన్ని పాయింట్స్ని కూడా జాయిన్ చేసాము, బట్ ఎక్కడ సైకిల్ రాదు చూడండి. యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ క్లోజ్డ్ వాక్. సో దీస్ స్పెషల్ కేటగిరీ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ will play an important role, have been playing an important role in the graph theory, not only in mathematics, in other sciences like physics and chemistry also, which we will discuss now. So just let me state a theorem about trees. So first one is G is a tree. All these statements are equivalent. So you can try to prove this with simple definition only. G is a tree. The second one is every 2 points of G are joined by a unique path. Third one is G is connected and P equal to Q plus 1. And fourth one is G is acyclic and P equal to Q plus 1. Fifth one is G is acyclic, and if any 2 non-adjacent points of G are joined by a line X, then G plus X, a graph added line X, has exactly 1 cycle. So these are statements which are equivalent in case of trees.
So we can also have simple proofs. Then just ఒక trend మీకు రుచి చూపిస్తాను చూడండి. So 1 implies 2 quickly. So since G is a tree, it is connected acyclic. So kabatti any 2 points have to be connected by it says unique path. Suppose there are 2 paths. Suppose there are 2 paths between vertices say V1 V2. What happens? So you start from V1, choose the first path and reach V2. Now start from V2 and choose the second path and reach V1. So what happens? There will be a closed walk, a cycle will be formed. So kabatti G is said to be a tree, a connected acyclic graph. So no cycles are allowed, but we are getting a cycle. So no any 2 points are joined by a unique path. Next, 2 implies 3. It says G is connected and P equal to Q plus 1. And because every 2 points unique path are not, they are joined by a path, so it is connected. And now try to prove P equal to Q plus 1. So students yourself can derive these statements from simple definition of tree. So by this I am closing the part 2, which is the basic concepts. So let us go to the third part, that is more about graphs. So let us know more about graphs. So the first part we learn about motivation, what is the inspiration, and second part we learned about some basic concepts of graph theory and some nature of simple results. Now let us understand some more information about graph theory. So even though the graphs, the motivation for discovery of graph theory was made by Euler, as I mentioned in the beginning of this class, it was also discovered by many people many times. So the Kirchhoff, the famous physicist, he developed the theory of trees in 1847, of course after Euler only. So he developed these tree diagrams to write down the electric networks, electrical networks or circuits. So circuit ante emem untai? Batteries, condensers, resistors, inductors and so on. So he tried to write these electric networks in the form of a graph, where the points are denoted by these electrical items, a battery, resistor, inductor and so on, a capacitor, and the lines joining them will give the connections which are shown in the electrical network. Suppose in the diagram shown, the resistor R1 is connected to R2. So I also join a line connecting the point indicated by R1 to the point indicated by R2. So this type of graphs, and as I said, he developed the theory of trees. Okay. So what was the purpose for which Kirchhoff developed is to solve the system of simultaneous linear equations involving these resistors, current flow, voltage, inductance, capacitance in any branch of the circuit. And he developed a standard procedure also for this purpose using trees. So in a way, the special category of graphs which are called trees were discovered by Kirchhoff also. So another branch, another science, that is chemistry, also involves graph theory in the form of chemical isomers. So it was in 1857 the chemist Cayley, he started using trees, again the important class of graphs which are called trees, for enumerating isomers of saturated hydrocarbons CnH2n plus 2, CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atoms. So for a given n you can have a hydrocarbon. So for example, if you take n equal to 1, you can have CH4, it is called methane. So what are the isomers to write?
So he also developed again a procedure. So primarily he decided that the degree of each point. So here also tree, how did he write trees? Each point denotes the atom. It may be carbon atom or it may be hydrogen atom, oxygen atom, anything. And the lines indicate the bonds between them. The bonds between them. So for example, for methane, CH4, if I write in the form of a tree diagram, he fixed that every point should have degree 4 or 1. But that was not a successful procedure. Later he changed it to at most 4. Again it was not possible. Later he fixed it, he fixed degree has to be either 1 or 4. So by that he could develop so many isomers for given hydrocarbons. So for example, this is one isomer. So this is CH. So when N is 2, so this is another hydrocarbon C2H6. So like that he developed the theory of trees for enumerating number of isomers for hydrocarbons. And next one, very famous puzzle this is also, which is named as Around the World. So this game was invented by Sir William Hamilton in 1859, again after Euler. What was the puzzle is? There are 20 cities which were shown in this dodecahedron. It's a regular polyhedra having 20 vertices. So the puzzle is here the person has to travel all the 20 cities using each edge, each line exactly once. So prati city gunda prayanam cheyali okasare, and again he has to reach the starting point. It's just like Königsberg bridge problem, but here the centers, the vertices are increased, and their situation, their location is also around the globe. So that is why a 3D dodecahedron was used. So this not only to just solve the puzzle, it also leads to the optimization problem. So choose a path or a cycle or a closed walk which uses the minimum time and minimum expenses. So there also the graph theory finds the application. And finally, I want to talk about the 4-color conjecture. So it is a famous still unsolved problem in graph theory. Not only in graph theory, the whole mathematics, it is an famous unsolved problem at present, which is called 4-color conjecture. So please note that, students, if a statement is given a valid proof, then it is called theorem. Until then, it is called conjecture. So we have so many conjecture in the literature of mathematics. So what is this 4-color conjecture is? You take any map, a map a plane or a surface of a sphere, and try to color them. So what this conjecture says is, you can color using only 4 colors, so that no 2 adjacent countries will have the same color. So you can color only with 4 colors, so that no 2 adjacent countries will have the same color. This is the 4-color conjecture. It's a very simple statement. Any 2 persons having no knowledge of mathematics can discuss about this conjecture. They can understand easily. They can also forget easily. But still it is unsolved, because it is a simple problem which is understood by any layman, and it can be discussed, but no proof is given till now. But of course some mathematicians, they tried to provide a proof for this conjecture, but it was with so many limitations, where the number of countries was less than 40 and less than 50, like that. So till today nobody supplied a proof for a general case. And some time back there was a proof, but it was with some flaws, so it was rejected. So my dear students, try this conjecture and try to prove how it can be converted into a graph. So since it is a map,
points are denoted by the countries denote points. So points we denote them by countries on the map, and whichever countries have adjacent borders, they will be connected by a line. They will be connected by a line. So is it clear? So now if you want to map this, you have to map the points so that no two adjacent points in this graph have the same color. So that number, minimum number of colors is 4. That's what this conjecture says. So you can read any book on graph theory, that certainly gives about 4 color conjecture. So I hope in near future a proof for this conjecture will come into the light by student community. So thank you very much for giving me this opportunity to enlighten some topics on graph theory. Thank you. ఈరోజు మనం జంతుశాస్త్రంలోని 6వ సెమిస్టర్ క్లస్టర్ పాఠ్యాంశంలోని ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ పాఠ్యాంశాన్ని మనం 3 భాగాలుగా చేసి చూడబోతున్నాం. మొదటిది ఈ ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించినటువంటి, అంటే ఫిషరీస్ ఆర్థిక అంశాలు, ఎకనామిక్స్ని మనం ఆర్థిక అంశాలు, ఎకనామిక్స్ అంటే అర్థశాస్త్రం అంటాం. మనం మత్స్యశాస్త్రం అర్థశాస్త్రం అనేది కాకుండా మత్స్యపాలన, ఫిషరీస్ అంటే మత్స్యపాలన అనుకుని ఎకనామిక్స్ని ఆర్థిక అంశాలను తీసుకుంటే కనుక దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక అంశాలు ఏంటి, వాటిని ఏ రకంగా అధ్యయనం చేయాలి, వాటి అధ్యయన ఆవశ్యకత ఏమిటి, ఇవాళ రోజున మనకి ఈ మత్స్యపాలన ఫిషరీస్ యొక్క ఆవశ్యకత మనకు ఉందా, ఉంటే ఆ ఆవశ్యకత ఆధారంగా ఆ ఆవశ్యకతకి అనుగుణంగా మనం ఉన్నామా లేదా అనేటటువంటి ప్రశ్నలకి ఈ పాఠ్యాంశం ద్వారా మనం సమాధానాన్ని రాబట్టుకుందాం. మొదటగా ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు జంతుశాస్త్రం క్లస్టర్ 8B2 ఆక్వాకల్చర్ మేనేజ్మెంట్ అనే పేపర్ పేరు అయితే, దాంట్లో యూనిట్ 5 5వ యూనిట్లో 5.1 ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్ అండ్ మార్కెటింగ్. సో ఈ పాఠ్యాంశం గురించి మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. సో ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్థిక అంశాలు అంటే ఎకనామిక్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఫిషరీస్లో ఎకనామిక్స్ మనం జీవం పుట్టుగా, జీవుల యొక్క పనితీరు, వాటి యొక్క క్రియాశీలక అధ్యయనం గురించి చదువుతాం. మరి దీని గురించి మనకి ఎందుకంటే అనుకోవచ్చు, అవసరం ఉందా లేదో, ఉంటే కనుక ఏ రకంగా అది మనకు ఉపయోగపడుతుందో అనే అంశాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోబోతున్నాం. అట్లాగే ఈ మత్స్యపాలనకు అవసరమైనటువంటి ముఖ్యమైన ఆర్థిక అంశాలు, ఎలాంటి ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ అంటే ఆర్థికపరమైనటువంటి వనరులు మనకి కావాలి అనేది కూడా ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం చూడబోతాం. సో అసలు ఈ మొదటగా ఫిషరీస్కి సంబంధించి ఎకనామిక్స్కి సంబంధించి ఒక పక్క ఏమన్నా సహజ వనరు, రెండవ వైపున ఏమన్నా మనకి ఎకనామిక్స్ ఆర్థికపరమైన అంశాలు, ఈ రెండింటిని ఎలా మిళితం చేశారు శాస్త్రవేత్తలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే కనుక ఫిషరీస్ యొక్క ప్రాచీన కాలంలో దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏ రకంగా దీంట్లో కలిసినాయి అని తీసుకుంటే కనుక మొదటి అంశం మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే, శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల ప్రకారం వాళ్ళకి అర్థమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే,
ఫిషరీస్ సెక్టర్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అబ్జర్వర్ అండ్ పొటెన్షియల్లీ గార్డెన్ ఆఫ్ ది ఎక్వాటిక్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆఫ్ కంట్రీ. సో ఇది చాలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశం మనం పరిగణలోకి తీసుకోండి. మనకి 2 ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు కనిపిస్తుంది మీరు అక్కడ చూస్తూ ఉంటే కనుక. ఈ ఫిషరీస్ సెక్టర్ లేదంటే కనుక మత్స్యపాలన అనేది తీసుకుంటే కనుక మనకి ఇవాళ రోజున తీసుకుంటే కనుక ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటున్నాం, పర్యావరణం, సహజ వనరులు. ఆ సహజ వనరులకు సంబంధించి ఒక వెలలేని పరిశీలకుడు, అంటే మీరేం చేయక్కర్లా, ఖర్చు పెట్టక్కర్లా, కానీ ఎన్వైర్న్మెంట్ని కంటిన్యూస్గా రౌండ్ ది క్లాక్ అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి ఒక రిసోర్స్ ఏంటంటే ఫిషరీ రిసోర్స్ అండి. అదే మాదిరిగా అబ్జర్వ్ చేయడంతో పాటు ఇంకొక పని కూడా చేస్తుంది ఫిషరీ రిసోర్స్. ఏం చేస్తుంది? గార్డియన్ అంటే పరిరక్షకునికి. ఒక పక్కన ఏమన్నా ఉందా లేదా, అవసరమైనటువంటి స్థాయిలో ఉందా లేదా చూస్తుంది. రెండో వైపున ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఉన్నటువంటి వనరులని అంటే పర్యావరణ వనరులని రక్షించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం. ఏ రకంగా అడగచ్చు, ఏ రకంగా రక్షిస్తుందని మీరు అనుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే కనుక మనకి ఆహారపు వల, ఆహారపు జాలము, శక్తి ప్రసరణ అనే దాంట్లో తీసుకుంటే కనుక అప్పుడు ఈ జలజీవ సంవర్ధనం కానీ లేదంటే కనుక మత్స్యపాలన కానీ దాంట్లో ఈ చేపల యొక్క మనం ట్రోఫిక్ లెవెల్ అని, అంటే ఈ ఆహారపు గొలుసులో దాని యొక్క భాగం ఉంటుంది. ఆ భాగం కనుక తీసేస్తే మనకి ఈ పర్యావరణ సమతుల్యం దెబ్బతినడం వలన మనకి ఈ పర్యావరణంలో ఉన్నటువంటి మార్పులను కూడా అది పరిశీలిస్తూ ఉంది మరియు పరిరక్షిస్తుంది అనేటువంటి భావనతో శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే ఫిషరీస్ని నీరు ఏ రకంగానూ ఖర్చు పెట్టకుండా ఒక రకంగా మానిటరింగ్, పర్యావరణాన్ని మానిటర్ చేయడానికి ఫిషరీ రిసోర్సెస్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ రెండో అంశం తీసుకుందాం. ఫిషరీస్ కమ్స్ అండర్ కామన్ ప్రాపర్టీ రిసోర్స్, దాన్ని సిపిఆర్ అంటాం. డ్యూ టు విచ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ మెజర్ కుడ్ నాట్ బి ఎక్సర్సైజ్. మన తెలుగులో తీసుకుంటే కనుక ఉమ్మడి సహజ వనరు అంటాం. అందువలన అంటే ఇది కామన్ ప్రాపర్టీ, కనిపిస్తానికి అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మేనేజ్మెంట్ ఇటువంటి ఏదైతే సిపిఆర్ ఉమ్మడి సహజ వనరులు ఉన్నాయో వాటికి వినియోగానికి సంబంధించి కానీ వాటి యొక్క క్రియాశీలత అంటే క్రియాత్మకంగా పర్యావరణంలో వాటి చేసేటువంటి పనుల్ని మనం మాడిఫై చేయటం, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి కానీ మన ఇంటిగ్రేటెడ్గా సమీకృతంగా ఒక పద్ధతి లేదా ఒక యాజమాన్యాన్ని మనం ఏర్పరచడం అనేది సాధ్యం కానటువంటి అంశం. సో ఆ కారణంగా ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఫిషరీస్ని ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక వివృత అవకాశ వనరు, అంటే ఓపెన్ యాక్సెస్ రెజీమ్ అంటాం. ఎవరికైనా దొరుకుతుంది, అట్లా అని ఎవరైనా ఎంతైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే అది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను అది ఏమవుతుంది ఏంటో. సో ఇట్లాంటి వివృత అవకాశ వనరు ఓపెన్ యాక్సెస్ రిసోర్స్ అయినప్పుడు దాని మీద ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావాలు ఉంటాయి? అనేక ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి. వాటిలో ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటాం. ఎకనామిక్స్లో దాన్ని తీసుకుంటే కనుక బహిర్గతాలు అంటాం. అవి ఉపయోగించేటటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు, తర్వాత ఇతర అంశాలు కావచ్చు, ఇతర వనరులు కావచ్చు, ఈ పర్యావరణం ఉన్నటువంటి పర్యావరణంలో ఇతర భాగాలు కావచ్చు, అవన్నీ కూడా దీని మీద ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అలా చూపించడం వల్ల ఏమవుతుందంట, అల్టిమేట్గా ఈ వనరు ఏదైతే మన ఫిషరీ రిసోర్స్ ఉంది చూసారా, అదేమవుతుందంటే అల్టిమేట్గా ట్రాజడీ ఆఫ్ కామన్స్ గ్రాఫాన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త నిర్వచించారు. ఫిషరీస్ కూడా ఈ ట్రాజడీ ఆఫ్ కామన్కు గురి అవుతుంది. ఎందువల్లంటే కనుక అది ఒక ఓపెన్ యాక్సెస్ రెజీమ్. అందువల్ల ఏంటంటే ఏ రకంగా ఉపయోగించాలనే దాని మీద మనం ఇప్పుడు చట్టాలు చేసుకోవడం కానీ, ఒక ప్రణాళిక వేసుకోవడం కానీ, మనకి మంత్రిత్వ శాఖలు ఉండటం కానీ ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. కాబట్టి ఈ అనియంత్రిత వినియోగం వల్ల చివరికి ఏమవుతుంది, మనకి సామాన్యుని దుర్ఘటనకు గురి అవుతుంది. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం ఓపెన్ యాక్సెస్ రిసోర్స్ లేదా ఓపెన్ యాక్సెస్ రిజీమ్. వివృత అవకాశ వనరు అంటే ఏంటంటే ఒక లిమిటెడ్ రిసోర్స్, పరిమితమైనటువంటి వనరు. కానీ వ్యక్తిగతంగా చూస్తే కనుక అది ఎలా కనిపిస్తుంది, అపరిమితమైనటువంటి, అంటే
లిమిట్లెస్ రిసోర్స్గా కనిపిస్తుంది. ఉండటానికైనా లిమిటెడ్, బట్ కనిపిస్తానికి మాత్రం అన్లిమిటెడ్ రిసోర్స్గా కనిపిస్తాం. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి లాజిక్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే కనుక మత్స్య పాలన లేదా జలజీవ సంవర్ధనం, ఇందులో మన పరిధి వరకు మనము గనక వనరులని ఆర్థిక పరంగా ఉపయోగించుకుంటే గనక లాభాలను పొందేటటువంటి అవకాశం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ అంశాలని ఆధారంగా చేసుకుని మనం మొదటగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఓపెన్ యాక్సెస్ రిజిమ్ అని, అంటే వివృత వ్యవస్థ అని, అట్లాగే వనరులు అధికంగా లభిస్తున్నాయని. ఇటువంటి పరిస్థితులలో పర్యావరణాన్ని అది ఏం చేస్తుంది, ఒక పక్క అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, రెండో పక్క కాపాడుతూ కూడా ఉంది. సో ఇటువంటి మన మత్స్య పాలన లేదా ఫిషరీస్ మరియు అక్వాకల్చర్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏ రకంగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయో మొదటగా చూద్దాం. సో ఇది కాకినాడలో ఫిషింగ్ హార్బర్ వాకల్పోర్ట్ దగ్గర ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఒక రోజు తీసుకుంటే కనుక ఆ ఒక రోజులో వేటలో పట్టుబడినటువంటి చేపల యొక్క ఇక బయోమాస్ మొత్తం ఒక భాగం మాత్రమే ఇది. ఇలాంటి జట్టీలు చాలా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి జట్టీలలో పట్టినటువంటి చేపలన్నింటినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఉంచడం జరుగుతుంది. సో ఎందుకు మనం అధ్యయనం చేస్తున్నామని తీసుకుంటే కనుక మనకి ఫిషరీస్ యొక్క ప్రాధాన్యత కనుక ముఖ్యాంశాలు తీసుకుంటే దాంట్లో మొదటిది ఏంటంటే మానవ అవసరానికి అనుకున్నటువంటి యానిమల్ ప్రోటీన్. మనందరికీ తెలిసిందే, ప్రోటీన్స్ ఆర్ ది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటాం. అంటే దేహ నిర్మాణంలో ప్రోటీన్ల పాత్ర అత్యంత ప్రధానమైనది అని మనందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే. సో ఈ ప్రోటీన్లు ఎలా పొందవచ్చు అంటే ఈ చేపల నుండి మనం పొందవచ్చు. సో దానికి విశ్లేషణ తీసుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ తర్వాత మన దేశం తీసుకుంటే కనుక వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. ఈ వ్యవసాయ ఆధారిత దేశంలో రిమోట్ యాక్సెస్ కలిగినటువంటి అనే చాలా మారుమూల కుగ్రామాలు అంటాం మనం, ఇప్పటికీ వసతులు సరిగా లేనటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతాలకి ఎంప్లాయ్మెంటు మరియు ఆదాయము ఎలా లభిస్తుందంటే కనుక మనకి మత్స్యపాలన ద్వారా లభిస్తుంది, అంటే ఫిషరీస్ ద్వారా లభిస్తుంది. ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే కనుక రీసెంట్గా కాట్రేన్ కోనలో మనకి పెథాయ్ తుఫాన్ తీరం దాటింది. ఈ కాట్రేన్ కోనకి ఆనుకుని ఒక కుగ్రామం ఉంటుంది బలుసుతిప్ప అని. ఇవాళ కూడా అక్కడ రోడ్డు ఫెసిలిటీ లేదు, పడవ మీదే వెళ్తారు. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో చూస్తే కనుక డిష్ టీవీ ఉంటుంది, సదుపాయాలు ఉంటాయి, ఎల్సిటీ ఉంటుంది. అంటే మౌలిక వసతులు లేవు, కానీ వాళ్ళ యొక్క స్వావలంబన కోసం అవసరమైనటువంటి అన్ని వనరులను వాళ్ళు పొందగలుగుతున్నారు. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక పడవ ఉంది, వాళ్ళు వేటకు వెళ్తారు, వాళ్ళకి అవసరమైన సంపాదన వాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు, కుటుంబ పోషణ చేస్తున్నారు. ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు మా కళాశాలలో అధ్యయనం చేయడం అనేది జరుగుతాం. సో దీనిని బట్టి అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే ప్రభుత్వం కానీ ఇతర మన ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలు కానీ అందచేయలేనటువంటి వసతులు, అందచేయలేనటువంటి వనరులు మనం ఈ ఫిషరీస్ సెక్టార్ ద్వారా, ఏదైతే మత్స్య పాలన ద్వారా కుగ్రామాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అందుతాయి అనేది మనం దీన్ని బట్టి మనం గుర్తించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇందా చెప్పుకున్నట్టు జంతు ప్రోటీనులు, యానిమల్ ప్రోటీన్ అని చెప్పాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే కనుక 15%, 17% ఈ యానిమల్ ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్ ఫిషెస్ నుండి లభిస్తుంది. అది వరల్డ్ వైడ్ అనాలిసిస్. అట్లా కాకుండా ఏషియన్ కాంటినెంట్, ఆసియా దేశాలకు వస్తే కనుక 50%. ఎందుకని మ్యారిటైమ్ కంట్రీస్ ఎక్కువ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో 50% ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్ అనేది ఈ చేపల వినియోగం వల్ల లభిస్తుంది. నెక్స్ట్ మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్కి వద్దాం. భారతదేశం తీసుకుంటే కనుక భారతదేశంలో మత్స్యపాలన లేదా జలజీవ సంవర్ధనం, ఈ రెండు మాటలు చూసుకోండి. మత్స్యపాలన అంటే ఫిషరీసు, జలజీవ సంవర్ధన అంటే అక్వాకల్చర్. ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ప్రగతిశీల ఆర్థిక ప్రక్రియలు, ప్రోగ్రెసివ్ ఎకనామిక్ ప్రాసెసెస్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 5 సంవత్సరాల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత ఇవాళ
ఎక్వాకల్చర్ పరిస్థితి తీసుకుంటే కనుక అనేక రకమైనటువంటి పురోగతులు ఎక్వాకల్చర్ రంగంలో కనిపిస్తున్నాయి. ఆ కారణంగానే మనకి ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ కనిపిస్తూ ఉంది. మనకి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో MOU ద్వారా, మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకొని విదేశీ యూనివర్సిటీతో ఒక ఎక్వాకల్చర్ యూనివర్సిటీ స్థాపించబోతున్నారు. అట్లాగే చాలా రాష్ట్రాలలో కానీ దేశం మొత్తం తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆక్వాకల్చర్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి అనేక పరిశ్రమలు మరియు పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అనేక యంత్రాలు దిగుమతి చేసుకుని ఆధునిక పరిశ్రమలు స్థాపించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ కారణంగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ ఫిషరీస్ సెక్టర్ అనేది ప్రోగ్రెసివ్ ఎకనామిక్ ప్రాసెస్కి ఒక ప్రధానమైనటువంటి టూల్, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా పనిచేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ భారతదేశం, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, భారతదేశంలో మత్స్యపాలన మరియు జలజీవ సంవర్ధనం గడిచిన 3 దశాబ్దాలలో అంటే ఫర్ ద లాస్ట్ 30 years అపారమైనటువంటి ప్రగతిని సాధించారు. మీరు చూస్తే కనుక ప్రోగ్రెస్ చూస్తే కనుక ఒక ఇదివరకు అంటే 60-50 సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రగతి వేరు, ఇవాళ ఫిషరీస్ సెక్టర్లో ఉన్నటువంటి ప్రగతి తీసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 50% ఆఫ్ ది ఎకనామిక్స్ కానీ లేదా రెవెన్యూ కానీ లేదంటే ఇంపోర్ట్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ అనాలిసిస్ కానీ, అంటే ఇంపోర్ట్ వచ్చేసరికి మనం మిషనరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఆధునిక యంత్రాలని. ఎక్స్పోర్ట్ వచ్చేసరికి మనం ప్రోడక్ట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ విధమైనటువంటి గణాంకాలన్నీ చాలా మార్పులు ఉన్నాయి. అది మనం తర్వాత స్లైడ్లో చూడబోతున్నాం. భారతదేశంలో మత్స్యపాలన, జలజీవ సంవర్ధనం దేశ సామాజిక ఆర్థిక ప్రగతిలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ఇంకొక అంశం ఇక్కడ సోషియో ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్. ఇందాక ఓన్లీ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు సామాజిక ఆర్థిక ప్రగతి. ఇందాక ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను మీకు. అదే రకంగా ఏంటంటే సామాజికంగా మరియు ఆర్థికంగా పురోగతిని సాధిస్తానికి కూడా ఈ మత్స్యపాలన మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో భారతదేశంలో తీసుకుంటే కనుక ఫిషరీస్ అసోసియేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే చాలా ఉంటాయి పరిశ్రమలు. మనకి పడవల తయారీ పరిశ్రమ, వలల తయారీ, మేత, తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఐస్ తయారీ, దానికి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్టేషను, విద్యుత్తు, యంత్రాలు, మిషన్లు, చాలా అనేక అనుబంధ సంస్థలు, అనుబంధ పరిశ్రమలు అంటారు వీటిని. సో ఈ అనుబంధ పరిశ్రమల స్థాపన వలన కూడా ఏమవుతోంది, ఆర్థిక ప్రగతి, ఆర్థిక పురోగతి మరియు స్వయం స్వావలంబన, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా లభిస్తూ ఉంటాం. అదే మాదిరిగా మనకేంటంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే వెనుకబడిన వర్గాలకి, ఎవరైతే ఎకనామికల్గా బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్కి కనుక తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి తేలికగా ఈ రంగం ద్వారా ఉపాధిని కల్పించడానికి, జీవనోపాధిని కల్పించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు స్టాటిస్టిక్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుక ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా NFDB, నేషనల్ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. మన భారతదేశం ప్రపంచ స్థాయిలో ఫిషరీస్లో కనుక మత్స్యపాలన తీసుకుంటే 3వ స్థానంలో ఉంది. మత్స్య సంవర్ధనం ఆక్వాకల్చర్లో తీసుకుంటే కనుక 2వ స్థానంలో ఉంది. తర్వాత మన గ్రాస్ GDP, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో మన ఫిషరీస్ యొక్క స్థానం తీసుకుంటే కనుక శాతం తీసుకుంటే కనుక 1.07%. అలా కాకుండా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి GDP తీసుకుంటే కనుక వ్యవసాయ రంగ GDPలో 5.15% ఈ ఫిషరీస్ వలన సాధ్యపడుతుంది. భారతదేశంలో తలసరి చేపల వినియోగం తీసుకుంటే కనుక 9 kgs సంవత్సరానికి. అలాగే తలసరి సంవత్సరానికి ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ద్వారా, ఎగుమతి చేయడం ద్వారా ఎంత ఆదాయం పొందుతున్నామంటే కోట్ల రూపాయలలో 33,441 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయాన్ని పొందుతున్నాం ఎగుమతి వలన. తర్వాత ఎంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది ఈ రంగం అని తీసుకుంటే కనుక, ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక సుమారుగా 14 మిలియన్ మందికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉపాధిని కల్పించడంలో ఈ భారతదేశం యొక్క మత్స్య పాలన మరియు మత్స్య సంవర్ధన శాఖలు లేదా మత్స్య సంవర్ధన సెక్టార్లు ఉపయోగపడుతున్నాయి.
నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులు రిసోర్సెస్ ఏమన్నా ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం, సహజ వనరులు అని చెప్పుకున్నాం కదా. సహజ వనరులు తీసుకుంటే కనుక భారతదేశంలో తీరరేఖ పొడవు తీసుకుంటే 8,129 కిలోమీటర్లు. ఇందాక మొదట్లో కూడా చెప్పాను మీకు, మ్యారిటైమ్ కంట్రీస్, ఏషియన్ కంట్రీస్ అని. అట్లాగే మ్యారిటైమ్ స్టేట్స్, ఏవైతే సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలను మ్యారిటైమ్ స్టేట్స్ అంటాం. అట్లాగే మన రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి మ్యారిటైమ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటాం, సముద్రపు తీరంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాలు. వీటన్నిటికీ కూడా అపారమైనటువంటి వనరులు, కోస్ట్ లైన్, తీర రేఖ ఉండటం వలన సహజ వనరులు అధికంగా లభిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని ఉపయోగించుకుంటే ఆర్థిక పరంగా పురోగతిని సాధించవచ్చు. అట్లాగే ఈ తీరరేఖ కాకుండా ఈఈజెడ్ అంటాం, ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్. అంటే తీరరేఖ నుంచి 200 కిలోమీటర్ల ప్రాంతం వరకు ఏదైతే ఉందో విస్తరించినటువంటి ప్రాంతం తీసుకుంటే కనుక అది 2.2 మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది. సో దీనిని కూడా వినియోగించుకుంటే ఇది కూడా ఒక అపారమైనటువంటి వనరు. ఇందులో సంబంధించి మనకి లభ్యమైనటువంటి మత్స్య వనరులను కనుక మనం పొందగలిగితే దాని నుంచి కూడా మనం ఆదాయాన్ని పొందేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అట్లాగే కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అంటాం, ఖండ తీరపు అంచు. సో ఈ ప్రాంతంలో కూడా లోతైనటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళి చేపల పట్టుబడి చేస్తే కనుక అక్కడి నుంచి కూడా వనరులను పొంది మనం ఆర్థికంగా పురోభివృద్ధిని సాధించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో తర్వాత భారతదేశంలోనే రివర్స్ మరియు నదులు మరియు కాలువలు తీసుకుంటే కనుక సుమారు 2 లక్షల కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి. అట్లాగే జలాశయాలు తీసుకుంటే 3.15 మిలియన్ హెక్టార్లు, మరియు చెరువులు మరియు చిన్న చిన్న కుంటలు తీసుకుంటే కనుక 2.35 మిలియన్ హెక్టార్లు. అట్లాగే ఉప్పు నీటి కయ్యలు అంటే బ్రాకిష్ వాటర్ అంటాం, అవి తీసుకుంటే కనుక 1.24 మిలియన్ హెక్టార్లు విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి. తర్వాత ఎషురీష్ అంటే నదీ ముఖద్వారాలు అంటాం. ఈ నదీ ముఖద్వారాలు ఒక అపారమైనటువంటి సహజ వనరులు కలిగినటువంటి ప్రదేశాలు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆహారం కానీ అదంతా కూడా అపారమైనటువంటిది. వాటి యొక్క శక్తి కానీ, వాటి యొక్క నిక్షేపాలను కానీ వెలికి తీయటానికి శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. సో వాటి యొక్క విస్తీర్ణం తీసుకుంటే కనుక 0.29 మిలియన్ హెక్టార్లు. సో భారతదేశంలో ప్రస్తుత స్థితి తీసుకుంటే కనుక ప్రజెంట్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ 6.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు. ఈ 6.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు ఎలా వచ్చింది? ఇన్లాండ్ అంటే మంచినీటి ఉత్పత్తి తీసుకుంటే కనుక 3.4 మిలియన్ హెక్టార్లు, మెరైన్ సముద్ర జలాలలో కనుక ఉత్పత్తిని తీసుకుంటే కనుక 3 మిలియన్ హెక్టార్లు. వెరసి మొత్తం అంతా కలిపి 6.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులైంది. తర్వాత మనకున్నటువంటి ఏదైతే సాధ్యపడేటటువంటి మన థ్రెషోల్డ్ అంటాం, పొటెన్షియల్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్, ఆ రేంజ్ వరకు మనం చేపల ఉత్పత్తిని చేయవచ్చు, 8.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు. కానీ పైన చూస్తే కనుక మీరు మన ఉత్పత్తి ఇప్పుడు ఉంది 6.4, అంటే ఇంకా 2 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు మనం ఇంకా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం. ఆ సామర్థ్యం కూడా చేరితే కనుక మనం ఆర్థికంగా, ఎకనామిక్గా డెవలప్ అయింది. అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్లో కూడా ఇంకా ముందుకు రాణించేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ప్రస్తుతం ఫిష్ సీడ్ ప్రొడక్షన్, చేపల విత్తన ఉత్పత్తి తీసుకుంటే కనుక ప్రతి సంవత్సరానికి 21,000 మిలియన్ ఫ్రై ఫింగర్ చేప యొక్క చిరు చేపలను ఫ్రైస్ అంటాం అని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. తర్వాత హ్యాచరీలు తీసుకుంటే కనుక సుమారు 1070 హ్యాచరీలు ప్రస్తుతం, అంటే సర్టిఫైడ్ హ్యాచరీస్ తీసుకుంటే 1070, అనధికారిక హ్యాచరీలు చాలా ఉంటాయి. వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుండా ఎన్ఎఫ్డిబి వారి దగ్గర సర్టిఫై చేయబడినటువంటి హ్యాచరీల సంఖ్య అది. నెక్స్ట్ ఇదంతా దేనికి చదువుతున్నాము అని తీసుకుంటే కనుక, అంటే మనం మూలాంశం పాఠంలోకి ఇంకా వెళ్ళాలి. పాఠం చదవడానికి ఉపోద్ఘాతం ఇదంతా. ఎందుకు ఫిషరీస్ చదివేటప్పుడు ఎకనామిక్స్ చదవాలంటే కనుక ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఫుడ్ సెక్యూరిటీ డైమండ్, ఆహార భద్రత చతుర్భుజం కనుక తీసుకుంటే దీంట్లో 4 ప్రధానమైన అంశాలు మీకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఒకటి ఆర్థిక ప్రగతి అని రాశాను, ఇక్కడ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అన్నాను. రెండోది వినియోగదారుల ఆదాయం. ఇక్కడ ఏమన్నా దేశానికి సంబంధించి లేదా రాష్ట్రానికి సంబంధించి అనేది కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే రెండోది వినియోగదారుల ఆదాయం, ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా వచ్చాం. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఆహార పంపిణీ భద్రత, ఫుడ్ సప్లై సెక్యూరిటీ, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటాం దీన్ని. ఇది కూడా మళ్ళీ కామన్
అంశం, అంటే కామన్గా తీసుకున్నటువంటి ఫ్యాక్టర్. తర్వాత ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళండి చూడండి, ఇది దీని పరిధి కొంతవరకే ఉంటే తర్వాత ఏమైనా మనం ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అంతర్జాతీయ వ్యాపారం. సో దీనిని మనం కనుక తీసుకుంటే మనము ఫిషరీస్ అంటే జంతు శాస్త్రంలో ఫిషరీసు, మన ఫిష్ బయాలజీ, చేప నిర్మాణం, చేప జీర్ణ వ్యవస్థ, చేప ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ, దాంతోపాటుగా వీటి యొక్క అధ్యయన ఆవశ్యకత కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆర్థిక ప్రగతి సాధించాలంటే దానికి కావాలంటే ఎకనామిక్ పాలసీ అంటే ఆర్థికంగా చట్టాలు, ఏదైతే చట్టాలు ఆ చట్టాల ఆధారంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ఇన్కమ్, వినియోగదారుడికి ఏ రేటుతో ఎంత వస్తుందో తీసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ మార్కెటింగ్, దానిని బట్టి ఆహార పంపిణీ అనేది, దీనిని బట్టి అంటే వినియోగదారుల ఆదాయాన్ని బట్టి కొనేటటువంటి వాటి యొక్క క్వాలిటీ కావచ్చు, రేటు కావచ్చు మారుతాం. దానిని బట్టి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అనేది మళ్ళీ మారుతూ ఉంటాం. సో సాంకేతిక అంశాలు ఇక్కడ మనం దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటంటే, ఫిషరీస్ సెక్టార్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఇంకా స్టిల్ చెప్పాం కదా మనం, ఇంకా 2 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకి ఇంకా సామర్థ్యం. ఈ 3 అంశాలనే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. మొదటిది టెక్నికల్ ఇష్యూస్, సాంకేతికమైనటువంటి అంశాలు కావాలి. తర్వాత రెండోది పరఫల సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పోస్ట్ హార్వెస్ట్ టెక్నాలజీ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. తర్వాత ల్యాండింగ్ వసతులు, ఇందాక మీరు చూసారు ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూపించాను మీకు, ఎక్కడైతే ఫిషరీస్ జెట్టి ఉందో ఆ జెట్టి మీద పట్టుబడి పెట్టినటువంటి చేపలు మొత్తం అలా ఉంపేసి ఉన్నారు. అంటే క్లీనినెస్ మనకి వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కానీ విదేశాల్లో కానీ తీసుకుంటే కనుక చేపల మార్కెట్లు చాలా నీట్గా ఉంటాయి. మన దగ్గర కూడా అటువంటి వసతులను కల్పిస్తే కనుక మన దేశంలో కూడా ఈ ఫిషరీస్ మత్స్య పాలన శాఖ లేదా మత్స్య పాలన విభాగం ఉంది చూసారా, అది అత్యద్భుతంగా పురోగమనం సాధిస్తున్నది చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ టాపిక్ నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలు ఏంటంటే, మత్స్యపాలనలో ఆర్థిక అంశాలు, మత్స్యపాలనలో ముఖ్య అంశాలు. సో మనం మత్స్యపాలన ఆర్థిక అంశాలు దీంట్లో రెండవ భాగానికి వెళ్తున్నాం. రెండవ భాగంలో మనకి మన పరీక్షల దృష్ట్యా చదివేటటువంటి అంశం అదేంటంటే, ఫిషరీస్ సెక్టార్లో తీసుకుంటే కనుక స్థిర వ్యయం అంటే ఏంటి, చర వ్యయం అంటే ఏంటి, వ్యయ ప్రయోజన విశ్లేషణ, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే ఎంత డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాము, ఎంత రాబడి వచ్చింది, వస్తే ఆ పెట్టుబడి రాబడికి మధ్య ఉన్నటువంటి నిష్పత్తి ఏంటి, దాన్ని ఏ రకంగా విశ్లేషణ చేస్తాం అనే దాన్ని మనం ఈ అంశంలో లేకపోతే ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం చూడబోతున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా మొదటగా ఏంటంటే, మనం ఎందుకు చదువుతున్నాము, ఎందుకు ఈ ఫిషరీస్ని ఎకనామిక్స్తో డబ్బుతో ఎందుకు ముడిపెట్టాలంటే కనుక, ఫస్ట్ శాస్త్రవేత్తల నిర్వచనం ప్రకారం ఏంటంటే, ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ది బేసిస్ ఫర్ లైఫ్, జీవనానికి మూలం అర్థశాస్త్రం అని చెప్పారు. అంటే మన దేహంలో కూడా శరీర ధర్మ క్రియలన్నీ కూడా ఒక పరిమితి ప్రకారం, ఎంజైముల చర్య కావచ్చు, హార్మోన్ల చర్య కావచ్చు, నాడీ ప్రచోదనలు కావచ్చు, వీటన్నిటిలో ఒక పరిమితికి లోబడి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సో పరిమితి అని ఉందంటే కనుక అర్థం ఏంటంటే, అందులోనే ఎకనామిక్స్ ఉందని అర్థం. సో కాబట్టి మనం ఏంటి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన ఏంటంటే అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ మన దేహంలో జరిగేటటువంటి శరీర ధర్మ క్రియ ఏదైనా సరే ఒక పరిధిలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పరిధి అనేది అక్కడ ఉందంటే కనుక అదే అర్థశాస్త్రం అనే శాస్త్రవేత్తల భావన. కాబట్టి ఎకనామిక్స్ని ఫిషరీస్ని మనం వేరు చేసి చదవకుండా రెండు కలిపి చదివితే కనుక దీంట్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ మొదట్లో ఏంటంటే ఈ ఫిషరీ బయాలజిస్టులు అందరూ కూడా ఎకనామిక్స్తో మాకు సంబంధం లేదు, మేము చదవక్కర్లేదు అని అన్నారు. కానీ తర్వాత ఏదైతే ఈ ఫిషరీస్ రంగం
మత్స్యపాలన రంగం అనేది పురోగతిని సాధించి అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంబంధాలను గ్లోబలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే అప్పుడు వీటి యొక్క అధ్యయన ఆవశ్యకత, వాటి యొక్క యాజమాన్యం, స్ట్రాటజీసు, మోడలింగు ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వచ్చినాయి. అవన్నీ చేయబట్టే ఇవాళ కార్పొరేట్ స్థాయిలో జరిగేటటువంటి ఈ అక్వాకల్చర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ స్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయిలో మన దేశం రాణించగలుగుతుంది. ఏదైతే మోడలింగ్ కానీ ఇంకోటి కానీ రిమోట్ సెన్సింగ్ కానీ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ కానీ యాప్స్ కానీ అన్నీ కూడా మన దేశంలో విదేశాలకి పోటీగా మనం పోటీపడి మనం ఈ రంగంలో వినియోగించడం జరుగుతోంది. ఆ కారణంగానే మనం పురోభివృద్ధి ప్రపంచ స్థాయిలో 2వ స్థానంలో ఉండడం అనేది మనం గమనించవచ్చు. సో ఎందుకు ఎకనామిక్స్ చదవాలి అంటే కనుక బడ్జెట్ విశ్లేషణ చేయడానికి మనకి ఎకనామిక్స్ కావాలి. బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ రిటర్న్ అనాలిసిస్. మనం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాము అంటే ఎంత మనము మన మూలధనాన్ని ఆ ఫిషరీస్లో లేదా మన చెరువులో చేపల చెరువు, చేపల పట్టుబడి, చేపల పెంపకం, రొయ్యల పెంపకం, లేదంటే కనుక చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళేటువంటి ఒక నావ, ఒక బోటు, దీని మీద పెట్టుబడి పెట్టాము. పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత మనకి ఎంత నికర ఆదాయం వచ్చింది అని తెలియాలంటే కనుక మన అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి, విశ్లేషణ చేయాలి. అది పుస్తక రూపంలో కావచ్చు, మెమరీ చేసుకోవచ్చు, లేదా అట్లనే చేయొచ్చు. బట్ అలా చేస్తేనే కదా మనకు తెలిసేది మన లాభపడ్డామా నష్టపోయామా అనేది. కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ విశ్లేషణ కోసం మన ఎకనామిక్స్ అవసరమైంది. అట్లాగే వాణిజ్య జలజీవ సంవర్ధనం అంటే కమర్షియల్ అక్వాకల్చర్ అంటే ఒక స్థాయి అంటే సాధారణంగా చిన్నకారు సన్నకారు రైతులు అంటాం. అంటే ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా చిన్న చిన్న రైతులు కాకుండా కార్పొరేట్ స్థాయిలో కనుక ఈ అక్వాకల్చర్ ఆపరేషన్స్ కనుక చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. జీతాలు ఎంత ఇచ్చాము, మేతకి ఎంత ఇచ్చాము, కరెంటుకి ఎంత వాడాము, జనరేటర్కి ఎంత అయింది, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే చేపల చెరువులు తవ్వడానికి ఎంత అయింది, రోడ్డు నిర్మాణానికి, ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేసుకుని లాభదాయకమా నష్టదాయకమా, ఒకవేళ లాభం అయితే మళ్ళీ ఈ లాభాలలో ఎంత మన శ్రామికులకి ఇవ్వచ్చు, లేదా ఎంత మనకి ఈ ప్రభుత్వానికి పన్ను కట్టాలి, ఇవన్నీ కూడా కావాలి కదా. అవన్నీ కావాలంటే కనుక మనకి ఎకనామిక్స్ అనేది అవసరం. సో దీంట్లో ఈ బడ్జెట్ విశ్లేషణలో ఏంటంటే ఎకనామిక్స్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటాం. అంటే ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత, దాన్ని కూడా ఎస్టిమేషన్ అంటాం, అంచనా వేస్తాం. 1 కేజీ చేప ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఎంత డబ్బు కావాలి, దాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయం అంచనా ఎస్టిమేషన్ అంటాం. అట్లాగే రెండవది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, ఆదాయం అంచనా. ఇంత ఉత్పత్తికి ఇంత వ్యయం పెడితే ఇంత ఆదాయం వస్తుంది, అది కూడా ఎస్టిమేషన్. తర్వాత ఎకనామిక్ అనాలిసిస్, ఇంత ఉత్పత్తికి ఎంత డబ్బులు పెడతా ఉంటే ఎంత ఆదాయం వస్తా అంటే దానిని బట్టి మనకి ఎంత మిగులుతోంది, ప్రభుత్వానికి ఎంత కట్టాలి, శ్రామికులకి అదనంగా కనుక వస్తే మనం బోనస్ కింద కావచ్చు, లేదంటే కనుక అదనంగా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కనుక ఈ వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఉపయోగించుకుని ఇంకొక ఎక్వా పరిశ్రమ స్థాపించవచ్చా అనేది విశ్లేషించుకోవడానికి మనము ఈ ఎకనామిక్స్ యొక్క అధ్యయనం అనేది తప్పనిసరి. తర్వాత స్లైడ్లో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఈ ఎకనామిక్స్ ఎందుకు చెప్పా కదా, ఎందుకు అవసరం అవుతాయంటే వీటన్నిటికీ సమాధానాలు ఇచ్చేదే ఎకనామిక్స్. చూడండి, మనం తీసుకుందాం, కొత్తగా మత్స్యపాలన క్షేత్రం ప్రారంభించడానికి వ్యయం ఎంత అవుతుంది. ఉదాహరణ నేనే ఉన్నానండి, లేదంటే మీరే బీఎస్సీ చదివిన తర్వాత మీ ఇంటి దగ్గర లేదా మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో 1 ఎకరం చెరువు తవ్వాలి అనుకున్నారు. ఊరికే తవ్వేస్తే అయిపోతుందా? కాదు కదా. అప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? ఒక చెరువు తవ్వాలి. మనకి ఏమేం కావాలి, ఎంత అవుతుంది, ఎంత డబ్బులు అవుతుంది, విత్తనాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, లేదంటే ఎవరు అంటే దాని ఏమంటే స్కిల్డ్ లేబర్, నైపుణ్యం కలిగినటువంటి కూలి వాళ్ళు మనకు దొరుకుతారా, ఏ రకమైనటువంటి చేపలు, ఇవన్నీ కావాలంటే కనుక ఫస్ట్ మీకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ నాలెడ్జే ఇక్కడ దీంట్లోనూ. కొత్తగా మత్స్యపాలన క్షేత్రం ప్రారంభించడానికి ఎంత వ్యయం అవుతుంది, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది. తర్వాత మత్స్యపాలన ప్రారంభించిన తర్వాత వార్షిక వ్యయం ఎంత అవుతుంది, ఎవ్రీ ఇయర్ దాని మీద కొంత పెట్టుబడి పెట్టాలి మనం. ఆ పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంత అవుతుంది అనేది మనకి ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి. సంవత్సరానికి ఎంత అవుతుంది, డబ్బులు అప్పటికప్పుడు రావు కదా మనకి. సో సంవత్సరానికి సరిపడా మన డబ్బులు కూడబెట్టాలి అంటే ఓకే, మొదటి నెలలో మనం మేత కోసం ఎంత, విత్తనాల కోసం ఎంత, 2 నెలల్లో చేపల సైజు పెరుగుతుంది, పెరిగిన తర్వాత మనం డబ్బులు
అంటే మేత యొక్క పరిమాణం పెరుగుతుంది, తర్వాత ఔషధాలు అవసరం అవుతాయి, తర్వాత దాంట్లో నీటి మార్పిడి, యాజమాన్యం, దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక విశ్లేషణ చేసుకోవాలంటే కనుక అది మనకి ఈ ఎకనామిక్స్ ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది. తర్వాత ఈ మన ఫిషరీస్ రంగం తీసుకున్నప్పుడు ఈ రంగంలో మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అనుకుంటే దాంట్లో మనం ఖర్చు తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉందా, ఉంటే ఏ అంశాలని, ఏ కేటగిరీస్ లేదా ఏ భాగాలను మనం తప్పిస్తే కనుక ఖర్చు తగ్గించుకుని మనం ఒక సెక్టార్ అంటే మనంతటా మనంగా ఒక ఫిషరీస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక రంగంలో ఒక చేపల చెరువు కావచ్చు, ఒక రొయ్యల చెరువు కావచ్చు, లేదా ఒక ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కావచ్చు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉందని మనం ఎనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే లాస్ట్గా మనకు అనిపించేది ఏంటంటే అసలు మనం ఫిషరీస్ సెక్టర్లో దిగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది బెనిఫిటా కాదా, పెట్టుబడి మన దీంట్లో పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి లాభమా కాదని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ ఎకనామిక్స్ చదవడం వలన మనకు ఉపయోగపడదు. దీంట్లో మనం తీసుకుంటే కనుక మూలధనము, భూమి, శ్రామికులపై పెట్టిన పెట్టుబడిపై సగటు రాబడి ఎంత అంటే మనము ఈ ఫిషరీస్కి సంబంధించి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసామో, మనం మూలధనం పెట్టుబడి పెట్టామో దాని మీద మనకి అవసరమైనటువంటి మినిమం రిటర్న్ వస్తుందా లేదా అనేది కావాలంటే కనుక మనం ఎకనామిక్స్ చదువుకోవాలి. అట్లాగే మనం ఇనీషియల్గా కొంత పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, ప్రారంభంగా కొంత పెట్టుబడి పెడతాం, అది అన్ప్రొడక్టివ్, మనకు అనిపించదు, చెరువు తవ్వడానికి డబ్బులు పెడతాం, బట్ ఏం రిటర్న్ అప్పుడే రాదు. అట్లాగే దాన్ని తయారు చేయడానికి, విత్తనం తెచ్చుకోవడానికి, నీళ్లు పెట్టుకోవడానికి, ప్రిపరేషన్కి, ఈ ముందు చేసేటటువంటి ప్రక్రియ అంతా కూడా మనకి కనిపించినటువంటి పెట్టుబడి. ఇది తిరిగి ఎలా వస్తుంది, ఎన్ని సంవత్సరాల్లో వస్తుంది, ఏ రకంగా వస్తుంది, ఏ రకమైనటువంటి స్ట్రాటజీస్, ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు, ఏ రకమైనటువంటి ప్రణాళికలు మనం తీసుకుంటే కనుక మనకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలంటే కనుక మనం ఎకనామిక్స్ అనేది చదువుకోవాలి, ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్. తర్వాత ఇందా చెప్పుకున్నాం మనకి కాస్ట్ అంటే ఏదైతే మనకి పెట్టుబడులు ఉన్నాయో ఆ పెట్టుబడిలో మొట్టమొదటి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటాం. టోటల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ ఎక్స్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఫార్మ్ ప్రొడక్షన్. అంటే మత్స్య క్షేత్రం ఒక ఫిషరీస్ యూనిట్లో తీసుకున్నప్పుడు దాని ఉత్పత్తి ప్రారంభం అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేంత వరకు ఏ రకంగా నువ్వు పెట్టుబడి పెట్టినా దానినే మనం ఉత్పాదక వ్యయం అంటాం. సో ఇది ఫస్ట్ అన్నమాట, ఉత్పాదక వ్యయం, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటాం. మొట్టమొదటిసారిగా మనం వల వేసి మన చేపల చెరువులో కానీ రొయ్యల చెరువులో కానీ పట్టి మనకి దాన్ని మార్కెట్ చేసుకుని వచ్చినటువంటి డబ్బులకి అంతకుముందు చాలా కథ ఉంటుంది. దానికి చెరువు తవ్వటం, నీళ్లు పెట్టడం, విత్తనాలు తెచ్చుకోవటం, ఎలక్ట్రిసిటీ మరియు ఈ టెక్నీషియన్స్, మందులు వాడతాం, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లోకి ఏంటంటే మీకు కనపడనటువంటి ఒక వ్యయాలు, ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చేదే ఉత్పాదక వ్యయం. సో తీసుకుంటే కనుక ఈ ప్రొడక్షన్, ఈ ఉత్పాదక వ్యయాన్ని మనం రెండు రకాలుగా విభజిస్తాం. మొదటిది వేరియబుల్ కాస్ట్, రెండోది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, చర వ్యయం మారుతూ ఉంటుంది. రెండోది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, స్థిర వ్యయం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఉత్పాదక వ్యయాలు రెండు రకాలు. మొదటిది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే స్థిర వ్యయం, రెండోది వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే చర వ్యయం. వేటిని స్థిర వ్యయాలు, వేటిని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు అంటాం, వేటిని చర వ్యయాలు, వేటిని వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు తీసుకుంటే కనుక స్థిర వ్యయం, ఇది ఉత్పాదకతను బట్టి మారదు. అంటే నేను ఒక కేజీ చేపను ఉత్పత్తి చేస్తాను లేదా ఒక 10 కేజీల చేపను ఉత్పత్తి చేస్తాను అనుకున్నప్పుడు ఆ రెండింటికి మధ్య కేజీ చేపను ఉత్పత్తి చేసినా అదే వ్యయం అవుతుంది, 10 కేజీల చేపను ఉత్పత్తి చేసినా అదే వ్యయం అవుతుంది. ఇంట్లో ఏముంటాయి, ఏమి మిళితమై ఉంటాయి కనుక నిర్మాణం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, నిర్మించడానికి, తర్వాత భూమి, దానికి ల్యాండ్, ఇతర అంశాలు. ఏదైతే ఫస్ట్ మనం ఆక్వాకల్చర్ అనేది లేదా జల జీవ సంవర్ధనం అనేది లేదా మత్స్య పాలన అనేది ఫిషరీస్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక పాండు, ఒక కొలను నిర్మించడానికి లేదా ఒక చేపల చెరువు నిర్మించడానికి అవసరమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అంతర్లీనంగా దీంట్లో మిళితమై ఉంటాయి. సో వీటిని ఏమంటున్నామంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లనే క్యాపిటల్ కాస్ట్లు అని కూడా అంటారు. అందులో చూస్తే కనుక మీరు మొదటిది పాండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్, ఒక కొలను చెరువు నిర్మాణ వ్యయం,
తర్వాత అలా నిర్మించలేదనుకోండి లీజ్ అద్దె తీసుకుంటాం మనం. తర్వాత ఫామ్ హౌస్, అక్కడ కాపలాదారు ఉండడానికి ఒక ఇల్లు నిర్మిస్తాం. తర్వాత మోటార్స్ అండ్ పంప్స్, నీళ్లు తోడడానికి పంపులు మరియు మోటార్లు. తర్వాత వలలు. తర్వాత వీటన్నిటికీ మనము ఏదైతే క్యాపిటల్ తెస్తామో ఆ క్యాపిటల్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, వడ్డీ. వీటన్నిటినీ కలిపి మనము ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లేదా క్యాపిటల్ కాస్ట్ అని పేర్కొంటాం. ఇక్కడ ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్తో పాటుగా ఇంకొకటి కూడా మనకు వస్తుంది, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. మనము ఒక ప్రధానమైనటువంటి చేపలు తీసుకుని చేపల ఉత్పత్తికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బై ప్రోడక్ట్ వస్తుంది మధ్యలో. ఆ బై ప్రోడక్ట్కి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అవసరం అంతవరకు ఖర్చు పెట్టినటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నామంటే మనం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం. నెట్ ఇన్కమ్ సాక్రిఫైస్డ్ ఫ్రమ్ ది బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజ్. వాస్తవంగా మనం చేపల ఉత్పత్తి ప్రారంభించాం, మధ్యలో ఇప్పుడు చేపల చెరువు చుట్టూ కూడా ఇతర అంటే మనం బాతులు పెంచవచ్చు, పశువులను పెంచవచ్చు, లేకపోతే దాని చుట్టూ కనుక అంటే సమగ్ర పెంపకంలో భాగంగా మొక్కలు కూరగాయలు పెడతాం. సో వీటి నుంచి మనకు కొంత అప్పుడే మనకు తెలియకుండా కొంత ఆదాయం లభిస్తుంది. ఆ ఆదాయం లభించడానికి కూడా దీంట్లోంచే ఖర్చు పెడతాం మనం. దానినే మనకేమంటామంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం. తర్వాత వేరియబుల్ కాస్ట్లు తీసుకుంటే కనుక మనకి ఏదైతే చెర వేయాలన్నాం దాంట్లో తీసుకుంటే ఫిష్ సీడ్, చేపల విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి కొంటున్నాం, కొనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఖర్చు. తర్వాత ఫర్టిలైజర్స్, ఎరువులు. తర్వాత ఫీడ్, మేత, లైమింగ్, సున్నం. తర్వాత ఔషధాలు, లేబర్, ఫ్యూయల్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, హార్వెస్టింగ్ కాస్ట్. ఇక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో విత్తనాలు, ఎరువులు, మేత, సున్నం, మందులు, కూలీలు, ఇంధనం, ఏదైతే ఫ్యూయల్ ఉందో, పట్టుబడి వ్యయం, ఇతర వ్యయాలు, వడ్డీ, వీటన్నిటినీ కలిపి మనం చెర వ్యయాలంటాం. సో మన పాఠంలో ప్రధానమైన అంశం ఇది. స్థిర వ్యయం అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, లేదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, రెండోది వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి. దేనికి సంబంధించి మనకి తెలియకుండా ఉత్పత్తి రాకుండా ముందే ఖర్చు పెడతాం దాన్ని స్థిర వ్యయం అంటున్నాం మనం. వేరియబుల్ కాస్ట్లు అంటే ఏంటంటే మనకి ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, అంటే మనం ఏదైతే ఒక పరిశ్రమ, ఏదైతే ఒక ఎక్వా రంగంలో ఒక ఎక్వాకల్చర్ చెరువును ప్రారంభిస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో కంటిన్యూస్గా జరిగేటటువంటి ఖర్చులన్నింటినీ కూడా మనం వేరియబుల్ కాస్ట్గా పేర్కొంటాం. సో ఈ స్థిర వ్యయం, చెర వ్యయం తీసుకుని ఒక మోడల్ మనం తయారు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు అని చెప్పాం మనకి. అంటే ఏదైతే స్థిర వ్యయాలు తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే కనుక నిర్మాణానికి, తర్వాత ఫామ్ హౌస్కి, సొంతంగా మనం నిర్మిస్తే కనుక, అద్దెకి తీసుకోలేదండి, సొంతంగా కైకలూరు ప్రాంతంలో ఒక ఎక్వా రైతుతో మాట్లాడి తీసుకున్నటువంటి అంకెలు ఇవి. సో ఫామ్ హౌస్కి ఎంత అయింది, పంపులు మోటార్లకి ఎంత, అన్ని రూపాయల్లో, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత. సో మొదటగా ఈ స్థిర వ్యయం 14,600, ఒక హెక్టార్కి 14,000, సుమారు 14,700 వేసుకోండి, 15,000 లాతాయి ఖర్చు అయింది. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్, చెర వ్యయాలు తీసుకుంటే కనుక ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు చేపల మేత, ఎరువులు, మేత, సీడ్, విత్తనాలు, మేత, సున్నం, మందులు, ఇంధనం, హార్వెస్టింగ్, ఇంట్రెస్ట్, ఇవన్నీ కలిపితే కనుక 37,000 అయింది. సో ఇక్కడ మనకు రెండు వచ్చినాయి, స్థిర వ్యయం వచ్చింది, చెర వ్యయం వచ్చింది. సో మనం ఏం లెక్కేస్తున్నాం ఇక్కడ, టోటల్ కాస్ట్ మొత్తం ఉత్పాదక వ్యయం తీసుకుంటే కనుక ఎఫ్సి ప్లస్ విసి అంటాం. ఎఫ్సి అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, ఇదంతా కలిపి 51,000 రూపాయలు అయింది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం, బడ్జెట్ విశ్లేషణ, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాం చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు బడ్జెట్ విశ్లేషణలో భాగంగా మనకు అవుట్పుట్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం, ఎన్ని కేజీలు వచ్చింది ఒక హెక్టార్కి తీసుకుంటే కనుక 1920. సో యూనిట్ సేల్ ప్రైస్, ఒక కేజీకి ఎంత, 65 రూపాయలు వేసుకుందాం. వేసుకుంటే మనకి మొత్తం ఆదాయం 1,24,000 మనకి ఆదాయం వచ్చింది. సో ఇది అవుట్పుట్. ఇది ఇందాక మనం అక్కడ లెక్కేసాం, స్థిర వ్యయం లెక్కేసాం, చెర వ్యయం లెక్కేసాం, ఇక్కడ ఆదాయము లెక్కేసాం. తర్వాత మనం కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, గ్రాస్ రిటర్న్ ఓవర్ వీసీ అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ కన్నా వేరియబుల్ కాస్ట్ మీద ఎంత మనకి రెవెన్యూ వచ్చింది తీసుకుంటే కనుక అది మనకి 87,760. అంటే మనకి ఆదాయంలోంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ని తీసేసాం, తీస్తే ఎంత వచ్చింది. అట్లాగే నెట్ రిటర్న్ నికరంగా వచ్చింది ఓవర్ టీసీ, టోటల్ కాస్ట్లోంచి ఎంత వచ్చిందో తీసేసాం, తీస్తే ఎంత ఆదాయం వచ్చింది.
అల్టిమేట్గా మనం వేసేసే అనాలిసిస్ ఏంటంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ రేషియో. టోటల్ రిటర్న్ ఈజ్ టు టోటల్ కాస్ట్. మనకు మొత్తం ఎంత ఆదాయం వచ్చింది, మనం మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టినాం అన్నిటికీ తీసుకుంటే 2.41. సో ఈ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ 1.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉపయోగకరంగా ఎకనామిక్గా వయబిలిటీ ఉంది అనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మనం తీసుకున్నటువంటి సంప్రదింపు గ్రంథాలు తీసుకుంటే కనుక అక్వాకల్చర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్సింగ్, అట్లాగే ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి హైదరాబాద్లో, తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఒక ఫార్ట్నెట్ జర్నల్ ఉంది. సో దాంట్లో తీసుకుంటే కనుక లేటెస్ట్గా ఉన్నటువంటి ట్రెండ్స్ అన్నింటిలో కూడా ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్లో కానీ, ఫిషరీస్ మార్కెటింగ్లో కానీ, ఫిషరీస్ ఎక్స్పోర్ట్లో కానీ ఉన్నటువంటి ఆధునిక అంటే అప్ టు డేట్ అంశాలన్నింటినీ కూడా వీటి నుంచి మీరు పొందవచ్చు. సో ఈ పాఠం, ఈ యూనిట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మాడ్యూల్ చెప్పుకున్నామో రెండోది, దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు తీసుకుంటే కనుక మత్స్యపాలనలో ఆర్థిక అంశాలను గురించి వివరించండి, స్థిర వ్యయం అంటే ఏంటి, చర వ్యయం అంటే ఏంటి, వాటిని ఏ రకంగా మదింపు చేస్తారు, లెక్కిస్తారనేది దీంట్లో నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నలు. సో లాస్ట్ అంశం, దీంట్లో చివరి భాగంకి వచ్చాం. దీంట్లో మార్కెటింగ్, అసలు మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి, మార్కెటింగ్లో మనం చేయవలసినటువంటి ఏ రకంగా మన ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఉత్పాదకాన్ని మార్కెటింగ్ చేస్తామని చూస్తాం. దీంట్లో మత్స్యపాలన మార్కెటింగ్ యొక్క పరిచయం, తర్వాత మార్కెటింగ్లో ముఖ్య అంశాలను చూస్తాం. సో అసలు మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటంటే వ్యాపార సంబంధమైన ఉత్పత్తుల సేవలకు సంబంధించి ఉత్పత్తిదారుడికి వినియోగదారుడికి మధ్య జరిగేటటువంటి లావాదేవీలు, ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్, దీన్నే మనం మార్కెటింగ్ అంటాం. ఉత్పత్తిదారుడికి మరియు వినియోగదారుడికి మధ్య జరిగే ఆర్థికపరమైనటువంటి లావాదేవీలని మనం మార్కెటింగ్ అని నిర్వచించవచ్చు. సో మార్కెటింగ్ అవసరాలు ఏంటంటే, మార్కెట్ అసలు ఎందుకు వచ్చింది అని తీసుకుంటే కనుక మనిషి కోరిక, అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రతి మనిషికి కూడా కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి. ఈ కోరికలను సంతృప్తిపరచడానికే మార్కెట్లనే ఆవిర్భవించాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కానీ, షాపింగ్ మాల్స్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకుంటే దేనికి మన యొక్క కోరికలకు అనుగుణంగా ఇవన్నీ ఏర్పడి, సో ఆ రకంగానే ఏర్పడిందే మార్కెట్. తర్వాత మనకి ఏదైతే ఉత్పత్తి చేసామో ఉత్పత్తి జరిగినటువంటి ఉత్పాదకాన్ని సమగ్రంగా మొత్తం ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కూడా మార్కెటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మన లైఫ్ స్టైల్కి అనుగుణంగా ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని ఉత్పత్తి చేసి వాటిని అందించడానికి కూడా ఈ మార్కెటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ గమనించండి మీరు, సేవలను తగిన పంపిణీకి, అంటే మనం ఏదైతే సర్వీసెస్ ఉంటాయో, ఇవాళ కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఒక రంగం సర్వీసెస్ రంగం. ఈ సర్వీసెస్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, సప్లైకి ఉపయోగించుకుంటున్నాం. దాంట్లో కూడా ఈ మార్కెటింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో మన ఫిషరీస్ మార్కెట్ తీసుకున్నప్పుడు, అంటే మత్స్యపాలన మార్కెటింగ్ తీసుకుంటే మనకు 3 రకాల మార్కెట్లు కనిపిస్తాయి. హోల్సేల్ మార్కెట్ లేదా టోకు మార్కెట్ అంటాం, చిల్లర వ్యాపార మార్కెట్ లేదా రిటైల్ మార్కెట్ అంటాం, మూడోది సంతలు లేదా ఫెయిర్స్ అంటారు. సో టోకు వ్యాపార మార్కెట్ మీరు ఈ పట్టణంలో చూస్తోంది, ఇందా చెప్పుకున్నట్టు కాకినాడ వాకల్పూడి బీచ్లో ఉన్నటువంటి ఫిషింగ్ హార్బర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మెయిన్ మార్కెట్ ఇది. ఇక్కడ ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే క్వాంటిటీ పెద్ద మనకి హోల్సేల్ మార్కెట్కి వచ్చేటటువంటి ఏజెంట్లు మాత్రమే వాటిని ఎక్కువ బయోమాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ మోతాదులో కొనుక్కోవడం అనేది, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఎవరైతే పట్టుకొస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అక్కడ దొరకనటువంటి వేరే ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చి కూడా అమ్మడం అనేది హోల్సేల్ మార్కెట్లో మనం చూస్తాం. ఇక్కడ ఎవరికి అమ్ముతారు హోల్సేల్ మార్కెట్లో? రిటైలర్స్ కానీ లేదా ప్రాసెసర్స్ ఉంటారు. ప్రాసెసర్లు కూడా లార్జ్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి కానీ మాత్రమే అమ్ముతారు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక మధ్యలో ఏజెంట్లు మరియు ప్రాసెసర్లు వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ హోల్సేల్ మార్కెట్ ఇది కుంభాభిషేకం దగ్గర కాకినాడలో
ఆ మార్కెట్లో తీసినటువంటి ఫోటోలు. ఇది కూడా కుంభాభిషేకం. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు హోల్సేల్గా మొత్తం తీసుకుని పట్టుబడినంతా కూడా తీసుకుని వాళ్ళు ఒక ఏజెంటే తీసుకుని మొత్తం ఒకళ్ళే కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా హోల్సేల్ మార్కెట్లో భాగం, అధిక మొత్తంలో తీసుకెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. సో రిటైల్ మార్కెట్ తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే వెరైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని రిటైల్ మార్కెట్ అంటాం. తర్వాత సంతలు తీసుకుంటే కనుక వారానికి ఒకసారి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో కానీ పండుగల్లో కానీ ప్రత్యేకంగా జరుగుతాయి. దీంట్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కోసం సంతలు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మార్కెట్లో ఏం చేస్తారు, కొనుగోలు చేస్తారు, సరుకును నిల్వ ఉంచుతారు, స్టోరేజ్ చేస్తారు. తర్వాత మార్కెట్ గురించి అవగాహన కలిగించడానికి మార్కెటింగ్ కమిటీలు ఉంటాయి. తర్వాత సరుకుని గ్రేడింగ్ చేస్తారు, ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అంటే క్వాలిటీని బట్టి గ్రేడింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నప్పుడు భారతదేశంలో మత్స్యకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆర్థికంగా జరిగేటువంటి ట్రాన్సాక్షన్లు అన్నీ కూడా గోప్యంగా ఉంటాయి, సీక్రెట్ అనమాట. అది కుటుంబ వ్యవహారం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టిల్ ఇంకా కూడా మన మార్కెటింగ్ ఇంకా బాగా డెవలప్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికి కారణాలు తర్వాత ఫోటోలు మీరు చూస్తారు. సాధారణంగా ఏంటంటే మార్కెటింగ్ అంతా కూడా మత్స్యకార మహిళలే చేస్తారు. ఫిషింగ్ మార్కెట్లోకి వెళ్తే మహిళలే అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇవాళ కొంచెం ట్రెండ్ మారి కొంచెం మగవాళ్ళు అనేది ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది తప్పితే ట్రెడిషనల్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా మత్స్యకార మహిళలే, వాళ్లే ఈ ప్రొడ్యూస్ని తీసుకురావడం, ఏదైతే ఉత్పత్తి ఉందో ఉత్పత్తిని తీసుకురావడం, మార్కెటింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇదే ఈ మార్కెట్ వ్యవస్థ తీసుకుంటే కనుక ఒకవైపు అన్న ప్రాసెసింగు, రెండో వైపు అన్న వినియోగదారుడు. ఇది లైవ్ కనుక మనం తీసుకుంటే కనుక ఈ రకంగా వస్తుంది. అలా కాకుండా ప్రాసెసింగ్ చేసి ఇలా తీసుకుంటే కనుక ఈ మాదిరిగా వస్తుంది. ఇది ఫ్లో. తర్వాత మార్కెటింగ్ ప్రక్రియలో 3 అసెంబ్లీస్ ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒకళ్ళు మత్స్యకారులు, రెండోదైనా టోకు వ్యాపారులు హోల్సేల్ మార్కెట్లు, తర్వాత మిడిల్ మ్యాన్ దళారులు అంటారు, తర్వాత ఉత్పత్తిదారులు. సో వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఈ మార్కెటింగ్ ప్రక్రియని లేదా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీని ఏర్పరచుకుంటారు ఎవరికి వాళ్ళు. మళ్ళీ అది కూడా సీక్రెట్గా ఉంటుంది, ఒకళ్ళ స్ట్రాటజీ మరొకరికి తెలియదు. ఆ రకంగా మనకి ఈ ఫిషరీస్ మార్కెటింగ్ అనేది ప్రస్తుతం నడుస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక లాభాల పంపిణీ ఏ రకంగా ఉందని తీసుకుంటే కనుక ఉత్పత్తిదారుని దగ్గర లాభాలు వస్తాయి, హోల్సేల్ వర్తక దగ్గర లాభాలు వస్తాయి, తర్వాత రిటైలర్ దగ్గర లాభాలు వస్తాయి, అల్టిమేట్గా ఉత్పత్తిదారుని అల్టిమేట్గా ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది దీనిని బట్టి మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. సో చేపలు, ఈ మార్కెట్లో చేపలు 3 రకాలుగా అమ్ముతారు. ఒకటి వేలంపాట అంటాం, ఆక్షన్ అంటాం. రెండోది డచ్ పద్ధతి, ఇది కూడా ఆక్షనే బట్ విధానం వేరు. తర్వాత డైరెక్ట్ సేల్, డైరెక్ట్గా అమ్ముతారు. వేలంపాటలో ఏమవుతుంది, మామూలుగా పాట పెడతామంటారు, తక్కువ రేటు దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి ఎక్కువ రేటు వరకు అమ్ముకుంటే ఎవరైతే హైయెస్ట్ బిడ్ చేశారో వాళ్ళు చెప్తారు. వేరే డచ్ పద్ధతిలో ఏమవుతుందంటే ముందే ఈ ఏజెంట్ ఏం చేస్తాడు, ఒక హైయెస్ట్ రేట్ కోట్ చేస్తాడు. ఆ కోట్ చేసి అక్కడి నుంచి కిందకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక 10 కేజీల చేపలు ఉన్నాయి అక్కడ, ఈ 10 కేజీల చేపల్ని ముందేం చేస్తాడు 10,000 రూపాయలు అంటాడు. అక్కడి నుంచి ఎవరైతే తక్కువ వచ్చి ఈ ఎవరైతే ఉత్పత్తిదారుడు ఉన్నాడో నాకు నమ్మకమైనటువంటి ధర, వెసులుబాటు ధర వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అమ్ముతాడు, లేదంటే కనుక ఆ వేలంపాట నుంచి విరమించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో తర్వాత మనం దీంట్లో తెలుసుకోవాల్సిన మత్స్య సహకార సంఘాలు, ఫిషరీస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలను పెట్టారు. ఏ రకంగా ప్రభుత్వం లెజిస్లేషన్, ప్లానింగ్, తర్వాత ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, తర్వాత ఆడిటింగ్, ఈ 4 అంశాలను తీసుకుని కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఈ మార్కెటింగ్ సహకార సంఘాల్లో బ్యాంకు రుణాలు, ఇక్కడే నాబార్డ్ రోల్ వస్తుంది. తర్వాత పంటల బీమా, మనకి వ్యవసాయానికి వచ్చినట్టే చేపల్లో కూడా పంటల బీమా అనేది ఉన్నది. సో ఈ పాఠానికి సంబంధించి మత్స్యపాలన ఆర్థిక అంశాలు, మార్కెటింగ్ ముఖ్య అంశాలు అనేది ప్రశ్నలుగా వస్తాయి. ధన్యవాదాలు.
ఈరోజు మనం అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించి వ్యవసాయ పరపతి మార్గాలు, సమస్యలు, పరిష్కారాలు అనే టాపిక్ని మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన టాపిక్. ఈ మధ్య కాలంలో మనము రైతుల సమస్యపై అనేక చర్చ జరుగుతుంది మనకు మీడియాలోను, పత్రికల్లోనూ. సో దీనికి సంబంధించి మనము 3 భాగాలుగా దీన్ని చర్చించుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ పరపతి ఆవశ్యకత, రకాలు మొదటి భాగం. రెండవది వ్యవసాయ పరపతి మార్గాలేమిటి, మూడవది వ్యవసాయ పరపతి మార్గాల్లో కలిగిన సమస్యలు ఏమిటి, పరిష్కారాలు ఏమిటి అని కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. ముందుగా మనము ఆనాడు గమనిస్తే మనకు 1928లోనే బ్రిటిష్ కాలంలో రాయల్ కమిషన్ ఒక మాట చెప్పింది. ఇండియన్ ఫార్మర్ ఈజ్ బోర్న్ ఇన్ డెట్, లివ్స్ ఇన్ డెట్ అండ్ డైస్ ఇన్ డెట్. అంటే నాడు భారతీయ రైతు మనకు అప్పులోనే పుట్టి, అప్పులోనే పెరిగి, అప్పులోనే మరణిస్తున్నాడు. ఆనాటి కథ అది. నేడు చూస్తే ఎంఎస్ స్వామినాథన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, అలాగే నాబార్డ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, మిగతా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఎన్ఎస్ఎస్ఓ సర్వేస్, మీడియా ప్రకారం చూస్తే కూడా ఈ రోజుకి కూడా అదే సమస్యను మన రైతులు ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. కాబట్టి ప్రధాన సమస్య మన దేశంలో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్య రైతుల రుణ సమస్య. ఒకే సమస్య దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. ముఖ్యంగా మనకు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో, కరువు ఎక్కువ కలిగిన రాష్ట్రాల్లో ఇది మనం బాగా గమనించవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు రైతు ఎందుకు రుణం చేయవలసి వస్తుంది, రైతుకున్న రుణ మార్గాలు ఏమిటి, వీటిని మనము ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. మొదట వ్యవసాయ పరపతి పరిచయం. సో వ్యవసాయ పరపతి అన్నది మనకు వ్యవసాయ అర్థశాస్త్రంలో ప్రధానమైన భాగం. దీనిని టాండన్ అండ్ దోండియాల్ అనే 2 శాస్త్రవేత్తలు ఈ విధంగా నిర్వచించారు. అగ్రికల్చర్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎకనామిక్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ అండ్ ఫైనాన్స్ రిసోర్సెస్ రిలేటెడ్ టు ఇండివిజువల్ ఫార్మ్ యూనిట్స్. అంటే వ్యక్తిగత రైతులకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు రుణానికి సంబంధించిన శాస్త్రమే ఈ అగ్రికల్చర్ ఫైనాన్స్ అన్నది. సో దీనిని మనం చెప్పుకుంటే రైతులు తమ అవసరాల కోసం, పొలం పనులు సాగు చేయడం కోసం, పొలానికి సంబంధించిన అనుబంధ పనుల కోసం అనేక రకాల మార్గాల నుండి అప్పులు చేయడం జరుగుతుంది, వనరులు సేకరించడం జరుగుతుంది. ఈ వనరులు సేకరించడాన్నే మనం రుణం చేయడం అంటాం. బ్యాంకింగ్ దృష్టిలో దీన్నే వ్యవసాయ పరపతి అంటాం. సో టోటల్ అగ్రి వాల్యూ చైన్ అంటాం మనం. అంటే విత్తనం నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు అనేక పనులు ఉంటాయి. ఈ ప్రతి పనిలోనూ మనకు రుణం కావాలి. ఈ రుణం చేయడం కోసం అనేక మనకు ఆవశ్యకత కూడా మనకు తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అంటే ఈ రుణం ఎందుకు చేయవలసి వస్తుంది రైతు అనేది మనం గమనిస్తే మనకు అవసరం ఏంటి రైతుకు అంటే 2011 సెన్సస్ ప్రకారం మనం గమనిస్తే 68.8% గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ నివసిస్తున్నారు. అంటే గ్రామీణ జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నది. దానిలో 52% పైగా జనాభా ఈ వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి ఉన్నారు. అంటే వ్యవసాయ రంగాన్ని విస్మరించి మనం దేశ అభివృద్ధి మనం సాధించలేం. అందులో 70% పైగా దేశంలోని రైతులు చిన్న సన్నకారు రైతులు. అంటే 1 హెక్టార్ నుండి 2 హెక్టార్ల వరకు కేవలం భూమి పరిమితి కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు. వీళ్లకు పెట్టుబడికి కావలసిన సొంత వనరులు ఏమీ ఉండవు. అందువలన వీళ్ళు బ్యాంకుల నుంచి, ఇతర మార్గాల నుండి రుణం చేయవలసి వస్తుంది కంపల్సరీ. అలాగే బహిర్గత లేదా మార్కెట్ ఆధారిత వ్యవసాయం ఈరోజు నడుస్తున్నది. అంటే ఏమిటి, మనకి ఈరోజు పూర్తిగా విత్తనం నుంచి అన్ని రకాల వనరులను రైతు మార్కెట్లో కొనుక్కోవాల్సి వస్తున్నది. వీటి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్నాయి. సో ఒకవైపు వీటి ధరలు పెరగడం వల్ల పెట్టుబడి సాగు వ్యయం పెరుగుతున్నది, ఫలితంగా తాను అప్పు చేయవలసి వస్తున్నది. అలాగే మరొకసారి చూస్తే మనకు వాణిజ్య వ్యవసాయం కూడా మనం ఎక్కువ సాగు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు పత్తి, మనకు వేరుశనగ, మిర్చి, టమాటా లాంటి సాగు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇవి ఎక్కువగా మార్కెట్లో ఒడిదొడుకులు లోనవుతుంటాయి. సో వీటితో పెట్టుబడి ఎక్కువ కూడా కూడుకొని ఉంటుంది. దీనివలన మనకేమవుతున్నది, రైతులు మనకు ఎప్పటికప్పుడు రుణం కోసం, బయట సహాయం కోసం వాళ్ళు ఆధారపడవలసి వస్తున్నది. అలాగే మొదటి నుంచి కూడా మన భారత ప్రభుత్వం హరిత విప్లవం భాగంగా గ్రో మోర్ ఫుడ్ క్యాంపెయిన్ అనే క్యాంపెయిన్ తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే దీని అర్థం మనకు ఎక్కువ ఆహార ఉత్పత్తిని తీసుకురావాలి, మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం ద్వారా మనకు ఆహార భద్రతను తీసుకురావాలని ఆ రోజుల్లో మనకు పరిపాలించే వాళ్ళు ఊహించారన్నమాట. దీనివలన
ఎక్కువ పంటలు పండించడం కోసం ఎక్కువ రుణం చేయవలసి వచ్చింది. అలాగే మనకు రైతు పంట పండించుకున్న తర్వాత ఈ విత్తడానికి పంట అమ్ముకోవడానికి మధ్య ఎక్కువ విరామం ఉంటున్నది. ఈ విరామం మధ్యలో తన కుటుంబ అవసరాల కోసం, వేరే అవసరాల కోసం చాలా మనకు అతనికి కూడా ధనం అవసరమై ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా తాను ఆ పంట అమ్ముకోని పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి తాను రుణం చేయవలసి వస్తుంది. అలాగే పెట్టుబడి ఖర్చుల కన్నా తనకు వచ్చే ఆదాయం కూడా రోజు రోజుకు తగ్గిపోతుంది మనం గమనించవచ్చు. ఒకవైపు పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరుగుతున్నా తనకు వస్తున్న దిగుబడి లేదా తనకు వస్తున్న గిట్టుబాటు ఆదాయము బాగా తగ్గుతున్నది. ఫలితంగా ఏమవుతున్నది, తాను అప్పులు చేయవలసిన అగత్యం రైతుకు ఏర్పడుతున్నది. అలాగే తనకు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యక్తిగత సామాజిక అవసరాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. పండగలు, పెళ్ళిళ్ళు ఇలాంటి అవసరాల కోసం తాను ఖచ్చితంగా అప్పులు చేయవలసిన అవసరం కూడా ఏర్పడుతున్నదని మనకు తెలుస్తున్నది. అలాగే మనకు సకాలంలో తగినంత పరపతి మనం ఇవ్వగలిగితే రైతులకు నీరు ఎంత ముఖ్యమో తగినంత పరపతి కూడా అంతే ముఖ్యం. ఆ పరపతి ఇవ్వగలిగితే ప్రతి రైతు పొలం సాగు చేసి సకాలంలో పంటలు పండించి వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచుకునే అవకాశం ఉన్నది. ఈ ఉత్పాదకత పెంచవలసిన ఆవశ్యకత ఈరోజు మనకు ఎంతో ఉంది. ఎందుకంటే సాగు భూమి ఎక్కువ లేదు, కానీ జనాభా పెరుగుతున్నారు. సో సాగు భూమి పెరగకపోగా జనాభా పెరగడం వలన భవిష్యత్తులో ఆహార సమస్య ఏర్పడుతుందని మనకు శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా మనం పరపతిని రైతులకు అందించవలసిన అవసరం ఉందని మనకు చెప్పవచ్చు. అలాగే గ్రామాలలో మనకు మరో సమస్య పేదరికం, నిరుద్యోగం. ఈ పేదరికం, నిరుద్యోగ సమస్య నివారించాలంటే ఖచ్చితంగా మనము రైతులను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రైతును ప్రోత్సహించాలంటే మనం పరపతిని అందించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. అలాగే మనకు గ్రామీణాభివృద్ధి అనేది దేశాభివృద్ధిలో ప్రధాన అంశం. 70% జనాభా కలిగిన ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయకుండా మన దేశాభివృద్ధి గురించి మనం మాట్లాడుకోలేం. అలాగే మనము ఐక్యరాజ్య సమితి కానీ మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఎప్పుడు మాట్లాడే అంశం సుస్థిర అభివృద్ధి, అలాగే సంతులిత అభివృద్ధి. ఈ రెండింటిని సాధించాలంటే మనం ఖచ్చితంగా గ్రామీణాభివృద్ధిని కలుపుకొని పోవాలి, గ్రామీణ ప్రజలను కలుపుకొని పోవాలి. గ్రామీణ ప్రజలంటే ఎవరు? ముఖ్యంగా రైతాంగమే. ఆ రైతాంగంలో ముఖ్యంగా చిన్న సన్నకారు రైతులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. వీరి అభివృద్ధి సాధించకుండా మనం సుస్థిర అభివృద్ధిని సాధించలేము. వీరి అభివృద్ధిని వెంట తీసుకెళ్లకుండా మనము సంతులిత అభివృద్ధిని మనం ఏమాత్రము ఏర్పాటు చేసుకోలేమని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఇన్ని కారణాల దృష్ట్యా మనకు వ్యవసాయము పరపతి ఎంతో అవసరమని, వాళ్లకు అందించవలసిన అవసరం అన్నదని మనం చెప్పవచ్చు. అలాగే మనకు అలాంటప్పుడు రైతు ఒకవేళ రుణం చేయవాలనుకుంటే ఎలాంటి రుణాలు మనకు రకాలు ఉన్నాయి, వీళ్లకు ఎలాంటి రుణాలు చేయవచ్చు వీళ్ళు అనేది మనం చూస్తే రుణ కాలపరిమితి ఆధారంగా మనకు 3 రకాలు మనకున్నాయి. ఒకటి స్వల్పకాలిక రుణాలు. దీని నిడివి 12 నుండి 15 నెలల మధ్యకాలం. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ రుణాన్ని తిరిగి ఇవ్వవచ్చు. అలాగే రెండవది మధ్యకాలిక రుణాలు. ఈ మధ్యకాలిక రుణాలు 15 నెలల నుంచి 5 సంవత్సరాల కాల వ్యవధి కలిగినవి. ఈ మధ్య కాలంలో వీళ్ళు కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చుకొని చిన్న చిన్న పనిముట్లు, కొత్త కొత్త యంత్రాలు కొనుక్కోవడానికి ఈ మధ్యకాలిక రుణాలు ఉపయోగపడతాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక రుణాలు మనకు 5 నుంచి 20 సంవత్సరాల కాల వ్యవధి కలిగినవి. ఇవి పెద్ద పెద్ద యంత్రాల కొనుగోలుకు, పాత అప్పులు తీర్చడానికి, భూముల కొనుగోలుకు వీటికి మనము వాడుతూ ఉంటారు రైతులు. కాబట్టి రుణ కాల పరిమితి ఆధారంగా మనము 3 రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్వల్పకాలిక రుణాలు, మధ్యకాలిక రుణాలు, దీర్ఘకాలిక రుణాలు. అలాగే రుణ పద్ధతి ఆధారంగా, అంటే రుణాన్ని ఏ విధంగా ఇస్తారు అనే అంశాన్ని ఆధారంగా కూడా మనము 2 రకాలుగా చెప్పవచ్చు. ఒకటి ప్రత్యక్ష రుణాలు, 2 పరోక్ష రుణాలు. ప్రత్యక్ష రుణాలంటే నేరుగా రైతులకే అందించడం జరుగుతుంది. వారి చేతులకు అందించడం ద్వారా వారి అవసరాలను వారే నేరుగా నెరవేర్చుకున్న వారు అవుతారు. అలాగే రెండోది పరోక్ష రుణాలు. ఇవి నేరుగా ఇవ్వకుండా వ్యవసాయాభివృద్ధికి అవసరమైన ఎరువులు, మందులు పంపిణీ, పశువుల దాణా, యంత్రాలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, స్టోరేజ్ ఇలాంటి వాటి కోసం మనకు పరోక్ష రుణాలు ఇస్తుంటారు. అలాగే మైక్రో ఇరిగేషన్, షుగర్ మిల్స్లో అలాంటి సంస్థల్లో షేర్స్ కొనుగోలు చేయడానికి, ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన అగ్రి క్లినిక్ లాంటివి ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మనకు ప్రభుత్వం అందించే రుణాలే పరోక్ష రుణాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. కాబట్టి రుణ పద్ధతి ఆధారంగా మనకు 2 రకాలు ఉన్నాయి, ప్రత్యక్ష రుణాలు, పరోక్ష రుణాలు.
అలాగే ఈ రుణాన్ని రైతు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి కూడా 2 రకాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. ఒకటి ఉత్పాదక రుణాలు, రెండవది అనుత్పాదక రుణాలు. ఉత్పాదక రుణాలంటే రైతు దేనికోసమైతే రుణం తీసుకున్నాడో వ్యవసాయ పనుల కోసం, దానికోసమే వాడితే అది ఉత్పాదక రుణం. ఆ పరపతి అన్నది పెట్టుబడికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ పెట్టుబడి సంపదను సృష్టిస్తుంది, అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పెంచుతుంది. దానివలన రైతుకు ఆ అప్పును తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం ఇస్తుంది. కానీ చాలామంది రైతులు తాను తీసుకున్న రుణాన్ని వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం, సామాజిక అవసరాల కోసం వాడేస్తున్నారు. ఇలా వ్యక్తిగత సామాజిక అవసరాల కోసం వాడితే దానిని మనము మనకు అనుత్పాదక రుణాలు అంటారు. ఈ అనుత్పాదక రుణాల వలన ఎలాంటి ఉత్పత్తి చేపట్టబోగా తాను తన సామర్థ్యాన్ని ఉన్నవాడవుతాడు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తాను ఆ పాత అప్పులు తీర్చడానికి మళ్ళీ కొత్త అప్పులు చేయవలసి వస్తుంది. కాబట్టి ఉత్పాదక రుణాలు అయితేనే రైతుకు మేలు చేస్తుంది. కాబట్టి రైతు అనేవాడు అప్పు తీసుకున్నప్పుడు ఉత్పాదక రంగాలపైనే వాటిని ఖర్చు పెడితే అతనికి అది మంచి మేలు చేస్తుందని మనం చెప్పవచ్చు. ఇలా మనం గమనిస్తే మనకు మందులు పిచికారీ చేయడానికి, యంత్రాలు కొనుగోలు చేయడానికి, అలాగే పశువులు కొనుగోలు చేయడానికి, ఇలా మనకు రైస్ మిల్లింగ్ కోసము, ఇట్లా రకరకాల అవసరాల కోసం రైతులు రుణాలు చేసి మనకు స్వల్పకాలిక, మధ్యకాలిక కావచ్చు, ఉత్పాదక అనుత్పాదక కావచ్చు, లేక మనకు ప్రత్యక్ష పరోక్ష రుణాలు కావచ్చు, ఏ రూపంలోనైనా రుణాలు చేసి తాను తన అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నాడని మనం చెప్పవచ్చు. మరి రైతు ఇన్ని అవసరాల కోసం రుణాలు చేయాలంటే ఎక్కడెక్కడ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది? రుణ మార్గాలు ఏమిటి? దీనిని మనం పరపతి మార్గాలని కూడా అంటారు. ప్రధానంగా మనకు 2 రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సంస్థాగతం కాని మార్గాలు, 2 సంస్థాగతం అయిన మార్గాలు. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అన్నవి సాంప్రదాయబద్ధంగా వస్తున్నాయి, అవి చట్టబద్ధంగా గుర్తించబడినవి కావు, సమాజంలో ఎప్పటి నుంచో మనకు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వడ్డీ వ్యాపారులు, వర్తకులు, పెద్ద రైతులు, బంధువులు, స్నేహితులు నుంచి కూడా రైతులు తమ అవసరాల కోసం వడ్డీ పైన కానీ లేదా చేయబదుళ్ళ పైన కానీ అప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనకు ముఖ్యంగా ఆ తరువాత ప్రభుత్వం కోరుకొని చట్టబద్ధంగా గుర్తించి రైతులకు రుణ సహాయం అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో సంస్థాగతమైన మార్గాలను ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యంగా మొదటి రోజుల్లో ప్రభుత్వం తక్కావి రుణాలు అని స్వల్పకాలిక రుణాలు నేరుగా రైతులకు అందించేది. తర్వాత కాలంలో వాటిని తీసివేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సహకార సంఘాలని, వాణిజ్య బ్యాంకులని, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులని, ఆ తర్వాత నాబార్డ్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, స్వయం సహాయక బృందాలు, బ్యాంకింగేతర సంస్థలని రకరకాల సంస్థలు మనకు ఏర్పాటు చేసుకొని ఇప్పటికీ ఇవి రైతులకు ఆ రుణ సహాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఒక రైతు ఇన్ని మార్గాల గుండా మనకు రుణ సహాయాన్ని పొందుతున్నాడని మనం చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఈ పరపతి వ్యవస్థ చరిత్రను చూస్తే మనకు రుణాలు అందించేది మనకేం కొత్త కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉంది వ్యవస్థ. ముఖ్యంగా కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రంలో, మనుస్మృతిలోనూ కూడా దీన్ని పేర్కొనడం జరిగింది. అలాగే 17వ శతాబ్దంలో మన దేశానికి వచ్చిన ఒక ఫ్రెంచ్ ట్రావెలర్ జేబీ ట్రావెంజర్ అనే అతను మనకు ఏం చెప్పాడంటే, ప్రతి గ్రామంలోనూ ఒక ష్రాఫ్ అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. ఇతను నేటి బ్యాంకు లాగా పనిచేసేవాడు. అంటే రైతులకు లేదా ప్రజలకు కావాల్సిన రుణాలు ఇవ్వడం, డిపాజిట్లు తీసుకోవడం, ఈ పని చేసేవాడు. ఇతని ద్వారానే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళకు కావాల్సిన రెవెన్యూ కూడా, ట్యాక్స్ని కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనకు ఎప్పటి నుంచో మనకు ఈ రుణాలు అందించే వ్యవస్థ ఉంది. అయితే ఆధునిక కాలంలో మనం అనుకుంటున్న బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మాత్రం బ్రిటిష్ వారితోనే మన దేశంలో మొదలైందని మనం చెప్పవచ్చు.
ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బెంగాల్ మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశంలో బ్రిటిష్ వారు ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని కలకత్తాలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీన్ని మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ స్లైడ్స్ ద్వారా. సో ఇది బ్యాంక్ ఆఫ్ బెంగాల్, కలకత్తా. సో అప్పటి నుంచి మన దేశంలో బ్యాంకులు ఒక్కొక్కటే ప్రారంభించుకుంటూ వస్తున్నాం. ఆ తర్వాత 1860 తర్వాత అనేక మంది ప్రైవేట్ బ్యాంకులు మన దేశంలో ఏర్పాటు చేశారు. అలా భారతీయులు కూడా ముందుకు వచ్చి బ్యాంకింగ్ రంగంలోకి ప్రవేశించారు. అట్లా భారతీయులచే ఏర్పాటు చేయబడిన మొదటి బ్యాంకు ఔద్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఇన్ 1881. అలా రెండవది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఇన్ 1894. దీనిని మనం ఇప్పుడు కూడా చూడవచ్చు. ఆ తర్వాత 1935లో రిజర్వ్ బ్యాంకును ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దానినే 1949లో మనము జాతీయం చేసుకోవడం జరిగింది. స్వాతంత్రానంతరం ఈ బ్యాంకులకు పాత్రలోనూ ఈ బ్యాంకుల పనితీరులోనూ అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికాభివృద్ధిలో బ్యాంకులకు పాజిటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్గా గుర్తించడం జరిగింది. అంటే గ్రోత్ ఇంజిన్గా ఇవి పనిచేయాలని ఆ రోజు వాళ్ళు తీర్మానించడం జరిగింది, గుర్తించారు. దానికి అనుగుణంగా వీటి పాత్రలోనూ వాటి పనితీరులోనూ మార్పులు తీసుకొచ్చారు. తర్వాత ఈ సంస్థాగత బ్యాంకుల్లో మొట్టమొదటిసారిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది సహకార బ్యాంకులు. ఇవి 1904లోనే మన దేశంలో బ్రిటిష్ వారు ఏర్పాటు చేశారు. అత్యంత ప్రాచీనమైన సంస్థలుగా మనం వీటి చెప్పుకోవచ్చు. స్థానికంగా ఉన్న రైతులే లేదా ఇతర ప్రజలు కలిసి సహకార సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. సహకార సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని వీరు తమలో తామే ఆ పొదుపును సేకరించి ఆ రుణాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తద్వారా స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళ స్వల్ప మధ్యకాలిక రుణ అవసరాలను తీర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ చట్టాన్ని 1912లో మరింత పటిష్టం చేశారు. తర్వాత బ్యాంకింగ్ చట్టం 1949లోను 1965లోను తీసుకొచ్చి సహకార బ్యాంకులను పనితీరులో సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఇవి స్వల్ప మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రుణాలను రైతులకు కావలసిన అవసరాల కోసం అందిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా సహకార సంస్థల యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఒకసారి సహకార సంస్థలు ఇటు గ్రామాల్లోనూ పట్టణాల్లోనూ పనిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో మనకు స్వల్పకాలిక రుణాలు అందిస్తున్నాయి, ఇటు దీర్ఘకాలిక రుణాలను అందిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాలు అందించడానికి మనకు ఇటు రాష్ట్రము అటు గ్రామ స్థాయిలో మనకు బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి. వీటిని మనకు ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అంటారు. వీటిని దీర్ఘకాలిక రుణాలు అందించడం జరుగుతుంది. అలాగే స్వల్పకాలిక రుణాలు అందించడానికి మనకు 3 అంచెల స్థాయి ఉన్నది: గ్రామము, జిల్లా, రాష్ట్రం. గ్రామాల్లో అయితే మనకు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు ఉన్నాయి. జిల్లాలో అయితే కేంద్ర మనకు సహకార బ్యాంకులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో అయితే రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి. ఇలా మన రాష్ట్రంలో చూస్తే మనకు గ్రామ స్థాయిలో ప్రాథమిక సహకార సంఘాలు, జిల్లా స్థాయిలో కేంద్ర సహకార బ్యాంకులు, రాష్ట్ర స్థాయిలో స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అంటారు. దీన్ని మన రాష్ట్రంలో ఏపీ సిఓబి యాప్కాబ్గా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఈ మూడు సంస్థలు కూడా 3 స్థాయిల్లో రైతులకు కావలసిన స్వల్ప దీర్ఘకాలిక రుణాలను మనకు అందిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. 2016-17 నాటికి ఈ బ్యాంకులు పనితీరు మనం చూస్తే మనకు దేశవ్యాప్తంగా మనకు రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకులేమో 33 ఉన్నాయి. వీంట్లో 7 లక్షల మంది పైగా సభ్యులు ఉన్నారు. దీంట్లో 1,22,000 కోట్ల రుణాలను అందించినట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. అలాగే జిల్లా స్థాయి బ్యాంకులు, అలాగే ప్రాథమిక సహకార బ్యాంకులు కూడా ఆయా శాఖలు కలిగి ఉండి సభ్యులను చేర్చుకొని లక్షల కోట్ల విలువ కలిగిన రుణాలను మనకు అందించినట్టుగా మనకు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ 2017 ప్రకారం మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన సంస్థలు వాణిజ్య బ్యాంకులు. 1955లోనే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది మన దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంకు. ప్రస్తుతం 42 కోట్ల మంది కస్టమర్లు కలిగి ఉన్నారు. అలాగే 22,415 బ్రాంచులు మన ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కలిగి ఉంది. తద్వారా అనేక మందికి రుణ సహాయం అందిస్తున్నారు. అలాగే ముఖ్యంగా వచ్చిన మార్పు ఏంటంటే దీంట్లో 1969లో ఆల్ ఇండియా రూరల్ క్రెడిట్ రివ్యూ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కమిటీ సలహా మేరకు రైతులకు ఏ ఒక్క సంస్థ కాకుండా పలు సంస్థలు రుణ సహాయం అందిస్తే, పరపతి సహాయం అందిస్తే తద్వారా రైతు తన పెట్టుబడికి ముందుకొచ్చి సాగు చేస్తాడనే ఉద్దేశంతో మల్టీ ఏజెన్సీ అప్రోచ్ను తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ మల్టీ ఏజెన్సీ అప్రోచ్లో భాగంగా అనేక సంస్థలను మనము జాతీయం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 1969లో 14 ప్రైవేట్ బ్యాంకులను, అలాగే 1980లో 6 ప్రైవేట్ బ్యాంకులను మనం జాతీయం చేసుకోవడం జరిగింది. 1980లో చేసిన బ్యాంకుల్లో ఒకటి ఆంధ్ర బ్యాంకుగా మనం చెప్పవచ్చు.
ఈ 1969 తర్వాత వచ్చిన ప్రధాన మార్పు ఏంటంటే పరపతిని పెంచడం ద్వారా, పరపతి సప్లై పెంచడం ద్వారా వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. సప్లై లెడ్ పాలసీ అంటారు దీనిని మనం సోషల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకింగ్ విధానం అంటారు. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వమే కోరుకొని మనకు పరపతిని పెంచి తద్వారా రైతులకు రుణ సహాయాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది. అలాగే ఈ విధానం కింద అనేక బ్రాంచులు గ్రామాలలో విస్తరింపజేయడం జరిగింది. అలాగే లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ అనే ఒక స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టి ఒక్కొక్క బ్యాంకు కొన్ని గ్రామాలను అప్పట్లోనే దత్తత తీసుకొని ఆ గ్రామాలకు కావాల్సిన ప్రణాళికలు రచించడం జరుగుతుందని, అన్ని ప్రణాళికల రచనలోనూ ప్రణాళికల అమల్లోనూ ముందుండి ఇతర బ్యాంకులను కూడా తోడుగా చేసుకొని పరపతి అందించేది. ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ప్రాధాన్యత రంగాలకు ఖచ్చితంగా 40% రుణాలు అందించాలని మనకు నియమం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 40%లో వ్యవసాయానికి 18% తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని అమలు చేయడం జరిగింది. అలాగే తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు కూడా చిన్న సన్నకారు రైతులకు రుణం అందించడం జరిగింది. అలా 1980 వరకు చివరి వరకు కూడా పరపతి గ్రామాన మన దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా విస్తరింపచేయడం జరిగింది. దీనివలన మనం అనుకున్నట్టుగా హరిత విప్లవం ఎంతో విజయవంతమైంది మన దేశంలో. ఈ హరిత విప్లవం విజయానికి ప్రధాన కారణం ఈ పరపతి పెరగడమే అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. అలాగే మనకు 1981 తర్వాత 91 మధ్యకాలంలో 6.8% వ్యవసాయ పరపతి వృద్ధి రేటు ఉందని మనకు తెలుస్తున్నది. ఆ 91లో మనకు తెలుసు మనకు ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఫలితంగా కొంత వ్యవసాయ రంగాన్ని మనము సెకండరీగా చూసి పారిశ్రామిక రంగానికి ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దానివలన వ్యవసాయ రంగంలో పరపతి కూడా 2.6% పడిపోయినట్టుగా మన గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు 2002 తర్వాత మళ్ళీ గుర్తించి వ్యవసాయ రంగం ముఖ్యమని 17.6% మనకు రుణాన్ని పెంచడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ 2001 తర్వాత మనం గమనిస్తే సంస్థాగత పరపతిలో వచ్చిన మార్పుల్లో మనకు ఇండైరెక్ట్ ఫైనాన్సింగ్ ఎక్కువ పెంచారు. డైరెక్ట్ ఫైనాన్సింగ్ కాకుండా మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టు రుణాల రకాల్లో మనకు ప్రత్యక్ష రుణాలు, పరోక్ష రుణాల్లో పరోక్ష రుణాలను ఎక్కువ మనకు అందించడం జరిగింది. అంటే వ్యవసాయ రంగానికి కావాల్సిన అవస్థాపన సౌకర్యాలు కల్పించడం, వ్యవసాయ అభివృద్ధికి కావాల్సిన అన్ని రకాల అనుబంధ పరిశ్రమలు డెవలప్ చేయడం, ఇలాంటి అభివృద్ధి తీసుకురావడం ద్వారా పరోక్షంగా రైతుకు మేలు చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనము చెప్పుకోవాల్సిన మరో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు. నరసింహం కమిటీ సలహాతో 1975 అక్టోబర్ 2న దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం చిన్న ఉపాంత రైతులు, చేతి వృత్తుల వారికి, కుటీర చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు, చిల్లర వర్తకులకు ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ రుణాలు లేకపోవడం వలన వీళ్లకు మాత్రమే టార్గెట్ చేసి వీళ్లకు మాత్రం రుణాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో నరసింహం కమిటీ సలహాతో ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వీటి ఏర్పాటుకు కలిగిన మూలధనంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 50% వాటా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 15%, అలాగే స్పాన్సర్ చేసే బ్యాంక్ ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ. ఆ స్పాన్సర్ బ్యాంకు యొక్క వాటా 30% కలిగి ఉంటారు. వీటి సంఖ్య 196గా ఉండేది ప్రారంభంలో. తర్వాత వీటి పనితీరులో మెరుగుపరచడం కోసం, వీటిని సమర్థవంతంగా రుణాలు అందించడం చేయడం కోసం కేసీ చక్రవర్తి కమిటీ అలాగే వ్యాస్ కమిటీ సలహాతో మేరకు వీటిని విలీనం చేయడం జరిగింది. దాదాపు 2016 నాటికి ఇవి కేవలం 56 మాత్రమే ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్నాయి. 14,494 బ్రాంచులు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉండి చిన్న సన్నకారు రైతులకు, చేతి వృత్తుల వారికి రుణ సహాయము అందిస్తున్నాయని మనం చెప్పవచ్చు. అలాగే మన రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు మనం చూస్తే మనకు 4 ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సిండికేట్ బ్యాంక్ స్పాన్సర్ చేసే ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఒకటి, అలాగే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్పాన్సర్ చేస్తున్న ఏపీ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ ఒకటి, ఇండియా బ్యాంక్ స్పాన్సర్ చేస్తున్న సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఒకటి, మరొకటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ స్పాన్సర్ చేసే చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంక్. ఈ 4 బ్యాంకులు మన రాష్ట్రంలో పనిచేస్తూ రైతులకు అలాగే గ్రామీణ వృత్తుల వారికి రుణ సహాయం అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇక్కడ మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, దీని పాత్ర ఏమిటి? ఎందుకంటే బ్యాంకులకే బ్యాంకు కాబట్టి ఆర్బీఐ పాత్ర ఏంటి అనేది మనం పరిశీలించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. 1935లోనే
ఈ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడే వ్యవసాయ రుణాల కోసమని సపరేట్గా ఈ బ్యాంకులో ఒక శాఖను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అనేక కమిటీలు 1951లోను 63లోను కమిటీలు వేసి ఎప్పటికప్పుడు వ్యవసాయ రంగానికి కావలసిన రుణ మొత్తాన్ని, రుణ అవసరాన్ని పరిశీలించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సలహాలు ఇస్తూ, అలాగే ఆయా బ్యాంకులకు కావలసిన ఆదేశాలు ఇస్తూ వస్తున్నది. అలాగే మనకు సహకార బ్యాంకులకు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులకు కావలసిన రీఫైనాన్సింగ్ సౌకర్యం కూడా మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ కల్పిస్తున్నది. 1970లో అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ బోర్డ్ అనేది ఒక బోర్డును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా గ్రామీణ పరపతికి సంబంధించిన విధానాలను రూపొందించి వాటిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించే అవకాశాన్ని కలిగి ఉన్నది. అలాగే నేషనల్ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ ఫండ్ అనే ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు, అలాగే ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్కు రెండింటికి కూడా కావలసిన రీఫైనాన్సింగ్ సౌకర్యం కోసం లోన్లు ఇవ్వడం కూడా ఆర్బీఐ చేసింది. ఆ తర్వాత మనకు స్మాల్ లోన్స్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అని 1971లో ఏర్పాటు చేసి ఫార్మర్స్కు, ముఖ్యంగా రైతాంగానికి కావలసిన రుణాలు అందించే వాణిజ్య బ్యాంకులకు మనకు గ్యారంటీ కోసం ఈ రుణాలను ఉపయోగించుకోవడం జరిగినది. అలాగే ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులను కూడా మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ చట్టంలోని 2వ షెడ్యూల్లో కలిపి వాటికి కూడా రీఫైనాన్సింగ్ చేసే సౌకర్యాన్ని అందించడం జరిగింది. అలా మనకు గత 50 ఏళ్లుగా రిజర్వ్ బ్యాంకు అనేక చట్టాలను, అనేక మార్పులను చేసుకుంటూ వచ్చి వాణిజ్య బ్యాంకులను, ఇటు సహకార బ్యాంకులను ప్రోత్సహించుకుంటూ రుణ సహాయం కోరి, అలాగే అమలు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కోసం కూడా చేసింది. ఇటీవల మనం ప్రధానమంత్రి జన్ యోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి జీరో బ్యాలెన్స్ మన వలన బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం లేని ప్రజలకు, గ్రామీణ ట్రైబల్ ఏరియా ప్రజలు పలికలు మనం చూస్తే 35% మన జనాభా బ్యాంకు అకౌంట్లు కలిగి ఉన్నది. ఇది ఒక ప్రభుత్వం మరియు విజయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనకు డిజిటల్ కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టి అన్నిలోనూ కూడా డిజిటైజేషన్, అలాగే నెట్ బ్యాంక్ మొబైల్ ద్వారా మనకు ద్వారా అందరికీ చేరడం బ్యాంక్ ప్రయత్నాలు చేయడం జరుగుతాయి. విధంగా మనకు ఎప్పటికీ చేస్తున్నదని చెప్పచ్చు. అలాగే సంస్థ మనకు ముఖ్యమైన అభివృద్ధి సంబంధించిన అత్యున్నత మనని చెప్పుకోవచ్చు. మనకు ప్రయత్నం ఏర్పడింది. 1970 శివరామన్ కమిటీ సలహా 1982 జూలై 90 కార్యాలయంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేయండి. అతి బ్యాంకు చెప్పవచ్చు. ఇది నేరు ఎవరికి ఇవ్వదు, మాత్రమే చేస్తుంది. అయితే ఎవరైతే బ్యాంకులు, గ్రామీణ బ్యాంకులు, వీటికి మనకు సహాయం జరుగుతుంది. ఇది రైతులకు అందించినట్లే. అలాగే మరియు గ్రామీణాభివృద్ధిపై సర్వే ఎప్పటికప్పుడు వాటించడం, అవసరమైతే కేంద్ర రాష్ట్ర సలహా ఈ విధంగా అవార్డు ఉంటుంది. 1996లో సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేశారు. చేయడం జరిగింది. 90లో మనకు స్వయం బృందాకారం కల్పించి తీసుకోవడం కోసం సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ బ్యాంక్ లింకేజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ను కూడా నాబార్డ్ తీసుకొని ముందుకు రావడం జరిగింది. ఇది చాలా ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా విజయవంతమైన చెప్పవచ్చు. అలాగే 1998లో మరో ప్రోగ్రాం కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. దీని ద్వారా మనకు పంటల రుణాలను రైతులకు అందించడం సులభంగా చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకందరికీ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ జారీ చేయడం జరిగింది. అలా మనకు ఇటు ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు, అటు సహకార బ్యాంకులు కూడా మనకు చాలా కార్డులు జారీ చేసినట్టుగా మనకు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే మనకు లాంగ్ టర్మ్ ఇరిగేషన్ ఫండ్ అనే ఒక ఫండ్ను ఇటీవల ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ఉద్దేశం దేశంలో ముఖ్యమైన 99 నీటి ప్రాజెక్టులకు ఆర్థిక సహాయం చేయడం. దీనికోసమని 49,726 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడం జరిగింది 2017-18లో. మన రాష్ట్రంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు కూడా ఈ పథకం కిందనే మనకు నిధులు తీసుకుంటున్నాం. అలాగే నాబార్డ్ అనేక రంగాలలో ప్రోత్సహిస్తూ దేశ అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నది. ముఖ్యంగా వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్, ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, అంటే ఎవరైతే మనకు ఇంకా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి రాకుండా పేద ప్రజలు, నిరక్షరాస్యత ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా బ్యాంకింగ్ రంగంలో తీసుకురావడం కోసం ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నది. అలాగే గ్రామాలలో గ్రామీణ వృత్తుల వారి యొక్క నైపుణ్యాన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం, వాళ్ళ ఉత్పత్తులను మార్కెటింగ్ చేయడం కోసం ఎప్పటికప్పుడు మేళాస్ను, ఎగ్జిబిషన్స్ను కూడా మనకు ఏర్పాటు చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. సో ఈ విధంగా నాబార్డు కూడా దేశ మనకు రుణాల పంపిణీలో అనేక మార్పులను తీసుకురావడం జరిగింది, గణనీయమైన పాత్రను పోషించినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఫలితంగా గత 50 ఏళ్లలో సంస్థాగత పరపతిలో వచ్చిన మార్పులు మనము ఈ పటం ద్వారా చూడవచ్చు. 1951లో కేవలం సంస్థాగత పరపతి మార్గాల ద్వారా మనం కేవలం 5 నుంచి 6% మాత్రమే రైతులు తీసుకుంటుంటే అది 1981 నాటికి మనం చూడొచ్చు 65% పెరిగింది. అంటే ఏమని, చాలా
భారీగా మార్పులు జరిగినట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. ఇదంతా కూడా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మెరుగుదల అయ్యిందని మనం చెప్పవచ్చు. అయితే 2001 ముఖ్యంగా ఆర్థిక సంస్కరణల అనంతరం మనం చూస్తే వీటి వాటాలో పెద్ద మార్పు లేదు. 60-62 ఈ మధ్యలోనే సంస్థాగతలో వాటా కలిగి ఉందిగా మనం చెప్పవచ్చు. అంటే ఆ తర్వాత మనకు బ్యాంకుల నుంచి ఎక్కువ రుణం మనకు రైతులకు అందలేదని మనం చెప్పవచ్చు. అంటే ఇప్పటికీ రైతులు గ్రామాలలో చిన్న సన్నకారు రైతులు ముఖ్యంగా వడ్డీ వ్యాపారులపై పెద్ద రైతులపై ఆధారపడి ఉన్నారని మనం దీని ద్వారా రుజువు చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మనం గత 60-70 సంవత్సరాలలో రైతులు అనేక రకాలుగా రుణాలు పొందుతున్నా ఇప్పటికీ మనకు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నట్టుగా రోజు అనేక నివేదికల ద్వారా మీడియా ద్వారా మనకు అందుతున్నది. అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం. ముఖ్యంగా వ్యవసాయం వాటా జాతీయ ఆదాయంలో క్రమంగా తగ్గుతున్నది. 1951తో పోల్చినప్పుడు ఇప్పటితో పోల్చినప్పుడు చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఈరోజు కేవలం జాతీయ ఆదాయంలో కేవలం 15% వాటా మాత్రమే వ్యవసాయ రంగాన్ని ఇస్తున్నది. మరోవైపు వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడిన వారు మాత్రం తగ్గలేదు. అంటే ఏమని, ఆదాయం తగ్గుతున్నది, ఆధారపడిన వారు మాత్రం తగ్గలేదు. దీనివల్ల ఆదాయ అసమానతలు పెరుగుతాయి, పేదరికం పెరుగుతుంది. అలాగే 1990-2000 దశాబ్దాలలో చూస్తే మనకు 3.5% మాత్రమే వ్యవసాయ రంగంలో అభివృద్ధి రేటు ఉన్నది మనం చెప్పవచ్చు. ఆ తర్వాత కాలంలో మనకు ఆర్థిక సంస్కరణల ఫలితంగా మరో రూపకంగా అయితేనేమి వ్యవసాయ రంగాన్ని కొంతమేరకు విస్మరించినట్లుగా మనకు తెలుస్తున్నది. ఫలితంగా తగినంత రుణం రైతులకు అందలేదు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మనకు సంస్థాగత రుణాలు అందరికీ అందలేకపోగా వడ్డీ వ్యాపారులు ఇప్పటికీ 32% మనము వడ్డీ వ్యాపారులపైన ఆధారపడినట్టుగా మనకు 2016-17 గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే సహకార గ్రామీణ బ్యాంకులు, చాలా బ్యాంకులు మూతలపడటం, నిర్వహణ లోపాలు, దీనివలన అందవలసిన రైతులకు సహాయము అందలేదని మనం చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా పేద రైతులు, నిరక్షరాస్యత కలిగిన రైతులు ఈ సంస్థల దగ్గరికి మనకు వచ్చినట్టుగా తెలియడం లేదు. అలాగే మరోవైపు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వాలు రుణాల మాఫీ చేస్తున్నాయి. 1980లోను 1990లోను 2000 దశాబ్దంలోనూ రుణమాఫీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. ఈ రుణమాఫీల వలన బ్యాంకులు అకౌంట్ల అడ్జస్ట్మెంట్ తప్ప బ్యాంకుల్లో కూడా ప్రోత్సాహకమైన పరిస్థితులు లేవు. రుణమాఫీ చేయడం వలన మనకు ప్రభుత్వాలు నష్టాలు గురవుతున్నాయి బ్యాంకులు. ఫలితంగా రైతులకు మళ్ళీ రుణం ఇవ్వడం కోసం బ్యాంకులు ముందుకు రావడం లేదు. అలాగే 1990లో ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. నరసింహ కమిటీ సలహా మేరకు మనకు బ్యాంకుల పాత్రను, స్వభావాన్ని మార్చడం జరిగింది. ఇప్పుడు బ్యాంకుల యొక్క ధ్యేయం లాభాలు ముఖ్యమైపోయినాయి. సోషల్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ బ్యాంకింగ్ అనే విధానాన్ని పూర్తిగా దాదాపు పక్కన పెట్టినట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. అలాగే అనేక బ్రాంచులను తగ్గించి మన గ్రామాలలో కూడా వాటిని మూసివేయడం జరిగింది. ఇది రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ అంటారు వీటిని. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, గ్రామీణ ప్రజలకు లేదా రైతాంగానికి బ్యాంకులు దూరం అయినట్టు అవుతుంది. అలాగే ఈ బ్యాంకులకు ఆర్థిక సంస్కరణలో భాగంగా వడ్డీ నిర్ణయంలో స్వేచ్ఛనివ్వడం జరిగింది. ఫలితంగా తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు ఇవ్వడం అన్న అవకాశం మనకు రైతులకు లేకుండా పోయినది. గ్రామాలలో అలాగే చిన్న రైతులకు పరపతి బాగా తగ్గింది. రాష్ట్రాల మధ్య కూడా అసమానతలు పెరిగాయి. కేవలం 5-6 రాష్ట్రాలు మాత్రమే బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు ఎక్కువ పొందినట్టుగా మనకు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. వెనుకబడిన రాష్ట్రాలు వెనుకనే ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. అలాగే సామాజిక వర్గాల వారీగా చూస్తే కూడా మనకు వెనుకబడిన వర్గాల వారు బ్యాంకింగ్ రంగంలోకి వచ్చి రుణాలు తీసుకుని లబ్ధి పొందినట్టుగా మనకు చాలా తక్కువ ఆధారాలు మనకున్నాయి. అలాగే వీటిల్లో రెట్టాబిజం ఎక్కువ ఉండటం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో, అలాగే అవినీతి ఎక్కువ ఉండటం, అవగాహన లేకపోవడం ప్రజలకు, ఇది కూడా మనకు ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది. అందువల్ల చాలామంది ప్రజలు ఇప్పటికి కూడా బ్యాంకింగ్ లేక ప్రవేశించడం, బ్యాంకు గడపగా దొక్కడం అన్నది వాళ్ళు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు.
అలాగే మరోవైపు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం అనేది ప్రధాన సమస్య. ఈరోజు పంట పండినా గిట్టుబాటు ధర లేదు. ఒకవైపు కరువు, ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాన్ని పరిశీలిస్తే సగం జిల్లాలు కరువుతో కూడుకున్నవి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. అలాగే సగం జిల్లాలు ఎప్పటికప్పుడు తుఫానులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కలిగి ఉన్నాయి. సో కరువు వచ్చి పంట లేకపోయినా రైతు బాధపడుతున్నాడు, పంట వచ్చి మిగులు పంట ఉన్నా రైతు కన్నీరు పెడుతున్నాడు. సో అందరి ఆకలి తీర్చవలసిన రైతు కన్నీరు పెట్టడం మరింత బాధాకరం. కాబట్టి గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం వలన తాను తెచ్చిన అప్పులు తీర్చలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది. తత్ఫలితంగా తిరిగి తాను అప్పులు చేయవలసి వస్తున్నది. పాత రుణాలు తీర్చడం కోసం కొత్త రుణాలు చేయవలసి వస్తున్నది. ఫలితంగా తాను అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకోవడం జరుగుతున్నది. దీనిని మనము ఇండెట్నెస్ అంటారు. సో మన దేశంలో ఈరోజు ఎక్కువ ఇండెట్నెస్ ఉన్నది. ఇప్పటికీ ఇన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినా, ఇంత బ్యాంకింగ్ రంగం వచ్చినా, ఇప్పటికీ నాబార్డ్ సర్వే ప్రకారం మన దేశంలో ఫార్మర్స్లో మనకు 52.5% రుణగ్రస్తత ఉందని మనకు తెలుస్తున్నది. అలాగే నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ వారి సర్వే ప్రకారం కూడా గ్రామీణ కుటుంబాలలో 31% మనకు గ్రామీణ రుణగ్రస్తతతో బాధపడుతున్నారని మనకు తెలుస్తున్నది. అలాగే మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ తక్కువగా ఉన్నది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ కుటుంబాలలో కేవలం 40% మాత్రమే ఆర్థిక అక్షరాస్యత కలిగి ఉన్నారు. అంటే బ్యాంకులు అంటే ఏంటి, సేవింగ్ అంటే ఏంటి, పెట్టుబడి అంటే ఏంటి, ఈ వడ్డీని ఎలా నిర్ణయిస్తారు, మనకు బీమా అంటే ఏంటి, వీటి మీద అవగాహన చాలా తక్కువ ఉన్నది. సో ఇది కూడా ఒక ప్రధాన అడ్డంకిక సమస్యగా మనం ఈరోజు చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం మీద మన దేశంలో ఫైనాన్షియల్ వైడనింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ డీపనింగ్ రెండూ తక్కువ ఉన్నాయి. ఫైనాన్షియల్ వైడనింగ్ అంటే ఎక్కువ సంస్థలు ఎక్కువ ప్రాంతాలు విస్తరించడం, ఇది కూడా తక్కువ ఉన్నది. అలాగే ఫైనాన్షియల్ డీపనింగ్ అంటే ఒక వ్యక్తికే ఎక్కువ రుణ సహాయం అందించడం, ఇది కూడా తక్కువ ఉన్నది. సో దీనివలన రైతులు ప్రైవేట్ రుణాల వైపే లేదా మనకు వడ్డీ వ్యాపారాలపైన ఆధారపడి అవసరం ఏర్పడినది. అలాగే మనకు రుణమాఫీ పథకాలు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం కల్పించినా అవి ప్రైవేట్ రుణాలకు వర్తించవు, కేవలం బ్యాంకుల దగ్గర తీసుకున్న రుణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. అలాగే 2008లో 71,680 కోట్లకు మనకు సమానమైన రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అలాగే 2014లో ఏపీ కూడా మనకు రుణమాఫీ పథకాన్ని అప్పటించి అమలు చేస్తున్నది. ఇలా మొత్తం మీద రుణమాఫీ పథకం కూడా మనకు పెద్ద సక్సెస్ఫుల్గా అమలు కాలేదు. ముఖ్యంగా ఇది మన కౌలుదారులకు వర్తింప చేయకపోవడం అనేది ప్రధాన బలహీనతగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం మీద దీని వలన అంతిమ ఫలితం ఏమిటి? ఎక్కడ చూసినా చాలా రాష్ట్రాల్లో, ముఖ్యంగా కరువు కలిగిన రాష్ట్రాల్లో రైతుల ఆత్మహత్యలు నిత్య కృత్యాలుగా మారినాయి. ఇది నిత్యం మనం మీడియాలో మనం చూస్తున్నాం. ఇది హర్షించదగ్గ విషయం కాదు. చాలా మనం చెప్పుకోవాలంటే మన నాగరికతకే మనకు మంచి పని కాదు ఇది. సో మొత్తం మీద సూసైడ్ బెల్ట్ అని ఒక బెల్టే మన దేశంలో తయారైంది. ముఖ్యంగా విదర్భ మహారాష్ట్రలో, రాయలసీమ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, సౌత్ కర్ణాటక కలిపి రైతుల సూసైడ్ బెల్ట్గా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అగత్యం ఏర్పడటం అనేది నిజంగా బాధాకరం. కాబట్టి వీటిన్నిటిని విద్యార్థులు మీరు గుర్తించాలి. ఎందుకు రైతులు ఈ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు, ప్రభుత్వం ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నా ఇప్పటికీ ఎక్కడ బలహీనతలు ఉన్నాయి, వీటి ఏమిటి అనేది మనం గుర్తించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇటీవల గణాంకాలు మనం ఒకసారి చూస్తే 2016-17 నాబార్డ్ సర్వే చూస్తే మనకు సగటు కుటుంబ రుణ పరిమాణం గ్రామాలలో మొత్తం మీద చూస్తే 1,00,000 రూపాయలు రుణ పరిమాణం ఉంది సగటున. ఈ 1,00,000 రూపాయలలో సంస్థాగతం కాని మార్గాల గుండానే మనం చూస్తున్నాం 70,000 రూపాయలు తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తున్నది. సంస్థల నుంచి కేవలం 30,000 రూపాయలు మాత్రమే తీసుకున్నారు. అంటే ఏమని, ఇప్పటికి కూడా ఈనాటికి కూడా గ్రామాలలో మనకు సంస్థాగతం కాని వడ్డీ వ్యాపారులు, పెద్ద రైతులు, వ్యాపారులపైనే గ్రామీణ రైతులు ఆధారపడి ఉన్నారనడం పచ్చి నిజం. సో దీనిని మనం గుర్తించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఇక్కడ రైతుల ఆత్మహత్యల యొక్క మనకు గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. 2016లో అమాంగ్ 10 రాష్ట్రాలు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ, ఇలా మొత్తం 10 రాష్ట్రాల గణాంకాలు మనకు తెలుపుతున్నాయి. ఇలా ఎప్పటికప్పుడు మనకు 2013 నుంచి కూడా రైతుల ఆత్మహత్యలు పెరిగి తర్వాత కొంత తగ్గినట్టుగా తెలుస్తున్నది. తగ్గిన మనకు ప్రతి సంవత్సరం రైతుల ఆత్మహత్యలు కనపడుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తే వీటి నుంచి బయటపడడం కోసం రైతులు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాబట్టి ఇటు చూడండి ఒకసారి మనం, అటు కరువు పై చిత్రంలో మనం కరువును చూడవచ్చు. సో కరువు కాటకాలు రావడం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు రావడం వలన కూడా రైతు తాను పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగి రాక అప్పులు పాలవుతున్నాడని మనం చెప్పవచ్చు.
అలాగే మరోవైపు కింద చూస్తే మనము పంట ఎక్కువ పండించి కూడా రైతు గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం వలన అట్లా కూడా నష్టపోతున్నాడు. ఇది ఇటీవల కర్నూలు మనకు ఆనియన్ మార్కెట్లో చూసిన చిత్రం. అంటే ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితి, తాను కష్టపడి అంత పండించి కూడా మార్కెట్ తీసుకొచ్చి కూడా తాను తగిన గిట్టుబాటు ధర రాకపోతే ఏమిటి పరిస్థితి? కష్టించడానికి ఫలితం లేదు. సో దానివలన రోడ్డుపైన పడేసి వెళ్ళవలసి వస్తున్నది. సో దీని ఫలితమే మనకు ఇటీవల కాలంలో చూడొచ్చు, ఢిల్లీ స్థాయికి వరకు వెళ్ళి మనకు రైతులు ధర్నా చేయడం జరిగింది. ఇలాగే మన రాష్ట్రంలో కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబీకులు రోడ్డుపైకి వచ్చి మనకు వాళ్ళ పరిహారం చెల్లించవలసిందిగా ధర్నా కూడా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ కుటుంబీకులు వాళ్ళ ముఖ్యంగా చాలామంది అనాథలైపోవడం జరిగింది. సో ఇదంతా దేని ఫలితం మనకు చూస్తే రైతులు ఆత్మహత్యలు దేనికోసం? రైతులు రుణ ఊబీలో చిక్కుకోవడం. రైతులు ఎందుకు రుణ ఊబీలో చిక్కుకొని ఉన్నారంటే మనకు తెలుస్తుంది, మనకు గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం, కష్టానికి ఫలితం లేకపోవడం, దానివలన వాళ్ళు అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది. మొత్తం మీద ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద నిరసన తెలియజేసినట్టుగా మనకి ఈ చిత్రం తెలుస్తున్నది. ఇది చాలా ఇబ్బందికరం, మనకు మంచిది కూడా కాదు. మన అభివృద్ధిని చెప్పుకోవడానికి ఇలాంటి మనకు వాతావరణం మన దేశంలో ఉండకూడదని మనం ఆశిద్దాం. అలాగే మేము కూడా మా కాలేజీ ఆర్థిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో గ్రామాల్లో పర్యటించి మేము కూడా సర్వే చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నంద్యాల నియోజకవర్గంలో తెలుగు గంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఇరిగేషన్ ప్రాంతాలు బాగా గ్రామాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారో మేము ఫీల్డ్ స్టడీ తీసుకోవడం జరిగింది బిఏ పిల్లల ద్వారా. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా రైతుతో కూడా మేము మొన్న జన్మభూమి మా ఊరి ప్రోగ్రాంలో భాగంగా కూడా వాళ్ళతో నేరుగా మాట్లాడటం జరిగింది. వెనకనే మనకు రైస్ బస్తాలు ఉన్నాయి, కనబడుతున్నాయి. ఆ రైస్ బస్తాల దగ్గరే అతను ఎంతో దీనంగా అతను చెబుతున్న సమాధానం మనకు తెలుస్తున్నది. కాబట్టి మొత్తం మీద రైతులు పంట రాకపోయినా పంట వచ్చినా రెండు విధాలుగా తాను కన్నీరు పెడుతున్నాడు. సో రైతు కన్నీరు పెడితే దేశం మంచిది కాదు. సో మన ఆకలి తీర్చే రైతు మనకు సుభిక్షంగా ఉన్నప్పుడే మన దేశమంతా కూడా సౌభాగ్యంగా ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? దీనికి పరిష్కారాలు ఏమిటి? మనకు ఈ పరిష్కారం కోసం ఈ మధ్య కాలంలో 2 రకాల చర్చలు మనకు దేశవ్యాప్తంగా మీడియాలో జరుగుతున్నాయి. రుణమాఫీనా, ఆదాయ భద్రత. సో రుణమాఫీ కల్పిస్తే రైతులకు మేలని కొంతమంది, లేదు వాళ్ళకి కనీస ఆదాయ భద్రత కల్పించాలని కొంతమంది. రుణమాఫీ అన్నది మనకు తాత్కాలికంగానే మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దీనిలో చిన్న రైతులకు ఉపయోగము తక్కువ ఉన్నది. అలాగే మనకు ఈ కౌలు రైతులు దీని కిందకి తీసుకురాకపోవడం కూడా ఒక చిన్న మనకు బలహీనతగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే కేరళ రాష్ట్రంలో ఇటీవల మంచి పథకాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది. ఇది ఆదర్శవంతంగా మనం తీసుకోవచ్చు. దీనిలో కౌలు రైతులను మరియు చిన్న రైతులను కూడా చేర్చి వాళ్ళు విజయవంతంగా అమలు చేశారు. అలాగే నిన్ననే విడుదలైన బడ్జెట్లో కూడా రైతులకు సహాయం చేయడం కోసం సంవత్సరానికి 6,000 రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇలా ఇది కొంతమేరకు మాత్రమే రైతు యొక్క సమస్యను తీరుస్తుంది. ఇది పూర్తిగా తన బాధను పోగొట్టలేదు. రైతు సంక్షోభం నుంచి బయటపడేయాలంటే ఖచ్చితంగా పకడ్బందీగా అన్ని వైపుల నుంచి మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా సమన్వయంతో పనిచేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ముఖ్యంగా 2 విధాలు మనము పరిశీలించవచ్చు ఇక్కడ. పంట ముందు, పంట తర్వాత. పంట ముందు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల కాలంలో ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని బాగా మనకు తీసుకొని వస్తున్నారు ప్రాచుర్యంలోకి. ప్రకృతి వ్యవసాయం అన్నది మనకు తక్కువ వ్యయంతో పర్యావరణం కాలుష్యం లేకుండా మంచి పంటలను తీసుకురావడం అనేది దీని ఉద్దేశం. దీనివల్ల బడ్జెట్ కూడా రైతుకు తగ్గుతుంది, ఖర్చులు తగ్గుతాయి, ఇది ఆటోమేటిక్గా తాను భారం తగ్గుతుంది. అలాగే రైతుకు ప్రతి పంటకు, ప్రతి వాతావరణ పరిస్థితులకు బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించవలసిన అవసరం కూడా ఉన్నది. సమగ్ర బీమా వ్యవస్థ తీసుకురావాలి. ఈ బీమా పట్ల రైతులకు అవగాహన కూడా తీసుకురావాలి. అలాగే సహజ వనరులైన నీరు, నేల వీటి నిర్వహణ పట్ల శాస్త్రీయబద్ధమైన శిక్షణ రైతులకు ఇవ్వాలి. శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళు ఎలాంటి వాటిని నిరుపయోగం చేయకుండా సమర్థవంతంగా ఆ వనరులు వాడుకునే అవకాశం ఉన్నది. తద్వారా పంటల ఉత్పాదకత తక్కువ వ్యయంతోనే పెంచుకోవచ్చు. మనము ఫ్యూచర్లో మరింత ఆహార ధాన్యాలను మనం మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చి మనకు ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా మనం నిలవవచ్చు. ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ క్రాప్, పంట వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? సో ఇంత కష్టపడి పండించిన పంట రైతుకు
మనకు పండిన పంటను వృధా కాకుండా నిల్వ సదుపాయాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ మనకు ప్రతి మండల కేంద్రంలోనూ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేస్తే వేస్టేజ్ కాకుండా మనకు నిల్వ సదుపాయాలు ఉంచి తనకు గిట్టుబాటు ధర వచ్చినప్పుడు రైతు అమ్ముకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అలాగే ప్రభుత్వం గిట్టుబాటు ధర కల్పించడం కోసం ప్రత్యేక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. కనీస మద్దతు ధరకు మార్కెట్ ధరకు మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉంది, ఎందుకు వస్తున్నది, ఈ గ్యాప్ని ఎలా పూడ్చాలి అని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించడం కోసం ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మార్కెట్లో కూడా చాలా మోసాలు ఉన్నాయి. రైతుకు ఈ విషయం తెలియదు. చాలామంది రైతులు నిరక్షరాస్యులు, మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ గురించి తెలియవు. అలాంటప్పుడు ఈ మార్కెట్ నియంత్రణ కూడా పకడ్బందీగా చేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉన్నదని మనం చెప్పవచ్చు. మొత్తం మీద రైతు భద్రత చాలా అవసరం. రైతు భద్రత లేనిదే మనకు సామాజిక భద్రత, సామాజిక భద్రత లేనిదే దేశ భద్రత లేదు. సో రైతు భద్రత తీసుకురావాలంటే ఖచ్చితంగా రైతు కన్నీరును ఆపాలి. రైతు పొలం వీడకుండా పొలంలోనే ఆనందం గడపడం కోసం మనకు అన్ని చర్యలు చేపట్టాలి. దీనికోసం ఐటీ రంగాన్ని కూడా ఉపయోగించి రైతుకు ఐటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా నేటి కాలంలో ఎలాంటి మనకు అత్యంత ఆధునిక వ్యవసాయ సాగు పద్ధతులు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా తీసుకురావచ్చు. ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకు ఎడ్యుకేటెడ్ ఫార్మర్స్ కావాలి. అంతిమంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇది. చాలామంది యూత్ మనకు చదువుకున్న వారు ఆ పట్టా పట్టుకొని పట్టణాలకు తరలి వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప పల్లెల్లో ఖాళీగా మిగిలిపోతున్నాయి. ఇది మారాలి. ఎడ్యుకేటెడ్ ఫార్మింగ్ కావాలి, మనకు ఎడ్యుకేటర్స్ ఎంటర్ కావాలి. అప్పుడే మనకు ఈ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను సమూలంగా అవగాహన చేసుకొని వాళ్ళు ప్రభుత్వంతో ఇట్లా సహకరిస్తారు. అలాగే తమకు తాము సహకరించుకొని ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి మనకు ముందడుగు వేస్తారని మనం చెప్పవచ్చు. కాబట్టి మనము ఈ క్లాసులో మనకు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలు 3 ముఖ్య అంశాలు తెలుసుకున్నాం. ఒకటి, రైతులకు రుణ ఆవశ్యకత ఎందుకు, రుణ మార్గాలు ఏమిటి, అలాగే ఇంతకాలం రుణం తీసుకుంటున్న మిగిలిన సమస్యలు ఏమిటి, ఈ సమస్యలను మనము పరిష్కరించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అనే విషయాలను మనము నేర్చుకున్నాం. Everybody, welcome to today's session. So we're going to begin with the communication skills training for today as a part of the ESC program. So what we covered in the last session was the basics of communication, where I spoke about the fundamentals. In today's session, I'm going to recap certain aspects of communication tree. So we looked at certain myths and realities in terms of communication cycle. I explained to you what does that mean. So let's take a quick look at the communication tree. So when we talk about the tree, the first thing that we need is a language. Now the language is broken into sentences. Now these sentences exist in every language. Whichever language we speak about, there is a language that is broken into sentences. And here we are speaking specifically about oral communication. Now the sentences are broken into words, and we usually think the words are broken into letters. This is again a myth that we need to get rid of. Since we are speaking about oral communication, the words are not broken into letters, they are broken into sound. When we speak about oral communication, this is a face-to-face communication when one person is talking to another person, or one person is talking to more than one person. So it could be one-to-one or one-to-many. The medium can be anything. It doesn't really matter. Should it be face-to-face? It can be over the telephone. It can be a speech. For example, the Prime Minister's message that comes like Man Ki Baat, he records the speech and that is beamed on television or on radio. When there is a news that you're watching, certain segment of the news is live,
but certain segment or majority of it is not live. It's recorded and it's played after that. So when we talk about any of these communication which is oral in nature, we are hearing it. And when we hear, we don't hear the letters, we hear the sentences which can be broken into words, but words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now this fundamental aspect of words being broken into sounds is what pronunciation is all about. So let me repeat what pronunciation is. So pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation. We looked at certain examples of word stress, where we emphasize on certain syllables in a word, where the emphasis is on certain syllables. We looked at sentence stress, where the emphasis is on certain words in a sentence. Linking, we looked at certain examples, joining certain words together. Intonation, the rise and fall of our voice as we speak. I gave you certain examples for intonation as well. Now, why should we focus on the pronunciation as a first fundamental pillar of communication? Let me show you certain example. I'm going to type certain words and I'm going to break it down to sounds. This is to demonstrate why pronunciation is very important. Okay. Now, I have a word which is sir, right? Now, this particular word is pronounced as sir. Now this is a vowel sound. You will understand what a vowel sound is very soon. It's sir, or r, sir. This is how we are supposed to pronounce. Now if you go in India, if you go down south in southern part of the country, the pronunciation changes of this word. Majority of the people pronounce the word sir as sar. Sar, can you please answer my question? So instead of saying sir, they say sar. So this is a pronunciation mistake. Now how do we identify it's a pronunciation mistake? Instead of a vowel sound they end up using a vowel sound a. Another example. The word is class and the pronunciation is k, l, a, s, class. This is how the pronunciation is. But people make a mistake. They say k, l, o, s. Instead of saying class, they end up pronouncing this as class. Okay. Now, why does this happen? It happens because of one fundamental issue that we call as regional influence. So let me quickly show you what do we mean by that. So we have two fundamental problems in English language when we speak. One is mother tongue influence. The second one is regional influence. People usually mistake the mother tongue influence as a pronunciation issue, but it's not a pronunciation issue. It's actually a regional influence issue. So whatever problem that we face in terms of incorrect pronunciation, it's because of regional influence. The reason it's a regional influence, because every region has a particular language and a dialect, and the sound pattern of that particular language and dialect impacts a third language or second language, which is English. Now, what do we mean by mother tongue influence? Mother tongue influence is something that impacts grammar. For example, there is a sentence, lot of people, for example, I'm supposed to reach a particular meeting at 4 o'clock, but I was 20 minutes late, and they ask me, why are you late? And my response is, I came late. Why? Because I did not get a cab, or I did not get an auto rickshaw, or my bus was late.
So what do I say? I reached late. Why? Because I could not get a cab on time. This why because is a wrong usage in English language. There is a Telugu word which is yendukante. So we do a direct translation from that word to English and we say why because. Now why and because cannot be together because one of the word which is why is a redundancy. The same thing applies to this particular example. I can able to come at 4 p.m. Can you able to come at 4 p.m.? Now this is wrong. Can and able cannot be together because they mean the same. So the correct form is I can come at 4 p.m. and the question is, can you come at 4 p.m.? So the word able is not necessary, it's redundancy. Now when you have a word which is redundancy, what happens is it leads to grammatical issues. That is what mother tongue influence is all about. We do a transliteration. Transliteration basically means literal translation. We do a literal translation from our vernacular language to English language, and that leads to a grammar problem. For example, a lot of us ask this question when we meet for the first time. We ask, what's your good name? Now, what do we mean by good name? That doesn't mean the person also has a bad name. In India, culturally speaking, a person's name could be Srinivas, but at home, his friends or family calls him Srinu. So when they say, what's your good name? They basically mean what is the name which is mentioned in your resume or in your certificate. That is what good name is. But in English language, it can be either good or bad, which doesn't mean the person has a bad name as such. So that is what mother tongue influence is all about, where we think in a particular language, a vernacular language, and we do a direct translation to English, and that leads to grammar issue. But here we are speaking about sounds, we are speaking about pronunciation. When we speak about pronunciation, we are supposed to talk about regional influence. In every part of India, like I said, there is a language, there is dialect. So the pronunciation pattern of that particular language or dialect influences English language sounds when we speak. And that is why if you go to certain part of the country, they pronounce the same words differently. For example, if I have a word which is America, if you go to North India, especially Punjab, Chandigarh, Delhi and all that, now the correct pronunciation is, if I have to break it down to syllables, America. So there are 4 syllables, America. Now in northern part of the country, they pronounce this as Rica. So they drop a syllable. Instead of saying America, they say I'm going to America. For example, the word which is school. There are 2 syllables, school. But in places like UP, Bihar, Jharkhand, they add another syllable. They pronounce this as school. Wherever there is a word that starts with the s sound, they add a e in front. So instead of saying school, they say school. Something like this happens here as well. For example, the word student, instead of saying student, a lot of people pronounce this as student. So they add sh, they start it with sh instead of s. So how do we correct these problems? Now some of it comes because of the influences around us. This is how our teachers taught us in school.
unfortunately even they did not know what is the correct pronunciation. When they keep talking with a wrong pronunciation, we all think that is the right pronunciation because they're the teachers, obviously they know the best and they're accurate and perfect. So we end up thinking that this is how the word is actually pronounced, but that is not the fact. Now why this entire pronunciation aspect is important? It's because it can lead to confusion when you are speaking to someone. There is a shift of sound that can happen, and that is what we need to eliminate. Let me show you certain examples of sound shift, why it can lead to a problem. I have a word which is leave and another word which is live. Okay. Now in case if you're watching something live on television, the same spelling is used, L-I-V-E, but the pronunciation changes to live instead of live. So I have leave, then I have live. If I have to break this down, the first one is L, E, V. The second one is L, I, V. So this E is something where the difference is. So here I say E, here I say E. Lot of people make this mistake, they interchange. They swap it, and that's where it leads to a problem. So if I have to speak a sentence, I want leave for 2 days as I am, let me correct the alignment. I want leave for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So please pay attention to how I am pronouncing. I want to leave for, I want a leave for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So this is live, this is leave. Now if I interchange the sound, now here I am talking about oral communication, and I interchange the sound and I end up saying I want to live for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to leave there. It's not I used to leave there, I used to live there. So that's a sound shift when you end up doing, it's a problem. Some people have the problem of a j and z. For example, page. So instead of saying page, they pronounce this as pays. Instead of pronouncing zone, they pronounce this as zone. Now zone is different. Zone doesn't work. There's no such word. There is no such word as pays as well. Okay. So when you make these mistakes, it's difficult to understand what exactly the person is talking about. Another example, there is a word which is must. Must means you should. They replace the second sound a. So this is must, a. They say mast. Now mast means the top portion of a ship or a boat. Both are two different words. So when you make a mistake like this, it leads to understanding issue, comprehension issue. The best example that I can talk about in terms of influences is this particular word. Please pay attention to what I am saying. Now what is the pronunciation of this word? There are two pronunciations which people usually say. One is schedule. Schedule, we can pronounce this as schedule. Let me change the color so that you can understand. You can either pronounce this as schedule, or some people pronounce this as schedule. So either you say schedule or you say schedule. Now let me tell you what is the correct pronunciation. In order to understand what is the correct pronunciation, you need to understand the influences and you need to understand the origin. Now English language primarily, we learned it from the British. So there is Victorian English and there is other English which is American English.
Today the influences that you see the way we speak is primarily the impact of American English. But since we were ruled by British, we learned English from them, we are not very sure which one to use where. Now both their pronunciations are different for a lot of words. Let me show you the same word as an example for this. So when I have a word which is schedule, if I have to look at British pronunciation, now let me change the color so that you can identify what do I mean by this. The British pronunciation is schedule and American pronunciation is schedule. And this is a fact a lot of people don't understand. So the British pronunciation is schedule, the American pronunciation is schedule. Now in India, what we are doing is we are taking half of American pronunciation and we are taking half of British pronunciation, and we end up pronouncing this as schedule. This is where we go wrong because of the influences without understanding the root of it, without understanding the origin of it or the structure of it. Now how do we understand, or how do we make sure that we understand the sounds properly and we do not make any kind of pronunciation mistakes? So what do I need to do, and what do I need to do to correct this? In order to do that, we need to understand what do we mean by sound. We know what is a pronunciation in terms of definition, but why is it different? Why is it difficult to get the correct sound in English language? We need to look at certain examples so that I can demonstrate that to you. Okay. Now I have a word here. Let's try this quick example. I have a word which is city. Okay. And I have another word which is cat. So we have city and we have cat. Now pay attention very closely. Now what is common between these two words? The first letter, of course. Both the words starts with the letter C. But when I look at the first word city and when I look at the second word cat, there is a fundamental difference in terms of pronunciation. Another example, we have giraffe starting with G. It's not giraffe, it's giraffe. And we have a word which is gadget. Here again, G and G, both the words starts with the same letter. But the fundamental difference is when we have the word city, we can replace the word the letter C with a sir. Even if I have sir, I can pronounce this as city. There will be a spelling mistake, but the sound will be accurate. The same thing applies to cat. I can replace the letter C with a K and I can pronounce this as cat, which means the first letter, even though the letter is C, it carries the function of sir, and when I have the letter C again, it carries the function of a cat. But if I use K and S, there will be spelling mistakes, but as far as the pronunciation is concerned, both are accurate. Likewise, in giraffe, it starts with a J sound and gadget starts with a G sound. Alright? So even though the first letter is identical and same, but the sound is different. So what do we understand from this? When we talk about sound, the same letter can carry two different sounds. That's why you got to be very, very careful when you speak in English language, when you understand the sound. Why does this happen? That the same letter carries different sound. For example, PUT is put, but BUT is but. So it's different, right? It happens in English language. It's because the language itself is a non-phonetic language. Please remember, English is a non-phonetic language. To understand what is phonetic,
Let's quickly read. Some languages are phonetic. That means you can look at a written word and know how to pronounce it. Or you can hear a word and know how to spell it. So there is a direct relationship between spelling and sound. However, English is not a phonetic language. It's a non-phonetic language. That's why what you say is not what you spell. So I can have two words starting with the same letters, but the pronunciation is different, since English is a non-phonetic language. Now compare English language with any other language. Say for example Telugu, Kannada, Punjabi, Marathi, Hindi, any language for that matter. Whatever you write, you say the same thing. The pronunciation is same as the spelling. But in English, it is different because it's a non-phonetic language. Now, in order to understand how do we determine what is the correct pronunciation, you need to understand the sounds. Now, what do we mean by sounds? How do we master it? Now, quick information I'm giving you as a last part of this program, and tomorrow I will give it to you in detail. In order to understand the sounds perfectly, you need to understand the sound structure. And there are two kinds of sounds. One is consonant sound and the second one is vowel sounds. Now, what do we mean by consonant and vowel? So, if you look at this particular example, let me go back to my slide. You see this particular part, or let me make it simple for you. Okay. Now, what do we have here? We have A, B, C, D and so on and so forth. So, we have all the alphabet system here. So, all the letters. So, what happens is when you have these letters in front of you, we are looking at it as the alphabet system. It's not alphabets, it's alphabet. All right. So, how many do we have? We have 26. Now, something that you need to understand, this is something which we read in our or studied in our school. Let me change this a little bit. Yes. So, we have 26 letters in English alphabet system, out of which we have 21 consonants and the remaining 5 are vowels. So, 21 plus 5 is 26. But these are letters, these are not sounds. Okay? So, in English language, we have 21 consonants and 5 vowels, but you need to understand in terms of sound. Let me change this color so that you can differentiate. We have 24 consonant sounds and we fundamentally have 15 vowel sounds. Now, this 15 vowel sounds are divided into 3. There could be more, but for quick understanding and for practical purposes, we talk about only 3 kind of vowel sounds. So, we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. Your entire pronunciation is within the circle of 24 plus 15. If you pronounce a word which is beyond or which is out of this 24 and 15, that means you are making a pronunciation mistake. There are a lot of sounds which does not exist in English language. Say for example bh, say for example jh. These sounds you will not find any word where these sounds exists. Now, what are the sound that we have in English language? To understand that, we need to get started with the consonant sound principles. There are 24 consonant sounds, and tomorrow I'll talk about these sounds in detail. Please remember, once we finish consonant sounds, we need to understand the vowel sounds. We will do a lot of practice with these sounds. Then we need to understand syllable and syllable stress. Once you finish this,
you will understand how you had been mispronouncing a lot of words and what is the correct pronunciation. If you're watching this on YouTube, I want you to do me a favor, and most importantly, do yourself a favor. Whatever words you find it difficult to pronounce and you don't know the pronunciation, how to say it, please post those words in the comment section. Tomorrow's session, I will tell you how the pronunciation is, and I will also announce the name of the person who's saying this. Okay, so your name will be announced in Mana TV, so that's the good news for you. So I'll see you tomorrow. Tomorrow I'll get started with the consonant sounds. All right, thank you for tuning in. Have a great day. Bye-bye. So let us start today's session. So in the previous class we had discussed regarding the installation of Linux, and once we had done the installation, let us see what is the output of your screen. Okay, so once you had booted your Linux operating system, you will get a Genome desktop. So let me start that. Okay, so once you had logged out, you get the username, a normal username, as well as if you want to log in as a root user, click here not listed. So let us provide the username. So username here is a root, and then provide some the password what you had given at the time of installation. Okay. So once you have done the installation, you will get this screen. So if you have gone for Genome desktop, you will get the Genome desktop here. Okay. So this desktop is called as Genome desktop. Okay. Then if you see here some main applications, like you go for accessories. Okay. If you go for like internet, okay, you have Firefox. Again, if you have installed Office application, so by default we get here open source. Okay. So we have like a Star Office or LibreOffice. Okay. Or Open Office. Okay. Then again you can find some system utilities here. Okay. So this is how we can go for some applications which were installed at the time of installation. Okay. You go for place option here, we have like home directory. Then you can go for downloads. Okay. This is regarding your CD-ROM and all. Fine. Assume that you want to go for a command mode. So you go open your terminal, and you can see from here we can run some commands. Okay. So in Windows, as you have a C drive, in the same way in Linux, like we won't have a drive structure. Okay, like in Windows we have a C drive, a D drive, or a E drive, but in Linux everything is in the form of files and folders. Okay, so all your drive will be also linked with the folder. So they are called as mount point. Okay, so we won't have any drive structure here. So your structure is regarding your files and folders. So we will see some basics part about the structure of file system. And then we'll move with the today's core topic, like a web server. So today's main topic is here how to configure web server in Linux. Okay. Before that, I'll just try to show you a basic part of how the file system looks like. Okay. Let us see. So if you open your browser, a file browser, which is called as Nodulus. Okay. So just press Ctrl L for a location bar. So here we have something called as slash. Okay. So you can see a slash, like in Windows we have a slash folder, a C drive. Okay. So in Linux and Unix we have slash. So inside that you can see we have like boot folder, library folder, home directory is there. Then we have like a var folder, USR, temp. Okay. So this is how your Linux looks like. Okay. So if you see the slide part, if I go with the slide part, so if you go with the slide part, okay,
So you can see at the top we have a slash folder. So that is the top directory. Like in Windows we have C drive. Like here we have what? A slash, where your entire operating system is stored. But the advantage of Linux is we can put the part of the OS in different drives. We can put the part of the OS in different partitions. Okay. So if you see the core, some important folders. Okay. So like we have a administrator in Windows, a main user. Like that in Linux we have, or Linux or Unix we have what? A root user. Okay. Then we have some important files like a bootloader or a kernel. So these files are stored in boot folder. Okay. Then if you talk about some main important folders like USR. So USR here is not a user. USR here is a Unix system resource. Okay. Then we have a folder called as var. So like in Windows we have program files. Same way in Linux we generally go for USR folder. So whenever we install operating system, along with that we get some default softwares. So these default softwares are stored in USR folder. Okay. Then we have like a var folder. So whenever we configure servers or whenever we boot your machine, at that time the information will be generated by your application or by your OS. So those information will be stored in the form of logs. Okay. So most of the logs will be stored under var logs by default. Apart from that, like if you configure mail server, or let us say you are going for a queue server. Okay. So mail server queues, or let us say a print server queues will be stored under var. So this folder contains those files whose nature is variant. That means sometimes the size will increase, sometimes the size will decrease. Okay. Then we have a folder like media. So earlier we used to have MNT. So after the release of like Fedora, they wanted to make some friendly names, so they went for a media folder. But before that we used to have a folder called as /MNT. That means if you want to use any removable storage devices like CD-ROM or pen drive or tape drive, so those devices will be, you can access earlier in MNT folder, but nowadays we are going to access from /media folder. Okay. Then we have like a /device which contains all your hardware information. Okay. So just as then we have like bin and sbin. So bin and sbin are called as binaries. Okay. So in Windows that is called as like we have .exe file or executable files like that. Okay. So the commands of Linux, it could be any application which can be executed. Okay. So those files are called as binaries and they are stored in bin or sbin folder. And then we have home folder. So home contains all users data, all users profile. Okay. So once more I will just try to go with some basics. We will try to differentiate. So if you see here we have a root and home. So root is the home folder of admin user, that means our Linux admin means root user. Home is the home folder for all the users. So boot contains all your bootable files. Okay, it also contains kernel. So if you differentiate between bin and sbin, so bin contains all the commands used by a normal user, and sbin contains all the commands specially used by a root user. Okay. So var contains all your log files, okay, print queues and all. If you talk about USR, it contains all your softwares which we install at the time of when we install the OS, or by default the application when you install. Okay. Same way OPT also contains the software. So difference between USR and OPT is USR generally contains those software which are coming with your by default with your OS. But assume that if you're going for a third party software like let us say a Kaspersky, or let us say some office application, or let us say certain monitoring tools. Okay. So in that case we go for OPT. Okay. So device contains all your hardware information, all your basically all your like all your hardware like keyboard and all that hardware is there in your device folder. So media contains what? Removable storage devices. Okay. So once you had installed the OS, and after that when you log in, you will get the structure of your OS somewhat like this. Okay. So let us see how to manage your desktop in brief. Okay. And then we'll jump for the main topic for today, that is your web server. Okay. Fine. So you can see here, so almost similar structure you can see. So we can see under slash everything is there. Okay. Fine. Now you can manage Linux both in a graphical mode as well as text mode. Okay. So you can see here we have a desktop.
So in Windows, like we open Notepad, in Linux we can go for a editor called as gedit. So if you go for accessories, we have like a gedit. Okay, you want to open the same thing from the terminal, you can run a gedit. Okay, so your application got open. Okay, otherwise you can press Alt F2, and here also you can run gedit. So your Notepad like application will get open. Okay, so few commands, like we have like ls command. So ls command is used to see the list of files and folders. Okay, then if you want to create the files, we use commands like cat touch, okay, or vi, as well as we can use gedit. Okay, if you want to create the folder, we use a mkdir command. Okay, if you want to manage folders, we use mkdir command. If you want to navigate among the folders or within the folders, we use cd command. Then if you want to go for some of the other commands like date command, we can check the date, how long your server or how long your machine is up, we can go for uptime. Then if you want to manage users and groups, we can go for user add, user mod, and user del. If you want to manage groups, we can go for group add, group mod to modify the existing group properties, and group del. Okay, and if you want to manage partitions, we use a command called as fdisk. And if you want to go for like a installation of packages, okay, if you want to install softwares, so in Red Hat we have rpm command and yum command. Okay, so these are some basic commands. If you want to manage your Linux in command mode, so these are some basic commands, okay, which are common in almost all Unix and all Linux flavor. Okay, so as I said, so I will just have a small review. So ls for to see the list of files and folders. So and then we have many other options also. Okay, if you want to get the details of any command, we can run a man. Okay, so man stands for manual, just like a help. Okay, or you can also sometimes use -help. Okay, so whenever you want to see the help of any command, so Linux commands are designed by great mathematicians, great scientists. Okay, so they are so they have designed a big algorithms, and they have tested each and every command. Okay, so these commands are common in Unix, they are common in Linux. Okay, even if you go for Mac, the same commands will be used. Okay, so these are some fundamental stuff you can learn very easily. Okay, so as I said, to manage your files and folders, we use a ls, cat, touch, vi, gedit, mkdir, and cd. To manage your users and groups, we can go for user add, user mod, user del, group add, group mod, group del. Okay, to manage your partitions, again we have several commands. So in that, the most popular one is fdisk. To install your softwares, we go for rpm and yum. Okay, and if you want to get details of any command, so just I will show you. Man, let us say ls. So we'll get the details of ls command. Okay, let us say man yum. So we'll get the details of yum command. Okay, so this is how we go with the basics of Linux. Okay, so let us jump today. Let us go with the main topic today. So as I said, once you are familiar with all these basic commands, it's quite easy to learn. There are some good sites over the internet available. Okay, so today we'll go for a server configuration. As you know that over the internet, more than 80% of the internet consumes your websites. Okay, so we'll see today how to configure a web server in Linux. Okay, so let us start. So what we are going to discuss today, let's see. Okay, so first we'll see what is a web server.
importance. Okay. List of web server. Then we'll discuss about Apache. Okay. Then we'll go for configuration of Apache web server. So we'll learn how to configure multiple website, and also we'll discuss about HTTPS. Okay. So fine. So let us see what is a web server. So as you know that today over the internet, maximum people are involved over the internet and they keep on browsing and surfing the websites. Okay. So as the internet started at very early stage, a lot of people started developing the web servers. So yeah, around very early in 1990s and 95, there was a project called as HTTPD. As you know that if you go for a browser, most of that code is in HTTP. Okay. So mostly if you see today, we have a very good facilities regarding the internet. So the devices like your smart TVs, your tab, your mobile, your laptop, all these devices are now getting connected over internet. And the kids and the youngsters, teenagers, even the people who are interested, okay, this try to get the information over the internet. Okay. So over the internet, what is the application generally we use is browser. So browser is a client for web server. Okay. So we have a browser like Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari. Okay. So these browsers are designed to communicate with the web server and to provide and to get the websites. Okay. So what is the advantage of website, or why do we go for website? As you know that right from your 1990s and 95, as the internet started becoming popular, and today if you see, most of the world is connected over the internet. So over the internet, if you want to go for a website, let us say for advertisement, or let us say you are going for online shopping, or let us say you are going for online reservation, or let us say you are going for online purchase like e-commerce businesses and all that. Okay. So most of the things today, if you see, even the banking and all that, okay, e-learning, and even if you want to watch online movies and all that, so most of the things we are doing over the internet, over the browser. Okay. So if you talk about the technologies, most of the technologies they are trying to integrate their application within the browser. That means they want to run the application inside the browser. If the browser is not having the support, then you get the plugins to run that particular application. Okay, or to run that particular program. Okay. And today if you see, like from cloud computing had evolved, it's like in the boom. Okay. So most of the cloud computing at the back end we have a data centers. So we manage those things, okay, by using what? A browser itself. Okay. So earlier we used to interact with the data center team members, but today directly over the browser we are able to configure the entire infrastructure over cloud. Like in the cloud we have like internet as we have like 3 services mainly: SaaS, software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. So today even the infrastructure we can configure by simply using what? A browser. Okay. So schools, colleges, the marketing people, the business people, the movies and all that. Okay. So they use these facilities nowadays to promote their, we can say, the goods, the products. Okay. So even if you want to purchase today, let us say a mobile or a TV or any other gadget, let us say a computer or a router or any other like dresses and all that, people generally they visit the websites, they see the models, they see the pricing and all that. Okay. And then they decide to go for the website. Okay. So to configure a web server, to get a website, we need to have a web server. So there are a good number of list of web servers. Okay. I will show that. I will try to show that list of web servers. Okay. Now, when you are going for a web server, we have 2 parts. There is a team who is going to maintain the website. So those teams should know about the coding, like HTML coding, DHTML, JScript, JavaScript, PHP scripting, okay, Java scripting, okay, or Java also we can design the website. Even we can design the website by using like we can say like many other separate codings are coming up. Okay. You can visit certain sites like W3 School or Tutorials Point to get some idea about how to design the website. Okay. So there are developers, especially who go for
engineering, all that, and they do a BTech computing and all that. So most of the people, they learn these programming languages. Okay. As our part is to deal with the networking part, so our job is not to design the website. Our job is to host the website. Okay. Our job is to host the website. So there are two different parts. One is what? A development or designing part. The next one is what? The hosting part. Hosting means once your website is designed by your developers, okay, and tested, so you are going to put that code on the server, and that server is going to run for 24 hours. Okay. So you have to maintain that. Okay. Tuning part and all those things, you have to maintain that. So let us see how to configure a web server. Okay. Fine. So let us see. So I am going to explain today how to configure Apache web server. Okay. As I said, we do have a good list of websites. So let us see those lists. Okay. So you can see here we have Tux, that is a text based web server, and the most popular, the most widely used web server over the internet is your Apache web server. Apart from that, we have like American Online Web Server. In Windows, by default, you can configure IIS. Okay. Apache also can configure on Windows. Okay. And again, we have some more popular web servers like Nginx, okay, WordPress, Node.js server. Okay. So these are all your web servers. If you are going to run your Java code, if you have designed your website based on Java, like Java servlets and all, in that case you have to go for Tomcat. Okay. Or if you are going for some more higher end application, in that case you can go for middleware applications, like from the IBM we have WebSphere, from Oracle we have WebLogic, and from your open source we have like JBoss. Okay. So let us see what is Apache. So Apache project was started in very earliest, like in before 95. Okay. So Apache project was started by a organization called as NCSA, National Council of Supercomputing Application. Okay. So this code was developed, and ultimately this code was not released finally. Okay. And they dropped this code. So instead of dropping the code, the other web developers who were designing that code, they came with the solution that instead of dropping that code, let us put this code over the internet as a open source. Okay. So once this code was kept over the internet as open source, the people who are interested to develop this code, they started developing what? Apache code. And now if you see, we have many other sub projects like Tomcat or Django, like that. Okay. So Apache is nowadays, if you see, more than 70% of the web servers over the internet is running on Apache web server. Okay. It is available for most of the platforms. Okay. So Apache is free source, it's open source. Okay. You can run on Unix also, Linux also, Windows also. Okay. So this project was actually earlier called as HTTPD, but it was later named as Apache web server. So we'll see today how to configure this web server or the Apache web server. Okay. So in order to configure web server, you should have some website name. So this website name you are going to either register over the ISP, so that will get resolved with your IP. Okay. Or today we will see how to go with the local host. Okay. So when you configure web server, generally what happens? The names you have to register with the ISP people. Once the names are registered, that will so you will get a login, and from there you can configure your domain names and all that. Okay. So first of all, either you register your names with the ISP, and if you are in the data center, as you know that in the data center your machines are going to have private IPs. Okay. So either you can configure internal DNS server, but that will be not used by over the internet. Okay. So internally you have to use what? Private IPs. So in that case, we can take the advantage of host file for testing and all. And once everything is fine, and then if you want to put over the internet, so you can integrate with your ISP DNS server. Okay. So today I will show you first how to configure with the etc host file. That means locally we will test it, and in the next session we will see how to integrate with the DNS. Okay. So next session we are going to have a DNS session also. Okay. So first of all, I will show you how to configure a website. Okay.
Then we'll see how to host multiple websites. Okay, and then we will also discuss regarding some more options like how to go with name based. Okay, so what do we mean by name based? So those things we'll discuss. So let us see what we are going to cover in this configuration. Okay. So in order to configure web server, web server, first of all, your domain name should be registered with the ISP or DNS server. Okay. Once that has been done, or instead of that, if you are going to test locally, then you have to configure, etc host file. Okay. That means to resolve your names and IPs. Okay. So the steps to perform your web server configuration, so we are going to do in this way. So we are going to configure your website domain names with locally only by using etc host file, and then we'll see how to host a single website, and then we'll see how to host a multiple website, and then we'll see how to go with the different options like what is name based, what is port based, what is IP based. Okay. Then we'll see how to provide a security when you are accessing your website. Your data should go in the encrypted format. So in that case, we'll see how to go for HTTPS. Okay. So in order to configure your server, first of all, you just resolve your names and website names and IPs and all. Then we'll see how to install the packages and all. Okay. So here, if you see, the requirements are the softwares, like in Windows terminology generally say softwares. In Unix and Linux, it is called as packages. Okay. Web servers generally they run on port 80. So whether you are going for IIS or Nginx or what, okay, Node.js, all the web servers over the network layer will always work at port number 80. Okay. In Unix and Linux, if you are going to configure a web server, any server, we have a configuration file. So for every server, we have a configuration file. Okay. Like for NFS, we have like etc export file. For web server, we have etc http config/http.config. So you can run a command in Linux. If you are going for RPM, you can run a command called as RPM-QL or QC. So QL will provide you a list of all the files. Okay, and QC will provide you the list of configuration file. Okay, so like that you can get the list of configuration file. And whenever you configure the server, and in order to execute this file, we have to start the service. Okay, so these are the packages required. So then we are going for SSL also. So in that case, some extra packages are required. Okay. So let us see what is virtual hosting. So when the first version of your Apache was released, in those days we can only configure a single website. Okay, but then they had released Apache version 2. The advantage of this is on the same machine, on the same IP, we can configure multiple websites. Otherwise, you have to go for different machines with different IPs. Okay, so the option, so under virtual hosting, we can configure multiple websites on the same machine, on the same IP also. Okay, so let us see what are the options we have. So we have three options here. So whenever you want to host multiple websites, we can go for a name based. So what is name based hosting? So hosting more than one website on same IP, okay, but with the multiple names. Okay, so that is called as virtual hosting. So what is that? Under virtual hosting, we have name based hosting. What is that? So name based hosting means hosting multiple websites on the same IP, okay, but the names are different. Like if you go for ISP level, in the DNS they will configure what? Different names, but on the same IP. So that is called as name based hosting. Then we have IP based. That means sometimes we can configure virtual IPs for different websites. We can have different IPs. Okay, and directly sometimes we want to access directly with the IPs. Okay, so in that case we can go for IP based hosting. What is port based hosting? So assume that you are going to configure some monitoring tool or some accounting site like that, and in that case you don't want to go for port number 80. So in that case you are going to select some other port other than port number 80. So that is called as port based hosting. Okay, so let us see how to configure. Okay, so first I will show you the slide part. So first we will see the slide part, and then we'll go for
practical part. Okay, so assume that you're going for name based, so you have to provide the name in your browser. Okay, location bar you have to provide the name. So you can see here we have some name. Okay, then assume that you're going for IP, so you can provide the IP. Okay, and then assume that if you're going for some port number, so you can see there's a like www.mstech.com:5000. Okay, so that is like we are going for port based. Okay, so first step is what are the website you are going to configure. So let us see the slide part. Okay, so first, as I said, we will go for slide part and then we'll go with the practical part. So whenever you want to host a website, as I said, you have to register your domain names so that over the internet it could be resolved. Okay, but locally if you want to test it, okay, locally if you want to test it, so obviously you are going to test first locally. Okay, so you can use what? etc host file. Then you install the softwares. So in this case we are going for HTTPD. So HTTPD is your Apache package itself. Okay, some flavors of Linux there we use what? Apache. The package name is Apache, especially in your Red Hat or CentOS. Okay, or we use the name as HTTPD, but in some OS you can see the software name is what? Apache. Okay, then after the package is installed, you'll get the configuration file. Okay, after the package is installed, you'll get what? A configuration file. So in this configuration file there are many options, there are many directives what we say. Okay, so assume that you want to host a website with the name as www.mstech.com. Okay, so in that case what you have to do is this name first should be resolved either through DNS or through your etc host file. Okay, then we have a directive here called as server admin. So server admin, that means any problem regarding this website, okay, will be mailed to this email ID. It is not compulsory to give the same domain name, you can give any mail ID. Okay, so this website name also you have to provide. Okay, now what are the website contents are there? You can put in any folder. So I had given so by default if you're going for like a default configuration, in that case we can go for var www.html, but you can create a separate folder for separate websites. Okay, so we are going to have 3 websites, so I'm going to let me show you what are the 3 websites we are going to have. So in our case we have one machine whose IP is 192.168.0.100. So on this IP I had hosted 3 sites .com, then mscloud.com. Okay, then again one more, let us say www.mslinux. So all these are 3 separate domains. Okay, so our scenario will be somewhat like this. Okay, so assume that we have one machine, in that we have the IP 192.168.0.100. Okay, so on that I'm going to configure this website mstech.com. Okay, let us say we are going to have one more website on the same IP and same port. So by default here the port is 80 and here also the port is 80. So how the server will differentiate? Okay, so the server will differentiate with the help of this domain name. Okay, so IP is same, so but both are running at the same port, but the names are what? Different. So in this case it is called as name based because names are different but the IPs are what? Same. Okay, so I am going to configure this website later over HTTPS. Okay, so first we will see a normal configuration and then we will see how to go with the HTTPS. Okay, so I hope that you got it. So let us see how to configure these 3 web servers. Okay, so let us proceed. So your step 1 is resolve your names and IPs. Step 2 is your install your packages. Then you edit your configuration file. So this is one para where we have server admin for the mail ID. So what are the problems are there with this with this web server will be mailed to this mail ID. Okay, the website contents will be stored in this location.
So that code could be in your like HTML coding, CS coding, or sorry, CSS coding, or CGI scripting, okay, JavaScript, JavaScript, all that code, whatever you design the website, that code you are going to keep inside this folder. Fine. Okay. Okay. Fine. So this is one website we are going to configure. This is another website we are going to configure. Okay. So the name of this website is MS Cloud. Then we have a port based website. So we will add a keyword here, listen at port number 5000. Okay. So again you have to mention that port. Okay. So small mistake here. Yeah, that IP is 100. Okay. If you're going for, okay, so once you have configured your website configuration file, then you create the folders like the website, what is the folder you are going to take for. So create the respective folders of that particular website. Okay, in that you just design your code. Okay, put your code or whatever the website developers had designed the code, copy that code in that folder. Okay, then you start the service. After starting the service, you can check the syntax error by using this command. Okay, and then you can check your websites by providing the names in your URL. Okay, so let's see the practical part of this session. Okay, so let's log in as a admin of your Linux OS. Okay, so in this machine, the IP of my machine is 192.168.0.100. Okay, then I have not configured today DNS, so that part we'll see in next session. Okay, so I am using here host file. So if you see the contents of host file, so in this host file I had mapped your domain names like MS Tech, MS Cloud and MS Linux with these IP addresses. Okay, so you can see here, if you ping it, so these names are pinging. Okay, so like that all names are pinging. Okay, you can confirm it. Fine. So once your names are properly resolved in your host file, otherwise sometimes the services may not start. Okay, so be careful. Fine. The next is you install the packages. So the command is yum install httpd, okay, -y. So the, one second, let me mount my CD-ROM. So my packages are in MNT. The repository I added in MNT packages. Okay, so just try to install it. Okay, so once you had installed the package, you go to the configuration file. Now in this configuration file, if you see, so let us set the line numbers for V8. Okay, so in this configuration file there are some main directives like where your configuration files are getting stored. Okay, so this is the folder. So by default your web server is running at port number 80. Okay, then the default username, when you install this software, the default name is Apache, as well as the default username is group. Okay, so what I did is I had just added all this code for the different websites at the end of the file. Okay, so just go to the end of the file. So here you can see this is my first website. Okay, so that is the domain name, that is the website name. Then we have server admin email ID. Then we have document root folder and directory index. Okay, same way we have another folder here, another we can say paragraph, so which is containing the information regarding the second website. Okay, same pattern you can provide a server name, that means the website name, again the server admin, the document root is the folder where we contain the
website content. Okay, so this we are going for HTTPS. Okay, then you can go for a port base. So here I added this paragraph just to save some time. Okay, so go for server name. Okay, again provide your email IDs, website document root path, and your main page. Okay, so once you have done it, save it. After saving, you go to this folder cd/var www/html. So in this folder, if I try to show you with the graphical mode, okay, so in the graphical mode, what I did is, you can see in the graphical mode, so what I did is I created 3 folders. Okay, each folder is having some website file. Okay, so here this is the file, and same way here also we have one more file, and if you go for this, I added some other website code which is designed by our developers. Okay, so once you had copied your website contents in your respective document root folder, okay, so this is what we have. Okay, so these are 3 folders. So if you see the full path here, so one example of MS Cloud. Okay, so this is your document root folder. In that we have what index file. Okay, once you have done all these things, you just start the service. Okay, fine. This is regarding your SSL. Okay, so once you have done it, you can access your website over the browser. Okay, so you just type here like MS Tech. Okay, so you can see here this website code already had copied. Okay, but if you go for some sample scripts regarding the content, if you see, I'll take the example of like MS Cloud. So if you see inside that we have okay, so inside MS Cloud we have this MS Cloud.html, and same way we have Linux.html. So if you want to see the content in this folder, this sample index file, so these are contents. Okay, so you can learn this coding. It's quite easy to learn. Okay, so here we have the tag like HTML. Again we had closed the tag, then we had given the like background color as aqua. Okay, so these are the contents inside your index file. Okay, so this index file, the code which I had wrote is just a simple HTML code. Okay, but this code will be mainly designed by your developers. Okay, so if you see the, so in this code, in this I had added some files which contain some extra code. Okay, so you can see here we have multiple files. In that folder, this is your index file. Okay, so that is what you have to provide when you configure a server. You go for etc httpd config / okay, so you can see here. Okay, see your folder. In that, what is your main page? Okay, so in that folder, so this path, so this path is your document root. Okay, so for this site, this is the document root. In this document root, you have the entire website code, and in that code, this file is your index file. Okay, this is your main index file. The name can be anything, but in this case, this is the index file. Okay, if you want to go for SSL, so I'll just show you the notes here. So if you want to go for SSL, okay, you go to the folder etc pki tls search, run the command make mscloud.search. Okay, it's going to ask you for like country name, your state, your email ID, all that. Okay, so this is your self-signed certificate.
Once you are done your self-signed certificate, okay, it is going to generate MS Cloud cert as well as MS Cloud.key file. Okay. Now you have to move this key file in this location. After moving this key file in this location, open your SSL.config file. Okay. So once you open this SSL.config file, so set the line number, go to your line number 100 around. Okay. So once you go to your line number 100, you can see this is the sample code given. You just replace that localhost.cert with your certificate. Okay. Same way, come to your line number 109. Here in this case, again you just provide the path of your .key file. So these two files you have to generate by using command make cert. Okay. And while running this command, you should be in the proper location, etc pki tls cert folder. Then only you can generate these two files. Okay. So once it has been done, to get the SSL configuration file, you have to install So if you are going for SSL, you have to install mod SSL software. Okay. So once you have done this editing of these lines, okay, just start the service, and in the end of the configuration file, to whom you are going to provide, like if you are going to provide for this site, okay, HTTPS, just provide that code here. Okay. So open this configuration file, and at the end of the file, you provide the website, like your server admin is. So I am going for the second one. So in this document root, okay, the website, second website contents are there. So when you are going for this one, it is going for SSL. Okay. So let us see what is it. So once you run it, service HTTPD restart. Okay. So when at the time of creating the certificate, it will ask for the password. Just provide that password while starting the service. Okay. So once you start the service, you can see here. So this is the first site. Okay. If I type here like HTTP, or let us say like third MS. Okay, let's take the shortcut one. MS Cloud. Okay. So the moment you go for that, it directly goes for HTTPS. Okay. So in this case, your contents will be secured. Your data will go in the encrypted format. Okay. Whereas if you go for, so here we are not configured SSL. Okay. So here your data will be not in the encrypted format. Whereas in this case, your data will go in the encrypted format. Okay. So this is running on HTTPS. This is your normal website. Okay. And if you go for like MS Linux, so that we had configured on port based. Okay. So if you go with the default name, your default web page will come. That means the first web page. Okay. So if you want to access this website, you have to go with the port number. Okay. So you can see now, you are getting this website on a separate port number. Okay. So this is your website over HTTPS. This is your default web page, and this is your web page at port number 5000. Okay. So just let us have a small review what we have done. Okay. So if you want to configure a web server, first step is you just resolve your names and IPs. Okay. Then you have to install the packages. If you are going for mod SSL, then you have to install. So already I had installed that. So mod SSL package. Okay. If you want again, if you are removing it, don't remove by using yum. Better to remove by RPM. Then reinstall that package. This is the safer method. Then go to the main configuration file. For each website, you just add this paragraph. Okay. So in these two cases, it is a name based. But your second website is going for HTTPS. Okay. So we had added here redirection rule for HTTPS. So HTTPS runs at port number 443. Then we had gone for
port base. So in this case I had used port number 5000. Okay, so in that case you have to write this keyword listen at 5000 and mention the port number. Okay, then you go to your document root folder, create the respective index pages. Okay, so you just create all these main folders and create the respective index main index file, which is also called as the index file or the main file. Okay, after that you start the service. After starting the service, you can check the syntax errors. If any syntax errors are there, you can run this command and check the syntax errors. Okay, then you can check if those sites are running or not. Now if you want to put it under HTTPS, okay, you can go generate the certificate by running this command under etc pcat ls certificate. After generating the certificates, place that names in the proper location and simply start the service. And again, yeah, so for the sites which you are going for HTTPS, that code you just add at the end of the file and you can check all the websites. Okay, so you can see here this is over HTTPS, this is your main page, okay, default page, and this is your website at port number 5000. Okay, so today we have learned configuration of Apache web server. So Apache is your open source freeware. So as I said, more than 70% of the web servers over the internet are running on Apache web server. Okay, so today I am concluding here. So we will have a small review in the next session. So next session will be regarding your DNS server. Fine. So today in our session we are going to discuss about a DNS. So let us see what is DNS. So today's flow will be somewhat like this. Okay. So first we are going to learn what is DNS. We'll see what is DNS. Then we'll see how to configure a DNS in your Linux server. So in the corporate, how the things are working, how they are configured, we'll see, we will have some look over there. Okay. Then we'll discuss the difference between your host file and DNS. Then we'll learn some commands for querying with the DNS database, and then I will explain you how to configure DNS in Linux, and that practical part we are going to cover. Okay. So let us see what is DNS. So if you talk about a corporate, in a company you are going to have infrastructure of your IT. That means if you are going to configure any IT infrastructure in your company or in your corporate, you are going to have several departments like account department, a marketing department, or we can say like a development, a DevOps department, or we can say the programmers and the developers. Okay. Then we have your data center. So in your data center, you're going to have a servers. So data center means where we keep all our servers. Okay. So there we can have servers like FTP server, a web server, a mail server, a database server. Along with that, you have like a domain server where you configure like Active Directory in Windows and LDAP or NAS servers in Linux. Okay. Now all these machines are going to have certain IPs, and in a large network, in a big network, it's for a human being, it's not possible to remember this IP is for which machine or for which department. Okay. To facilitate that, like just for example, let us say in your mobile, if you have a good number of numbers of your a big list of numbers, so in that case you can't remember all the names. Okay. So in your mobile, just like in your mobile, you have your contact list or address book. Okay. It is not possible to remember all the names, all the numbers. Okay. So what we do is, as a human brain, we can remember what more names compared to the numbers. Okay. So we are going to take the advantage of address book or contact book. Like that, in a big IT infrastructure, if you see over the slide, in a big IT infrastructure, to maintain your names and IPs, okay, we take the advantage of a DNS server. Okay. So DNS stands for a domain naming service. So if
you cannot imagine an internet or internet the whole, we can say like World Wide Web. Okay, without DNS you can't access the websites. Okay, it's very hard to be over the internet without the names. Okay, if you go for Google and all that, you can search the names also, and then with that name you can access that particular website. Okay, so in early 1980s, or I can say around 1983, in MIT, some research was going on about the DNS server, and today you can see that the DNS is a backbone for many services like Active Directory services and all. Many protocols had been designed based on a DNS service. Okay, so the basic job of your DNS is to resolve names to IPs as well as IPs to name. But before the invention of DNS, people were using a host file. Okay, so let us see what is the difference between a host file and a DNS service. Okay, so first I will try to explain the name resolution with the host file, and then we'll see. Then we'll go for a DNS. Okay, so let us have a look of this. So assume that. So earlier in early 80s, we can say 83, 84, 90s like that, when the DNS was not over the internet, people were using a host file. So this host file resolves only for this machine. Like in your mobile, your address book is only for your mobile, not for everyone. Like that, your host file is only for this machine. So all machines should have the copy of that host file. Okay, but it's very hard to maintain that copy of that host file. So they came with a solution that we can have one machine, a central machine, where we can have a host file. So whatever changes you want to make, you're going to make the changes over here. And these host files, see, so these host files were not there in your all other client, other machines. Okay, so let us see. So these host files were not there in the other machine. Okay, so what this machine used to do is, this host file they used to download from the centralized server. Okay, so that is how they used to download in the centralized server. Okay, so all these machines will be having the same file, so that the names will sync. Okay, so all these machines are going to have the same host file. Assume that you want to make the changes, or you want to add some more machines in this network. So in that case, you have to add the entry in all the machines. So to resolve that, they designed this one central server where you are going to keep etc host file. But if you talk about today's internet infrastructure, today in the internet billions of records are there, and it is not possible that every alternate day you are going to download that file. It may go in GBs, and the names and the IPs, they are frequently keep on changing. So here this is not a solution for the internet. So from MIT there was one student who was already working with this solution. Okay, and that solution was given later to the ARPANET, and from there we got a DNS configuration. Okay, so let us see how to configure DNS in our Linux. Okay, so first of all, what I will do is I will try to explain how to query with the DNS server, how your internet structure is designed. Okay, that means your global internet structure is designed, and then we will see how to configure a DNS server in our Linux operating system. Fine. So let us see this. So as you know that we have many clients, so we can have centralized a DNS server for name resolution. So if you try to ping with the IP, so with the IP we can ping directly, but if you try to ping with the name, so in that case you can't ping with the name. So in that case what we can do is we can take the help of a etc host file. So in all your Unix and Linux it is there. This file is there in Windows also. So in Windows it is stored in your C drive under under Windows folder system32 drivers etc host. Let me show you. So if you go for a Windows machine, in C drive under your Windows folder we have a folder called as system32, and in that we have a drivers folder. In that driver we have etc, and again you can see we have a host file. So this host file we can use in Windows, okay, which is again going to resolve locally only. Okay, fine. Same thing in our Linux, it will be your etc host file. So once you add the entry in the host file, so what is the purpose of host file? The host file provides resolution of host names to IP address. It can only resolve names provided in your local machine. So that means your host file will only work for your machine, for your operating system, not for other operating system. It cannot be used as a centralized database.
the host name and IP addresses mappings are done in the etc host file. So assume that you are a website developer, or you want to design or you want to test your websites. So in that case, like in the previous session, we had discussed about the web server. We had not yet configured a DNS. So for local resolution purpose, for local, if you run any network based applications, or you design some website based on Java, or maybe some HTML, DHTML or PHP, any scripting like that, and the developers will test that code locally only. So in that case also you can take the help of etc host file. So by in general we use what local host only, but if you want to resolve it, we can take the help of etc host file. Okay, so let us see how the DNS is going to work. So in this diagram you can see all machines are independent and they need what a etc host file. But assume that you have a DNS. Okay, you have a DNS, so all the entries we can make in one place, and these machines, they will only get the information regarding the particular name of particular IP. Okay, the whole database or the entire file is not required to download in the client side. Okay, so in the host file the entries will be like this. Your first column will be having the IP addresses, okay, and the remaining columns you can go for the names. Let me show you practically how it works. So assume that this is my Linux box, and in this Linux machine let us log in, and so here you can see I want to ping, let us check the IP of this machine. Okay, if config, so the IP of this machine is 100. If you try to ping with an IP, so you can see here you can ping with the help of IP. Okay, but suppose let us say Mr. Ram is sitting in this machine, okay, or Mr. Tom is sitting on this machine. So I want to ping to this machine with the name, let us say Tom. So I could not ping it with that name. Okay, so if you add the name in etc host file, so let us say I have some IP address and I want to ping with some name. So let us say in one session Mr. Tom is there, and in other session Mr. Sai is there. So what I can do is, instead of removing that IP, I can directly ping with the name. Okay, so this name, whatever is written in the host file, is only for this machine. But if you have too many names, too many entries, then the host file will not support. So in that case, we have to go for a DNS. Okay, so let us find out how to configure DNS. So what is DNS? A DNS is a domain name service. Its structure is somewhat, its structure will be like this. Okay, so DNS is a server whose job is to resolve names to IP and IPs to name. But there is a pattern, or we can say there is a structure. Like in your Linux OS, we have some structure. We have a slash folder. In that we have subfolders. Again we have subfolders. Okay, same way a DNS also has a structure. Now based on DNS, as I said, Active Directory concept or LDAP concepts were designed, okay, based on the same structure. Otherwise, earlier we used to have like in Windows, before Active Directory we used to have a PDC or primary domain controller or a backup domain controller. Like in Linux, we were using a local, let us say like a NIS server. Okay, so it is going to resolve. NIS server will generate the database, but it's not having the naming conventions like DNS. So those type of naming conventions were called as flat names. Okay, but today if you go over the internet, suppose you want to visit a mail, so you will write like, for example, let us say mail.yahoo.com, or let us say mail.gmail.com or mail.google.com. Okay, so you are having a name like a mail, that is your host name. Then you have a domain name like Google or Yahoo, and then you have a com. So this is the method of, we can say, this is the naming designed by our DNS people. Okay, so at the top we have a root server, and after that we have some top level domains like .com, .org, .edu, we can go for like .net, and again we can have like .india, .uk and all that. Okay, and inside that again you are going to have a subdomains, and at the last you are going to have a machine, the host name or the machine name. Okay, so if you see a naming convention like this, so this naming convention is called as fully qualified domain name. Okay, so by default the dot means the root, so generally we won't mention dot. Okay, then we have top level domains. So this way of giving the name is called as
fully qualified domain name. So I'll try to explain with the help of some commands how your DNS is working globally. Okay. So before that, let us see one diagram about your ISP level, I will say. Now assume that if you are talking about global infrastructure, okay. So globally, how your DNS is going to work. So globally, if you see, there is not one DNS server. Over the entire world, we won't have any one DNS server. So over the internet, we have many ISPs. ISPs means internet service providers. So in your Hyderabad, let us say if you are in Hyderabad, we have more than 20-25 ISPs, I can say roughly. Okay. So we have many ISPs. Let us say like BSNL department is there, Infosys is there, CP is there. Okay. So there are many ISPs. Like that in Bangalore again you can find 30 or more than 30 ISPs. Again if you go for California, again you find many ISPs. So these ISPs, they are internet service providers, and they basically have a DNS server and a router. So over the router, all your communication happens over the IP addresses. Okay. So your DNS, how it is going to work globally. So assume that you are registering your domain name in your local ISP somewhere at, let us say, Amirpet. Okay. So this local ISP, you visit there, you fill the form and all that criteria you have to fulfill, and then your domain name will be registered here, and they are going to store that name in their machine. So like that, as I said, we have, let us say, more than 20 or 30,000 ISPs across the world. So your domain name is going to be stored only in our local ISP, not in other ISPs. Okay. So like that, all the ISPs will be having their own names in their server. But assume that some candidate from other country, let us say, or other city, let us say California, is trying to get some site which is configured somewhere here, okay, under this ISP. So let us say he is typing something like www.masstechnology.com. Okay. So this domain name is registered where? Here. So immediately that name is not available here. So what it will do is, it will start searching in some higher DNS, and at the end it will go to what? A root server. And from the root server, it will try to get the information of COM server, and from that it will start searching, and then that name will be stored here. So over the internet, or the global, I can say global infrastructure, your DNS servers are scattered or distributed in the form of ISPs. So each ISP is going to have their names which are registered in that area or in that location. Okay. All other ISPs, what they do is, they will try to fetch that information. For fetching and searching that information, we use this structure, okay, where we have root servers, COM servers and all. Okay. So this searching pattern will take place. After that, that information will be stored in this ISP. Now this ISP is not going to store that information permanently in that DNS server. So that will store, depends on the value, like we have something called as TTL. Okay. So if somebody is, let us say it is for one day, so if somebody is there here and trying to get the same name, so within one day, so it will directly resolve from this ISP. But assume that that name is, after 24 hours, that nobody is trying to access, so it depends whether it's going to refresh or it's going to remove it. Okay. So over the internet, we have n number of ISPs, and each ISP is going to have their own DNS server. Assume that you are getting a resolution from this ISP where the name is registered. So for that name, that fully qualified domain name, this will be your authoritative DNS server. Okay. And remaining will become what? Non-authoritative DNS server. Fine. So to understand that, let us try to query with the help of few commands. So there are some commands, like in Windows we have nslookup, and in Linux we can use all these commands like nslookup, host and dig. So let me try to show you how your internet DNS server works. So I'll take one. Okay, I'm just going for Ubuntu OS, which is connected over the internet. Okay, so this machine is already connected over the internet. Okay, and before that, let us check in Windows also. So in Windows, you can go for a command mode. So let us say in Windows,
if you run a command ns lookup and just give some name, let us say over the internet we have www.yahoo.com. So ns lookup means a name server lookup. So it is giving some name like ATSV something, ATSV like that. So this name is used internally by a Yahoo, and it has some IP version 6 as well as IP version 4. But for the public people, we have some friendly name like www.yahoo.com. So this is called as alias or a canonical name. Okay. Same thing I'll try to go with a Linux machine also. So let us say I'm going for a Linux machine. So if I run here ns lookup.yahoo.com, so you'll get the same result. Okay. So this command is used to get the information from the DNS server. Okay. So DNS server, whenever you try to run the command like ping command, so assume that in your corporate some person from here is trying to connect to some other machine. Let us say he wants to check the communication, so he's going for ping command, or maybe let us say a telnet, okay, or let us say SSH for Linux servers, or let us say you want to log in for a other machine for in your data center, that means you are going for a remote desktop. So whenever you, or let us say you are going for a mail server and you're typing mail.yahoo.com in the browser, or you are going for a website www.yahoo.com. So whenever you give a name, so what will happen in this infrastructure, that name your operating system will send where? To the DNS server. DNS will process that and we will check in this database. Let us say we have some zone files, so we have forward zone and reverse zone. So we'll check in that and we'll provide you the IP, and later on the communication will occur with the IP. Okay. So whenever you want, but if you want to get the information directly from the DNS server, we can use some commands like ns lookup or host command or dig command. So these commands will fetch the information from the DNS. So this is called as querying the records from the DNS server. So if you want to query, we can use ns lookup command. Along with that, we can also take other command like host command. Okay. So host command will also provide you the output slightly in a different way, but the purpose is to get the information regarding a name or regarding the IP. So for this name, www.yahoo.com, the name, so it is an alias for this name. Okay. And internally this name is having what? Some IP addresses. So you can see here we have two IP addresses, which means what? It is configured under round robin algorithm, means a DNS is under round robin algorithm, means if one IP is not available, okay, if you go for a DNS, we have some concepts like round robin concept. So what is the DNS round robin? So same machine, same name but different IPs. So if one IP is not available, it will go for what? Other IP. So this is called as a round robin DNS records. Okay. We have one more command. Let me try that. A dig command. So this is very widely used in Linux platforms. Okay. So dig command will again give the output slightly in the different way. So you can see here we had queried one regarding one entry, one record. You got 3 answers, but this is not an authoritative. Okay. So regarding your www.yahoo.com, this is the name, and again you can see we have 2 IPs. Suppose I want to know that in yahoo.com how many mail servers are there. So I will use a command -type and mx record. So mx record will display that in our Yahoo domain we are having 3 mail servers, and this value like 1, 1, this value represents the weightage, okay, the priority. But same command if I try for Google, so you can see in the Google domain we are having 5 mail servers. Okay. So these 5 mail servers are slightly having the different weightage. Okay. So this is the priority is set here. So it's let us say for this machine all the requests will go. So the highest priority is for this machine. Okay. If more traffic is there, in that case it can go for this machines like that. So you can set the priority. So in your DNS, the MX records tells about the mail server record. Okay. Assume that if you want to know about how many mail servers are there or how many DNS servers are there, we can use a command ns. Ns stands for name server. So in Google currently it is having 4 DNS server. Okay, ns1, 2, 3, 4. But how this process happens? How the searching pattern starts? Okay, if the name is not available, then how your searching starts? Let us see.
So assume that we have a root server, then we have com server, we have yahoo.com. So you are generating a query from your client machine, and that query goes to your local DNS. Once the query goes to your local DNS, if the local DNS, once your query goes to your local DNS, if the local DNS is not having the information, then it will forward that to the root server. So if your local DNS is configured as a caching server, it goes to the root server. If the root server is not having the information, then it sends the information to the subdomain, let us say a com server. So again the request goes to the com server, and you will get the information regarding your yahoo.com. But still your .com server is not having the information regarding like www. So in that case the com server will send the information to the yahoo.com. Again the yahoo.com will have the information regarding your web server, and once you got that, now your DNS will store that information and you will get the IP. Let us see practically how these things are happening. So if I run a command dig www.yahoo.com, and I am running a keyword called as trace. So when you run this command, you can see the output here. So what happened is, assume that this name is not available in your DNS server. So it will start searching. It is called as like recursive DNS, recursive queries and all. Okay. So you can see here, we have dot server. So these dots represents the root server. So they are globally configured, and most of the servers will be in the some like military department like that, so that if the root servers are down, most of the internet services will be down. So among these 13 root servers, the nearest, the fastest root server will be taken, and from there you will get the information regarding the com server. Now this again we have 13 com servers. Why I am saying 13 is, you can see the alphabet here is like M. So M is almost at 13 number. So you will get the information regarding the com server. Again, out of this 13 com servers, the most fastest and the nearest will be taken, and that is going to provide you the information regarding a Yahoo DNS server. And among again the 5 Yahoo DNS server, one will be picked up, and from there you are going to get the name of www.yahoo.com. So this is how the searching takes place. So then it's going to store the information in your DNS server. Let us try with one more name. Let us say instead of com I will go for org. So I am going for www.centos.org. So again you can see the query went for the root server, and the root server gave the information regarding the org top level domains. Again the org gave the information regarding the CentOS. So we have 3 CentOS DNS server, and then it gave the information regarding what? www.centos.org. Okay. So this is how your global infrastructure works. So it is a searching pattern right from your dot, that means root server, to the com server, and again the subdomain domains. Okay. So it could be your .com, maybe .org, maybe .net. Okay. So that is how the searching pattern takes place, and your DNS server is going to store that information in the cache. Okay. It depends on a value called as TTL. So now let us see how to configure a DNS server in Linux. So first I will try to show with the slides the steps to configure, and then I will show you practically. Let us see. So let us see how to do it practically. Just a moment. So when you are going to configure a DNS server, so DNS servers are going to have some configuration file. So these configuration files will be stored in one location. So in our case of Linux, in this OS, we are going to store under, that will get stored under var named. So whenever you resolve the names to IPs, the pattern what they are designed, okay, so we have some directory structure, and in that for every domain we have a directory structure, and in that directory structure some files you are going to create. So those files which are going to map names to IP will be called as forward zone, and those files which are going to map IPs to name will be called as reverse zone. Okay. So if you have a forward zone, so forward zone is going to map, as I said, names to IP.
So the query will go to the forward zone, and then you are going to get the IP address. If you're going to query for the IP, then it will go for the reverse zone. You can see the blue highlighted record here. It represents what? The reverse lookup zone. Okay, and then you will get the name of that particular IP. So as I said, what is SOA? So SOA is a start of authority. That means where your names are registered. So that DNS will be your start of authority. NS record will show you the information regarding your DNS server. That means in that domain how many DNS servers are running. A record will display regarding your address record. So it is used in forward zone for mapping your host names to IP address. CNAME is to have a alias name. So normally internally we have some complicated names, okay, but if you want to give that name to the public, some friendly name is required or some easy name is required. In that case we can generate the alias, or we can say canonical name. Then PTR record is used in your reverse lookup zone, so that will map your IPs with the names. MX record is used for pointing to the mail server, so it sets the priority. Suppose in your domain you have multiple mail servers. To balance the load, we can set the priority for the mail servers. So when the request is coming over the internet, based on the priority, the traffic will be diverted to those particular mail servers. So in order to configure a mail server, so like in previous class we have seen how to configure web server. So to go for a DNS in our Unix and Linux, we generally install a software called as Bind. Okay. So Bind is the package. So we are going to install all that Bind packages. By default, your DNS runs at port number 53. Here we have two configuration files. So etc named.config contains your security part. Let us say whether you want to allow the query or not, where your DNS is running, on which port it is going to run, where your database is going to get stored, what's your system users. So that information will be stored in your named.config. Named.rfc file will contain the zones, that means your domain names. Okay. There are a variety of ways to design or to configure DNS server. Okay. So in the command mode, not only one way we can configure, there are different ways. It depends on you that which is feasible or easier for you. Okay. So RFC 1912.zone file is included in this file, where we can add multiple domains, forward zones and reverse zone. So all these zone files we are going to create under a database. Now in order to execute all this code, we have to run the service, and the name of the service is named. Okay. So your first step will be check your IPs, so get your host names properly and install your package. After installing your Bind package, Bind stands for Berkeley Internet Name Domain. So this was that is the abbreviation for Bind. Okay. So install all your DNS software. After installation of DNS software, as I said, named.config contains some security part. So this line, listen on port, so this shows that it runs at port number 53. So by default it has a local host. Okay, but if your machines are going to have several IPs, it is better to give a particular IP. Then whether you can go for the query or not. So assume that you don't want to allow others to query the information from your DNS server. So you can restrict particular IPs or subnets. Okay, so or you can allow all subnets. Okay, so this is the line to allow the queries to be executed or not. Okay. Then we have a named.rfc zone file where we have some code. So this para represents your forward zone, and this para where we have IP addresses here, it is written in reverse format. Okay. So this was specially designed by your INA people. So earlier it was only having like forward lookup zone. So here we are mentioning the domain name as mstech.com. Your type of your DNS is your master. So we have different types of DNS server like master DNS or slave DNS, forward DNS, caching DNS. Okay. And what are the names you are going to have? So if you want to map names to IP, that information will be stored under this file. Okay. You can give any name of this file. Same way for reverse file, that means to map IPs to name, we are going to use this file. So this file is not, this is not a reserved name. Okay. You can have any name according to your naming conventions or the names what you are using. Okay. So once you have defined your domain names, then you have to create this file. So by default this forward file is not available. So if you go under var named, there are some sample scripts.
So named.localhost is one file which is used for configuration of forward zone file. So you can simply copy this file with the new name and along with the permission. Why? Because if these files are not having a proper permission, so by default these files will be having the user, a logical user, or we can say system user named. So that permissions we require, otherwise manually we can change that permissions also, okay. But if you want to get the permissions along with copying, you can use -p. So just create your forward zone and edit the entry in the forward zone file. So this is one example of forward zone file. So this is the value called as TTL, time to live. It is almost equivalent to 1 day. Then we have some other entries like SOH. This is your start of authority name. So whatever problems are there with your DNS, so this is your mail ID. So here @ is not used to mention the mail ID. Why? Because @ in this scripting, it's a DNS scripting, okay. So in this scripting, @ will store the domain name, okay. So this @ variable name is storing what? Domain name. That's the reason that at here in this place you are not going to add @, okay. So special is the exception case. So here you just write the username dot the domain name. So the mail will be sent to whom? Root @ this particular domain name. It's not compulsory to give the same domain name. You can give, like for example, let us say tom@yahoo.com or gmail.com also we can give it, okay. So this so then you make the changes to your name server. So you tell that this is your name server, and then you can create this first column. You can add all your names of your machine, and there you can map to the IP addresses. Then you go for the reverse lookup zone. So to go for a reverse lookup zone, copy this file. So this file is a sample script, named.loopback is a sample script. Just copy it again with the permissions. So you're just open your VITer, open this file, and once you open this file, again you have to add the records here. So you can see in your forward zone, in the forward zone we have a record, and in the reverse zone we have PTR record, pointer record, okay. So this pointer record will map IPs to name. So in your forward zone we had given the first three octets. So you are going to only mention here the last octet. Let me show you once more. So if you see in the main configuration file in reverse lookup zone, you had already mentioned the 3 octets in the reverse order. So in this file only you are going to mention the last octet of your IP version 4. So that is how you are going to configure your DNS server, okay. So in this file, as I said, the first 3 octets are stored in the main configuration file. So the only last 3 octets, last octet value only you are going to mention in the reverse lookup zone. Then you use this file. So this file will be used by your server as well as client. So all servers and all clients should have this IP address, okay, which points to your DNS server. Then start the DNS service, and then you can check some syntax errors are there. You can check those syntax errors by using the commands like named check config. So if you have an error in the configuration file, you can use this command. If you have an error in the forward zone or reverse zone file, you can use this command. So let us see practically how to configure a DNS server. So first step is you check your IP. It is 0.100. Then you install the package yum install bind. So I am using, okay, let me mount my CD-ROM. So once you had mounted, let us install it. So bind package you have to install. So it is already installed, so I will reinstall it. So this is the first step, install the packages. Step number 2, go to your main configuration file. Set your line number in your VITer by using command SENU. Go to your line number 11. In this configuration file, we are going for line number 11. It depends from version to version and flavor to flavor, okay. So don't stick with the line numbers. So just mention the IP of your machine.
and go to your line number 17. Here you just you can write any, means anybody can query, or you can give access to only a particular network. Okay, so it's your choice, or you can add multiple networks. Okay, so you can add, in our case it is this network 192.168.0.0/24. Save it. Then you go for the next file. So these are all sample scripts. Okay, these are all sample scripts. So here you can see so this will represent a reverse lookup zone, and this code will represent your forward lookup zone. Okay, so either you can copy like this, or you can see VID commands. Okay, you can copy from line number 19 to 23. Okay, so just copy these lines. So I will say, like, I want to copy here 6 lines. Almost these are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and one blank line. So press 6YY, go to the end of the file and paste it. And again you copy this line number 31 to 35. Again press escape, 6YY, go to the end of file and press P. Then you add your domain name. So our domain name in my case is mstech.com, and just give the name of the file which resolves names to IP. So mstech.forward. So be careful while giving the names. Then come for reverse lookup zone. So you are going to mention here the IP address, only the last 3 octets. So 0 dot in reverse order, 168.192. Then just again rename it. Sorry, you can mstech.reverse. Okay, so you can see that those files we are just renaming it. Now save this file. Step 3 is you have to create the zone files. So go to your database location, var named, type here LL. So this is a sample script for forward zone, this is for reverse zone, and you can see the permissions are there. So we have some users. So when you install the package, it will be having a named user which represents the logical user, okay, or system user we can say. So just copy it, copy -p named dot local with a forward, and same way we can go for named. So this was reverse. Now I did this file. So open your forward zone file, that is your mstech forward, and start adding the entry. Okay. So in this case you can see here some name they had given, that is your mail ID. So write here root dot tech. Don't add here @. Now here @ is the variable for your domain name. So our DNS is running on 192.168. So @ is your domain name here. @ is the variable for your domain name. Then this is for IP version 6. You can remove it and you can start adding your names, DNS, address, and if you have some more servers, let us say you have FTP server, assume that you have some other server, let us say a web server, let us say it is at port IP number 104. Let us say you want to give some alias name, so you can write www cname for web server. And then if you want to go for mail server, let us say you have multiple mail servers. So mail 1 address is a 105, and mail 2 address is let us say 205. So add here @ mx. Let us set the priority 10 for mail 1, and again @ mx. I am setting the priority for 20 for
mail 2. Like that you can add the records. Okay. Save it, start the service. Now once you start the service, tell your machine that where is your DNS. So you can see already I had added here 0.100, which is our DNS. So all servers and all clients should have this entry. Now you can run the command like host, let us say ftp.tech.com. So you got the IP, or you can use what command? NSLOOKUP. So you can see the NSLOOKUP had given that IP. So for ftp. For this name, that is the IP, or you can also try a dig command. So you can see here you had queried for 1, you got 1 answer, and it is coming from the original DNS server. That means that is your authoritative DNS server. If you want to know that how many, okay, if you want to get the information regarding your web server, you can write here like www. So www is your web server. It's a canonical name for this name, like we had seen in our Yahoo record, and this name is having what? This IP address. Same way you can configure a reverse lookup zone. So vi reverse lookup zone. So again you can start adding the entries here. Okay, so it will be your 192.168.0.100. So that is your DNS server, and now you can give fully qualified domain names here. So DNS dot and don't forget to add the dot. So it is at 100. So like that you can add all other IPs. Let us say your web server FTP is at IP address 1, and let us say your web server is at IP address 4, your mail server is, let us say, at IP address 5. So you can simply change the names now. So you can add here, it is FTP, this is your, let us say, web or www, or better to write web, and you can add here like a mail 1, like that. Save it, service, named restart again. So once you restart the service, if you query the reverse lookup zone, right, dig-x, let us say 192.168.0.102, or let us say 101. Okay, so you can see 101 is resolving. So 101 is resolving FTP. Same way if you try like 4 or 5. Fine. So it is resolving for mail server. So this is your mail 1. If you have any errors, you can run a command named -check config etc named.config. Any syntax errors are there? So currently it is not having any syntax error. Let me create one error. So let us say I will add, okay, let us say I will remove this L, okay, and save it. So when you start the service also, you will get an error. So why this error came? If you want to find out, run this command. So it's showing that there is a keyword which is missing here. Open this file, and whatever the keyword is missing, you can add that missing. One second. You can add that missing character and make the proper keyword. Again try it, so you are not getting any error. In the same way, you can go for domain name also to check zone. For which zone? mstech.com. Let us say, so this is where it is in our mstech.forward file. So there are no errors. Same way you can go for a reverse file, or you can give the full path also.
So assume that I will make some errors in forward file. So assume that there is some keyword is missing. Let us say instead of SOA, I will make it as SO. And now you check it. So you can see here the error is there. Okay. So there is a record. So this error is showing the error here. So make that record correct. So it is what? It is SOA. So once you had edited your file, again check it out. So it's showing what? Everything is fine. So let me take one client and we'll check it from the client side. Okay. So same thing again. So in the client side, go to your resolve.config and add the entry of DNS, and all the client machines. Now if they are able to query, they can query with the names like dns.tech.com. Okay. So today I am concluding here regarding the DNS server. So we had learned how to configure a DNS server in Linux. So in the next session we will see about LDAP server, how to configure LDAP. So LDAP is your just like your Active Directory. So in Windows we have Active Directory. You go for like some other flavors like Red Hat, we have Red Hat Directory Service, or Fedora Directory Service, or SUSE Directory Service, or non Directory Service. So same way like in Linux we are going for open source. So we are going to learn how to configure Open LDAP. So in the next session we will learn how to configure a LDAP server. So I hope that you enjoyed the session. Hi, hello, good morning viewers. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there, what is the syllabus of Tally, what are we are going to learn, and chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features, and payroll features. Okay. After this, then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen. Then we can know how to create the. Now we are going to see the right. So just click on Tally icon, the screen will be opened. Okay. So the screen open avutundi meeku. So okasari education mode kabatti manaki ikkada education mode lo cheyali ఏ mode cheyalani adugutundi. So appudu manamu education just ilanti ఏమైనా errors వస్తే you just escape ఇవ్వండి. So people, all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode. Come down and select the education mode. అంటే అందరి ఇంట్లో అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లలో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్. రైట్. సో yesterday F-line features lo yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. Inventory features ante enti మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మనం దేంతో ఏ ఐటమ్స్ తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదొక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము
ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ని ఇన్వెంట్స్ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని అకౌంట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్ ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. So here you can maintain the stock in godowns. Different business have different godowns. కొందరు godowns maintain చేస్తారు కదా, like raw material godown, finished goods godown, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations, like area wise godowns. Okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి. టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. Next one is batch wise details. This is very important. Who is maintaining stock in like eatable things. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈటబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ టమాటో కిచప్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా ఈటబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూజ్ చేస్తాము. రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. టాబ్లెట్స్కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. Like some companies will maintain order process, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేస్ ఆర్డర్ వాళ్ళు స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అనమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. ఓకే. అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉండదు, ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే. అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సి F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఓకే. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇస్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇక్కడ ఎస్ పెడతాం. ఓకే. సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేస్ ఐటమ్స్,
అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్గా పర్చేస్ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని చేస్తారు. ఓకే, సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్ వెన్ వీ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే, సపోజ్ వీఆర్ ద డూయింగ్ బిజినెస్ and our customers are some wholesalers and our customers are retailers. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, దాని అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్. దిస్ ఈజ్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూజ్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ కెన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E, and I want to know the cost of item A. Item A ki kuda transportation untundi, item B ku transportation untundi, item C as well as D and E. So vanniti kalpi okatesari cost manam purchases chestamu. పర్చేస్ కాస్ట్ మన ఆటోమేటిక్ అక్యూములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందని తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్. దెన్ వీ మూవ్ టు ద taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise, TDS and TCS. So these all were available till 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదర్ కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి ఆ ఫ్యూచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే అర్లియర్ అంటే 2017కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కూడా టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు see any the previous year transactions which contains VAT, then this feature is enabled and you can see. So alage excise, service tax, TDS, TCS. So these all are the inventory taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay, alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop, these are the some, when you click on this Tally shop, so you can purchase this add-ons anamata. Ante oka apps laga pani chestundi. So ee apps purchase chesi and activate chesinappudu మనము ఈ యొక్క యాడ్ ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్. అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, టాక్సేషన్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని ఎలా వర్క్ చేసాను చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే, సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ yes పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ no పెట్టారు. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూజ్ చేయాలని లేదు. సో
ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see, which are available in Tally. Right, now we are going to see how to create the company. అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్, నెసెసరీ అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హావ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ హ్యాస్ బీన్ నైన్. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ ఆర్ అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్, voucher entry and reports. సో ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ అ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్, అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాము, గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right. Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి, స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ ఉంది, మనం ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ inventory creation screen, right. Next one is voucher entry. Okay, next one is voucher entry. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, స్టాక్ సమ్మరీ, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్. ఓకే, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్ కానీ. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్. అందులో ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒకసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అవర్ డైలీ ప్రాసెస్, అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చారు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing,
depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఈ అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్, ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అసెట్ కానీ, లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు, ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్, మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మనం మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక 1 టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ, స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాము. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి 4th స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీ సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ, లేదంటే ఇన్కమ్ రావడం కానీ, ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, what is the payables. Okay, అలాగే మనం యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి, what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated, divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో, తర్వాత క్లాసెస్ లో ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్, ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టాలీలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్. సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే కనుక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ అని టాలీ. అంటే ఒకసారి మన ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ, F2 పీరియడ్ కానీ, కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి. రైట్. అంటే ఈ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి, కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్ లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చెయ్యవు. ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. The more you practice, the more you get the habituated for the shortcut keys. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైన ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏం లైన్ లేదు. అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే, F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1, F2, F3, F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అనమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్లో F ప్లస్ డిజిట్లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2. రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉండి కింద అండర్లైన్ ఉంది. రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్తో పనిచేస్తుంది. అంటే ఆల్ట్, ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే. సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే
directly that button you press direct button, right? If you have single line and have some number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number, okay, and alt F2. Okay, అలాగే మీరు పైన చూస్తే కనుక 2 lines ఉన్నాయి కొన్నిటికి. Some you have 2 lines like double line. So double line అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? You have to use for control H control H or control S, control G, control K. So సింగిల్ లైన్ ఉంటే కనుక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే కనుక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూస్ చేయాలి. విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూస్ చేయండి కీబోర్డ్లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే కనుక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూజ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దాని వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్ పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా? సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్, యూ క్యాన్ కాల్ as calculator space or calculator panel. So how it is works? Control plus N. So you press Control N. If you're pressing Control N, then the calculator panel will be activated and you can use calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33. 50 into 2. Like this you can use your calculator. Again come back to the main screen. You can use escape. అంటే escape అన్న వాడొచ్చు, లేదా Control M. Okay, Control N is for calculator, Control M is for main screen. Okay, Control N or I am pressing escape. Okay, now you have come to the main screen. And if you observe here the current period, అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో, ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 financial year, that may be from 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ టాలీలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో స్టాక్ ఐటమ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫిట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్. Report where you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. From here we are going to enter into tally. That's master screen, master part. This is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్ లో మీరు కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట.
ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటుంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్ అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం అంటే రిసిట్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీస్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఈజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability we are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet, okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically ga manaki gateway of tally lo 4 parts untayi, 4 subheads ka untayi. One is masters, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next, in transaction part, where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్ అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్ అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. సో యాజ్ వి సెడ్ దట్ సో ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. అసలు 5 స్టెప్స్ అంటే మనం అయితే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్ నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్ ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టైల్లో ఫీడ్ చేస్తాను. అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చిందేసి అని మీరు అనుకుంటారు, కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లమ్ 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutesలో కంప్లీట్ చేశాను. సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes. థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ లైక్ 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఏ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలామంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు, 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి ఇవ్వని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. నేను కొంచెం ఒక 10-15 seconds అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది.
రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూస్ చేయాలి, ఆల్ట్, రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది, రైట్. దెన్ the first one is select company, next one is shift company, next one is create company, alter company, change what, tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen, right. And select దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే గనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది, అవునా, ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షెట్ అనేది చూస్తే గనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది, అవునా. అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వోల్ట్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆస్టర్ దగ్గర, రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్, టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు, అవునా. సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి, సి, అవునా. సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది, రైట్. జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజన్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ, నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ అంటే మీరు యారో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీ సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది, డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలా మంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళ కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా, రైట్. సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది డిఫాల్ట్ గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు, జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు, అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, ఓకే. హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఓకే. సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్ లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one create the company in tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want you can note down or you can take a screenshot of this, right. So what he is saying that create the company in tally.erp9 with the following details. అంటే మనం టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ, ఓకే. అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ కంపెనీ నెంబర్ 3, ఓకే. సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని
మీరు మొబైల్స్ పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్. సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది, యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, వరల్డ్ టవర్, ఏబీ రోడ్, బానర్, పుణే, 4,11,080 is the pin code. Country India, Maharashtra, contact number ఇచ్చాడు, మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారు, ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ నంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ టేకెన్ books begin from and books beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to tally now. So the same. So company name ikkada emundi, Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mailing name kuda ade automatic ga vachchestundi, right. Next address emundi 1804, okay, World Tower, okay, second one AB Road, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, సో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్ లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, ఈజిప్ట్, ఘనా, కెనియా, దీస్ ఆల్ ఆర్ కంపెనీస్ ద టాలీ ఈస్ వేర్ టాలీ ఈస్ యూస్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద అవర్ స్టేట్ ఈస్ ఇండియా స్టేట్. ఏ స్టేట్ అది, మహారాష్ట్ర. Okay, so whatever the 36 states are available here, that the states you can see here, 37 hope. Okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay, 34223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you are having website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students okay, students please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే financial year begins from అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి, 31st March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది, రైట్. ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మే బి ఫ్రమ్ 1st January to 31st March. సో 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టైంలో 1st April ఇస్తే 1st April అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి, 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్. ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో, ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతారు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్, లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీ సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్, 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally Vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. This is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతాడో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్.
అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్. బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్, ఐఎన్ఆర్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు, రైట్? దిస్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ కంపెనీ ఇన్ దట్. సో జస్ట్ ప్రెస్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, నౌ ద కంపెనీ ఈస్ క్రియేటెడ్, రైట్? సో ఈ విధంగా మీరు Alt F3 బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ క్రియేట్ కంపెనీ అనేసి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఒక 2-3 కంపెనీస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అలా కంపెనీ క్రియేషన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ Alt F3 అంటే Alt F3 లో మనం కంపెనీ క్రియేట్ చేయడం తెలుసుకున్నాం. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ద చేంజెస్. ఐ వాంట్ టు మేక్ ద ఫోన్ నంబర్ చేంజ్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ద అడ్రస్ చేంజ్. అప్పుడు ఎలాగా? సో సేమ్ కమ్ టు Alt F3, దట్ ఈస్ కంపెనీ ఇన్ఫో. ఓకే, come to alter and select the company which you want to alterate, and ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ఏదైతే చేంజెస్ ఉంటాయో అక్కడ చేంజెస్ చేయండి. ఓకే, సో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో ప్లీజ్ యూ క్యాన్ మేక్ ద చేంజెస్. ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద ఫ్యాక్స్ నంబర్, దెన్ యాడ్ ద ఫ్యాక్స్ నంబర్. ఓకే, right? So this is how to alter it, right? Now what is shed company? So select so me creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ, right? Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను, రైట్? ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ ట్యాగ్లో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనం మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మరి టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు కనబడుతున్నాయి, అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్ లో అన్ని కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్ లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షెడ్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. Okay, shed company ante please put in mind that the shed company will never delete your companies. It's temporarily closed down from the list of the companies which you have opened. Ante select shed company అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్ లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, I want to delete the company. How to delete the company? Just come to the altar. Okay, just come to the altar. Okay, select the company and press Alt D. Okay, now alterations ki వచ్చి Alt D and press చేయండి. Yes ante it will be asking are you sure? Then if you press yes, then it will be deleted. Okay na? So company same company info అనే స్క్రీన్ లోనే మనకి select option ఉంటుంది, shut option ఉంటుంది, create option ఉంటుంది. So select, you can select the company which is already created in Tally. Create, you can create a new company, alter and delete. Come to the same alter screen, select the company, Alt D కొడితే delete అవుతుంది and changes ఉంటే changes అవుతుంది. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద more options and creation company, and we're going to see the Tally ledger creation scene. Okay, till then have a nice day.
Hello, welcome to today's session once again. So we are continuing with the TCS pattern. I'm going to explain the entire online assessment pattern first. This is for the benefit of those who did not attend the session for last 2 days, and then I will move on to one more sample of how to write an effective email. Alright, so let's begin. Here is your pattern which you can expect for the online assessment. You will have 4 sections. The first one being email writing skills, then you have quantitative aptitude, TCS program C language. You will have multiple choice questions there. Then you have a coding test which is going to be descriptive, where you need to write the entire code. Now let's look at the details. The number of questions for email is just 1. You just need to write 1 email. I will show you how the email question will look like. The time allotted is 10 minutes. You need to write the email within 10 minutes. Then you have quantitative aptitude. You will have 20 questions. The duration is 40 minutes, 2 minutes per question. And there are 2 questions which is star marked. I will tell you what do you mean by star marked very soon. Then you have the C program, multiple choice question. You have 10 questions there, 20 minutes, which means 2 minutes each. You do not have any star mark questions there. And coding test, you need to write a code based on the questions given, and the time allotted is 20 minutes. Now there is an important aspect which you need to remember, which is in terms of negative marking. So how much marks will you lose in case if you give a wrong answer? And that is 0.33% of the total mark allotted to that particular question. So there is a negative marking of 0.33% for every wrong response, and negative marking is applicable only for quantitative aptitude. There are 2 questions in quantitative aptitude which I showed you. These 2 star marked questions will carry double the mark. So basically if the remaining 18 questions have 1 mark each, this one will carry 2 marks, whatever is star marked. Now the point that you need to remember is, if you can score double if it's a correct answer, you will also lose double in case if the answer is incorrect, which means instead of minus 0.33%, you will lose minus 0.66%. So please keep that in mind when you attempt these 2 questions. Now the topics that you can expect for quantitative aptitude, there's a varied topics there. These varied topics are probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations and mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So the entire 20 question for quantitative aptitude will be from these topics. Okay. Now for email writing, there are certain things which you need to remember you have to do, and there are certain things which you should not be doing. So let me take you through these. I've spoken about these earlier. I'm just re-emphasizing on this so that you do not make a mistake, because 80 to 90% of the students have done well in quantitative aptitude last time, but they failed in email. Alright, so here is the one. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword, phrases mentioned. If you miss even one keyword, you will be disqualified. Even if you miss one of the keyword, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if there is a keyword which is buy, you cannot use bought, a past tense. Keywords should be mentioned in the same sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group, and new paragraph should start as a fresh line. Now another set of do's which you need to remember without making any miss: the entire email should be left indent. I will show you again what do we mean by left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting, always, which is hello. Do not use hi. Always end your email with salutation and summary, thanks and regards. Mention the sender's name if it's mentioned, or you can mention your name. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Please remember, you need to click on the submit button
within 10 minutes. If you exceed 10 minutes, the email will not be submitted and you will get disqualified. Which means click on the submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the submit button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. The word count of the email should be as per the instruction given in the question. Alright, so I've spoken about these aspects earlier. Now, things that you need to remember in terms of what you should not be doing. This is a violation of the entire email process. So please go through this. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given topic or the keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10-minute time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if you exceed the time or if you use less number of words, the keywords, you will get disqualified. So please keep that in mind. In the last session, I had given an assignment. I don't know how many of you have submitted in the comment section of the YouTube video, but here it is once again. I want you to write this email. This is still a part of your assignment. Okay, so I'm going to zoom this a little bit so that it's clearly visible to all of you. Please make a note of this. You need to write an email. I'm going to pause here so that you can make a note of this question. This question is going to be marked on red so that you can identify. Write an email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from a desktop. Follow the instruction below. Follow the rules. Now these are the instructions mentioned below which you need to follow. The rules. Use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated, you will get disqualified. Addressing and signing should be done as in the question. Now addressing is Bhavya Reddy, this is the receiver. It doesn't say from whom the mail is going, so you can write your name. Common grammatical rules, punctuation should be according to standard English. I did mention a bit of that. You can use your own phrase along with the phrases given. Now there are 10 keywords which you need to use in the email. Please make a note of this. Now what I'm going to do is read up all these keywords, then I'll help you write the email. D drive, delete, clean up, temp files, restart system, speed, cookies, browser, procedure. Okay, so I'm going to make this easy. Okay, so now I have all these keywords in this format. It's easier to refer for me when I'm writing this email. I just want to have the repository of all the keywords. Okay, now I'm going to write the email. Now if you see, I made a mistake here. Let me zoom this a little bit more. Now what is the mistake here?
the name should always start with capital letter. Okay, this should be fine. The name should always start with capital letter, so I need to remove the lowercase b and replace that with uppercase B. After that, usually people use a comma after the name. This is not needed. If you have it, it's fine. If you don't have it, it's absolutely fine. Earlier days, older days, we used to use a comma here. It's redundant, it's of no use. So I say hello Bhavya. Now I can start writing the email. Okay. I am writing this email now. Lot of us write the email like this. You see this gap here. Lot of people leave this gap. Now if you remember, I clearly mentioned the entire email should be left indent. Means nothing can start on the right or in the middle. So it should start in the left, which means I need to get rid of this blank space. You see this blank space? I need to get rid of this. I can't use this blank space. Alright? So I'm writing this email to help you to improve the system speed. This is the introduction for the email. Every email should have an introduction, the main content and the summary. Now how do I differentiate between these three? I need to change paragraph. Okay. So here we go. Now these are the keywords I am going to use: D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system speed, cookies, browser, procedure. So I wrote hello Bhavya, that's the name of the receiver, and then I say I'm writing this email to help you to improve the system speed. I will zoom it again. This is just for quick reference. Next paragraph. Please follow the steps mentioned below. Speed up your system performance. Okay. Now this is the list of procedure or the steps I am going to give, so I can make it like a systematic point. Click on D drive, then select the unwanted files and temp files. Once you have I'm just making a quick change here. Click on D drive to clean up the unwanted files. Select the unwanted, select the once you have selected the files, click on delete. Now let's look at what am I missing here. Okay, once you have selected the files, click on delete, then restart the system.
to increase the performance speed. The speed is usually low due to cookies which gets saved in browser history. Hope this procedure was helpful. Thanks and regards, Ron. Now, if you look at the entire email, this is left indent. Let me lower it a little more. So this is all left indent. Okay. Now, did I use all the keywords? Yes, I did. But did I use it in the same sequence? No, I did not. Plus, I made few mistakes as well. So I need to make sure there are no such mistakes. Okay. Now, what I'm going to do is I'm going to write a simple email without any topic to help you understand things that you need to keep in mind. Okay. Now, when you have an email, let me use a different format. This is going to be better in terms of visibility. First and foremost, I need to have greeting. So I'll say hello. Whatever the person's name is. Hello, John. I hope this is visible, all right? Now, once I'm done greeting the person, I need to go to the next line. A lot of people leave this gap. This is wrong. Hope you're doing well. This gap is not needed. Please don't leave this gap. Okay? This gap is absolutely unnecessary and it's wrong. The entire email should be left indent. Hope you are doing well. I wanted to write, basically I'm writing an email to somebody by name John about the TCS drive. Please pay attention to what I am writing. I am making few mistakes on purpose. This is just to identify where the mistakes are. All right.
Okay, now this is an email which I have written with few mistakes. Now let's look at what the mistakes are. First and foremost, the entire email is left indent, but the closing is on right. This is wrong. Okay, it cannot be right, it has to be all left indent. If you read further, TCS drive which is scheduled in first week of September. Now September is a name of a month. The S has to be capital. This is wrong. You will be happy to know that APSSDC. Now APSSDC is an acronym. What do we mean by acronym? A short form. Any kind of short form should be mentioned in capital letters. Okay, has organized a training program. This training will be very helpful. Now VARY is pronounced as vary. For example, the results vary from the efforts, means they are different. But here I want to say very, which is VERY. Now what is happening is the system is not identifying this as a spelling mistake because vary is also a word. You need to be very careful about simple spellings. If you make mistakes in terms of spellings, you will get disqualified. Okay, so let's read this. The training will be very helpful for you. Please attend the program. Now look at this. The sentence ends with a full stop, but the next word starts with a lowercase. This is wrong. It has to start with the uppercase. Please attend the program through YouTube. Now YouTube is again a name. Y has to be capital here. Through YouTube or Mana TV. Now Mana TV, M should be capital, T and V should be capital because it's an acronym, it's a short form. TV stands for television. To learn about the test pattern, I hope you will join the training. Again, I is a new sentence. This is whole thing is a new sentence and I'm starting with a lowercase. This is wrong again and this is also wrong. I cannot have anything as a right indent. So let's make corrections. And this regards should start with uppercase. The name should start with uppercase. S, let me make the correction, it's September. APSSDC, I need to make the correction. Has organized. Now if you see, if I zoom in, organized shows a red underline because MS Office follows American English and American English says organized should be ZED, but SED is also acceptable. The training will be very helpful. VERY. Please attend, P capital. Please attend the program through YouTube, Y capital, or Mana TV, M capital. T and V should be capital to learn about the test pattern. Next, I hope you will join the, now look at the spelling of training, it's TRAINING. Now this is perfect. Now let me remove this line, it's not getting accommodated in one screen. So now this is fine. Now if I have to write an email, I need to follow this same pattern. Clear? Now quick information that is essential for you in terms of spellings. You need to be very sure that you are not making spelling mistakes. There are certain words where you get confused. For example, then versus than. Okay, then we have advise, SE and CE. I'm going to list down few more so that you understand where you
have the potential mistakes coming in. Confirm and confirm, both are pronounced the same way, but it's spelt differently because they have different meanings. Okay, so please be very careful there. Certain words where people make mistakes because they are confused. Niece versus niece. Now I will tell you which one is correct, which one is incorrect. If both are correct or both are incorrect, you will get to know that soon. One word where people make a lot of mistakes in terms of spelling is vacuum. What is the spelling of vacuum? It's V-A-C-U-M-M. No, it's V-A-C-U-U-M. That is how vacuum is spelled. It's not V-A-C-C-U-M. A lot of people make the mistake. They say V-A-C-C-U-M. This is wrong. It's V-A-C-U-U-M. Okay. Now let's go to these words. When I say then means about time. Or condition. For example, now I want to talk more about conditions first. Okay. Let me reduce this so that it's easy for you to understand. Now then means condition. Once I reach the college and meet my friend, only then I will attend the training. So I'm putting a condition there. What do we mean by than? Than is comparison. For example, John is taller than Mary. Now here I'm comparing. Samsung is a better phone than iPhone. So when I say than, I'm comparing it. It's more of a comparative display or expression. Then is more in terms of condition. Okay, so keep that in mind. Now what do we mean by advice CE and advice SE? Both are correct. Advice is nothing but a noun. For example, please give me an advice. Now when we have ADVISE, this advise is a verb. For example, please advise me. So
the suggestion, the synonym is advice. So when I'm asking for it, it's like a noun, it's like an object. Please give me an advice. I want to give you an advice. So it's CE, and when it's a verb, when you can use the same word in the verb form, instead of C you need to use S, and it's pronounced as advise. So please advise me, I want to advise you. So please do not make a mistake there. Okay, you should be clear about the spellings. Now let's look at confirm versus conform. Both are pronounced the same way. Confirm is a verb form of confirmation. I want to send you a confirmation, or I want to confirm. Both mean the same. It's a verb form of confirmation. Now conform, CFORM, means complying to a rule, means following a rule. So let me show you an example here for confirm. Please confirm if you are interested in TCS Drive. Now confirm, FORM, means complying. If you are interested, please conform to the rules. Okay. Now NICE, NIECE and NEICE, this is an incorrect spelling. This word does not exist. People make a mistake there. Niece means daughter of your brother or your sister. Okay. Another word where people make a mistake is it WEIRD or WIERD? It's sorry, I spelled the same way here. Okay, WEIRD, weird, or W. Okay, I wrote the same way again. My bad. Is it WIERD or WEIRD? Which one is the correct spelling? If you are watching this program, please identify which one is the correct word. WEIRD or WIERD? The correct answer is WEIRD. This is correct. So if you are spelling that in the other way around, that is incorrect. Okay. Likewise, a lot of words where people make tons of mistakes in terms of spelling. For example, tomorrow. It's TOMORROW. Lot of people make a mistake there. It's TOMMMROW. This is wrong. Occasion, OCASSION. No, it's OCCASION. This is the correct spelling. Likewise, you will get lot of words which you will end up using in your entire email writing. If you make these spelling mistakes, you will be in deep trouble. In tomorrow's session, what I'm going to do is I'm going to bring you a list of words where you need to identify what is the correct spelling. Because if you go wrong with spelling, if there are more than 2 or 3 errors in terms of spelling or punctuation or grammar, you will get disqualified. Every email will have minimum number of words. You may have exceeded the minimum number, which is good. You may have written the email within 10 minutes, which is good. You submitted the email. But in case if it has a lot of spelling errors, grammatical errors, punctuation errors, again, you will get disqualified. So you got to be very, very clear. You cannot make these mistakes.
tomorrow's session will be dedicated only for correcting spellings, making sure the sentence formation is correct, there are no grammatical errors, and the punctuation, which is very, very important. So these three aspects we will cover tomorrow, and we'll also look at one sample email which came in the earlier papers. Okay, whatever question you have, please post on the comment section of the YouTube video. It's very important that I know what you have written, what you're understanding. Based on that, I can provide you with the feedback. And as far as the other trainings are concerned, the technical training for TCS, aptitude training for TCS, tomorrow I will inform you the details as well as the placement drive, the date, time, venue, all these aspects shall be notified to you tomorrow. Okay, you have a great day ahead. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Welcome to Web Technologies training program. Today we are going to start the new module, that is TypeScript. After few days we will complete the TypeScript and then we will move to Angular. Actually we are learning the TypeScript because of Angular. So the Angular, which is also called as Angular framework, requires the TypeScript language to be used. So before understanding the Angular, it is must to understand the TypeScript language. That's why today we are exactly starting the TypeScript language. So what is the TypeScript? It is an extension to JavaScript. All the existing concepts of JavaScript. In addition to that, some additional features have been added. That is what the TypeScript is. So the existing concepts of JavaScript includes the variables, operators, control statements, arrays, functions, objects, and DOM manipulations, and some other miscellaneous topics in addition. So all these existing concepts as it is carry forwarded to TypeScript. Additionally, it provides some extra concepts, that is class based object oriented programming. That means we are going to create the classes. Based on the classes we are going to create objects. In addition to that, inheritance, interfaces, this type of topics also have been added to the TypeScript. So the Angular relies on the TypeScript language, TypeScript relies on the JavaScript language. That means indirectly, for understanding the Angular, TypeScript is required. So directly TypeScript is required and indirectly JavaScript is required. So we have completed the level 1, that is understanding the JavaScript. Now we are going to enter into the level number 2, that is TypeScript, and then we will go to level 3, that is Angular. So now let us try to understand why we have to go for the TypeScript. Well, in JavaScript, if you talk about an object, what kind of members does it contain? What are the list of properties and methods does the object contains in JavaScript is unpredictable. So we cannot say exactly these methods or these properties exist in the object. So there is no fixation, there is no possibility of fixing the particular properties and methods. So being a common JavaScript developer, if you are calling a method, you are not sure whether the method exists or not. If the method exists, it will execute. If the method does not execute, you will get error. So this is the main problem for the JavaScript developers. But in TypeScript, we are going to create the classes first. In the class itself, we are fixing, okay, these are the properties and methods. Those same properties and methods only will be given to objects. So we are sure that these properties and methods exist in the corresponding object. We can create any number of objects based on the same class. So all those objects will have same number of properties, same number of methods, and same list of list and data types also. So this is one main advantage of going for TypeScript. Additionally, TypeScript, the name itself is saying that it is supporting the data types concept. So that means we are able to declare a variable or property based on the particular data type.
For example, we can say this x is a variable, this is a number data type. This y is a variable, this is a string data type. We can specify the exact data type for a variable. So throughout the entire lifetime of the entire application till end of the program, it is containing the same type of value. It is not possible to change the data type. But in JavaScript, we cannot say exact data type. We can assign any type of value to the variable in JavaScript, but it is not possible in the TypeScript. As a result, we are sure that this particular value is of this type, this nature, maybe a number or string, whatever. Then we can write the code confidently. For example, if it is a number, we can perform some mathematical operations. If it is a string, we can use the string based methods such as the substring, index of, etc. So we are very clear what we are trying to write. So we are 100% sure that the code executes guarantee in all the situations. So that is the reason the TypeScript is better than the JavaScript. So TypeScript is not a completely an independent language. It is a new language introduced based on the existence of the JavaScript. And one more thing we have to understand here. TypeScript cannot run alone. TypeScript must be converted into equivalent JavaScript code. Suppose we have written a statement called var x colon number. So the colon number is a data type here that is possible in TypeScript, but after converting into JavaScript, it will be converted as var x. That's all. That means the data types will be skipped here. What of the data types exist in the TypeScript language, that will be skipped. So in that way, the TypeScript code cannot execute on its own, will be converted into JavaScript. The JavaScript code can be executed either on the server side or by using client side. If it is on the server side, we have to use Node.js in order to execute the JavaScript on the server side. If you want to execute on the client, nothing but the browser, already we are using the script src equal to some file name. So this is how we work with the TypeScript. Anyway, it is generally optional to use the TypeScript language, but in Angular perspective, it is must to use the TypeScript language. So that's all. Now let us enter into the practical development of the TypeScript. So let's get started. First we have to go to nodejs.com, nodejs.org. Once we enter into this site nodejs.org/en, we have to click on current version of Node.js, that is 10.10.0, and we are downloading a file called node-10.10.0 x64.msi. So meanwhile, let me explain the reason why we are going to install Node.js. So the reason why we are going to install Node.js, there are two reasons. One is to install TypeScript, and in order to execute the TypeScript. These two are the main reasons why we are going to install Node.js in our machine now. So why we require to install the Node.js in order to work with the TypeScript? The reason, the TypeScript itself is available as a npm package. Npm package can be downloaded only through Node.js. So you must be having Node.js installed on your machine in order to work with a package manager tool called npm, and npm is the only way to install the TypeScript on your machine. So that is the reason first we have to install Node.js, and then we have to install TypeScript through npm. When npm is available on your machine, only after installing Node.js. So that is the reason why we are installing the Node.js. That is the first reason. The second reason, meanwhile let me click on this next button, check the checkbox I accept the terms in the license agreement, click on next, keep the default path as it is, click on next and click on next. So no need of changing any settings.
directly we are able to click next kind of installation. Now, so how do we execute the TypeScript? First we are converting TypeScript to JavaScript, then we are executing TypeScript on server. So in order to execute the JavaScript, in order to execute the JavaScript on the server, we require the Node.js. But how we are getting the JavaScript code? We are not directly writing the JavaScript code. We are basically writing the TypeScript, but TypeScript is being converted into JavaScript, and JavaScript is being executed on the server. So these two are the reasons why we are going to install the Node.js in our machine. One is to install the TypeScript, other one is to execute the TypeScript program on your machine. Now let's try to understand what are the common topics between the the TypeScript and the JavaScript. So JavaScript and TypeScript, the common topics. One is the variables, operators, control statements, arrays, functions, objects. These are the common topics between the JavaScript and TypeScript language. Let's click on yes in the security control warning. Right. So these are the main common topics between JavaScript and TypeScript. But here, in addition to these regular objects that we have already created, that means in addition to the JavaScript objects, we have TypeScript additional topics. TS means TypeScript. So the first one, the classes, second one, objects based on classes. We are able to create a class. Based on the class, we are able to create objects, and also inheritance, interfaces, and also the modules. These are the main topics that are available in TypeScript. So these topics needs to be learned for a developer in order to enter into the Angular. So now let's understand what is a class. A class is a model of objects. So what kind of members we are going to create inside the object that we can define by using a model. So let's understand these classes versus objects in detail. Now if you take any real physical item that is an object, for example, you are yourself is an object, your room is an object, your phone is an object, your laptop is an object. Everything, every physical thing is an object that has a specific list of properties and methods, whereas properties are the details, methods are the operations that can be based on that can be done based on that. But here the role of the classes is, classes define the commonalities of all the objects. For example, I am an object, you are an object. Both are individual lives, but I can see, you can see. I can write, you can write. I can read, you can read. So these are the commonalities. The commonalities of all the objects have been defined by the class. So here, class person is a class here, and I am a person, so I am an object. You are another person, so you are another object. For example, city is a class, Hyderabad is one object, and Bangalore is another object. So any physical item, any real item is object, its a type is a class. So here, how to create the class is, we have to create the class by using the class keyword. First we have to mention the class keyword in order to create the class. That means we are saying that, hey compiler, we are going to create a class. Then followed by, we have to provide the name of the class. Then inside the class braces, we have to provide the list of properties and methods that you are willing to have in the objects. Many people think that class is a collection of properties and methods, but in fact
Object is a collection of properties and methods. Class just tell the list of properties and methods which are commonly applicable for all the objects of a same type. For example, all the students are having which properties, which methods, that is defined by the student class. Which properties, which methods available in all the employee objects defined by employee class. The commonalities can be provided by the class, but the class doesn't point to a fixed particular physical item. For example, the student class doesn't point out a specific student. The specific student can be pointed out based on the object. Object represents a physical item. Class is the model of that. Let us see practically how to create the classes. So in order to create the class, we have to provide a class, class name. Inside the class, we are going to define the properties and methods. So first we are saying that it's a class. Then we have to provide a name of the class. The class name can be anything. Inside that, we are trying to have the properties and methods. Right. So what is a property? Property is a variable that is a part of object. Variable inside the object is a property. Properties are used to store details about the objects. Properties are the details about the object. Syntax to declare a property is, first we have to provide the access modifier, data type, then property name. No, first property name, colon, and then we have to provide the data type. Okay, meanwhile, the Node.js installation finished. It is saying Node.js successfully installed. So finish. Okay, let's come back. So here the access modifier is nothing but access specifier, which specifies where we can access this member, either private or public or protected. Access modifier specifies access permissions. We have 3: private, public, and protected. Either of these we can provide here. And then this property name can be anything. We can provide any name, for example XYZ. The data type can be anything. For example, you can give number, string, anything. List of data types in TypeScript, that is for all the numbers, number data type, for all the string values, string data type, Boolean, object, any. Okay, these are the main list of data types in TypeScript. So we can give any data type here, any property name, and any access modifier. Okay, now let's try to practically see how to create these properties. So first we have installed in the Node.js already. Then we have to open your command prompt window. If you can scroll down, go to command prompt. Once we click on command prompt, here is the prompt C:users Harsha. Here Harsha is nothing but my username. So in your system it will show your username. So whatever it is, just I have to install TypeScript package. In order to install TypeScript, just we have to provide npm install TypeScript. But I want to install globally. So that's why I'm providing -g npm. Hey Node.js package manager, install a package for me. What is the name of the package? TypeScript. Globally I want to install. So within a few seconds, the package will be downloaded from internet and will be installed on your local machine. Okay, it is on the progress. Now the TypeScript package has been installed globally on your machine. Here globally means from any directory, from any folder,
you will be able to access your package, not only from the current working folder. And it is recommended to create a new folder for TypeScript. So I just go to C:, new folder, name of the folder is TypeScript. I'm going to store all the TypeScript programs in the same folder, that is C:, TypeScript folder. So once we have this, okay, now we have installed the TypeScript. After that, how to create the file in this folder? So C:, TypeScript, go to Visual Studio Code, go to new file. We are going to declare a file. For example, I am going to declare a variable called where the name of the variable is x. It is wanting to store the number, so number data type 10. That's all. We have successfully declared a variable called x of number data type. Let me increase the screen font size. Okay, I am giving 24. Okay, so x is number data type. That means x is the name of the variable, its data type is number. So see, we have fixed the particular data type for the variable. So through the entire lifetime of the entire program, this x will contain only the number, is not able to contain any other than that. For example, if you assign x equal to some ABC, that means a string data type value, it is not allowed. In JavaScript it is absolutely allowed, but in TypeScript not allowed, because we have clearly mentioned it's a number data type. So, but it is not an error after converting the same into JavaScript. Before converting only it is an error. After converting into JavaScript it is not at all an error. Okay, let me save this. C:, TypeScript, file name first.html, sorry, not HTML, .ts we have to provide. File extension should be first.ts. I am going to delete this HTML file, we don't need it. We have first.ts file only. See, it is an error. ABC cannot be assigned to a value of a string data type, it must be a number. But we are able to read the value any number of times. Just I am printing the value twice. But how do we see the output of this? First we have to compile, right? So in order to compile, first we have to enter into the particular location where the file is present, that is C:, TypeScript. Now we are in the C:, TypeScript location. In the same location only our file, that is first.ts, is present. So in order to compile it, tsc file name, that is first.ts. tsc is the name of the compiler here, which is called TypeScript compiler. File name is first.ts. So it is going to read this first.ts file internally and it will automatically generate the first.js file. So this first.js file contains the following code. Let me open and show the code to you. If you just open first.js code here, it contains probably the same code but except the data type. See, we have the data type in the first.ts file, but we don't have the data type in the JS file. That's what I'm saying. Data types are supported in the TypeScript but not by JavaScript. So while converting from TypeScript to JavaScript, the data type gets removed. Even the classes, objects, whichever the concepts are additionally supported by the TypeScript language, all those will be converted into equivalent concepts in the objects, equivalent concepts in JavaScript while converting into JavaScript. So let me execute this. In order to execute this, we have to provide the command node first.js. This command node will compile, will execute the JS file so that we can see the value 10 and 10. So this is how we execute a basic program. Now let us try to create a class, and based on the class let us try to prepare some manipulations. For example, I would like to create a student class. Student is the name of the class. Student ID is a property which stored the ID number of the student.
next name of the student, and then marks. And we have a method called getResult. It is recommended to follow the method names also caps. Okay, no, method names also should be lowercase, starts with lowercase. Okay, so we have a list of properties and methods: student ID, student name, and marks. These are the properties. GetResult is going to be the method. So observe this. It has 3 properties and 1 method. Why these are properties? Because these are just values. These are just wanting to store the value. But why the getResult is a method? We are trying to perform some manipulation based on that, some operation, some work. So let's create a new file. I'm going to give the file name as student.ts. You have to explicitly provide a .ts file extension, and we have to save it in SQL TypeScript folder. And in this, I'm going to create a file called, I'm going to create a class called student. And inside the student, we are going to declare the properties student ID, student name, and marks. And also we should have a method called getResult. So getResult is a method. See, the declaration of the properties are like, first we have to provide access modifier, right? What is access modifier? Here private, public, protected are the 3 available, but public is default here. If you don't provide any access modifier, default is public. So we have to provide public. It is optional. If you don't provide also, it is by default treated as a public. Then we have to mention that property name followed by the data type. So we can use the data types called number, string, boolean, object, any. So if you want to store an object of a particular class, we can provide object, or we can use the name of the class also as a data type. Then remaining we can understand string is a string collection of characters, boolean is true or false, any means any type of value. Even can be used for storing object literals inside the properties. Now getResult is the name of the method which is calculating the marks and finding out the result. Assume some values have been filled by the student. So the student will enter his marks, for example 80 or 90 or whatever. Then we have to check it. If this dot marks, don't forget the code this dot. This means current working object. So if the first object is called, that means first student has called this method, this keyword is representing the first student. The second student is representing the method, then this keyword is representing the second student. So whichever the student has called this method, the same student is represented as this. In simple words, this means current object. So inside the current object, we have the property called marks, and we want to check it. If it is greater than or equal to 35, then we are going to return the value pass, otherwise fail. Optionally, we can specify the data type or return type of this method by giving colon. We are going to return a string value, right? So we can provide like string value. That's all. The class has been developed, but if you can execute this, compile and execute student.ts and then node student.ts, sorry, JS, we are not executing anything because internally just we have created a class, we have not yet created any objects, and we have not called any properties or methods. In order to create object, we have to provide a new followed by the class name, that is student. Then we are going to store the details, that is S1, S2, like this. We can create any number of objects by using this new syntax. The new is a fixed keyword in order to create the object. The object can be created based on the class. So new student will follow the same properties and methods whatever declared in the class. Here we are declaring the student ID, student name, and marks, get result, all these properties, right? All these properties will be
loaded into the new student object. That means the object look like this. Object of student class. It has the student ID, student name, marks, get result, all these properties and methods. Its reference must be stored inside the variable called S1, based on which you can refer to the same object in future. First we have to store the object result in object reference in a variable, then we are able to use the same object, we are able to use the same reference variable in order to access the object. Then we can pass the value student ID number is equal to 101, student name is equal to ABC, marks is equal to 80, student ID second student 102, student name XYZ, marks equal 24. Now we are going to print the details about these students. So console.log of s1.student ID, student name and marks. Okay. I am going to print a separate line just for understanding, and I am printing the second student details. So now just compile tsc student.ts node student.js. Then we are getting the details about the student, that is the first student details and second student details, whereas first student is pass, second student is fail. So overall have a look at once. So class student, that means we are going to create a class called student. Inside the class we are going to create the properties and methods. Student ID, student name, marks are the properties. Get result is the method. Then we have the set of properties and methods here. We have assigned the values into the properties, and then we are calling the same properties and same methods. Okay, but instead of repeatedly writing the same code for initializing the values for every object, we are able to use the common place, that is the constructor. So let's understand what is constructor. A constructor is a special type of method of the class. A constructor is used to initialize the data of the object. When an object is born, somebody has to initialize it. Somebody has to store some initial values in the respective properties. It is like, for example, you have purchased an empty hard disk, 1 TB hard disk is there, so there is no data inside it by default. We have to initialize it, we have to store some data inside it, we have to load some data inside it. To load the data into the object, we have to use the constructor. So constructor is a special function. The name of the constructor should be constructor. It's a fixed name, constructor. Irrespective of the class name, the constructor name should be constructor. And ID by default it is always public. Constructor can receive arguments but cannot return the value. Generally, a constructor receives some arguments and initialize those values in the respective properties. So let's write the constructor to the same program. So here I am writing a constructor. Then we are going to receive 3 values, suppose like ABC, representing the student ID, student name, marks respectively. Then I am going to assign A into the student ID, that is this dot student ID is equal to A, this dot student name is equal to B, marks is equal to C. We have received 3 values and assign the same into respective properties, student ID, student name and marks. Then while creating the object, you must pass the values in the brackets. Which of the values you have passed in these brackets, those values will be received by the respective constructor, because new means creating object. As soon as we have created object,
automatically the corresponding constructor will execute. For all the objects, same constructor will execute. It's not a one constructor for one object, other constructor for another object. For any object of the same class, the same constructor will execute. That's why the constructor is like a common place where you can write the initialization logic of all the objects one by one. But you must pass the values. Whichever the values we are trying to assign below, those values you are directly providing. We have given 101, ABC and AT. These three values will be assigned into respect to ABC variables, and then will be stored in the respective properties, and the same we are getting in the output here. Similarly, let's pass the different values here. See, we can initialize any values as per the requirement. That's why even though we can take the parameterless constructor without arguments, it is better to take the parameterized constructor, which helps you to create the to assign the values of your choice. Now execute this program. First we have to compile by giving the tsc student.ts, then we have to execute this node student.ts, then we are getting the particular file. So check the details, it is same as expected. So have a look at once in the class what kind of properties, constructor, methods we have created. The first part of the class is a properties declaration. Here we are going to specify the details about the properties, what kind of details you want to store inside the object. And here second part is the constructor, which is receiving three values and initializing them into the respective properties. Whichever the properties we have declared above, all of them we are going to initialize here. And then methods. Methods means manipulations such as calculation of result, calculation of total marks, calculation of percentage, calculation of grade, calculation of GPA. So any kind of calculation part coming under methods. Each individual calculation is called as a method, and we can call those methods by giving the brackets here. And we can keep creating any number of students like this. We have written the code for two students only, but in fact we can write the code for any number of students. But in a college or something, we will have some hundreds of or thousands of students. So writing the same code for all those number of students is not correct. That's why we are able to place a loop. So for example, we have number of students is equal to 10 or 1000, whichever the number you want, you can just assign. These many times you want to repeat the code. So that's why what will you do is that, so I'm just writing a loop here. So where I is equal to 0, I less than s1 dot n I plus plus. So this loop executes n number of times, where n is 1000 or 100 or whatever the number we have assigned. Suppose we have 1000 students, so 1000 times this for loop will repeat. Each time we have to enter the details. So we have to accept the details first from the keyboard. Like this, and then we are going to print it. So what happens is the same process will repeat hundreds of times, thousands of times, whichever the number we have given. So like this we are able to accept n number of objects, n number of details we are able to store. So a class is a group of properties, methods and constructor. The methods are used to manipulate the data, properties are used to initialize the data, and the constructor is used to initialize the data, properties are used to store the data. So we can create the classes any number of times. That means we can create any number of classes. Based on the class we can create any number of objects. The difference between the JavaScript and the TypeScript is, in JavaScript we can create the object independently without any class,
the object was a free bird. What are the properties and methods it wants to have, it can have. But in TypeScript, the objects are not open type. The objects are too restricted. Whichever the properties and methods we have declared in the class, same properties methods will be repeated in every object. That's what the main difference between the TypeScript and JavaScript. So it is must to understand the TypeScript classes before entering into Angular, because in Angular we will be using so many predefined classes, and also we have to create the user defined classes. In Angular particularly, we are going to represent every individual part of the page as a component, and every component is basically a class. So first the developer should know what is a class, then only he can understand the component. So for example, we are going to create a navigation bar. Navigation bar is a part of the page. That means menu bar. The navigation bar is represented as a component there. What is component here? It's a class. So this is the style of development in Angular. That's why it is better to know, it is must to know about the classes and objects in Angular. So that's all about the TypeScript basics today. In the next lesson, we will meet with some advanced topics in TypeScript. Thank you. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we were going to discuss probability. In the earlier sessions, we started with permutation and combination, and this is going to be, we have to use a bit of permutations and combinations and probability as well, exclusively combinations. Alright, so మీరు permutation and combination videos బాగా చూసినట్లయితే అదే వీడియోస్ మీకు probabilityలో కూడా కొన్ని పార్ట్స్ మనం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Alright, now let's understand what is meant by probability and how it works. So probability అనేది try to understand, so start from the basics, don't get into the top level questions directly, understand the basics first. So I have seen people practicing the questions, అంటే probability అని చెప్పగానే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే no, it doesn't work in such a way. So I request the students to understand the probability concept first and then start solving the questions. Now if you see, let's see the definition first. Initially, what is meant by probability? So the meaning of probability is the chance of occurrence of an event. So the chance of occurrence of an event. So event is what? Anything can be an event. See, throwing a dice can be an event, tossing a coin can be an event, anything can be an event. And what the chance of occurrence of that particular event is nothing but the probability. For example, I have given an example here. Read the definition. Go to the example. For example, if a person is standing at the crossing of two roads which direct towards north, south, east and west. Thus, he has total 4 alternatives, 4 options to proceed. Now, if he wishes to go towards a particular direction, then the probability of completing his wish is 1/4. Since he can choose only one direction at a time out of 4 directions. Now, what is meant by this? Let's say, for example, if you observe this, so it is so simple. Let's say, for example, let's take this as a junction. Okay, so this is a junction. Now let's say one person is standing at this particular point. Okay, so a particular person ikkada nilchoni unnadu avuna. So it's a two road junction. For example, ఈ 2 road junction లో ఇక్కడ తను నిలబడుకొని ఉన్నాడు అంటే నా he has 4 options. in the sense మీరు చూసినట్లయితే తను ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వాలంటే తనకు 4 different directions లో మూవ్ అవ్వచ్చు. అంటే 4 directions లో ఏదో ఒక డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ డైరెక్షన్స్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో we know that this direction is north and this direction is south and this direction is east and this direction is west. Correct. Now he is standing in this particular point. Let's say, for example, now if you ask me what is the probability, and me ikkada chusinattlaithe ikkada event is nothing but he is walking. All right, he is walking and standing in a particular direction. He's standing in a particular point. Now he has to move another ikkada event. So ee particular place lo, for example, if you look at the screen, what is the probability? And మీరు చూసినట్లయితే what is the probability of getting, what is the chance of occurrence of an event? And మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే it is so simple. Here, let's say, for example, see, I'm going to tell you 3 different things which you need to understand, which is nothing but n of S and n of E and then
P of E. This which you need to understand. Three things. Okay, what is that? N of S, N of E, and P of E. Okay, if you ask me what is mean by N of S అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ it is so simple. So N of S is nothing but, see, he has how many options here? He has 4 options, which is nothing but north, and then which is nothing but east, and then south, and then west. So these are nothing but the number of options which I consider it as N of S. Okay, which is nothing but east, west, north and south. And if you ask me what is mean by N of E అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. So N of E అంటే ఏంటి? తను ఏదో ఈ 4లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు, కరెక్టా? ఈస్ట్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, నార్త్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈస్ట్ సౌత్ ఆర్ వెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ హియర్. సో ఇట్ క్యాన్ బి N or E or S or W, for example. Now if you ask me what is meant by P of E, P of E is nothing but the probability of that event. For example, N of E అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ we have 4, correct? N of E and N of S is nothing but 4, correct? Now N of E అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ only 1. So what is this N of S అనేది 4 and N of E అంటే 1 అంటే it is so simple. N of S అంటే 4 different options అనుకున్నాయి. N of E అంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ అని అడిగారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1/4, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ N of, remember it's nothing but N of E by N of S. N of E by N of S. This is how it works, correct? So N of E by N of S. Now so ఈ N of E by N of S అంటే it ఏంటి అనేది సో సింపుల్. దీని నుంచే మనం ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ అనేది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. సో సింపుల్. See, we all know that the definition of the probability is nothing but, see, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. Number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. So ఈ number of favorable outcomes అనేది నేను ఏమంటున్నానంటే N of E అంటున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనం ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ N of E, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. అండ్ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద డినామినేటర్ హియర్? నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో టోటల్ పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ N of S. అంటే మీరు వెళ్ళేది నార్త్ కావచ్చు, ఈస్ట్ కావచ్చు, సౌత్ కావచ్చు, వెస్ట్ కావచ్చు, అంటే టోటల్ పాసిబిలిటీ. నా సో ప్రాబబిలిటీ ఏమొస్తుందంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, which is nothing but N of E by N of S, which is nothing but 1/4. So ఏదో 4 directions, 4 options మీకు ఉన్నాయి, ఇందులో మీరు ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నారు, which is nothing but 1/4. I hope you understand this. Now so let's go to the screen. If you go to the screen, you'll understand. See, there is something called and, which is nothing but a multiplication. There is something called and. Okay, so probability లో మీకు ఎప్పుడు and అనే వర్డ్ మీకు వచ్చినా you have to use multiplication, which is nothing but exclusively into symbol మీరు యూస్ చేయాలి. For example, A and B, probability of A and B అంటే so you have to multiply. And remember, if you look at the screen, so remember whenever you get to see or in the probability, you have to do the addition. You have to do the addition part. So multiplication and addition. So ఇది మర్చిపోదు, ఇది permutation combination కి కొంచెం రివర్స్ లో ఉంటుంది. Remember this once again. And అంటే you always have to use multiplication, and if it is like or, you have to do the addition part. Let's see the first question. If you see the first question, so look at the screen, you'll understand. So the first question is find the probability of getting ahead in throwing a coin. Alright, find the probability of getting ahead in throwing a coin. Okay, so before, see, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూస్తుంటారు, బుక్స్లోను. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మనం ఎలా కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ కేటగరైజ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ హిట్ ద క్వశ్చన్ అకార్డింగ్లీ. నౌ లెట్స్ గో త్రూ వన్ బై వన్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, సో ప్రాబబిలిటీ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ద ఫస్ట్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ coin. First one is nothing but a coin. Coin is nothing but right, so tossing a coin అనేది ఈవెంట్ అనేది, సో కాయిన్. అండ్ సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే ఏముంటుందంటే డైస్, థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేది మనం చూస్తాం, ఇలాంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చూస్తాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ కార్డ్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ మీద. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ లైక్ మార్బల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్,
boys and girls, it goes on. And fifth one is miscellaneous. Fifth one is miscellaneous. So these are the 5 different, I segregate probability into 5 different components. And 5 different components paina meeku questions ravu exam lo. So first one em chusarante coins meeda, tossing a coin. So coin in the sense tossing a coin. For example, if I toss a coin, so what are the chances? Either I get heads or I get tails, correct? So idi tossing a coin is oka event. Now dice ane concept meeda meeku vastundi. Dice ane concept is throwing a dice ane, say for example. So die in the sense we all know it's it's an object 3-dimensional. If I draw this, it looks like a cube probably. So die అనేది మీరు చూసినట్లయితే 3-dimensional. So it looks like a cube. Sometimes it look like a cuboid. So for example, cube అని తీసుకున్నట్లయితే దీనికి మీకు 6 faces ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఈ 6 faces ఉన్న క్యూబ్ని ప్రతిసారి మీరు త్రో చేసేటప్పుడు మీ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందని మనం చెక్ చేస్తుంటాం. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ కాంపోనెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సో కార్డ్, if I say cards is nothing but the playing cards. So let's say we have a pack of 52 cards, where if one card is drawn at random, what is going to be black, red kind of. So this type of questions comes under the cards. And marbles, very very important and frequently asked questions. ఒక bag లో green 5 green balls, 4 blue balls and red balls ఉంటుంది దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I take 3 balls from out the bag అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మార్బుల్ బేసిస్ లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మిస్సెలేనియస్, వేరస్ ఈ కార్డ్స్ డైసెస్ అని యూస్ చేయకుండా జనరల్ they can take any event and they'll try to figure the question, frame the question, they'll ask you. Alright, so now let's start with coins, and let's go one by one, and probably for the next 2 days also I'll continue with the same probabilities. Alright, so today we are going to discuss the basic questions, and in the next further classes we'll get into the top level questions. First thing, let's start with the coin. Okay, if I start with the coin, so first you need to understand what is mean by an experiment and what is mean by a what is mean by the experiment, and what is mean by the event, and what is mean by the outcome. These are the 3 things which you need to understand before you start this. So since I said let's discuss coin, correct? Let's discuss coin now. So ఈ coins concept మనం probability discuss చేసే ముందు try to understand, we have to understand the first thing, which is experiment. So experiment is where you do something looking for an outcome. Alright, where you do something looking for an outcome, where you get the outcome for sure. You do something and you'll expect an outcome, which is nothing but the experiment. Now if you ask me here, if I say coin, it means tossing a coin is an experiment. మనం కాయిన్ టాస్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎందుకంటే యూ విల్ గెట్ అన్ అవుట్కమ్, కరెక్ట్? అది మీకు హెడ్స్ రావచ్చు, లేదు టైల్స్ రావచ్చు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్కమ్. అండ్ సో ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టాసింగ్ ఏ కాయిన్, దీంట్లో మనకి ఈవెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈవెంట్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే అవుట్కమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఈవెంట్. ఓకే, సో హియర్ అండ్ దెన్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈవెంట్ అండ్ దెన్ outcome. So these are the basic things which you need to understand. So and most probably మీరు ఇది కాన్సెప్ట్స్గా చదువుకుంటారు తప్ప ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, they're not going to ask you any kind of definitions, but it is better if you understand this. Now tossing a coin is going to be the event. If you ask me, so in this particular it's called as an event, and if you ask me what are the outcomes here, outcome is so simple. When I toss a coin, either I get head or I get tail, correct? Either I get head or I get a tail. Now what is the probability of getting a head, or what is the probability of getting a tail another question aithe so simple. Let's understand the probability definition. As I told you, probability is nothing but n of e by n of s, correct? N of e by n of s, which is nothing but favorable, then simple ga raskunte favorable outcomes by total outcomes. Favorable outcome by total outcomes. Now let's say chances ఏంటంటే if I toss a coin, the probability of getting head is 50% and the probability of getting tail is 50%. అవునా, ఈ 50% కాకుండా నెంబర్స్లో మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? రిమెంబర్, ప్రాబబిలిటీ ఆల్వేస్ లైస్ 0 less than probability less than 1. Sometimes it may be 1. So most probably it always lies in between 0 and 1. Probability can never be 2. Remember,
probability can never be 2. The total probability can be 1. It can be equal to 1 sometimes, but it cannot be greater than 1. So probability అనేది 0 కి 1 కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. If I say probability of getting a head, for example నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే probability of getting a head అంటే నేను 1/2 అంటాను, అండ్ probability of getting a tail 1/2 అంటారు. సో ఫస్ట్ నేను మీకు పర్సంటేజెస్లో చెప్పాను, పర్సంటేజెస్లో కాకుండా ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ 1/2. ఈ 1/2 ఎలా వచ్చింది? సో సింపుల్. Alright, so if you understand the formula here, favorable outcome by total outcomes అని చెప్పాను, కరెక్టా? నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో నాకు హెడ్ కావాలా టెయిల్ కావాలా అనేది నేను చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హెడ్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే నాకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ? హెడ్ అండ్ టెయిల్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 outcomes. But what is my favorite outcome? What I'm expecting? I want head. So which is nothing but రెండిట్లో నాకు ఒకటి మాత్రమే కావాలి, which is nothing but 1/2. Which is nothing but 1/2. So the probability of getting head when a coin is tossed is nothing but 1/2, and the probability of getting a tail when a coin is tossed is once again 1/2. Now if you see the question, for the first question, find the probability of getting a head in the throw of a coin. I repeat, find the probability of getting a head in the throw of a coin. And it is so simple. As I told you, here it is simple, 1/2. Correct? Head aina 1/2 ne, tail aina 1/2 ne. If you observe the second question, now 2 fair coins are tossed simultaneously. So ikkada meer chusinatleyte rendu coins meeku toss chesaru, correct? Find the probability of అని చెప్పి ఇచ్చారు. And now before we get into those 4 questions, we have to set something. I mean, it's like we have to do some analysis. And let's do the analysis. What does mean by this analysis? So 2 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of. Now first let me tell you, first I have to find out which is n of s. Sample space lo any events ఉంటుంది, ఎన్ని జరగచ్చు, ఎలా ఉంటుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే n of s is equal to, సో 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 హెడ్స్ రావచ్చు, 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 హెడ్స్ రావచ్చు, లేదంటే 2 టైల్స్ రావచ్చు, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ సెకండ్ కాయిన్ టైల్, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ కాయిన్ టైల్ సెకండ్ కాయిన్ హెడ్. Alright, now these are the total outcomes. I repeat, these are the total outcomes. So outcomes ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే we have 4 different outcomes. ఎందుకంటే 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తాం. ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా టాస్ చేసి మీరు చూసినప్పుడు అయితే మనకు ఈదర్ హెడ్ వస్తుంది లేదు టైల్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే 2 కాయిన్స్ మనం టాస్ చేసినప్పుడు ఇవే మీ యొక్క టోటల్ అవుట్కమ్స్, హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ ఆర్ టైల్ హెడ్. కరెక్ట్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ n of e. సో n of e అనేది ఏంటి అని చూసారంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్, మై ఫేవరెట్ అవుట్కమ్. సో నాకు ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఫేవర్గా జరగాలి, ఇక్కడ ఏం రావాలి అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, ఫస్ట్ పాయింట్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head అన్నారు. I repeat, getting only 1 head. So find the probability of getting only 1 head ante, so 1 head ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి? సో getting only 1 head అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టైల్ రావాలి, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో టైల్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్ రావాలి. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. నా అవుట్కమ్ ఇదే రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఎన్ని డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 different అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్? టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 4 ఉన్నాయి. నా ప్రాబబిలిటీ, సో P of E. Okay, so E P of E and మీరు చూసినట్లయితే it is so simple, it is going to be n of E by n of S, which is nothing but 2/4, which is nothing but 1/2. So the probability of getting only 1 head, try to understand, the probability of getting only 1 head is 1/2. So if you look at the screen, the second one getting at least 1 head అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే at least 1 head అంటే మినిమం 1 head ఉండొచ్చు, మాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్స్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. మీరు ఈ క్వశ్చన్ బాగా చూసినట్లయితే టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ అండ్ టైల్ హెడ్ అనేది ఈ 4 అనేది చేంజ్ కాదు. 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే మీకు టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇవి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఏది చేంజ్ అవుతుంది మీరు చూసారు అంటే నా ఫేవరెట్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ గెట్టింగ్ 1 head అని చెప్పాను. సో 1 head అని చూసినప్పుడు ఏమైతే n of e, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి. మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి అంటే నాకు 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక హెడ్ రావాలి అని చెప్పాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఐ కెన్ గో విత్ నాకు, సో హెచ్ టీ అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెచ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టీ,
సో అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ కాయిన్లో టెయిల్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ సెకండ్ కాయిన్లో కూడా హెడ్. ఇన్ ఎ సెన్స్ సో ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు 2 హెడ్స్, దట్ ఈస్ ఓకే. నాకు అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్న రావచ్చు. సో ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్స్ ఎన్ని చూసారంటే ఛాన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే 3 అని ఇంక్రీజ్ అయింది. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ అయితే 4. ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని 3. అంటే నాకు హెడ్ టెయిల్ వచ్చినా ఓకే, టెయిల్ హెడ్ వచ్చినా ఓకే, 2 హెడ్స్ ఉన్నా ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో n of e, which is nothing but number of favorable outcome by n of s, correct? So in such case it is going to be 3/4. It is going to be 3/4. If you see the third question, getting 2 heads అన్నాడు. సో గెటింగ్ 2 హెడ్స్ అంటే నాకు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే నాకు ప్రాబబిలిటీ ఈ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు 2 హెడ్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి. సో 2 హెడ్స్ అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టెయిల్స్, కరెక్ట్? సో 2 హెడ్స్ అంటే సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ హియర్? ఎస్, మన ఈవెంట్లో మనం చూసినట్లయితే హెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో నాకు ఫస్ట్ కాయిన్లో నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఫేవరబుల్ నాకు ఒకటి మాత్రమే, గెటింగ్ 2 హెడ్స్ అని చెప్పాడు. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 హెడ్స్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e by n of s, which is nothing but n of e అంటే it is 1 and it is 4. So the probability is 1/4. Now getting at least 2 heads, if you look at the screen, the fourth option, getting at least 2 heads అని ఇచ్చాడు. నా వన్స్ అగైన్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 2 హెడ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నదే మ్యాక్సిమం 2 హెడ్సే. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది చేంజ్ కాదు, 1/4 గానే ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ విచ్ హ్యాస్ 3 హెడ్స్ కదా. సో కాయిన్ టాసింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మాత్రమే. సో 2 కాయిన్స్లో 2 హెడ్స్ రావాలి అంటే మనకు ఉన్న ఛాన్స్ ఇది మాత్రమే. హెన్స్ ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్, న్యూమరేటర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ రిమైన్స్ సేమ్ అండ్ ద టోటల్ అవుట్కమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ 4. సో ఇట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్రాబబిలిటీ సో సింపుల్. See, what are the total outcomes? I mean, the favorable outcomes by total outcomes. It is so simple. మనకి ఏం కావాలి, టోటల్గా ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీరు డినామినేటర్లో యూస్ చేసుకోండి. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు న్యూమరేటర్ ఫిల్ చేశారంటే వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాబబిలిటీ. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద అదర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you see the next question, 3 fair coins are tossed simultaneously, find the probability of. So now try to understand 3 coins ని టాస్ మీరు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ టాస్ అ కాయిన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్, ఐ మీన్ అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్కమ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. నా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో n of s ఇస్ నథింగ్ బట్ n of s అంటే నేను డినోషన్ మీకు ఏం చెప్పాను, టోటల్ అవుట్కమ్స్. సో 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్స్ నాకు ఏముండొచ్చు. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద పాసిబిలిటీస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ సి ఐ మైట్ గెట్ ఆల్ హెడ్స్, ఆల్ 3 హెడ్స్, కరెక్ట్? నా మీరు చూసినట్లయితే 2 హెడ్స్ పడి ఒక టెయిల్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ హెడ్ హెడ్. ఐ రిపీట్ హియర్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ హెడ్, థర్డ్ హెడ్, 3 కాయిన్స్లో లైన్గా హెడ్స్ రావడం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ కూడా హెడ్, థర్డ్ దాంట్లో టెయిల్ అండ్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ టెయిల్, థర్డ్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ హెడ్ హెడ్, కరెక్ట్? సో ఇంకా ఇది చూసారంటే 2 tails, first దాంట్లో tail, second tail and then head, or first tail then head and then what is that, tail, or else first head, tail and then finally tail. Okay, I mean, have I arrived with all the outcomes? And if you ask me, it is so simple. Initially I started with 3 H, so 3 H's, so I mentioned all the H, అన్ని హెడ్ యూస్ హెడ్ 3 కాయిన్స్ అని తీసుకున్నానంటే నెక్స్ట్ నేను చేశాను ఒక పర్టికులర్ కాయిన్కి హెడ్ కాకుండా టెయిల్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్. సో దీన్ని మనం ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్, ఇది చూసారంటే ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్టే టెయిల్ హెడ్. ఆల్రైట్, అంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ వచ్చి నెక్స్ట్ 2 హెడ్స్ అవడం అండ్ దెన్ మీరు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ head, tail and then finally all tails. Alright, now so 3 coins toss చేసినప్పుడు ఇది మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే you will be getting 8 different outcomes. Okay, so n of s is always 8 when you toss 3 coins. Okay, now from this మీ ఫేవరెట్ ఏంటి, మీకు ఏం కావాలి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. గెటింగ్ 1 హెడ్ అంటున్నాం ఫస్ట్.
ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ వన్ హెడ్. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ వన్ హెడ్ అనే దాని ముందు వన్ హెడ్ రావాలి అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో మీ ఫేవరెట్ అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఈ. ఓకే, సో మీ ఫేవరెట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో గెటింగ్ వన్ హెడ్. సో వన్ హెడ్ అనేది ఎక్కడ ఉందని మీరు చెక్ చేశారు అంటే సో వీ హ్యావ్ 1 హియర్ అండ్ దెన్ 2 and then here 3, correct. So e tail TTH lo we have one head, THT lo we have one head, and then HTT lo we have one head. So rest all the places we have more than one H, so it is going to be 3 by 8. So E3 is nothing but so E3 by which is going to be 3. So E3 ఎలా వచ్చిందని మీకు చెప్తాను. It is going to be ఆ కేసెస్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. TTH, THT and then HTT, correct, and then HTT. So ఇవే. సో మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ అంటే గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ హెడ్. సో వన్ హెడ్ అంటే ఈ 3 కేసెస్ మాత్రమే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటలీ 3, కరెక్ట్. నా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ హెడ్ P of E మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి N of E by N of S. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 by 8. So favorable outcomes by total outcomes, which is nothing but 3 by 8. Now if you see the next question, getting one tail. Getting one tail అంటే now it is going to be same heads and tails. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్, బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ మీరు చేంజ్ అవుతుందంటే మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను TTH అనేది మెన్షన్ చేశాను, బట్ యూ నీడ్ ఓన్లీ వన్ టైల్. సో ప్రాబబ్లీ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ థింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఈ పర్టికులర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ని మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే the event is same. We are going to toss 3 coins. In such case final outcomes అనేది అంటే 3 coins toss చేస్తే ఎనీ డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అంటే 8 అవుట్కమ్స్. దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దట్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఒక టైల్ మాత్రమే కావాలి. ఐ మీన్ ద రెస్ట్ 2 హెడ్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఒక టైల్ మీరు చూసినట్లయితే HHT అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, థర్డ్ కాయిన్లో T, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ అండ్ దెన్ T అండ్ దెన్ H అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THH, correct. So once again 3 here. If you ask me what is the probability, once again P of E is equal to 3 by 8. It's like favorable outcomes by total outcomes, which is 3 by 8. Now if you see the next one, getting at least one head and చెప్పాడు. So third point, understand getting at least one head. So నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు మినిమం ఇన్ ద సెన్స్ నా అవుట్కమ్స్లో నాకు వచ్చే అవుట్కమ్స్లో నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే నాకు మినిమం వన్ హెడ్ కావాలి అంటున్నాను. సో మినిమం వన్ హెడ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నా రిక్వైర్మెంట్, ఐ మీన్ నా ఎన్ ఆఫ్ ఈ నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మినిమం వన్ హెడ్. సో ఐ స్టార్ట్ విత్ మినిమం విచ్ is here minimum one head in the sense. So let's see, for example I'm going to start with TTH ఒక హెడ్ ఉంది, అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THT అండ్ దెన్ HTT. సో ఇవన్నీ చూసారు అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మొత్తం వన్ హెడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ హెడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ నేను చూసినట్లయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ 2H యాజ్ వెల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద అవుట్కమ్ విచ్ హ్యాస్ 2H. ఎందుకు 2H అంటే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అన్నాను. అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే మినిమం వన్ హెడ్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. సో 2 H's ఉండేవి కన్సిడర్ తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నేను చూసినట్లయితే HH కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, విచ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ 3H. సో వెన్ ఐ సే మినిమం 1 ఇట్ మీన్స్ మాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు, మినిమం అయితే 1 ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్ టుగెదర్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ TTT, అవునా, టైల్ ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ తప్ప నాకు అన్ని డిఫరెంట్, ఐ మీన్ ఈ 7 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్లోనూ ఐ హ్యావ్ 1 హెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7 by 8. సో ఆ ఒక అవుట్కమ్లో మాత్రమే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెచ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ TTT. అంటే దాంట్లో చూసారంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ టైల్, అండ్ సెకండ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ ద టైల్, అండ్ థర్డ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు కూడా టైల్. ఇన్ సచ్ కేస్ దాన్ని మనం ఒమిట్ చేసి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 అదర్ outcomes, 7 by total probability, I mean total outcomes is once again 8, so which is obviously 7 by 8. I hope you understand this. Now next question we choose getting 2 heads. Okay, find the probability of getting 2 heads. So probability నాకు heads 2 heads అనేది నేను చెక్ చేసే ముందు నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఇన్ ద సెన్స్ now when I toss 3 coins I'm expecting at least 2 heads. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఓన్లీ 1 head. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైంది అట్లీస్ట్, ఐ మీన్ గెటింగ్ 2 హెడ్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ అని చెప్పాను. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వీ డోంట్ కన్సిడర్ హెచ్ హెన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 3 హెడ్స్, బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా 2 హెడ్స్ ఉన్న కండిషన్ అయితే సరిపోతుంది. 2 హెడ్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ దిస్
HT నేను తీసుకుంటాను అండ్ దెన్ HTH నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను అండ్ దెన్ THH. Correct, 3HH, which is once again it's like 3/8. Correct, 2 heads. And now at least 2 heads and chepnanu. So at least, so it's once again 3/8. I mean here it is 3 and total probability P of E is equal to 3/8. So at least 2 heads అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కేసెస్ అవుట్కమ్స్ మాత్రం మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ 3/8. నా లుక్ అట్ ద లాస్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 2 heads అని చెప్తున్నాను. సో అట్లీస్ట్ 2 heads అంటే 2 మినిమం ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. But you cannot go for 4 heads and 5 heads just because the tossing itself happening only for the 3 coins. మనం 3 coins మాత్రమే టాస్ చేస్తాం in such case. So here the total outcomes is obviously 8. Now నా రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే n of e, నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే I need at least 2 heads. In such case HHT నేను కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ H, సెకండ్ H, థర్డ్ T అండ్ దెన్ HTH నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ దెన్ THH నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను అండ్ దెన్ అట్లీస్ట్ 2 కాబట్టి ఐఎమ్ డన్ విత్ 2 outcomes. See, I have considered the outcomes which are having 2H, correct, 2 H's. And now I'm going to consider the option, outcome which has 3 H's as well. Just because, see, నా favorite ఏంటి, minimum 2 H's రావాలి. 3 H's వచ్చినా I don't have any issues. In such case, see, the favorable outcomes here are 4. Hence, the probability here it is going to be P of E is equal to N of E by N of S, correct? Which is 4/8, which is 1/2. Which is 1/2. So I hope you understand this. Let's go for the next question. All right. An unbiased dice is rolled. I repeat, an unbiased dice is rolled. Find the probability of getting. All right. So we have certain. Now, I hope you understand how to work with this coins, tossing the coin event. So second one, as discussed. Now we are going to throw a dice. Correct. Now we are going to throw a dice. Now dice concept ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని మీరు చూసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అనేది. ఓకే, నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈవెంట్ ఫస్ట్. ఈ ఈవెంట్ ఏంటి, డైస్ రోల్డ్. కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది మనం చూసుకుందాం అండ్ దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్. సీ, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ అ డైస్ ఇస్ రోల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, so usually dice has 6 faces, correct? It has 6 faces. Now, so event lo outcomes ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n of s, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏముంటాయి అని మీరు చూసినట్లయితే, సో మనకు ఒక డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, ఓకే, డైస్ మనం త్రో చేసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఫేస్ ది అవుట్కమ్, ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్కమ్ అని చూసినట్లయితే ఎప్పుడు టాప్ ఫేస్ అవుట్కమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. డైని మనం త్రో చేసినప్పుడు పైన టాప్లో మనకి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే మన అవుట్కమ్. సో వన్ యూ త్రో అ డై, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ విల్ గెట్ 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Correct? These are the possible outcomes. So if you throw a single die, manaku 1 రావచ్చు, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6. If you ask me, the total number of outcomes for that particular event is 6. Remember, the total number of outcomes for that particular event is 6. And remember, if 1 die అన్నట్టు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్, 1 2 3 4 5 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ మనకు రావచ్చు. వాట్ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు త్రో 2 డిఫరెంట్ డైస్, అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ రావచ్చు అంటే, సో సింపుల్. వీ ఆల్ నో దాట్ సి డై హ్యాస్ 6 ఫేసెస్. ఇన్ సచ్ కేస్ జస్ట్ పవర్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అవుట్కమ్స్ మనకి చేంజ్ అవుతూ వచ్చేస్తాయి. సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ 1 డై, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6 power 1 విచ్ ఇస్ 6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే మీరు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినట్టయితే అప్పుడు మీరు ఇలా కౌంట్ చేసి కూర్చోలేదు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ని మీరు ఇలా చేయడం కంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి 2 డిఫరెంట్, ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ 2 డిఫరెంట్ డైస్, అప్పుడు నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుందంటే, విచ్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆ ఎనీ డైస్ దాన్ని మీరు పవర్లో మెన్షన్ చేసాను 6 power, సో విచ్ ఇస్ 6 into 6, దెన్ హియర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్స్. ఆల్రైట్, నా
try to understand, if you're going to throw 2 different dice, then the total number of possible outcomes ఎన్ని అని చూసారు అంటే 36. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఇలాంటి 3 different dice ఉన్నాయి. ఈ 3 different dice మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది అని చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 3, విచ్ ఇస్ 6 power 3 ఇస్ లైక్ 216. సో ఇలా డైస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి ఆ అవుట్కమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. సో 1 డైకి మీకు ఇట్ ఈస్ ఈజీ, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను. మరి 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు ఎందుకు వీఆర్ గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ద కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ దోస్ కాంబినేషన్స్ అని సీ, దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 డై. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ 2 డై, వాట్ ఆర్ ది టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 36 అని చెప్పాను. ఈ 36 ఏంటి అని చూసారంటే వీఆర్ గెటింగ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,1, ఓకే 1,2. సో అండ్ ఇట్ ఇస్, సో ఫస్ట్ డైలో 1 అంటే సెకండ్ డైలో నెంబర్స్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను, విచ్ ఇస్ 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. సో ఫస్ట్ డైలో 1 కాన్స్టెంట్గా పడుతుంది, సెకండ్ డైలో వచ్చే నెంబర్స్ చేంజ్ అయింది. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సెట్లో మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ డైలో 2 అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 and then 2,5, 2,6. alright, similarly 3,1 and it goes on. So ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి మీకు అన్నారంటే 36 కాంబినేషన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీ outcome manually, I'm saying you directly, I'm just giving you the option. If it's like 1 die, it is 6 power 1, 6 outcomes. If it is 2 die, ilanti outcomes, I mean first die lo 1, second die lo 1, first die lo 1, second die lo 2, ilanti any different outcomes society, it is going to be 36. If you ask me 3, it is going to be 6 power 3, which is 216. It goes on. Correct. Now, so for example, దీంట్లో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. ఈ కౌంట్కి మాత్రం, ఇది బేసిక్ కౌంటింగ్కి మాత్రం ఈ షార్ట్ కట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటింగ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ ట్రయాంగిల్ నా, సో విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బుక్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్ మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోకుండా ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, నా ఫర్ సింగిల్ డై, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ సింగిల్ డై, రిమెంబర్ no headaches, nothing. If it's like 2 dice, then we need a shortcut. Now let's observe the questions again. Is it a single die or 2 die? And NBIOS die is told, find the probability of getting a number less than 7 and greater than 0. For example, here it's only 1 die and it is going to be easy for us. For the 2 dice, I'll give you the shortcut. Now it's 1 die. See, as we discussed, what are the total outcomes here? Oka die ni nenu roll chesina, throw chesina, it's going to be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. It means total outcomes are 6 power 1. Correct. Now let's go with the first question. So getting a number which is less than 7 annadu. So నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చేస్తే నాకు 7 లోపల నెంబర్స్ కావాలి. ఐ మీన్ ఏదైనా రావచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఈ అన్ని నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 లోపలే ఉంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా 1 లేదా 2 లేదు 3 లేదు 4 లేదు 5 లేదు 6. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇట్ మీన్స్ నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా 6 ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7 కంటే తక్కువ నాకు నెంబర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే probability of that particular event is equal to n of e by n of s. In such case, it is going to be 6 by 6, which is going to be 1. In this particular case, probability is 1. ఎందుకంటే అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ హెన్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1. అట్ ఎనీ కాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ కెన్ నెవర్ బీ, it can never be beyond 1. So here it is 1. నాకు కావాల్సిన నేను ఒక డై నేను రోల్ చేసినట్లయితే నాకు 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఫేవరబుల్ ఏంటంటే నాకు 7 లోపల ఏ నెంబర్ వచ్చినా ఓకే. ఒక డైని మీరు త్రో చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు 7 లోపల ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. సో నా అవుట్కమ్స్, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ యొక్క అవుట్కమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నా పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు నా ఫేవరెట్స్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. హెన్స్ ప్రాబబిలిటీ 1 ఈ కేసులో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని చూసాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో నాకేంటంటే 3 మల్టిపుల్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది. 3 మల్టిపుల్స్. ఇన్ సచ్ కేస్, సో 3 మల్టిపుల్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది. 3 మల్టిపుల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమవుతుంది 3 and then 6. కరెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మల్టిపుల్స్ హియర్. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి 3 మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ 2. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది అని మీరు చూసినట్లయితే, సో నా ఫేవరెట్ ఎంత 2.
టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది 6 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1/3. దట్స్ ఇట్. సో 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ఒక డైస్ నేను రోల్ చేసినప్పుడు 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది 1/3, 1 పార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. సో గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, సో సేమ్ థింగ్ హియర్, బట్ మై అవుట్కమ్ నాకు ఎలా కావాలంటే ఐ నీడ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. వెన్ ఐ త్రో అ డై ఐ నీడ్ టు గెట్, ఐమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, దెన్ వాట్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ. సో నా ఫేవరెట్ అనేది వన్స్ అగైన్ ఏమైంది, ప్రైమ్ నెంబర్గా చేంజ్ అయింది, నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏం చేస్తే డోంట్ స్టార్ట్ విత్ 1 గైస్, 2 is a even prime number, so start with 2, and then 3 is a prime number, and then 5 is a prime number, and then understand 4 and 6 are even numbers, and obviously they have factors, and hence they are not prime numbers. So 2, 3, 5 are the prime numbers, which is ఈ టోటల్గా 6 అవుట్కమ్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of e by n of s, n of e by n of s, which means 3/6, correct, which means 1/2. Excuse me. This is how it works. Now if you see the next question, getting an even number అన్నాడు. So find the probability of getting an even number. సో నాకు ఐ నీడ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, అప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ వన్స్ అగైన్ చేంజ్ అయింది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూసినారంటే గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. కరెక్ట్. సో ఈ లిస్ట్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఏది, సో వీ హ్యావ్ 2 and then we have 4 and we have 6. Fantastic. It means 3 different options ఉన్నాయి. In such case probability P of E is equal to, which is going to be 3/6, which is nothing but 1/2. So the probability of getting an even number when an unbiased dice is rolled is nothing but 1/2. Let's see the next question. Okay, 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of. Now here is what. So when 1 dice is rolled, it is easy for us, to understand what is the total probability. Correct. I mean probability find out cheyadaniki, at the same time outcomes మీరు చూసినట్టయితే find out cheyadaniki it is easy. But if 2 dice are rolled, once again we have 36 different outcomes కదా. దీంట్లో నుంచి మీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తారంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా కైండ్ ఆఫ్ triangular picture, just a shortcut, and it is easy to remember. Okay, so remember this particular triangle shape. So మనం నేను చెప్పేది ఏంటంటే, see I'm going to start with 2 y అనేది మీరు చెప్పినట్టయితే, see what is this 2. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ బాటంలో నేను 2 అనేది మెన్షన్ చేశాను. ఈ 2 అనేది ఏంటి అని చూస్తే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి, ఒకసారి ఆలోచించుండండి. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం అంటే ఫస్ట్ డైలో 1 అండ్ సెకండ్ డైలో కూడా 1. కరెక్ట్. ఇదే మినిమం నెంబర్. సో దాని యొక్క సమ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం సమ్ 2. కరెక్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం అదే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మాక్సిమం చూశారు అంటే ఫస్ట్ డైలో 6 రావచ్చు, అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో కూడా 6 రావచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ద సమ్ ఇస్ 12. కరెక్ట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. మినిమం సమ్ ఇట్ ఇస్ 2 అండ్ ద మాక్సిమం ఇట్ ఇస్ 12. ఓకే. సో నేను ఈ 2 వచ్చినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. 1 అని నోట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 2, సో లైన్కి టాప్లో 2 అండ్ దెన్ లైన్కి బాటంలో 1 అనే నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను. And then here it is going to be 3, 4, 5, and just divide the numbers accordingly. 11, and then 10, and then 9. So it is like 1, 2, 3. Okay. 8, and then here it is 6, and then 7. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. All right. Now సో ఈ నెంబర్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైస్ త్రో చేసినప్పుడు నాకు 2 సమ్మేషన్ యొక్క షార్ట్ కట్. సో 2 డైస్లోనూ వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి అని చూశారు అంటే 1, విచ్ ఇస్ 2, అండ్ 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే మ్యాక్సిమం నెంబర్ నాకు సమ్మేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే 12. కరెక్ట్. నా సో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్కి నేను కొన్ని నెంబర్స్ని అలైన్ చేస్తున్నాను. అదేం చూసానంటే 2కి నేను 1, అండ్ దెన్ 3కి నేను ప్యారల్గా నేను వచ్చేస్తున్నాను అంటే 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, అండ్ దెన్ 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 2కి ప్యారల్గా 1, 3కి ప్యారల్గా 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. కరెక్ట్.
నా ఇప్పుడు 8కి ప్యారల్గా మళ్ళీ నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ 5. I mean once again 1 2 3 4 5 6 and 6 5 4 3 2 1. సో ఇది ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే సో టాప్లో ఉన్నవి అన్ని ఆ రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వచ్చే సమ్మేషన్ వాల్యూస్, కింద ఉండేవన్నీ వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీస్. Okay, this is just a shortcut. Instead of counting each and every time doing the summation, it is easy for us to identify. So which is nothing but total 2 gani 3 gani summation values. It is 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So maximum rendu dice ni sum chese 12 రావచ్చు, minimum 1 and 1. So summation, and then what respective probabilities మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. And remember, so since we have two different dice here, and what are the total outcomes when చూసినట్లయితే 6 power 2 which is nothing but 36 outcomes. Remember this, 6 power 2 which is 36 outcomes, correct? So 36 outcomes అనేది టోటల్గా రెండు డైస్లో ఉంటుంది. If you ask me now, what is the probability of getting a summation as 4 అని చెప్పి అంటాం. I repeat, in the sense 4 total రెండు డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను. రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 4 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని. సో రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 2, 2 ఇలా ఉండొచ్చు, కరెక్ట్? ఫస్ట్ వన్ 2 and second one 2, or else it is going to be 1, it is going to be 1, 3, correct? Or else it is going to be 3, 1. సో ఈ 3 డిఫరెంట్ మీ ఫేవరెట్. సో నాకేంటంటే రెండు డైస్లోనూ నా అవుట్పుట్ ఎంత ఉండాలి, రెండు కలిపితే 4 రావాలి. సో 4 రావాలంటే ఫస్ట్ దాంట్లోనూ 2, సెకండ్ దాంట్లోనూ 2, 4 వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1, సెకండ్ దాంట్లో 3, టోటల్ సమ్మేషన్ 4 ఉంటుంది. సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ 3 అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్స్ అగైన్ 1 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4, కరెక్ట్? నా అండ్ దెన్ నా ప్రాబబిలిటీ ఏంటి నేను చెక్ చేసేటప్పుడు, సో లైక్ P of E అని మీరు చూసినట్లప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. సో 3 by టోటల్ ఎంత 36, కరెక్ట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/12. సో మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుండడానికంటే కూడా ఒకసారి మీరు ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో నాకేం కావాలి, నా సమ్మేషన్ 4 రావాలి. సో సమ్మేషన్కి 4 ఆపోజిట్లో ఉన్న నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 3, కరెక్ట్? సో సింపుల్, 3/36 మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 1/12. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్మేషన్కి ప్రతిసారి నా టోటల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టోటల్ 9 కావాలి. రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు నాకు 9 సమ్మేషన్ రావాలి అంటే దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుందంటే, సో సింపుల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 9 సమ్మేషన్ అయితే దాని ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది, 4. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 by టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని 36. సో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ 1/9. ఆల్రైట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ manually calculating each and every number, it is easy to identify the summation with the help of this particular triangle. I hope you understand this. See, we still have we have to discuss lots of questions in the future, in the next classes, upcoming classes, and tomorrow and day after tomorrow obviously I'm going to continue with the probability. Alright, so as of now, just go back to your homes, just try to practice this questions based on coins and dices, and tomorrow I'll continue with the cards. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss the probability, and it is a second session. So if you want to understand this particular session, if you have already seen the first session, no issues. If you haven't seen the first session, please go to the first session and take session 1 ni first okkar chudandi, nana session chudani vallu, then only you'll understand today's session. Okay, now so yesterday when we were discussing, I told you, so we have different kinds of questions when it comes to probability. Questions based on, the first one is coins, correct? Questions based on coins, questions based on dice, questions based on cards, questions based on marbles or balls, and miscellaneous. Correct? So these are the 5 different types of questions when it comes to probability. Avuna? So dintlo basic level, intermediate level and high level questions anedi unnai.
So we are going to discuss all the 3 levels. And yesterday we were discussing about the coins. So we have completed the coins, and now when it comes to dice, yes of course. So yesterday లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే మీన్ 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ప్రాబబిలిటీ, సమ్మేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి నేను పర్టికులర్ టాపిక్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాని కంటిన్యూషన్ మీరు చూసినట్లయితే, see I'm going to draw a particular triangle. Yesterday the same triangle which I have drawn. So if you observe ఈ ట్రయాంగిల్ మీరు చూసినట్లయితే, సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, సో I told you clearly ఒక డైస్లో మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్. సో this is how it works, and like let's say 1 2 and this is how డైస్ వర్క్. 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో 2 డైస్ ఇలాంటిది ఇంకో డైస్ తీసుకున్నప్పుడు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మినిమం ఎంత పడచ్చు అని చూసారు అంటే 1,1. 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు మినిమం ఎంత 1,1, విచ్ మీన్స్ లైక్ 2. సో లెట్స్ సే అదే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఎంత రావచ్చు మీకు అవుట్పుట్ అనేది చూసినట్లయితే 2 డైస్ ఉన్న 6 and 6 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12, కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో 2 3 4 5 and here it is going to be 11 10 9 8 6 7. So now it's like minimum 2 and the maximum is it is going to be 6,6 which is nothing but 12. So వీటి corresponding numbers నేను మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇవి ఏంటి ఈ టాప్లో ఉన్నవి అంటే 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే టోటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 డైస్ త్రో చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది కాంబినేషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 1,1, లెట్స్ సే 1,2, లేదు 3,4, ఇలాంటి ఎన్నో కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ కాంబినేషన్స్లో ఈ రెండింటి టోటల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 1,1 వచ్చినప్పుడు మీకు టోటల్ ఎంత రావచ్చు 2. సో 6,6 వచ్చినప్పుడు మీకు ఎంత రావచ్చు టోటల్ అనేది ఇట్ ఇస్ 12. సో మీకు టోటల్ అనేది 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 మీకు టోటల్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ అయితే ఇవే. సో 2 కింద ఏమైనా రావచ్చు అంటే నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్, 2 డైస్ కాబట్టి మినిమం 2, అండ్ 12 పైన ఏదైనా రావచ్చు అంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. నా వీటి యొక్క ఈ పర్టికులర్ షార్ట్కట్లో వీటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది మాన్యువల్గా కౌంట్ చేయకుండా ఎలా డిస్కస్ చేస్తామనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 2 3 4 5 అండ్ ప్రాబబ్లీ 6 హియర్. సో మిడిల్లో 6 అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వన్స్ అగైన్ 5 4 3 2 1. This is how it works. 1 2 3 4 5 6 and once again 5 4 3 2 1. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, సో సింపుల్. లెట్స్ సే 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్ అనే క్వశ్చన్ మనం సింపుల్గా తీసుకుంటే 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్. Now if you see the screen, 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of అని చెప్పి ఇచ్చినట్లయితే, I repeat, 2 dice are rolled, find the probability of getting a total of 9 అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. గెటింగ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ 9 అంటే ఏంటంటే, సో 2 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు సమ్ టోటల్ ఆర్ సమ్ 9 రావాలి అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలంటే, సమ్ 9 రావాలి అంటే, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 3,6 రావచ్చు, 6,3 రావచ్చు, లేదు 5+4 రావచ్చు. ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఇలా 1 by 1 మనం మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోవడానికంటే డైరెక్ట్గా ఎలా చూడడం, వెరీ సింపుల్. సమ్ అనేది మనకి 9 రావాలి, కరెక్ట్. సో సమ్ 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 4. అండ్ రిమెంబర్, 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్, 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్లో, సో మీకు ఇది గుర్తుంటుంది. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అని నేను మీకు చెప్పాను, ఎన్ ఆఫ్ ఈ అని చెప్పాను, అండ్ దెన్ పి ఆఫ్ ఈ. సో ఈ 3 నోటేషన్స్ నేను మీకు ఎన్న క్లాస్లో మీకు చెప్పాను. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది, అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది, అండ్ పి ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏంటంటే, లెట్స్ సే ఎన్ని డైస్ మీరు రోల్ చేస్తున్నారు, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 డైస్, అండ్ ఒక డైలో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, ఒక డైలో చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 6 అండ్ 2 డైసెస్ కాబట్టి 6/2, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 36. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ 36. అండ్ నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి, మీకు ఫేవరెట్ ఏంటి అని చూస్తే, నాకేం కావాలి, 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వాటిల్లో ఆ 2 డైస్లో వచ్చే నెంబర్ని సమ్ చేస్తే 9 రావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9. సో 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ ఏంటి 4. సో సింపుల్. నా ఫేవరెట్ ఎంత అని నేను చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 4. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4/36 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/9. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3,6 6,3 5,4 4,5 అని చెప్పి ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం కంటే, సో డైరెక్ట్గా ఫేవరెట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్యారలల్ నెంబర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ అ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసాం గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 అని చెప్పి, సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ ఎ సమ్
గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నా సమ్ అనేది 10 కంటే 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏముండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే 11 ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 12. కరెక్టా? సో 9 కంటే ఎక్కువ, ఇన్ సచ్ కేస్ 10 లేదంటే 11 లేదంటే 12. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా ఈ 10 కంటే ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? రిమెంబర్, సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది 36 ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే ఈ 36 అనేది మీకు చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ హియర్. సో 6 square is nothing but 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్. సో 36 అనేది ఏంటి? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 36. కరెక్ట్? n of s is equal to 36. నౌ n of e. n of e అంటే ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ ఏంటి అంటే నాకు 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ నేను కన్సిడర్ చేయను, 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో రిమెంబర్ 10 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏం చూసారంటే 3 ఇంటూ 11 సమ్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది? 2. అండ్ దెన్ 12 వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత? 1. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e అంటే నా ఫేవరెట్స్ ఎంతంటే ఇక్కడ 6. సో ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 9 కంటే ఎక్కువ రావాలన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ n of e by n of s. కరెక్ట్? ఇన్ సచ్ కేస్ 6 by 36 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 6. 1 by 6. దట్స్ ఇట్. సో 9 కంటే ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ రావాలనే ఛాన్స్లో ఎంత ఉంటుందంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 6. సో సీ ద స్క్రీన్, లుక్ అట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. సో గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 or 11. I repeat it, if you observe the screen, if you observe the question, so getting a total of 9 or 11 అంటున్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ నాకు 9 రావచ్చు, లేదు అంటే 11 రావచ్చు. టోటల్ నాకు 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ, అంటే ఆర్ కండిషన్ ఉంది. సో ఆర్, సో రిమెంబర్ అండ్ ఇస్ ఆల్వేస్, అండ్ రిప్రజెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ addition in terms of probability. అవునా? సో 9 or 11. సో 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ. నా ఇన్ సచ్ కేస్, సో ఫేవరెట్ మీరు చూసినట్లయితే n of s, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ 36 విచ్ ఇస్ 6 square. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు సేమ్ 36 సేమ్. సో n of e మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, సో n of e మీరు చూడండి ఒకసారి, 9 కానీ 11 కానీ అంటున్నాడు. సో n of e, ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ p of e డైరెక్ట్గా చెప్పిస్తాను. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ప్లస్ అడిషన్ కండిషన్ మీరు యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 9కి మీరు రెస్పెక్టివ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే చూసారు అంటే, ఫేవరెట్ చూసారంటే నెంబర్ 4, అండ్ ఆర్ అంటే ఇట్స్ ప్లస్ ప్రాబబ్లీ. సో 11 అండ్ మీరు చూసినప్పుడు 11 యొక్క ఫేవరెట్ 11కి కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత? 2. సో ఫేవరెట్ అనేది 2 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో ఇది 9 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 4, ఇది 11 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 2. సో ఆర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అడిషన్. అండర్స్టాండ్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రాబబిలిటీ, ఆర్ రిప్రజెంట్స్ అడిషన్ అండ్ రిప్రజెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 by 36, 6 ones 6, and which is 1 by 6. Which is 1 by 6. And now if you observe next question, find the probability of getting a doublet antunnadu. So doublet is nothing but same numbers. So 1, అనేది doublet, 2, అనేది doublet, 3, అనేది doublet. So ఈ doublets, for example, నేను 2 dice ని so I'm throwing 2 dice. Okay, so I'm rolling out or throw however the way you want. మీరు rolling out అన్నా throwing అన్నా both give you the same sense. సో 2 డైస్ నేను వేస్తున్నాను అండ్ నాకేం కావాలంటే డబ్లెట్ కావాలి. ఇన్ ద సెన్స్, సో నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నా యొక్క ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ అంటే నా యొక్క రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే 1, 1 కానీ, 2, 2 కానీ, 3, 3 కానీ, 4, 4 కానీ, 5, 5 కానీ, 6, 6 కానీ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది అనేది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్. కరెక్ట్? సో మీ ఫేవరెట్ అని మీరు ఎలా నోట్ చేస్తారు? n of e లో నోట్ చేస్తారు. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో మీ ఫేవరెట్, మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ లేదు మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 6. నా సో టోటల్గా n of s మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ నో దాట్ డైస్కి 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది? 36 అవుట్కమ్స్. సో అది ఎలా మీకు తెలుసు కదా, 1, 1, 1, 2 ఇట్ గోస్ ఆన్ 1, 6 అండ్ 2, 1, 2, 2 గోస్ ఆన్ 2, 6 ఇలా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ నేను క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో టోటల్ 6. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, p of e నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విచ్ ఇస్ ప్రాబబిలిటీ. సో ఆబ్వియస్లీ 6 by 36 ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 1 by 6. దీస్ ఆర్ ఈజీ. కరెక్ట్? Now, if you observe the next question, getting a doublet of even numbers అంటున్నారు. సో doublet of even numbers, see doublet అయి ఉండాలి. 2 కేసెస్ ఒకే దాంట్లో ఉంది. doublet of even numbers in the sense ఈ పేర్
1, 2, సేమ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. డబ్లెట్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ పేర్స్ సేమ్ డబ్లెట్స్ చెక్ చేశారంటే 1, 1 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేజ్ ఇట్. 3, 3 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. 5, 5 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. సో రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 2, 4, 4, 6, 6. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి ఇక్కడ 3 అంతేనా. సో నాకు 2, 2 రావాలి, లేదు అంటే 4, 4 రావాలి, లేదంటే 6, 6 రావాలి. దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎంతంటే ఇట్స్ లైక్ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎలా అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 6. అండ్ ప్రాబబ్లీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6 power 2 విచ్ ఇస్ 36. అండ్ దెన్ దీని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, 3/36 which is 1/12. That's it, 3/36 which is 1/12. Alright, I hope you understand how dice work. Now let us get into the next question. So 4 dice question. Alright, ఇంతసేపు మనం చూసింది ఏంటంటే 2 dice పైన నేను questions మనం డిస్కస్ చేసాం. This is 4 dice. Guys, this is going to be bit tricky and complicated. This is not as easy as you think. So level 3 questions, I mean hard questions, dices మీద ఎలా ఉండొచ్చు అంటే it's so simple. So only 1 die rolling లేదా 2 dice rolling అంటే it is going to be easy for you to fetch the answers summation లో ఇందాక ఈ షార్ట్ కట్ యూస్ చేసి మనం తీసుకొచ్చేయచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 3 dice ఇట్ మేక్స్ యువర్ క్వశ్చన్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు హియర్ అండ్ దేర్ చాలా రేర్గా అడుగుతారు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ టు answer this kind of questions as well. So let's see the question. First question, 4 dices are rolled simultaneously. Here 4 dices. Find the probability of. Okay, before you read the first and second and third and fourth question, ఈ particular sub questions మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ 4 dices అన్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ now first thing, the moment I see 4 dice, I'm going to find out n of s. n of s is nothing but total outcomes. నేను 4 dice నేను త్రో చేసినప్పుడు నా అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే ఒక డైస్తో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. సో 4 dice నేను రోల్ అవుట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4. దీని అలానే యూస్ చేసుకోండి. ఆల్రైట్, సో ఇది ఏంటి సార్ ఈ 6 power 4 మీరు నన్ను అడిగినట్లే సో సింపుల్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలా ఉంటుందంటే 4 dice కాబట్టి ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1, 1, 1, 1. ఆల్రైట్, నా 1, 2, 1, 1. సో 1, 3, 1, 1 ఇలాంటి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ డాట్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ గోస్ ఆన్ అప్ టు ఫైనల్గా ఇక్కడ వరకు 6, 6, 6. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ 4 dice మీరు రోల్ చేసినప్పుడు 6 power 4 కాంబినేషన్స్ మీకు వస్తుంది. కరెక్ట్, సో అవన్నీ మనం నోట్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు, ఏ డై హ్యాస్ 6 faces అండ్ 4 dice వీఆర్ గోయింగ్ టు రోల్, హెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4. దట్స్ ఇట్. నా సో మీకు మీ అవుట్కమ్ ఏంటి, మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ డైస్ 4 dice మీరు రోల్ అవుట్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ అవుట్ 6 power 4. సో ఈ 6 power 4 బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్. సో అన్ని డైస్ ఒక పర్టికులర్ ఫేస్నే, అంటే అన్ని డైస్ 1నే, లేదు అన్ని డైస్ 2నే, లేదు అన్ని డైస్ 3నే, లేదు అన్ని డైస్ 4నే అన్ని చూపించేది ఎలా అనేది చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ పర్టికులర్ డై 1 అంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1. లేదంటే అన్ని డైస్ 2, సో ఇలా 2, 2. సో మీరు 4 dice రోల్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని 1s రావడము, లేదు అన్ని 2s రావడము, లేదు అన్ని 3s రావడము, సో ఇలాంటివి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్. సో దీన్ని మనం సెట్లో మనం తీసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటుంది. సో సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబిలిటీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు కాబట్టి లెట్స్ సే 1, 1, 1 ఇదొక పాసిబిలిటీ. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 2, 2 ఇదొక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే 3, 3, 3, 3 4 diceలోనూ ఇవి. లేదంటే 4, 4, 4, 4 కరెక్ట్. లేదంటే 5, 5, 5, 5 లేదంటే 6, 6, 6, 6. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ టైమ్ వేస్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 6 different పాసిబిలిటీస్. కరెక్టా? అన్ని డైస్ సేమ్ ఫేసెస్ని షో చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే. ఇన్ సచ్ కేస్
మీ యొక్క ఫేవరెట్ అంటే మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి అని చూసారంటే 6. అవునా? సో ఇదొకటి 1, ఐ మీన్ నెంబర్స్ నోట్ చేస్తే 1 2 3 4 5 6. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 అవుట్కమ్స్. ఈ 6లో మీకు ఏది పడినా ఓకే. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ నేను 6 అని నోట్ చేసిన. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. కరెక్టా? మనం ఫస్ట్ నుండి మనం యూజ్ చేసేది ఒకే ఫార్ములా, విచ్ ఇస్ పీ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మీ రిక్వైర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్టుంటే 6 power 4. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 6 power 3, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 216. That's it. So simple. So e particular, I mean, it starts with easy question, and the next question it will become a complex. Let's see the second question. All of them show the different phase antunadu. Try to understand first die ki, second die ki, third die ki, fourth die. I mean, ఈ 4 సేమ్ నెంబర్స్గా ఉండకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్. సో సేమ్ ఉంది అనే ప్లేస్లో మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసుకున్నాం. 1,1,1,1 అండ్ 6,6,6 అని చెప్పి ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు అన్ని డైస్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ని చూపించాలి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ డై 1 అంటే సెకండ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే 1 అంతే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో థర్డ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే, అది ఏం నెంబర్ చూపిస్తుంది అనేది సెకండరీ. ఓకే, దీన్ని జస్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్లో మనం చూసామంటే జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 4 డైస్ని మనం వేస్తే ఇది వాటి యొక్క టాప్ ఫేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది డై. ఒక పర్టికులర్ డైకి మీరు చూసినట్టయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, 4 ఫేసెస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ డైలో 1 అనే నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఏం కావాలి అంటే 4 డైస్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సెకండ్ పర్టికులర్ డై 1 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్నైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 2 or 3. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 2 or 3 or 4 or 5 or 6. అవునా? సో వీటిల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డై 2 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది అనుకుంటే థర్డ్ డై మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2ని మీకు ఉండదు, 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. కరెక్ట్? సో ఇందులో అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 యూస్ చేసుకుంది అనుకుంటే లాస్ట్ డైలో ఏం రావాలి? 1 2 3 ఏది రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఇందులో ఇక్కడ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే, నా ఫస్ట్ డై 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రావడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 1 2 3 4 కాదు, ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. లెట్స్ సే ఇక్కడ 6 5 2 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ 6 మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు. అవునా? అన్ని డిఫరెంట్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ సో సింపుల్. నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ప్రాబబిలిటీ సాల్వ్ చేయగలుగుతామంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్. నా ఇది ఎలా దీంట్లో పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో సింపుల్, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ 6 power 4. కరెక్టా? ఎందుకని మీరు చూసారా అంటే 4 డైస్ 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 power 4. నా సో నా రిక్వైర్డ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చూసినట్లయితే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ డై మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? సెలెక్షన్ ప్రాసెస్, నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకు అనవసరం, సెలెక్షన్ మాత్రమే. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్లీడ్ ద క్వశ్చన్. ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ పర్ముటేషన్స్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాంబినేషన్స్. కరెక్టా? ఇక్కడ నేను సెలెక్షన్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆర్డర్ అనేది అవసరం లేదు. 1 2 3 4 అని అవ్వచ్చు, 1 4 3 2 అని అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ బోదర్. నా సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది ఫస్ట్ డై రావడానికి. సో ఇందులో ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. కరెక్టా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ఈవెన్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ డై రావడానికి ఇక్కడ 2 3 1 ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ఫస్ట్ డైలో వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వాటికి 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సెకండ్ డైలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 యూస్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 1 యూస్ చేయలేం కాబట్టి. సో ఆ సెకండ్ డై రావాలి అంటే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, 5లో ఏదో ఒక ఫేస్ రావాలి. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే థర్డ్ డై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే 4C1.
ఓకే, ఈ 4C1 ఏంటి అంటే థర్డ్ డైకి ఇది రెండు 1 2 చూస్ చేసుకుంటే 3 4 5 6 అంటే 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ ఫోర్త్ డై లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ థర్డ్ డై 3 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ 4 5 6 కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్, 4 5 6 కాదు ఎనీ 3 ఆప్షన్స్ మిగిలిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1. ఓకే, నావ్ సో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే, సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 into 5 into 4 into 6C1 however the way you want, 4C1 into 3C1 by 6 power 4. That's it. 6C1 into 5C1 into 4C1 into 3C1 by 6 power 4, which is and I hope this calculation is easy. It's not about the calculation here, it's all about the method how you have to get the answer. I hope you understand this. Let's see the third question. ఈ particular question లో third point మీరు చూసినట్లయితే 2 of them show the same face and remaining 2 show different faces. Try to understand, you have to get the probability. 4 డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను, ఆ 4 డైస్లో 2 డైస్ ఒకే నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 వేరే నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో హావ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఈ ఇల్లస్ట్రేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుండి దెన్ సొల్యూషన్ పార్ట్కి వెళ్దాం. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ 4 డైస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే అవుట్కమ్ ఇస్ సేమ్. సో 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయలేరు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4. కరెక్టా? సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4, నో చేంజెస్. ఇది అలానే ఉంటుంది, అంటే ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 power 4. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇది. సో 2 of them show the same face and the other 2 show different అంటున్నారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 5. జస్ట్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇలా లేదు అంటే మీరు ఇంకోలాగా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే 2 4 2 5. మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో ఓకే రెండు సేమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెక్ చేసినాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 5 3 5 అని తీసుకున్నాం. మీరు 2 2 3 5 తీసుకున్నా ఓకే. మనకేంటంటే 4లో 2 సేమ్గా ఉండాలి, 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇది జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ కాంబినేషన్ మాత్రమే. ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చాలా రావచ్చు. ఓకే, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చూసినట్లయితే see first particular dice, let's say first, second and then third and then it is going to be fourth అని తీసుకున్నాం. సో ఇలా మీరు తీసుకున్నారు అంటే లెట్స్ సే నాకు 6C1. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ 6C1 అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. ఓకే, రిమెంబర్ ఒక పర్టికులర్ డై ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది, అంటే 6 నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ సూట్ అయింది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ ఎందుకు ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. అవునా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైకి లెట్స్ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నింది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో 1 2 ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అని మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ డైకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు. అంటే లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డై, సెకండ్ డై, థర్డ్ డై, ఫోర్త్ డై, లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ డైకి 2 అనే నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే ఇది డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇంకో ఈ 3లో ఏదో ఒక డై కూడా మళ్ళీ 2నే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో అందుకని 6C1 తీసుకుంటున్నాం ఒక నెంబర్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మిగతా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డైస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5C2. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 6C1 ఎందుకంటే ఒకే నెంబర్ 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇచ్చే నెంబర్ మనం ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సో ఒక నెంబర్ 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 2 డైస్ అనేవి చూసినట్లయితే 1 ఈ సెట్ని చూడండి, ఈ సెట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 3 4 5 6 కరెక్టా? ఈ 5లో 2 నెంబర్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ సెట్లో 2 ఉండదు. ఇన్ సచ్ కేస్ 5C2. ఈ 5 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసేయాలి. సో అందుకనే 5C2, 5లో 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్షన్ నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నా. సో ఇలా చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ అండ్ ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. బట్
ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ రిపిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 2 అనేది ఒక లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్సే తీసుకుంటే 2 2 4 5 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 2 2 4 5గా తీసుకుందాం. ఓకే, 2 2 4 5గా తీసుకుంటే దీన్ని ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 4 5 అనేది మీరు 4 2 2 5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ అరేంజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ as సెలెక్షన్ బోత్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ 2 2 4 5ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, సో 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటాం. రిమెంబర్ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి సో ఈ రిపిటేషన్ కోసం మనం డినామినేటర్లో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్ 2 2 4 5ని మనం వీ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 4 లెటర్స్ 4 numbers, సో ఇట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 2 5 అని ఉంది. 2 2 2 5. ఓకే, ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్కి మీరు వచ్చారంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 నెంబర్స్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 3 times రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్టా? సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 letters కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఏదో ఒక నెంబర్ 2 అయినా 3 అయినా వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ డైల్ ఏది ఉంటుందో సెకండ్ డైల్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెపిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. So now we have got n of e and then we have got n of s as well. So నాకు ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే 2 different dice 2 same dice రావడానికి ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే నంబర్స్ మారుతుంది. కరెక్టా? సో 2 2 4 5 రావచ్చు, 4 2 2 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. వేరస్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో p of e is equal to 6c1 into 5c2 into 4 factorial by so 2 factorial totally divided by total outcomes ఎంత 6 power 4. Total outcomes మీరు చూసినట్లయితే it's going to be 6 power 4. Understood? Alright, now let's see the next question. Okay, here now comes the cards. So we have to understand this cards very well. So we are done with coins, we are done with the dice, now we are getting into cards. So third portion, correct? So this is going to be the third component of probability, and let me understand, let me tell you how this cards work. So when it comes to playing cards, so we call it as French playing cards which has 52 cards, correct? ఈ 52 cards యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. సో 4 different components ఉంటుంది దీంట్లో చూసారు అంటే ఈ 52 playing cardsలో first component we call it as club, and second component we call it as spade, and third component we call it as heart, and fourth component we call it as a diamond. And let me try to explain. ఫస్ట్ 2 ఈ క్లబ్ అండ్ స్పేడ్ చూసినట్లయితే కార్డ్స్ అన్నీ బ్లాక్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, బ్లాక్ కలర్లో. అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ ఈ పర్టికులర్ షేప్స్ మీకు చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లబ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ కార్డ్ ఇస్ నెవర్ డోంట్ కాల్ ఇట్ as 1, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏస్. మీ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఏస్ అనే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ 1. ఓకే, ఏ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 దే మెన్షన్ ఇట్ as ఏ, కరెక్ట్? అండ్ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ 10 ఇలా ఉంటుంది, 1 బదులు వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఏస్. నౌ నెక్స్ట్ 11th character it is going to be J. So if you observe this here, 11th character it is called as J or Jack. Excuse me. And 12th character it's called as Queen, and 13th character it's called as King. So club lo meer chusinattayite starts with ace and it ends with king. Alright, and the same pattern for spade as well. Dintlo once again ace spade, first card is ace spade అంటే 1 కి బదులు we call it as ace and spade ఇక్కడ. And then 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then 11th is once again spade, jack spade, and queen spade, and then king spade. Now third one which is heart. So ఈ heart symbols లో it starts with ace, it's not 1 once again. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then once again 11th card మీరు చూసినట్టయితే it is jack, and 12th it is queen, and then
13th it's going to be king. The same applicable to diamond as well. So 13, 13, 13, 13, 13, it's going to be 52 cards. Correct. So దీంట్లో రెడ్ కార్డ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే, సో హియర్ ఇట్ ఇస్ 26 అండ్ ప్రాబబ్లీ బ్లాక్ కార్డ్స్ ఇస్ ఆల్సో 26. సో బ్లాక్ కార్డ్స్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 26, ఇట్స్ నాట్ 13 హియర్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్, యా వెల్, fantastic. Now if you observe the screen, it is going to be the same 26 cards, and red cards ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చూసినట్లయితే 26 and black cards కూడా 26 ఉంటుంది. సో ఈ కార్డ్స్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. ఆల్రైట్, కొంతమందికి తెలుసుండొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఐ అప్రిషియేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ప్లీజ్ గో టు దిస్. సో రెడ్ కార్డ్స్ 26, బ్లాక్ కార్డ్స్ 26. నౌ సో ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటుంది మీరు స్క్రీన్ చూడండి. ఇఫ్ ఐ సే నాకు 5 అనే నెంబర్ కావాలి, టోటల్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నాకు 5 ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. ఓకే, మీరు ఏ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేడ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 5, కరెక్ట్, అండ్ దెన్ క్లబ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 5, అండ్ దెన్ హార్ట్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 5, అండ్ దెన్ డైమండ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 5. సో ఏస్ నుండి కింగ్ వరకు అంటే 13 కార్డ్స్ మీరు ఏది తీసుకున్నా, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిదీ మీకు చూసినట్టయితే 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్లబ్ and heart and diamond at the same time, ఈ spade, వీటిని ఏమంటారంటే we call it as suit. Okay, suit. So spade is a suit, and then heart is a suit, diamond is a suit, and then club is also a suit. Okay, so ఈ 4 different suits లో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ మీరు ఏది చూస్ చేసుకున్నా 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వీన్ బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెక్ చేస్తే, సో క్వీన్ బ్లాక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2. 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి స్పేడ్ బ్లాక్, and then spade queen which is black, and then మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే another one is spade club black queen. so a cards AV మీరు చూసినట్లయితే, so can you observe this? Alright, so this is the 12th character. If you observe here, the 12th character is queen, which is club and which is black, and the 12th character here once again it is queen, which is spade and which is black. If you ask me how many tens ఉంటుంది అంటే it is going to be once again 4. If I ask you how many red color tens ఉంటుంది, how many red color tens ఉంటే it is so simple. heart is red and once again diamond. ఈ 2 సూట్స్ అనేది మీకు రెడ్లో ఉంటుంది, అండ్ పర్టికులర్ 10 అని నేను మెన్షన్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 10s ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ ప్యాక్ 52లో మీరు ఏ సూట్ మీరు ఏ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా 4 ఉంటుంది. బట్ రైట్ టు అండర్స్టాండ్ కలర్ బేసిస్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, this is how it works. Okay, club లో ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే it is going to be only 1 king, just because ఈ particular entire suit, club అనేది ఒక particular suit, left to right it is going to be only 1 king. Alright, and spade లో 1 king, and heart లో 1 king, and diamond లో 1 king. This is how it works. Now let's get into the questions one by one. Okay, first question, one card is drawn from a pack of 52 cards. So try to understand, it is just one card and it is easy for us to understand. I'm going to start with one card, and then in the next questions we'll go with the multiple cards. So initial ga one card to start chedam. One card is drawn from a pack of 52 cards, comma each of the 52 cards are being equally likely to be drawn. Find the probability of that. And here try to understand, one card is drawn from a pack of 52 cards and it is so simple. Oka 52 cards lo oka particular card ni manam తీసుకుంటున్నాం, and each of the 52 cards being equally likely to be drawn అంటే it is so simple. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 52 కార్డ్స్లో కార్డ్ ఏదైనా రావచ్చు. సో దేనికి పార్షియాలిటీ అనేది లేదు, అంటే స్పేడ్ ఏసే రావాలి, హార్ట్ 10 రావాలని రూల్ ఏం లేదు. చూసారంటే ఈక్వల్ లైక్లీ, అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చూసారంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 52లో మీకు 10 హార్ట్ రావచ్చు, లేదంటే 9 డైమండ్ రావచ్చు, లేదు 2 స్పేడ్ రావచ్చు, లేదు 3 క్లబ్ రావచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈక్వలీ distributed, and then find the probability that అని అడిగాడు. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అని చెప్పారు, కరెక్ట్. సో ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. సో ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఒక 52 ప్యాక్లో 52 సెట్లో ఎ సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52. ఈ 52లో మనం వన్ పర్టికులర్ కార్డ్ని డ్రా చేస్తున్నాం, అవునా. నా సో హియర్ from this particular cards, we have to use the combinations a lot. How it works, first thing నేను n of s నోట్ చేసుకుంటున్నాను. గైస్ ఈ n of s, n of e నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మై టోటల్ అవుట్కమ్ ఎవ్రీ టైమ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇన్ దిస్ వే. సో ర్యాండమ్గా మీరు డినామినేటర్లో ఏం రావాలి, న్యూమినేటర్లో ఏం రావాలి, డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు డైస్ తీసుకున్నా, కాయిన్స్ తీసుకున్నా, కార్డ్స్ తీసుకున్నా, ఫస్ట్ నాకు టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత, టోటల్గా ఏం రావచ్చు, అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది మీరు 2 పార్ట్స్గా మీరు స్ప్లిట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ నా టోటల్
అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో ఐ హ్యావ్ 52 cards. Correct? Now out of this 52 I'm going to draw only one card. I'm going to draw ante which is nothing but choose or which is nothing but select. So it is combination. So నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఈ 52లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం డ్రా చేసిన విచ్ ఇస్ 52C1. డన్. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారంటే నాకేం కావాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. మీ స్క్రీన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అన్నాను. ఓకే, బ్లాక్. సో హౌ మెనీ బ్లాక్స్ వీ హ్యావ్? సో ఇది చూడండి ఒకసారి వన్స్ అగైన్ లెట్స్ గో బ్యాక్. ఆల్రైట్, నా హౌ మెనీ బ్లాక్స్ మనం చూసినట్లయితే వీ నో దట్ క్లియర్లీ దెర్ ఆర్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్. అవునా, క్లబ్ 13 అండ్ దెన్ స్పేడ్ 13. సో నేను డ్రా చేసే కార్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ కార్డ్. సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 26 అనేది నా ఫేవరెట్. ఈ 26లో నాకు ఏది వచ్చినా హ్యాపీనే. సో 52 కార్డ్స్ అనేది, సో 52 కార్డ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై టోటల్ అవుట్కమ్. కరెక్ట్. 52లో సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ 26లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 26 ఏంటి అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ కార్డ్స్. ఇదేంటి అంటే టోటల్ కార్డ్స్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ద ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. n of e by n of s. So which is nothing but 26C1 by 52C1 and which is nothing but 1 by 2. That's it. Your probability is here as 1 by 2. Now let's see the second question. So the card drawn is queen. The card drawn as queen. Now ఈ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. జస్ట్ బికాస్ ఎన్ని నేను సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న మేజర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్ అని చెప్పేశాడు. 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 52C1. నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ సే 2 కార్డ్స్ ఆర్ డ్రాన్ అని మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ బికమ్స్ 52C2. ఇన్ ద సెన్స్ 52 కార్డ్స్లో నేను 2 కార్డ్స్ డ్రా చేసుకుంటాను కాబట్టి. బట్ హియర్ ద సింప్లీ సెట్ 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్. సో టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయను. నా రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు. నా n of e, నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అని చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ క్వీన్. ఓకే, క్వీన్ ఎన్ని క్వీన్స్ ఉంటుంది మీకు చెప్పానంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనకు 4 సూట్స్ ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ వీ హ్యావ్ 1 క్వీన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఇస్ 4. సో ఈ 4లో ఒకటి 4 of 4C1. కరెక్ట్. ఈ 4లో నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ 4C1 of 4 and then probability which is P of E is equal to 4C1 of 4, however the way you want, 52C1. That's it, which means 1 by 13. Correct? Done? So now let's see the next question. See, the card drawn is black and a queen. Now try to understand, the card drawn is black and a queen. See, ఇది and in the sense మీరు 2 కండిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే నో చేంజెస్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 52C1 అండ్ n of e. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నేను డ్రా చేసేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ అండ్ should be a queen. So black మీకు ఎన్ని ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే black we have 26 cards. అవునా, black 26 cards ఉన్నాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి అండ్ క్వీన్ కార్డ్ అయి ఉండాలి. సో 26లో నాకు బ్లాక్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఎన్ని అంటే 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఈ 2 క్వీన్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి క్లబ్, ఇంకోటి ఏంటంటే స్పేడ్. అవునా. సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో ఈ 2 మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్. సో బ్లాక్ క్వీన్ అంటే స్పేడ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, లేదు మీకు ఎలా ఉంది మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లబ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు. బట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి, క్వీన్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1. ఈ రెండిట్లో ఒక కార్డ్ మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ P of E is equal to మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1 by 52C1. That's it. Which is 2 by 52. That's it. Like you can cancel and get it like 1 by 26. That's it. Now let's see the next question. The card drawn is either black or a queen. Fantastic. So దానికి ముందు క్వశ్చన్ థర్డ్ మీరు చూసినట్లయితే the card drawn is black and a queen. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ కార్డ్ అయి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్ అయి ఉండాలి. అంటే మనకి 2 కార్డ్స్ మాత్రమే ఉంది, స్పేడ్ క్వీన్, క్లబ్ క్వీన్. సో రిక్వైర్మెంట్ 2
అండ్ టోటల్ 52. సో ఈ 2లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే 52లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా. మీ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్ అవుట్కమ్ డన్ 2/52. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్, అంటే బ్లాక్ అయిండొచ్చు లేదంటే క్వీన్ అయిండొచ్చు. సో ఇలా ఉంది, బ్లాక్ అయిండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయిండొచ్చు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ కాదు నా ఇప్పుడు ఆర్ అ క్వీన్, ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్లే. ఇట్స్ ఇస్ లైక్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. సో నేను చూస్ చేసి నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ సో బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది మన దగ్గర 26 ఉంటుంది. 13 స్పేడ్ అండ్ 13 క్లబ్. కరెక్ట్. ఆర్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్స్ అడిషన్. నా అ క్వీన్. సో క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్గా మీరు చూసినట్లయితే 4 ఉంటుంది. క్లబ్లో ఒకటి, స్పేడ్లో ఒకటి, డైమండ్లో ఒకటి, హార్టీన్లో ఒకటి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్రెడీ ఈ 26లో మనకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ వదిలేసి రెడ్లో ఉన్న క్వీన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు సెపరేట్గా మళ్ళీ 4 క్వీన్స్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ 26 ఇన్క్లూడ్స్ 2 క్వీన్స్. అంటే ఒక స్పేడ్ క్వీన్, ఒక క్లబ్ క్వీన్ అనేది ఆల్రెడీ 26లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ హార్టీన్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్వీన్ రెడ్ కలర్లో ఏంటంటే హార్టీన్ ఒక క్వీన్ అండ్ దెన్ డైమండ్ ఒక క్వీన్, ఆ 2 యాడ్ చేసుకుంటున్నాను విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 28. సో ఇట్ మీన్స్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్. రిమెంబర్ దిస్, 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్ విచ్ మీన్స్ 28. సో బ్లాక్ అయిండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయిండొచ్చు. నా సో probability is equal to, it is going to be so simple, it's like 28C1 by 52C1. అంటే నా టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్టయితే 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ అవుట్కమ్ అది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 28లో ఒకటి మాత్రమే నాకు రావాలి. దానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే 28/52. సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ ఎయిదర్ కింగ్ ఆర్ క్వీన్. సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎయిదర్ కింగ్. సో వన్స్ అగైన్ either king or a queen అన్నది. either so king అవ్వచ్చు or a queen. Now so simple. ఈ 4 సూట్స్లో మనకి ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ప్రతి సూట్కి ఒక కింగ్ ఉంటుంది. అంటే డైమండ్కి ఒక కింగ్, క్లబ్కి ఒక కింగ్, స్పేడ్కి ఒక కింగ్, హార్ట్కి ఒక కింగ్. ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ సూట్లో 4 సూట్స్లో కలిపితే 4 కింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ కింగ్ రావచ్చు లేదంటే క్వీన్ రావచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్లస్ దాన్ నా ఎన్ని కింగ్స్, ప్రతిదానికి కింగ్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్స్ కూడా చూసుకున్నారంటే 4 ఉంటుంది. సో 4 8. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 8లో నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే చాలు, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. కానీ ఓవరాల్గా నేను 52లో ఒక కార్డ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 8లో ఒకటి. సో P of E is equal to that's it, we can cancel and get the answer. So it's all about the procedure here. Now if you observe the next question, the card either is a heart or a queen or a king. I repeat, the card drawn is either a heart or a queen or a king. Now so నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక కార్డ్ మాత్రమే, కానీ ఆ ఒక కార్డ్ ఎందులో నుండి రావాలి అంటే సో హార్ట్ నుండి. ఓకే, హార్ట్ అనేది ఒక సూట్. ఆ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు, క్వీన్ లేదంటే క్వీన్ ఉండొచ్చు. సో ఆర్ అంటే ప్లస్. సో క్వీన్ అంటే ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో సి హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది, హిడెన్ క్వీన్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్, హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ కాకుండా ఇంకా మిగతా 3 సూట్స్ ఏముంటుందో మీకు, క్లబ్, స్పేడ్, డైమండ్. అంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 more క్వీన్స్. ఇది క్వీన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇంకేమంటున్నాడు, కింగ్. సో 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం చూస్ చేసుకుంటున్నా. నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే హార్ట్, లేదా నా కార్డ్ ఎలా ఉండాలంటే హార్ట్లో నుంచి ఉండాలి, అంటే హార్ట్ సూట్లో నుంచి ఉండాలి, లేదంటే క్వీన్స్ నుంచి అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కింగ్ అన్నా అవ్వాలి. సో అప్పుడేంటి, సో ఈ 13లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ 4 క్వీన్స్, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్లో 13 కార్డ్స్, 13లో ఒక క్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కింగ్, వన్స్ అగైన్ హార్ట్ అనే సూట్లో మనకు వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ కింగ్. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ a king that is from club, the king that is from diamond, a king that is from spade. So king kuda 3 kings untundi separate ga. So which means 16 and it's going to be 19. Alright, so 13 heart cards and 3 queens,
3 kings. Remember 4 queens 4 kings కాదు, this heart already has 1 king and 1 queen. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 19 కార్డ్స్, ఈ 19 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా ఐమ్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ. సో 19లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో నా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 19c1 by 52c1. Okay, 19c1 by 52c1. Alright, so if you observe, this is how when we choose one particular card, it is going to be easy for us to answer the questions. And if you ask me, is this the same question you get in the examinations? It depends. Oka card kadu, it might be 2 cards or 3 cards, which we will discuss in the tomorrow's class. And so far, when it comes to today's class, please go and practice the questions based on the concepts what we have learned today. And report class lo meer chusnatlaithe, we will discuss how if 2 cards are drawn, 3 cards are drawn, 4 cards are drawn, E levels ani manam chudochu, difficulty levels, and then marble questions, and then the miscellaneous questions. If you have any doubts in today's class, please post it in the comment section. Thank you so much. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to start with some graphical programs in C programming language, which are the graphical function programs. Now the last session I discussed with graphics introduction I give. Actually every C program first it is started with a command user interface. Previously whatever all C programs, if I compile the program, if I run the program, execution time you are getting only command user interface. What is mean by command user interface? You can enter the alphabets, numbers and symbols. And your run screen editor also, background screen is black color, the text color is white color. Command user interface means it's a black and white editor. The background color is black and the text color is white. And command user interface, you can enter only alphabets, numbers and symbols. Suppose you want to convert command user interface into graphical user interface. Your C program editor, you want to convert command user interface into graphical user interface with the help of graphics programs. What is the reason of graphics? Your C program editor converted command user to graphics editor. Whenever you create the graphics editor, graphical user interface, if I execute the C program, you are getting some auto shapes, drawings. If I want to get the ellipse, if I want to get the circle or rectangle or line, arc, polygon, different type of auto shapes can be created with the help of graphics. Now the graphics functions already predefined by C language author with the help of which header file graphics.h. C language author created some library, graphical functions execution purpose, one library created. The library called as graphics.h. Hash include graphics.h. Inside of graphics.h you have many built-in functions. Every graphics program which is the first function to be run, init graph. If I want to work with any graphics, first function to be run init graph. What is meant by init graph? Initialize the graph, graphic mode to be converted. By default your editor is command user mode, but you want to convert to the graphics mode. Graphics mode means you want to draw the shapes based on the pixels. That means x axis, y axis,
top side, left side, right side, bottom side. Around the shape you want to apply some pixels. That is possible with the help of graphical user interface. The first function is INIT graph. What is the syntax of INIT graph? Address of the graphics driver, address of the graphics mode, and path of BGI file. How to convert your character user mode to graphics mode? Display adapters are required. Your screen to be converted to the display adapters. Which are the display adapters are there? EGA, embedded graphical adapter, VGA, visualize graphical adapter, CGI, color graphical adapter. Like that you have many adapters. Whenever you install the C software, in that C programming software, along with installation, which folder is automatically getting? BGI folder getting. By default C drive, TC, bin location. Daily I executed C programs under TC location, bin location. But the graphics required driver available on which location? TC folder, bin folder, instead of bin folder, BGI folder. In that BGI folder, which file is available? EGA VGA.BGI. EGA VGA.BGI. Whenever that file is available, then only you can run the graphics. The first function syntax, address of graphics driver, address of the graphics mode, path, wherever BGI. What is one more function you have? Detect graph. What is meant by detect graph? That is also address of the graphics driver, address of the graphics mode. But that BGI file available on the same path. Wherever you compile the program, same location BGI file available. What is one more function you have? One more function you have close graph. INIT graph indicates initialize the graph, graphics to be converted. Close graph means whatever graph already created, you want to close the graph. Again, the graphics mode convert to the which mode? Command user interface mode. INIT graph indicates CUI to GUI. Close graph indicates the graph will be closed. Graphical editor convert to the command user editor. You have some built-in functions are there. You see the syntaxes of that built-in function already I discussed. You see the syntaxes INIT graph, detect graph, close graph, set color function. What is meant by set color function? If I want to apply the color of the screen. If you want to apply the color of the screen, set color function. How many colors can be run? 16 colors. 0 to 15, 16 colors, totally 16 colors. And the color can be mentioned as integer data type. You can mention as integer code. Set a color of 4. 4 indicates red color. If I indicate 0, black color. If I indicates 1, white color. Like that color code. If you don't know the color code, instead of that color code, color name also enter. Instead of that color code, color name also enter, but the color name should be uppercase letters. Your applied color name should be uppercase. What is one more function you have? Set BK color, background screen color. By default, the background screen color is black. But if I want to apply the color of the background, you can go for this set BK color 15, yellow, color code. One more function you have put pixel function, put pixel. What is meant by put pixel function? If I run the C program graphics mode, X coordinate to Y coordinate, you want to apply the color. Some X coordinate to Y coordinate to apply the color. Put pixel, X coordinate, comma Y coordinate, color. What is one more function you have? Line function. What is meant by line function? To display the line between the given coordinates. To display the line between the coordinates x1, y1,
x2, y2. When I mention the line 4 coordinates, you see that for the graphics mode actually you have that pixel points are there. You have the pixel points. In that location you have some pixel points. Suppose this is vertically indicates, and one more I have, this is horizontally indicates, and here you can mention with some pixel areas, like suppose I created 100, the next one is 200, and next one is 300, next one is 400, like this. You have some pixel points to be entered. 100, next one is 200, next one is 300, next one is 400, like this. Pixel points. Suppose this is actually pixel area. In that pixel area, if I want to draw the line, suppose here I want to draw the line. This is my line I want to draw. Whenever I want to draw the line in this graphical area, what to be mentioned now? X coordinate. Now this is called as left side. Left side indicates pixel value, x coordinate, and the top side indicate pixel value, y1 coordinates, and right side pixel value, and that is for x2 coordinate, bottom side pixel value, that is y2 coordinates. What is the mean that here this is x1, now this is y1, now this is x2, this is y2, x1 for left side, y1 for top, and x2 for right, y2 for bottom. Around that you want to draw some line with the help of line function. Similarly, you have one more function, line 2. What is meant by line 2 function? Which function already display the line? You want to extend the coordinates, which is already line is there, you want to extend the coordinates. That is possible line 2 function. The current coordinates will be extended. What is the meaning of line 2 function? I have already one line will be draw here, x1, y1, x2, y2, but I want to extend this coordinate, this line to be extend, x2 and y2 to be extend. What is one more function I have? One more function is that it is called as circle. For the circle function display given center coordinates and radius. You want to mention the coordinates, x coordinate, y coordinate, and the radius. 3 arguments. This is 3 arguments. Ellipse function you have. It is also draw the elliptical shape, x, y, starting angle to be mentioned, ending angle to be mentioned, x radius should be mentioned, y radius should be mentioned. Totally how many arguments? 6 arguments. This is 6 arguments. One more you have arc function is there. Arc function. Arc means half circle. X coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle, only one radius. Only one radius. 5 arguments. One more function I have, rectangle function. Rectangle. Now the square rectangle. Rectangle function x1, y1, x2, y2, 4 coordinates. Rectangle, it's a square rectangle, 4 coordinates. One more function I have, set text style. What is meant by set text style? When I run the C program, your output text font to be changed. Your output text font can be changed, and your output text direction can be changed, and your output text size also change. 3 arguments. Text style 3 arguments, font, direction, and size. Horizontal underscore direction, vertical underscore direction, font, size. 3 for some fonts, Arial, Times New Roman, Comic Sans, 0 for direction, 5 for size. Out text xy. What is meant by out text xy? I want to display the given text in the given coordinates. I want to display the given text within the given coordinates. It's out text y. Out text y x comma y coordinates text.
Now these are the major functions available under graphics.h. Now I want to see one example program. Actually, how to get the help information? If I want to get the help information about graphics, under Turbo C editor, it's a IDE editor, blue color editor. In that editor only, you can work with Control F1. Control F1 indicates help about your commands, help about your functions, help about your keywords. I want to get the help about graphics, graphics.h. In that graphics.h header file, some list of functions like arc function, circle function, close graph, ellipse, get bk color, background color, bar, clear device, like that many functions. You can page down many functions. Suppose I want to see the circle syntax. Under graphics.h header file library, I have many functions, but I want to see the circle function syntax. You click off that circle. You want to draw the circle, arc draws a circle, circle draws a circle. You can mention the here for pointer is there, that is not required actually. Arc, circle, and a pie slice will be there, pie slice will be there. If I want to create with circular, which are the arguments? X, y coordinates and radius, x, y coordinates and radius. You see that this is left side degree value, this is top side degree value, this is right side degree value, this is bottom side. You want to affect this, you can go for this. This is circle function syntax. You can go for circle example. You see the circle example program also giving built-in code. Int G driver, graphics driver equal to detect. What is meant by detect? It's a macro, detection of driver, your graphics driver. Graphics mode, error code. If any error is there, error code will be displayed. Automatically path will be setting and you want to see the graphics, circle or anything. If any programmer to get the help, Control F1, in that Control F1 graphics.h, Control F1 graphics.h, within the graphics.h, you can see the list of functions, which function syntax you require, you select off that function, you press enter, you can see the description and syntax, how to draw the graphics. Now I want to take with one example. I want to explain one example program. Graphics only, I want to take one example program. You see that one example program? Very simple example. How to create the graphics, one simple example. Now I want to draw the line. My request is, what is my program? Example program on the line, to draw the line. Hash include stdio.h, hash include conio.h, which header file to be work for graphics, graphics.h. If any function I want to run the graphics, graphics.h header file to be open. In that header file, you see that stdlib.h, that is optional, maybe or may not be as your request. Int main function, here I used int main. Under main function, int g driver, it's a variable, integer variable. The g driver equal to detect, it is a predefined macro, automatically detected your graphics driver. Now this is variable detection of graphics driver, G mode. What is the syntax of init graph? Already I discussed. Init graph, address of the graphics driver, ampersand. Address of the graphics driver, ampersand graphics mode, address of the graphics mode, path. But here I am not mentioned any path. By default, this BGA file path, wherever it is there, c:/tc/ by default BGI location, that file is there, egavgi.bga. But instead of that, that BGI file you can paste under bin location also you can place. Wherever your program is saved, in that location only that file is available. In that location, bin location to copy.
EGA VGA.bgi file should be copied in that location. First I want to use with INIT graph. What is the usage of that? Your command user interface convert to the graphics mode. Once the graphic is initialized, line, I want to draw the line function, line to be drawn, 0, it's x1, I mean left side x pixel, and the top also x pixel, x1, y1, this is y1, and this is x2, I mean right side pixel. Now this is 400, y2, bottom pixel, 4 coordinates, get ch to get the output screen. I want to close the graph. Whenever my graph is completely displayed on the monitor, again I want to close the graph. Come back to the command user, return 0 because int main, return 0, successfully written. Now I want to save this program, then I want to run the program. You see the program, now I want to run this. Under turbo C editor only I want to run gra1.c, graphics.c, where it is there, you verify that. Under turbo C3 location, under bin location, my graphics program I want to use here, which is the name I have, that the same name I want to save. Here I used with see that what is the name I giving, some name I want to change here, file save as. Where I want to save this? Under C drive. Under C drive I want to save. Under C drive, now turbo C++ folder, disk folder I have, turbo C3 bin location. I want to save this. What is my program name? graph1.c. Now I want to use with graph1.c. graph1.c. I want to compile this. Under turbo IDE editor I want to run this graph1.c. This is my program. Now when I run this program, you are getting the screen converted to the graphics mode, you are getting the one line is coming. You see the line, when I run this program you are getting line. Now for the x coordinate, left side 0 I giving, and the top also 0 I giving, right side coordinate 300 I giving, and bottom coordinate also I giving something 200 or something. Based on that it will be draw the line. Now that means what? If I run the program, your command user editor convert to the graphics mode, again that is closer to the command user. In this program which functions I used? INIT graph, initialize graph, line function also there, and a close graph also there. 3 function available on which header file? graphics.h. In that header I used. Now I want to discuss with one more program how to draw another graphical shape. Just now I discussed how to draw the lines. Now I want to discuss with one more graphics program. Now you see which is my another graphics program. I want to draw another shape. Now you see which I want to graph I want to create. Now check it this. I want to print the rectangle shape. Now I want to print the rectangle shape to be print. What is my program? To print the rectangle under graphics. Hash include stdio.h, hash include conio.h. Every graphics which is the library to open, graphics.h. Under graphics.h you have many function, INIT graph, close graph, rectangle, line, stdlib.h, standard library, int main. Now int g driver, graphics driver, equal to detect. Now this detect indicates macro, it is automatically detecting your machine graphics driver. Which driver is installed in your turbo C, the driver will be detected, automatically detected, graphics mode. Now I want to give with the INIT graph, initialize graph, address of the graphics driver, address of the graphics mode. Address of the graphics driver is detection of graphics mode, graphics driver. Address of the graphics mode, path of your BGA. Wherever program is saved, same location BGA.
Now see, I want to give with the left, right, top, bottom. These are my pixels. What is my pixel I want to use? Left, get max x, get max x, divide it by 2 minus 50, and get maximum size, x coordinate maximum size divided by 2 minus 50, half. Again get max y coordinate divided by 2, I mean half pixel screen minus 50. Right also same, get max of x, right side, plus 50 it is adding. Here bottom get max of y coordinate plus 50. How to draw the rectangle here? Rectangle function, left, top, right, bottom. These are actually left, first left, then top. You see the previous diagram, every graph drawing the same way. This is left, here left. Now this is top, and this is right, this is bottom. Left, top, right, and bottom. 4 coordinates will be required, left, right, top, bottom. Here I given the rectangle 200 is left pixels, and top is 50 pixel, right is 160 pixel, bottom is 230. Any coordinate points, any coordinates. Get ch to end of the program and close graph. What is meant by close graph? It is convert to the command user interface. Finally, in this program, just I used which function? INIT graph, initialization graph. It is commonly. What is one more function I used? Rectangle function. This is for 4 coordinates, left pixels, top pixels, right side pixels, and bottom pixels. Finally, close the graph. Now see, I want to save this program. Save as. Under which location? C drive, turbo C disk, turbo C3, under bin location. What is my program name I want to change? graph2.c or graphic2.c. My program name is graphic2.c. When I compile and run this program under IDE, graphic2.c, I want to print the rectangle graphic2.c. See that when I compile it, when I run it, it's a rectangle shape is coming. If I run the program, rectangle shape is getting, this is rectangle. Now this rectangle left side, first left side pixel is 100 I giving, and a top pixel I giving, a right side pixel I giving, and bottom 4 pixels. Left side pixel 200 I giving, top side 50 pixel, right side 160, and bottom side 230. You can change the coordinates and you can verify also. Suppose if I go for here, here I used 300 I used, here 300 I used, here 200 I used. You can change the coordinates also. Here 260 I used, and here 330 I used. If I save and I compile and I run this, based on your pixels only it is coming the drawings. That is called as, which function I used here? Rectangle. In this program, how to work the rectangle for the graphics, that I discussed. Now I want to create with one more example program. For the graphics only, one more example program I have. Previously I discussed a line and one more is rectangle. Now I want to work with a 3D bar. In this program I want to explain the 3D bar, 3-dimensional bar. How to work with the 3-dimensional bar. Hash include graphics.h, here also graphics header file, stdio.h, conio.h, stdlib.h, standard library. After that, int g driver, graphics driver equal to detect. Every graphics program detect is a macro. Automatically system detect the graphics driver location, G mode graphics mode. Here I declared with the mid x value, mid y value, and I. What is one more function? INIT graph, address of graphics driver, it is common syntax, address of the graphics mode, and empty path. I mean this is a
wherever your program saved and compiled same location, you are working with this graphics, same location, BGI file available, this location BGI file. Mid x value, get max of x value divided by 2, I mean total x coordinate value divided by 2, half. Mid y, get max of y divided by 2. Now I want to use with for I for index, I equal to empty underscore fill. What is mean by empty underscore fill? It's one of the macro, it's a predefined fill empty. I less than user underscore fill, based on our user fill, I plus plus. How to fill of that? You have one function is there, set a fill style. I want to fill the color, fill the style. How to fill the style? Which style? I initially empty fill. After that I value increments. How it is increment? 0, 1 like this. Get a max color. Max color will be displayed. Now here I want to go for bar 3D, 3 dimension bar syntax. Mid x minus 50, actually whatever mid x is there minus 50, mid y minus 50, and half value mid x plus 50, mid y plus 50, 10 comma 1, it's a starting x radius, y radius. This is for starting angle, ending angle, again for that radius. Now this is for x radius, y radius, totally 6 arguments, 3D bar. Finally get ch function, close the graph. My graph should be closed. Return 0, return 0. It's successfully returned the value. You check that, save. Which location I want to save this graphic program? Under C drive, Turbo C++ editor, disk folder I have, Turbo C3 bin location I want to save. What is my program name? Graphic3.c, graphic3.c. I want to draw the bar I want to draw here. It's a bar shape, 3D bar, 3 dimension bar with filling, graphic3.c. 3D bar I want to place here, 3D bar. Now here I is a small letter, 3D bar I want to place. When I compile and when I run this, you have 3D bar. You see that it's a 3-dimensional bar. X, Y and Z axis you have, it's a 3-dimensional bar. This set max x, set max y and radius, x radius, y radius. Based on that you can get that. You see that if I press enter button, fill the color. If I fill a style, styles will be changes, different fill styles will be changes. Based on our entered point, the different type of styles will be changes. That is called as here empty underscore fill is started. After that user underscore fill, both are the macros. If I want to verify this, what is the syntax of that? Go to the here, when I want to use of that, you want to see the different patterns. If I want to open with the control F1, you see that which I want to verify, empty fill, it's a keyword. Go to the index, here you go for empty underscore fill, you have empty underscore fill. Now I want to go here, F1 button, graphics.h. First I want to go for control F1, graphics.h. Now here graphics.h only you want to enter, graphics.h. You see that 1 minute, graphics.h. Within the graphics.h only you have different styles, fill patterns, get fill pattern is there, fill ellipse will be there. Here different type of fill patterns. You want to adjust of the different type of fills, you can use. Empty underscore fill is there. You see that get fill patterns. If I enter these, you have get fill patterns are there. User defined patterns, our entered patterns, many patterns. Set fill patterns, different type of patterns you have. Based on our request, you want to get off that patterns. Max color also you can apply, get max color, color also you can fill.
Now you see, I want to go for one more graphics program. You see that one more graphics program I want to discuss. I discussed already rectangle, line and 3D bar. Now I want to make one more graphic program I want to discuss. I want to print the arc shape. Arc shape I want to print. It's a half circle. Generally, what is meant by arc shape? You want to make it as half circle. Like this is arc shape you want to print. Either top or bottom you want to print that arc shape to be print. How to print off that value here, arc shape to be print. How it is working of that arc. Graphics.h, stdio.h, conio.h, std library.h. Now here there is no void main, int main, return type. G driver is a variable, detect. Detect is a macro, automatically detect your graphics driver. Mid x point, mid y, it's a integer. Starting angle value 45 directly giving, ending angle value 135 directly giving, radius value 100. Actually arc means 5 arguments required. Starting angle, ending angle, radius. INIT graph, address of graphics driver, address of the graphics mod, and it's a BGI file path. Your program is saved which location? Same location BGI file available, egavgi.bgi. Mid x equal to get maximum x divided by 2. Similarly, mid y equal to get maximum y divided by 2. I want to set the color function to be used. What is the reason of color function? To apply the color, screen color to be applied, get max color, which is the maximum color that I want to run. Arc, mid x, mid x, mid y. Mid x is get max x divided by 2 mid y. Starting angle 45, ending angle 135, 100 I have. After that radius, totally 5 arguments. Mid x value, mid y value, x coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle, radius. Finally, get ch to end of the graph. To end of the monitor now, close graph. Close graph means your graph will be released. It is converted to the command user interface. Return 0, successfully return. If I want to save this program, if I run this program now, check it. If I run this program, arc shape will be getting. Where I want to save? C drive, turbo C++ editor, disk turbo C3. Under bin location, I want to save the program. Graphic, here I want to use graphic4.c. I want to save the program graphic4.c. If I run this program now, arc shape will be getting. You want to get the arc. Arc is nothing but half circle, 5 coordinates required. Every arc of 5 coordinates. That is also arc is a predefined function. You see that when I compile, when I run this, you are getting arc shape. This is arc shape you are getting. Based on your points only, graphical points only, you are getting the arc. Now see, if suppose you see the function here, arc, mid x, mid y, starting angle, ending angle and radius. 5 coordinates are there. Here actually 5 coordinates. Instead of these, directly I can use direct values. Actually here I giving the variables. With variables only I define. Without variable also I can define that. Directly I can define the value. How to work off that directly? Arc. Here I used with the arc mid x value. Here I used a mid x value 200, mid y value 250 and starting angle value 60, ending angle value 150 and radius value 100. 5 coordinates. Directly you can mention the 5 coordinates. X coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle and radius. If I compile it, here G driver, here I want to work off this I want to run, here INIT graph should be run. INIT graph is not as a comment line, that should be run.
because I want to work with INIT graph. The remaining things I can make comment. Directly I can enter the values. INIT graph should be there. Initialize the graph. Now I want to end off this. You see that when I work off this now, when I compile and run this, you are getting arc. Previous arc is different coordinate position. This arc is different coordinate position. Based on our pixel points only, you can define the arc. Arc will be defined. Arc function 5 coordinates require. 5 coordinates. Now see that which are the different type of the auto shapes I created here. Arc I created, and previous program I discussed 3D bar, 3-dimensional bar. Now for the 3D bar, how many arguments require? 6 arguments. Bar 3D, 6 arguments. One is for x1 coordinate, y1 coordinate, starting angle, ending value, ending angle, starting x radius, y radius. Now this is for x point, x coordinate. This is y coordinate. This is starting angle value. This is ending angle value. Now this is for x coordinate point. This is x radius. This is y radius. 6 arguments required. If I go for another function, I have check it. I want to print the rectangle. Rectangle means which is the rectangle function you have. Now for the rectangle function, 4 arguments I have. Which are the 4 arguments I have? Left side, left x coordinate value x1. This is y1, and this is right side x2. This is y2. It's a rectangle shape coordinates. What is one more I discussed? Line. If I want to draw the line x1, y1, this is left, this is top, this is right, this is bottom. 4 coordinate for draw the line. If I want to go for a normal graph, generally graph means you can go for INIT graph function should be there, address of driver, address of mode, and every graph after execution of graph, close the graph. That means release the graph, and it is converted to command user interface. Finally, what is my conclusion? Here I used different type of graphical programs. See that in this graphics header file, different type of graphical function how to use, that I discussed. But every graphical programs which is the header file to be used, graphics.h, author defined library. You have many different type of functions are there, but every graphics program to run, compulsory graphics driver should be installed. Automatically under TC BGI folder you have the driver, graphical adapter you have, EGA VGA.BGI adapter is there. Then only your screen will be converted to the which mode? Graphics mode. Every graphics program compulsory 3 function you have. INIT graph, initialization of graph, and one more is close graph, one more is detect, it's a macro detection of graph. I discussed a many list of graphical function, arc and the line, how to draw the bar, how to draw the 3D bar, how to draw the rectangle shape, how to draw the circle, how to draw the one more is you have that curve also there, arc also there. Okay, and the next session I can continue some more graphical programs. Today I want to stop that. In the next session I can continue some more graphical function. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with in C programming language which are the different naming notations you have. Which are the naming notations are there in C programming language. What is meant by naming notations? Which are the different type of definitions you have in the C programming language. While working of C programming language, which is the first naming notation you have? Variable.
What is meant by variable? Every programming, if I want to store the value, variable to be created. Every variable is user defined. The variable is called as which can store the value in the memory, which can store the value in the memory, which is user defined, which can variate the value, that is called as variable. What is one more type of naming notation you have? Array will be there. In C programming language you have the array. What is meant by array? Array called as one variable can store many type of elements. One variable can store many elements, but all elements should be similar type of elements. Array is nothing but collection of homogeneous elements or similar type of elements. What is the importance of array? One variable can keep many values. Instead of one variable, instead of many variables, you can create array and you keep the values. And one more advantage of array, all elements are stored continuous memory allocations. All elements are stored into continuous memory addresses. What is one more type of naming notation you have? That is called as function you have. Function. What is meant by function? Function called as, it's a named block. Function is a named block. A self-contained block. Using one name, set of code can be compiled. Function called as named block. Using one name, set of code can be compiled. A function is a predefined process. Set of statements can be compiled with a single name, the name called as function. Every function you have three steps are there. Like already I discussed the user defined function, function declaration, function calling, function definition. Function declaration before main function to announce the function. Declare the function before main. If I want to call the function, inside main to call the function. Once you are called the function now, to make a body of the function, what actually function does, that should be explained on function definition. Function definition after the main. Declaration part is before main, calling part is inside main, definition is after the main. What is one more type of naming notation you have? Structure is there. Structure also one more type of naming notation. What is meant by structure? Structure called as a collection of different type of elements. Array is nothing but collection of similar type of elements. Structure is nothing but collection of different type of elements. Structure also called as collection of heterogeneous elements. Heterogeneous called as different type. Homogeneous called as same type. What is one more type of naming notation you have? One more type of naming notation, union will be there. Union also called as collection of different type of elements. Union also indicates collection of different type of elements but with a single address. Structure collection of elements stored at a different address. Union collection of elements stored at a single address. Only one address you can store. Structure is a user defined data type. Union also user defined data type. What is one more type of naming notation you have? Pointer will be there. Pointer, it is also called as naming notation. What is meant by pointer? Pointer called as to find address of the variable or address of the value. In your compiler memory which can store the value address can be found out with the help of pointers. Using pointers only you can point out the address, value address or variable address. These are the most important naming notations in the C programming language.
if you want to understand of the C programming data structures, if you want to learn the C programming data structures, before learning of data structure, the complete C language naming notations is very important. When you perfect of these naming notations, then only you can understand C language applications. Using C programming, which are the applications can be developed, those are developed based on the data structures. Now in the market, C programming projects related to the data structures. If you want to develop any C language projects, must and should you have to learn about data structures. The data structures are related these naming notations. Whenever you perfect of these naming notations, then you can understand data structure very easily, you can understand, and you can develop the apps with the help of C program. Now I want to discuss about briefly about these naming notations in the C programming language, which is already you learn, that I want to review of these notations. Now see that the first one is called as variable. Variable is nothing but which can store the value and which you can maintain the value. What is the definition of variable? It is a user defined word. Variable called as, it's a user defined word. Keyword is nothing but author defined. Variable is nothing but user defined, which can store the value, which can store the value in memory. If I want to store the value in the memory, that is called as variable. It is a user defined word which can store the value in memory. That name is called as variable. Where you can store the value, that memory hole is called as variable. Every variable, when I define the variable, every variable to make some rules. If I want to make a variable, some rules to be followed. Variable naming rules. Variable name to make some rules. What are the rules you have for the variable name? Every variable name, what is the rule number 1? Every variable name minimum first letter starts with the alphabet. The variable name first letter starts with the alphabet or underscore. Either alphabet can start or underscore can start. Like you see some example, how to define the variable data type, integer, character, float, string. Variable name is x. Suppose my name is x. In this statement, x is a variable, int is a data type. X is our defined name, variable, int is a data type. Every variable name first letter starts with the, every variable name first letter starts with the alphabet or underscore. What is my variable name? I used x, SNO. In this name, first letter is alphabet, that rule to be followed. First letter cannot start the digits. First letter cannot start the special symbols. First letter must and should start the alphabet. Either underscore also allowed. What is the one more rule? Every variable name minimum. Every variable name minimum 1 character length. Every variable name maximum 127 characters length. Minimum 1 character should be there, maximum 127 characters. Suppose example, int I want to create marks. Now this variable name length 5 letters. This length of variable name 5 letters. Single letter also allowed. Minimum 1 letter, maximum 127. What is one more rule of you have? Every variable name in between special symbols not allowed. Special symbols not allowed. What is mean by special symbol? Hash, @ space, dot, like that you have many special symbols, except underscore symbol. Underscore symbol is allowed, hyphen symbol also allowed. Underscore symbol is allowed, hyphen symbol also allowed. You see, suppose one example I used, int
s underscore no, it is valid. Suppose if I used int s dot no, it is invalid because of its special symbol. Dot is a special symbol. Special symbol which are allowed, underscore is allowed, hyphen also allowed. Dot, space, hash, at the rate, those are not allowed. That is a rule of one more variable rule. What is one more rule you have? Every variable name must be unique name, in declaration. While declaration of variable, the name should be unique name. You see some example, int x comma y. Now this is valid. X is a variable, y is a variable, both are integers types, both are different names. If I define int x comma x, it is invalid. It is shown the error because of both are same names. Every variable name must be unique name. There is no duplicate variables. Same variable again and again you can't declare in the declaration type. What is one more rule? Every variable name must be user defined word. Every variable name must be user defined word. Keywords as a variable name not allowed. Keywords as variable name not allowed. That is also error. Keyword as a variable. You see some example, int, what is my variable name? Variable name is if. If is a keyword. Under C programming dictionary, if is a keyword. Keyword is nothing but author defined word. Author defined word cannot make as a variable. Author defined word. That should be our defined, any name. If I use f, it is valid. If I use I, that is valid. If I use if is a keyword, it is invalid. These are the rules to be followed for variable making rules. What is the definition of variable? Variable called as which can store the value in the memory. You can store the value in the compiler memory. Wherever store the value, the name called as variables. Variable names are user defined words. Every variable name to make a rule, what are the rules to be followed? Every variable name first letter starts with alphabet or underscore. Every variable name minimum 1 character length should be followed. Maximum 127 characters should be followed. Every variable name in between special symbols not allowed. Hash, at the rate, underscore is allowed, hyphen is allowed. Every variable name must unique name in the declaration type. There is no duplicates. Every variable name must be user defined word. Keywords as a variable names not allowed. Keyword as a variables. This is a one naming discussion in the C programming language. That means what? Just now I discussed with variable discussion. Variable I completed. Mostly every C programming I used the variables. If I want to store any value, compulsory variable to be declared. If I want to store the student marks, integer variable. If I want to store the student names, character array, string to be stored. If you want to store the attendance, attendance is a variable, float type. If I want to store the double, long floats. Every C programming variable compulsory to use, which can store the value. What is the reason of variables? In compiler memory where you store the value, the name is called as variables. But variables are user defined or author defined? User defined. Variables are strictly user defined, that is not author defined. Which words are author defined? Those are called as keywords. Those are not variables. Variables are user defined, keywords are author defined. Every variable, how many values can store? Single value. Once you declare the variable, you can store only single value. If I want to store the variable multiple values, one naming declaration, multiple values to be allowed. What is one more type of process you have? Array.
array is a naming notation. What is meant by array? One variable can store many values. If I created integer array, all elements are integers. If I created character array, all elements are characters. It's a string. If I store the float array, all elements are decimals. What makes a difference of variable and array? Variable can store single value. Array can be stored multiple values. What are the types of array you have? Single dimensional array, two dimensional array. Single dimensional array called as one row or one column. Two dimensional array called as multiple rows, multiple columns. Two dimensional array also called as array of arrays. What is the drawback of array here? Once I define the size, you can't increase the size of array, you can't decrease the size of array. Array advantage, one variable can store many elements. But what is the drawback of array? Once I define the array size, you can't increase the size, you can't decrease the size. Array is a static memory data type. What is meant by static memory data type? Once I fix the size, design type, you can't allocate the memory at execution time, you can't allocate. That is the reason array is a static memory data type. The drawback of array, fixed size. One more drawback of array, one variable can store same type of elements. It cannot be stored different type of elements, same type of elements. Array, how to recognize? Square bracket. Which variable you have square bracket? The variable treated as arrays. If you have one square bracket, single dimensional array. If you have two square brackets, two dimensional array or multi-dimensional array. Single square bracket indicates single dimensional array. Two square brackets indicates two or multi-dimensional array. You see that now already I discussed and what is the definition for arrays. Just array definition and syntax. You see that what is next one more type of naming notation you have, array. Array is a collection of similar type of elements or homogeneous elements. Similar type of elements or homogeneous elements store multiple values. Store multiple values. Every array index value starts from 0 to size minus 1. If you want to read the array elements, how to read that array elements? First element started with 0 index, last element end with the size minus 1. Array is a fixed type of memory. Array is a fixed type of memory process. It's a fixed type. User cannot increase or decrease the size. And how to make, what are the array process? Array process is similar to matrices. Similar to matrices, you have to make of that arrays. Single dimensional matrix, two dimensional matrix. You see the syntax of array, data type, array name, square bracket. It indicates a single dimensional array, one square bracket, and you can enter the elements also. You can enter the elements. Within that you can mention the size. This is for size. What is one more type of array? Data type, array name, that is also array. Data type, array name, RS. RS for row size, CS for column size. RS for row size, CS for column size. Open the flower braces and mention the first row elements, comma. Again open the flower braces and you can mention the second row elements like this. Many rows. Based on our sizes, many rows. Based on our sizes. You see that one example, how it is working of that array. One simple example. What is the syntax and example?
int I want to define marks. Marks is a array 4. In this statement, marks is a array name, 4 is a size. But these all marks are which type of marks? Integer marks, integers. I want to store the integer marks 100, 20, 50, 40. How to read off the first mark? Marks of 0. If I want to read the first mark in the array, marks of 0 index. If I want to read the last mark, marks of 3. Marks of 3. It's called as last mark, it will be read. If I want to go for 2-dimensional array, int I used marks. Here I used 2 students, each student 3 marks. Now this is 2-dimensional array. What is the meaning of that? 2 arrays or 2 rows. 2 arrays or 2 rows. Each array 3 elements, 3 marks. 2 students, 3 marks. Totally how many elements? 2 into 3, 6 elements. Now I want to enter the first student mark 45, 55, 65. Next I want to read the second student mark 35, 67, 89. Totally 6 elements. If I want to read the first student first mark, how to refer? I mean first row, first element 0, 0. First row, first element, how to read of that? 0, 0. First row, first element. If I want to read the first row, second element, how to read that? 0, 1. First row, second element. If I want to read the first student third mark, 0, 2. If I want to read the second student first mark, marks of 1, 0. Marks of 1, 0. Similarly, remaining also based on the index. This is now here this is single dimensional array, this is 2-dimensional array. But whenever I mention the size, if I mention the 4 elements only you can enter, 5th element cannot be entered because my size is fixed. If I enter 2 by 3 size, 6 elements only you can enter. You can't enter more than that, it is shown error. And one more is, suppose if I mention enter marks of 100. My array size is marks, integer type, 100 size. If I mention 100 size, if I mention the 100 size, you can enter 0 to 99 index. Suppose I enter 10, 20, 30. Only 3 elements I enter. Actual size 100, but I enter only 3 elements. What is the problem at that time? Memory wastages. Every mark integer 2 bytes memory allocated. Each integer 2 bytes. 100 means 100 into 2. 200 bytes. 200 bytes memory allocated. Within the 200 bytes, 6 bytes used. 6 bytes of memory used. Remaining bytes memory wastage. Remaining bytes allocation memory will be wastage. That is the problem of array. Now these are integer arrays. If I want to create character array, char, what is my name of array? Grades. Name of array grades. 4 grades. I want to enter for 4 grades. A grade, B grade, C grade, D grade. 4 student grades. This is character array or string. How to read the first grade value? Grades of 0. If I want to read for the second grade value, how to read that? Grades of 1. Similarly, to read of that, how to read the last value? Grades of 3. But every character array, one more extra character filled by compiler. Every character array. Grades of 4. I mean 5th letter, which will be filled \0. It is called as null, \0. Finally, what is my conclusion? Every character array index started from 0 ends with size -1 plus extra character, which is extra character \0. Null indicates it is termination of your character array. This is also called as string.
character array or string, both are same. How to define that string? Char grades of 4 equal to double quotes A, B, C, D. Now this can be mentioned character array elements also, character array also, or you can mention as string also, both are same. String mentioned on double quotes, character array single quotes. Every string terminated by which character? Extra character \0, its extra character you have, null. That is a completely discussion about array process, array to be naming notation. Finally, what is the meaning of array? Array called as one variable can store different type of elements or same type of elements. Array is nothing but one name can store the similar type of elements, many elements. Every array index value started from 0 to size -1. Array types are there. Single dimensional array indicates one row or one column. Two dimensional array indicates multiple rows, multiple columns. Array, how to recognize? Square brackets. Using square bracket you can denote the arrays. Whenever you go for arrays, what are the drawback of array? Array is a static memory data type. What is meant by static memory data type? Once you fix the size, you can't increase the size, you can't decrease the size. One more problem of array, same type of elements only you can store. One variable can store same type of elements. It is not stored for different type of elements. What is the advantage of array? Easy to access the many elements, list of elements. Integer arrays you have, character arrays you have, float elements you have. What is one more type of naming notation in C programming language? Function to be discussed. Function. What is meant by function? Function called as, it's a named block. Function is a named block. Using one name, set of code can be compiled, which is already compiled code that can be stored with a single name, the name called as function. Function called as named block or self-contained block. Self-contained block. In single name, set of code can be compiled. Every C program, which function is compulsory? Main function. Every C program, the last all programs I discussed, started header files, after that main function, void main. Every C program main function is a mandatory function, compilation begins. Your C program compilation started at main. User defined function may be create, may not be create. What is the reason of function? Why you have to create the functions? What is the reason of functions? Suppose same set of code, many areas to call. I am calculated addition of two numbers. I am calculated addition of two numbers. My input is two numbers, my answer is one answer. But the same formula I want to run off many times. I want to input many numbers and many additions. Many numbers I want to input and I am expecting many results. Reusability purpose. What is the major advantage of function? Reusability. Same set of code, many areas you want to run. Then you can prefer the functions. And the functions, one more advantage, secured. Function can be secure, code can be secure. Generally, whenever you create the function, calling inside the main. Through the main you can call the function, the body is somewhere. The function can be called multiple times. One function can be accessed multiple times. Definition should be once, but the calling is many times. And the user defined functions are three types are there. No return, no arguments. No return with arguments. With return, with arguments. Functions are classified into two types, predefined, user defined. Predefined function means
which function already defined by author. With the help of header files, with the help of library files, those are already created. Printf function, scanf function. Mostly every C program printf and scanf. Scanf is a input the data, read the data from the keyboard. Printf is to get the output or to get the information through monitor. Scanf is a input function, printf is a output function. Both are already predefined by C language author. With the help of which header file? stdio.h. Clear screen function, getch function, those are available on conio.h. Console input and out. Some more function you have: square root, power, seal, math.h. String length, string upper, string lower, string.h. malloc, calloc, free, alloc.h. Exit function, stdlib.h. Now, which are the important file handling functions, file handling libraries? stdio.h, conio.h, math.h, stdlib.h, alloc.h, ctype.h, ms.h, graphics.h, many headers. But mostly frequently used headers stdio, conio. Because of stdio reason of printf, scanf. Conio header reason is clear screen, getch. How to create a user defined function? 3 steps are there: declaration of function, calling of the function, definition of the function. Why you have to create the user defined function? What is the need of functions? Anyway, author already defined some function, you can use of that functions, but why you have to create that functions? Sometimes same code, same formula, same expression, many areas to be run. Repetition of code can be avoided. Either same formula or same function or same expression, many areas no need to write. Just one time you create the formula, that can be called many areas. Possible with function. Reusability. Security also there. Security. I mean, inside function variables are separate, outside function variables are separate. Inside function variables are local variables, outside function variables are global variables. Local variable can access only local. Global variable can access on entire program anywhere. Which variable created inside the block? Local. Which variable created outside the block? Global. Local variable means inside the function, inside the block. Global variable outside the block, outside the function to be used. And one more is, one more advantage of functions, easier maintenance. The code can be easy. And functions also called as subprograms. Subprograms. Every program main is a function, but separately you created a function that is calling through main. Separate functions you created that is calling to main. Easy to maintain the code. And functions are modularity. What is meant by modularity? Heavy lines of code. Suppose my program 100 lines program. 100 lines program at a time to be compiled, it's very difficult. In my program 1000 lines. 1000 lines maintenance very difficult. You can write the program, you can compile it, you can run it, you can get the answer. But what is the problem of this? The readability is very difficult. 1000 lines readability very difficult. 1000 lines compilation very difficult. At that time, that can be splitting into a small piece of coding. You can divide into small piece of coding. It is called as functions. If I have 1000 lines, first 100 lines one function, next 100 lines another function, next 100 lines another function, like that you want to split. You want to split off that functions. Subprograms, or you can that is also called as modules. One more advantage, portability.
What is meant by portability? Easy to move one program function to another program. In one program you created one function, same function I want to access to another program. Easy to move on. These are the major advantages of functions in C programming language. Which are the advantages? You have reusability and code clarity, easier maintenance, the code is easy to maintain, modularity, heavy lines of code splitting into small piece of code, portability, easy to move one machine to another machine, and one more advantage, extendability. One day you make a function code, you can extend any day, you can add the lines, modify the lines. That is the reason go for functions. What are the user defined function types? No return, no arguments. No return means void. No argument means you are not pass any values. Second one is no return with arguments. Void with argument means some value to pass, integer, character. Third type of function is no with return with arguments. With the return type. Suppose you are adding two numbers. Once you are add the two number, your result is which data type? Integer. You are passed the inputs, after processing you are expected some answer, output, return back. After processing of value, you want to return back the value. That is called as return type. But these all function created with three steps: declaration, calling, definition. Declaration before main, calling is inside main, execution is after main. That is also one more naming notation. You see that I want to create with a naming notation function. The third one is function. What is meant by function? Indicates here function is a predefined program. Function is a predefined program or named block. Named block which is evaluated specific expression, which is evaluated specific expression or list of expressions. List of expressions. Every function identifies with which symbol? Brackets. Every function recognized with brackets. Wherever you have the brackets, those are functions. Wherever you identify these brackets, those are functions. Wherever you identify the square brackets, those are arrays. Wherever you identify this bracket, functions. It's a naming of function. Every function identified this. Which are the user defined function? User defined function types you have. No return, no arguments. User defined function types. No return, no arguments, no values. No return means void. No return with arguments. You want to pass some values. One more is with return with arguments. You want to pass some values. With return type and arguments. Suppose if I want to create no return, no arguments. What is the syntax of no return, no arguments? Void. Void called as no return. And function name. Function name is our defined. Function name. No arguments. You are not pass any values. This step is declaration step. This step is called as declaration of function. This is called as function declaration you have. Next I want to use with inside of main call the function. Inside of main you want to call the function name of the function to be invite. This step is called as which step you can call? Calling the function. Calling of the function. After main to be explain whatever function you are already declared. After main to be explain the function whatever already declared. This step is called as what? Definition. Function definition. Inside of that some set of statements, the body of the statements. The body of the statements block. Now this is called as function declaration step before main.
Before main to be declare the function, inside of main to invite the function, it is calling. After main to be explain the function, the body of the function, definition. Many times you can call it of this, like you see if I use void, display is my function, display no arguments. Now inside of this is declaration step. Now I want to create with main, void main. Inside of main I want to call the display function, our defined function. Many times I want to call the function. Finally get ch to end of the main. Now this display function is our defined, user defined. Which I want to display? Void display. I want to display no arguments. I want to display something any symbols. Something any symbols I want to display, or something any pattern I want to display. This function is no arguments, no return, no arguments. While creation of this program, first started for main, compilation begins at main. In that main, display function is calling. It is directly jumping to their subprogram and body will be executes. After that it will be called to back again main. Again display function is coming to here and body will be execute, come back to main. Get ch means to end of the main, program. Finally here display function how many times calling? 2 times, and the body of statement will be executed. But this is no return, no arguments function. No return with argument function also run, with return with argument function also run. Already I discussed that syntaxes. Now today I want to stop these, the naming notations I discussed. Which are the naming notations in C programming language? Which are the names used in the C program, like variables, variable name, arrays, how to define the array, and how to define the function, it is also named notation. Structure, how to create user defined data types, that is structure. How to define one more user defined type? Unions. What is the last one naming notation? Pointers, how to keep the value based on the address. These are very important entire C program. Whenever you finish off these naming notations, then I start for data structure programs. How to create your data with the help of different structures. In the next session, I can continue different type of naming conventions or naming notations. Thank you for this video. Good morning, students. In today's session, we will look into few aspects of fisheries education, fisheries training and fisheries community development. In the first session, you will be able to get an idea about the development of fisheries as a discipline of study. You will get an idea about the employment opportunities in fisheries education, and you will be knowing about various premier institutes in India offering fisheries education. In the beginning, when I started my career, I was not complacent about my friends in fisheries division. For I used to treat it with a kind of lukewarm treatment. But once I got into the field, then only I realized the potential of fisheries education. And you know, fisheries is a multidisciplinary science encompassing areas of biochemistry, microbiology, biotechnology, so on and so forth. And as such, fisheries administration
in its true sense is best handled by personnel receiving formal technical education only. And fisheries education is a diversified field incorporating inland aquaculture, mariculture, inland capture fisheries, marine fisheries, fish processing technology, aquaculture engineering, which includes gear technology and craft technology as well, marine engineering, navigation and seamanship. And in India, fisheries training preceded the establishment of formal education centers at higher education level. In 1947, the first training center was set up in inland fisheries in the erstwhile undivided Bengal. It was initially a 10 months training course for in-service people. Then it was converted to a master's degree given the context of the potentiality of fisheries. And in 1958, Central Institute of Fisheries Education was established in Mumbai. And just realize the magnanimity of Indian fishery field. India is home for more than 10% of global fish diversity, contributing to 6.3% of global fish production. And we have vast resources, 9,129 kilometers of coast, along with inland resources which include about 2 lakh kilometers of rivers and canals. And the total fish production at present is to the tune of 10.07 million metric tons, contributing to 1.1% of GDP and 5.5% of agricultural GDP as such. And the involvement, there are over 2.4 lakh fishing crafts operating in the coast. There are 6 major fishing harbors, 62 minor fishing harbors and 11 landing centers functioning to cater to the needs of over 3.9 million fisher folk actively engaged in fishing. And apart from the 3.9 million fisher folk, an extra of 11 million people are employed in fisheries division. And as graduates, where can we place ourselves? You can opt for aquaculture, that is farming side. You can opt for hatchery side. You can go for processing units. You can go for feed industry, deep sea fishing, development and extension of fisheries. And even you can opt for research and academics and marketing and financial institutions, and there is much more potentiality in logistics. At least 1 graduate and 8 technicians are required for larger farms. At least 1 graduate and 6 technicians are required for medium-sized farms. And at least 1 graduate and 4 technicians for smaller farms. And the demarcation among the 3 is based on the area cultivated. In 2015-16, 29,974 units were registered with Coastal Aquaculture Authority. Assuming that each unit employs at least 1 graduate, this is the requirement. In 2009-10 year, various subsectors in the fisheries, they were in need of 132,186 diploma holders and 13,871 personnel with qualifications UG and above. On the same thing, when we compare it with the year 2019 and 20, the need for diploma holders is almost doubled. 2,51,146 diploma holders are required as of now, and 28,407 graduates and those with higher qualifications are required to
run the fisheries division, fisheries sector as such in its proper sense. And you just imagine, from 2009 to 10 to 2019-20, the requirement for personnel is almost doubled, in a way more than double. And there is huge gap between the demand and supply of technical experienced people. The requirement in 2010 was 13,000 odd. The actual outturns was about 5,144 only. So, assuming that the outturn will grow at the same rate as observed during the past 5 years, that is 2.6%, the demand supply scenario in 2020 would be like this. Supply is only about 6,705 and the demand will be 28,407. That means there is a gap of 76.4% of the demand. And now you can confidently opt for a career in fisheries division. Indian Council of Agricultural Research, ICAR, that is the apex body coordinating and monitoring research and academics in fisheries. There are premier institutes, a deemed university, that is Central Institute of Fisheries Education, Bombay, a bureau, National Bureau of Fish Genetic Resources, Directorate of Cold Water Fisheries Research. These are actively engaged in training personnel. And coming to research and training, there are 5 premier institutes: CMFRI, Central Marine Fisheries Research Institute, Central Inland Fisheries Research Institute, Central Institute of Fisheries Technology, Central Institute of Freshwater Aquaculture, and Central Institute of Brackish Water Aquaculture. And apart from these institutes, there are institutes for extension work, a consortium research platform project on genomics in fisheries, and outreach projects like fish feeds, fish genetic stock and nutrient profiling are also on the go. And the vision is fish for all forever. And as such, the fisheries division under the Ministry of Agriculture is working for sustainable growth of Indian fisheries and aquaculture by interfacing research, education and extension that results in a proper fit between human needs and the habitat. And above all, we need to place ourselves in the global fisheries. And coming to educational opportunities, in Andhra Pradesh, the Commissionerate of Collegiate Education introduced BSc Aquaculture Technology course recently. And Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati offers BFSc course, a fishery specific course, and a diploma in fishery course. And at the PG level, you can come across various specializations: aquaculture, fisheries resource management, post-harvest technology, fish nutrition and biochemistry, fish pathology and microbiology, fish genetics and biotechnology, fisheries engineering and technology. In AP, at the PG level, Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati is offering 2 MFSc courses. One is in fish processing technology and the other in aquatic environment management. Andhra University, Visakhapatnam is offering MSc courses in marine biology and fisheries, coastal aquaculture and marine biotechnology, And the zoology department of the same university is offering an MSc course in fishery sciences and industrial fisheries. Apart from these 2 institutes, Sri Venkateswara University, Tirupati, Nagarjuna University, Guntur, and Adikavi Nannaya University are also offering MSc Aquaculture course. And Vikramasimhapuri University in Nellore, that's offering MSc Marine Biology course related to our field.
all over India there are 22 fisheries specific colleges. Starting from the College of Fisheries, Mangalore, the first ever fisheries college in India, till the recent College of Fisheries, Ethwa, 22 fishery colleges are functioning to meet the demands of graduate requirements. Apart from these 22, Central Institute of Fisheries Education, Bombay is also functioning. Observe the total input intake 725 odd, BFSC intake, and very few hundreds of students are taken into the postgraduate and doctoral courses. You can remember the demand to the tune of 28,000 graduates. That much is the potential where we can explore. And what is the eligibility? A bachelor's degree in the respective discipline is the requirement, or an allied subject. An OGPA of 6 for general candidates is required. For reserved categories, it is 5.5. And all eligible candidates shall have to appear for a written test of 100 marks or so, that is decided by the respective university. And let us consider the Apex Institute in Fisheries Academics, Central Institute of Fisheries Education in Bombay, Mumbai. It is established in 1961, and there are regional centers 5 in Kakinada, Kolkata, Motipur, Rohtak and Pavakheda. And major divisions are aquaculture, fisheries resource and post-harvest, fish nutrition, biochemistry and physiology, fish genetics and biotechnology, aquatic environment and health, and social sciences. Among these divisions, CIFE is offering a number of programs. And of course, the thirst areas of research include many, starting from the diversification of aquaculture to the livelihood and food security of marginal farmers. And there are of course a number of flagship programs taken up by CIFE, starting from inland saline aquaculture to HRD in molecular biology related to fisheries. And in CIFE, there are MSc courses and MFSc courses in 11 specializations and PhD programs in 11 specializations. In addition, a 1-year skill development certificate course is offered on fish farming and hatchery operations at CIFE Kakinada Center in our state. And in addition, there is 6-month certificate course on skill development in aquaculture at CIFE Rohtak Center. And eligibility here, as this is a national level institute, a bachelor's degree in 10 plus 2 plus 4 structure is required. Ours is a 10 plus 2 plus 3 structure. And an OGPA of 6.5 on a 10-point scale is required for general candidates. If it is on 5-point scale, the requirement is 3.25. If it is on a 4-point scale, requirement is 2.6. For reserved categories, it is 55% and 6 OGPA, 3 OGPA and 2.4 OGPA on the scales 10, 5 and 4 respectively. And the minimum age limit is 19 years as on 31st July of the academic year, which generally starts on 1st August each year at CIFE. And you can log on to www.cife.edu.in for more details and for more opportunities. In the next session, we will look into the opportunities for fisheries training.
Friends, in the previous session, we considered various educational opportunities related to fisheries education. Every academic program, every academic institute should provide an opportunity for students both for vertical mobility as well as horizontal mobility. And what we considered in the previous session is about the vertical mobility, vertical improvement in our career. And can I opt for a horizontal movement in this sector? The answer is fisheries training and a number of institutes. At the end of this session, you will be getting an idea about various training programs offered by premier institutes of the country, and you will be knowing about a number of ICAR institutes of fishery science. And the premier institutes, remember, are 5: Central Marine Fisheries Research Institute, CMFRI, Central Inland Fisheries Research Institute, CIFRI, Central Institute of Fisheries Technology, CIFI, Central Institute of Freshwater Aquaculture, CIFA, and Central Institute of Brackish Water Aquaculture, CIBA. And just observe the names of the institutes as such. The names themselves indicate what the institute is specialized for. As I told you in the previous session, there are institutes for academics as well as for research and training. CIFA is an institute for academics, and NBFGR, National Bureau of Fish Genetic Resources, and a Directorate of Cold Water Fisheries Research, these are for basically research work. And as I indicated, the basic target of the fisheries division is fish for all, forever. That means provision of food security for our country. In addition, the mission is to place ourselves in the global fish trade, contributing to our national economy. That is sustainable growth of Indian fisheries and aquaculture. We will achieve this by interfacing research, education and extension. And this shall result in a proper fit between our needs and the habitat, with an important role in global fisheries. And let us consider the institutes one by one. CMFRI, Central Marine Fisheries Research Institute, is located in Kochi. It was established in 1947. There are 3 regional centers: Mandapam, Visakhapatnam and Veeraval. And research centers are Mangalore, Kozhikode, Mumbai, Chennai, Vizhinjam, Tuticorin, Digha and Karwar. And you can observe an e-prints repository is maintained by CMFRI, which is highly helpful for all the personnel working in the field of fisheries. And CMFRI monitors and assesses the marine fisheries resources of the exclusive economic zone of India, which is a maritime exclusive economic zone. And in addition, it assesses the impact of climate and anthropogenic activity and tries to develop sustainable fishery management plans. And basics and strategic research in mariculture is the motto of CMFRI. And it acts as a repository of geospatial information on marine fishery resources and habitats as well. And of course, it provides a number of consultancy services and human resource development programs through training, education and extension. And there are major divisions in CMFRI: marine fisheries,
mariculture, marine biotechnology, fishery biodiversity, fishery environment, fishery economics and extension. As students, what can we do at CMFRI? CMFRI offers a number of short-term courses, 1 to 3 days duration, intensive courses of 5 to 10 days duration, and even offers training programs at the field 2 to 5 days duration, and it also offers summer or winter schools of 21 days duration. In addition, CMFRI also provides facilities for carrying out short-term research programs or internship for PG students subject to the ICAR guidelines. And you know, it is a recognized research center of various universities and offers facilities to the awardees of various fellowships like UGC JRF, DST Inspire Fellowship and other CSIR fellowships, so on and so forth. And you can log on to the website cmfri.org.in for more opportunities and details. And now consider Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore, Kolkata. This was established in 1947 and it has regional centers at Barrackpore, Allahabad, Bangalore, Guwahati, Vadodara, Cochin and Kolkata. And the divisions are Riverine Ecology and Fisheries Division, Fisheries Resource and Environment Management Division, Reservoir and Wetland Fisheries Division, Agricultural Economics Cell and a division for extension work. And the vision of this institute is sustainable fisheries from inland open waters for environmental integrity, livelihood and nutritional security of the country. And the mandate of this institute is basic, strategic and applied research for sustainable management of inland open water resources. And this institute develops protocols for productivity enhancement in reservoirs and wetlands and aquatic ecosystems health management. And of course, as any other institute, it acts as a repository of information but on inland open water resources. And of course, it conducts a number of HRD programs through training, education and extension. It offers a number of skill development programs, outreach programs, various internship programs, short-term training programs. And there is a specialized center at CIFRI, that is Center for Advanced Faculty Training, where upcoming faculty can explore a number of opportunities to be trained. And we can visit the concerned website cifri.res.in for more details. And the next premier institute is Central Institute of Fishery Technology, Kochi. This was established in 1957 and it has regional centers at Visakhapatnam, Mumbai and Veraval. And this is the only national center where research in all disciplines related to fishing and fish processes is undertaken. And the major divisions in which CIFT works are fishing technology, fish processing, biochemistry and nutrition, quality assurance and management in fisheries, microbiology, fermentation and biotechnology of fisheries, and extension, information and statistics, and of course a division of engineering. The institute functions with the mandate that basic and strategic research on fishing and processing is done,
and it works for developing design and energy efficient fishing systems, and works for development of implements and machinery for fishing and fish processing, and of course human resource development through training, education and extension. And CIFT organizes a number of demand based regular and ad hoc training courses for various categories of personnel sponsored by the industry and of course educational organizations. Training is offered to the interested entrepreneurs as well based on their needs from time to time. And CIFT basically offers such programs in fishing technology, fish gear engineering and preservation of food for boat building, just for example. And one can visit the concerned website cift.orgs.in for opportunities of training and education. And the next major institute is Central Institute of Freshwater Aquaculture, CIFA, Bhubaneswar. This is established in 1987, having regional centers at Vijayawada, Bangalore, Rahara, Anand and Bhatinda. And it has 5 major divisions working on various aspects: aquaculture production and environment division, fish nutrition and physiology, fish health management, fish genetics and breeding, and of course social sciences related to fisheries. And this institute works with a mission excellence in research for developing sustainable and diversified freshwater aquaculture practices meant for advanced productivity, quality and water use efficiency, and of course with farm income. And this institute works for making Indian freshwater aquaculture globally competitive. CIFA Bhubaneswar undertakes basic and strategic research for the development of sustainable culture systems for freshwater finfish and shellfish. And it works for species and systems diversification in freshwater aquaculture as well. And of course, as any other institute, it works hard for human resource development. And we can visit the website cifa.nic.in for further details. And the other important educational institute is CIBA, Central Institute of Brackish-Water Aquaculture, located at Chennai. This was established in 1987 with 2 regional centers, Kakdweep in Bengal and Muttukadu in near Chennai. And the research divisions of this institute are Finfish Culture Division, Crustacean Culture Division, Nutrition, Genetics and Biotech Division, Aquatic Animal Health and Environment Division, and Social Sciences Division. And this institute is working on basic and strategic research for sustainable brackish water culture systems. And of course, it mandates for species and systems diversification in the same field, acts as a repository of information on brackish water fishery resources, and of course, human resource development, capacity building and skill development for sustainable brackish water aquaculture. And it offers a number of short-term programs like those in seed production and culture, tools for aquatic and animal disease diagnosis and management, advances in Pacific shrimp farming, so on and so forth. And this institute offers a number of outreach programs and extension programs as well. And we can visit the website for more details. And another important institute is National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow. It is established in 1983
initially it was started in Allahabad, but later on shifted and established to the full extent at Lucknow. And National Bureau of Fish Genetic Resources works on assessment and conservation of fish genetic resources for intellectual property protection and sustainable utilization and posterity. And the major thrust is on collection, cataloging and documentation of fish genetic resources using various operational strategies of partnership and cutting edge advanced technologies. It explores, characterizes and catalogs a number of fish genetic resources as we talked of previously, maintains and preserves fish genetic resources, and in addition evaluates indigenous and exotic germplasm including a risk assessment and fish health. And the thirst areas of research in this institute are exploration of fish biodiversity, database development, development of regional level gene banks, sperm banking for ex situ conservation, GIS and remote sensing operations, high performance computing related to fisheries and genome sequencing for in situ conservation. And we can visit the concerned website. And another premier institute, this is a directorate working under the aegis of ICAR, Directorate of Cold Water Fisheries Research, Bhimtal, now in Uttarakhand. It is established in 1987, works for basically Himalayan fisheries, the two snow trout and golden mahseer. And it is actively functioning to incorporate cold water fisheries in the mainstream to make it to be an important economic activity in upland hill regions for livelihood security and ecotourism. The mission of this institute is to become a center of excellence for assessing and managing cold water fishery resources in India, which itself is a major sector still unexplored. And it works for development of technologies and models of hill aquaculture and formulating strategies for holistic growth of this cold water fisheries sector. Basic, strategic and applied research is the thirst area of this directorate pertaining to cold water fisheries. As other institutes, it is a great repository of hill fisheries resources and works for a number of human resource development programs through usual training, education and extension. We can visit the website for more opportunities and exploration. And last but not the least is the Marine Products Export Development Authority, which is the apex authority controlling fishery activities, the two marine activities. This institute offers a number of training and extension programs both for students and professionals. This is established in 1972. Other institutes works under the Ministry of Agriculture, but this one works under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. And MPEDA, as it is commonly called, functions for registration of infrastructure facilities for seafood export trade. And it collects and disseminates trade information, and it promotes Indian marine products in overseas markets. It implements a number of schemes vital to the industry. It extends assistance for infrastructure development for better presentation and modernized processing following a quality regime internationally accepted. And it works for the promotion of aquaculture for augmenting export production basically through hatchery development, new farm development, diversification of species and upgradation of existing technology. And it promotes deep sea fishing projects through test fishing, various joint ventures
and upgradation and installation of equipments to increase the efficiency of maritime fishing. In addition, MPEDA takes up market promotional activities and publicity, and it works to carry out inspection of marine products, its raw material, to fix standards and specifications, works for training and regulating, as well as to take all necessary steps for maintaining the quality of seafood that's marketed overseas. And it imparts training to fishermen, fish processing workers, aquaculture farmers, and other stakeholders in the respective fields related to fisheries. In addition, MPEDA, through RGCA's Rajiv Gandhi Center for Aquaculture, conducts research and development for aquaculture of aquatic species having export potential, and it conducts a number of extension and awareness activities through NetFish and NAXA. And it is to prescribe for itself any matters required for protecting and augmenting the seafood exports from the country in the coming future. We can log on to the website mpeda.gov.in for more training opportunities. In the previous sessions, we considered the educational opportunities and research and training opportunities in Fisheries Division. What about the community development? In this session, we will learn few aspects of community development in India. And these are fishery facts, as I already explained to you. The source is NFDB, National Fisheries Development Board. And only thing we need to remember the potential of Indian aquaculture, Indian Fisheries Division. It's offering employment for 14 million people. And there is much more potential than what is explored now. This is only possible when community is involved and development. And how is it achieved? Fishery management is at two levels. One is central government level, managing the exclusive economic zone, and one is at state government level, managing the territorial waters. And a number of community level institutions are also involved, and management is basically on sustainable development of fisheries. In addition, there is space-based management and temporo-spatial management to keep up our resources integral. And as you know, some of the facts, India's total marine fisher population was 3.57 millions in 2005. 48% of fishing population is women involved in marketing, labor, curing and processing. And fishing communities in India are not homogeneous. These communities have their distinct social, cultural and governance structures,
and in each maritime state at least 2 to 3 castes are involved, and a number of community institutions are engaged in ensuring equitable access to all those involved in fisheries sector. And fishery communities are organized into caste-based communities, communities based on equipment, say boat owner associations, some are trade unions, some are cooperatives, some are associations based on gear type, some still on craft type, and there are even self-help groups. And government is contributing to the development of this community. There is a flagship program, National Scheme for Welfare of Fishermen for both inland and marine sectors. And this scheme, National Scheme for Welfare of Fishermen, includes 4 components: the development of model fishermen village, a group accident personal insurance, saving cum relief, and training and extension. The development of model fishermen village is in terms of there should be minimum of 10 houses, 1 tube well will be provided for every 20 houses, and 1 community hall or a workshed will be provided if the number of houses is more in that particular village. And group accident insurance is now converged with Pradhan Mantri Suraksha Bhima Yojana. This is monitored by Fish Corp Fed. And an active fisherman needs to pay only 20 rupees, 20.34 rupees as the annual premium. And insurance cover is to the tune of 2 lakhs in case of death or permanent disability, 1 lakh in case of partial disability. About 46.74 lakhs fishermen are covered as on 21st January 2019. And the third scheme is saving cum relief. Each marine fisherman has to deposit 75 rupees per month. A matching grant will be given by central government and state government on 50-50 ratio, and the amount will be paid at the end of the year. And a number of training and extension programs are offered in collaboration with, in consultation with CMFRI, CIFRI and other institutes, what we considered in the previous 2 sessions. And there are a number of schemes, not to worry. Schemes based on central plan schemes, this is 100% central assistance. Just for example, introduction of intermediate crafts for improved design. And there are centrally sponsored plan schemes in which states offer their part, like those development of marine fishery infrastructure and post-harvest operations. And there are a number of other schemes like state plan schemes, central assistance from outside budget, and another important consideration is Rashtriya Krishi Vikasan Yojana. You please visit the website of RKVY. A number of community development programs are offered. The details can be found on that particular website. In addition, Rural Infrastructure Development Fund with the help of NABARD is on the go for fisheries community development. In addition, Matsyajeevi Unnayan Yojana is offered. One of the schemes is financial assistance to fisher women self-help groups to 100% tune. And a number of cooperative societies are involved in fisheries community development, and these are highly instrumental in developing this sector. There are different types: societies for disbursement of loans, societies for supply, societies for marketing. And government helps establish these cooperative societies by way of legislation, by way of planning, by way of finance, and by way of auditing.
And Fish Corp Fed, this is the apex body, National Federation of Fisheries Cooperatives Limited. This was established in 1980, and its motto is to promote and develop a fishery cooperative movement in India, to educate, guide and assist fishers in their efforts to build up and expand the fishery cooperative sector to contribute to the national economy as well. And of course, a number of units of Fish Corp Fed, here I indicate cooperative fishermen membership is to the tune of 29 million. Primary fishermen cooperative societies existing in India are about 18 lakhs, so on and so forth. And what these community cooperative societies do? They offer term loans for those who own land or those who lease land for prescribed number of years. They offer loans for purchase of equipment, for construction of ponds, so on and so forth. And short term loans are provided for only one crop, for the first crop in general, for manure, seed, feed, etc. And cooperative societies also take the help of various insurance companies to insure the lives and equipment, other divisions involved in aquaculture. And in addition, a number of welfare boards are also functioning for community development in fisheries. Ours is AP State Social Security Board for Unorganized Workers. And other welfare boards are existing in other maritime states like Kerala, Tamil Nadu and other states. Even NGOs are involved. One is National Fish Workers Forum, the Mahavira Vyavasthapaka Mandali, South Indian Federation of Fishermen Societies, and so on. And Paravas of South India is an active NGO group committed for the community development of fisheries. So with this I conclude. In this session, we looked into the opportunities for education contributing to the vertical mobility of you students, and opportunities at training institutes for horizontal mobility, and opportunities to be developed as a community as such. And in addition, one thing I need to give a note. You can register yourselves with Agricultural Skill Council of India, which offers you a certificate, and that itself is a testimonial for you to be employed and positioned at high in fisheries sector. Thank you. Hello everybody, I am Dr. D. Sanjeev Kumar from Government College Rajahmundry. Today I am going to discuss about operational amplifiers. I am going to deal this module in 3 sessions. The first session is about introduction to operational amplifiers, second session will be about the characteristics of operational amplifiers, and third session will be dealing with the applications of operational amplifier. So coming to this first module, first session, introduction to operational amplifiers. So I will be discussing about definition, historical background, some fundamentals, differential amplifier, block diagram of operational amplifier, and I am going to deal this module in mixed language, both English and Telugu media, for the convenience of the students. And I am going to
use these two reference books. One is Principles of Electronics V.K. Mehta, another one is Electronic Devices and Circuits by Boylston. So an operational amplifier is a 3-terminal feedback voltage amplifier circuit. సో ఈ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్లో 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి అండ్ మనం ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. అంటే అవుట్పుట్ని కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ విల్ బీ గివెన్ బ్యాక్ టు ఇన్పుట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్. ఇట్ విల్ బీ యాంప్లిఫైయింగ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ and it is mainly performing mathematical operations. So it takes 2 input voltages and gives applies some mathematical operation and give the resultant voltage. So coming to the historical background, this was first used in during the Second World War. One is in Germany, Britain, another one is in US. So the first operation was here, Enigma machine. హిట్లర్ అనే ఆయన ఈ ఎనిగ్మా మెషిన్ ద్వారా కోడెడ్ లాంగ్వేజ్తో ఇన్ఫర్మేషన్ని సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ టైంలో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సో ఈ ఎనిగ్మా మెషిన్లో 3 బిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 బిట్స్తో మన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ డీకోడ్ చేస్తారు, కోడింగ్ చేస్తారు. మొత్తం మీద మనకి 3 దాన్ని డీకోడ్ చేయాలి అంటే మనకి 3 × 10⁻114 పాసిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అదే టైంలో అలన్ ట్యూరింగ్ ఈజ్ అ బ్రిటిష్ మ్యాథమెటిషియన్. సో హీ యూజ్డ్ దిస్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ టు డీకోడ్ దట్. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ వర్కౌట్ ఆల్ ద పాసిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఫైనలీ గివ్ ద రిజల్టెంట్ మెసేజ్. అండ్ సెకండ్ అప్లికేషన్ వాజ్ ఇన్ ఆర్టిలరీ డైరెక్టర్. యుద్ధ విమానాలని కూల్చడానికి అది ఏ దిశలో పోతుంది, ఆ తర్వాత దాని మీదకి ఈ వెపన్ని ప్రయోగించినప్పుడు అది ఎంత దూరంలో దాన్ని అటాక్ చేస్తుంది అనే విషయాల్ని కరెక్ట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయడం కోసం, దాని దిశని ప్రెడిక్ట్ చేయడం కోసం ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేసినారు. అండ్ అనదర్ అప్లికేషన్ వాజ్ ఇన్ టెలిఫోనీ. సో ఇది this is the first word recorded using the telephone, a long distance communication. అయితే ఈ వర్డ్లో క్లారిటీ అనేది మిస్ అయింది. సో మొత్తం మీద ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అవసరం ఏమిటి వచ్చింది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ గెయిన్ మస్ట్ బీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్. అప్పటి వరకు ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో వచ్చేసరికి వచ్చిన విషయం ఏంటంటే, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో ఈ టెలిఫోనీలో వాయిస్ అనేది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల, వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల మారిపోతూ ఉన్నది. సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తూ ఉండేవి, నాయిస్ ఎక్కువ వస్తూ ఉండేది. వాటినన్నింటిని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే the gain must be independent of the active components. Gain must be depending only on the external components, that is the resistances connected in the circuit, and it must be independent of all the transistor components. అలాంటి ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ it must be dealing with mechanical devices where it will be dealing with high currents. సో మామూలు ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్కి వచ్చేసరికి కరెంట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వస్తున్నది. మనం ఈ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్లోకి వచ్చేసరికి కరెంట్ అవుట్పుట్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద ఫండమెంటల్స్, కరెంట్ అనేది 3 రకాలుగా మనం చెప్పుకుంటాము. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డీసీ కరెంట్, వేర్ ద వేరియేషన్స్ ఇన్ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ 0, కరెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఏసీకి వచ్చేసరికి వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఇట్ విల్ బి ఆల్టర్నేటింగ్. ఒక పాజిటివ్ సైకిల్ వస్తే ఆ తర్వాతదే నెగిటివ్ సైకిల్ వస్తుంది. మూడవది వేరియింగ్ కరెంట్. ఈ వేరియింగ్ కరెంట్లోకి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ డీసీ అండ్ ఏసీ, బోత్ డీసీ అండ్ ఏసీ. సో దెర్ విల్ బి డీసీ కాంపోనెంట్ యాడెడ్ టు ద ఏసీ కాంపోనెంట్. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ డీసీ కాంపోనెంట్ ఇట్ విల్ బి అగైన్ అన్ ఏసీ కాంపోనెంట్. సో ఇది మనకి ఫర్దర్గా అవసరం అవుతుంది. ఈ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ చదువుకొని ఉండాలి. సో ఈ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్లో కరెంట్ అనేది ఎమిటర్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. అందులో ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ విల్ బి పాస్డ్ త్రూ బేస్ అండ్ రిమైనింగ్ కరెంట్ విల్ బి పాస్ త్రూ కలెక్టర్.
So the basic equation is IE is equal to IB plus IC. And another equation that is important regarding the CE amplifier is this one. So the applied voltage by the battery will be divided into two portions. One will be dropped across the resistor, another will be this VCE. So VCC will be equal to VCE plus ICRC. Next one will be dealing with the load line analysis. These are the characteristics of the transistor. అంటే ట్రాన్సిస్టర్ కి మనం కరెంట్ వోల్టేజ్ సప్లై చేసినప్పుడు అది ఇన్పుట్ కరెంట్ ని ఏ విధంగా డైరెక్ట్ చేస్తుంది అనే దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఇది. సో ద వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్ is as shown, and this one is the properties of the battery. ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ ట్రాన్సిస్టర్ రెండు కూడా ఒకేసారి కలిపి పనిచేయాలి. ఎందుకని అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఎ బ్యాటరీ యాజ్ అ పవర్ సప్లై అండ్ సప్లయింగ్ ద చార్జెస్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద ట్రాన్సిస్టర్. సో దిస్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. హియర్ పవర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, సో ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో వెన్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ కరెంట్ reduces. So on the y-axis you have current, when voltage increases current reduces. This is the characteristic of battery. So we have to mix these two, characteristics of battery and characteristics of transistor, and both these two things have to work together. So this portion, the one marked here, is the active region where we will be working with the transistor. So in the active region, if I vary the base current, what happens? So if I increase the base current, the corresponding collector current also increases and VCE reduces. So if I increase the base current, always I have to travel along the load line in the active region. So if I increase base current, the corresponding change in collector current will be increasing and VCE reducing. So in total, if I raise the base current, IC increases, VCE reduces. So finally, if I give some base current as input to the circuit, what is the output? Here IC follows IB. Whatever variations that occur in IB will be similar, whatever it will be similar to the variations in IC, whereas the variations in VC will be opposite to that of IB. So what happens here is this transistor converts this DC voltage into two AC components, converts this DC voltage VCC into two components, ICRC and VCE. So the ICRC component will be in phase with the input current. Input current ICRC rendu kuda okelaga kanipistayi, and VCE will be in opposite phase to the IB. So IB పెరుగుతున్నట్లయితే VCE అనేది తగ్గుతుంది. మొత్తం మీద సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ICRC ప్లస్ VCE విల్ బి అగైన్ ఈక్వల్ టు VCC. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 1.5 product of these two ICRC plus VCE, total will be 10 again a DC current. So now I am going to amplify this. So here it is, I am giving a small signal. So the variations in IC will be like this and variations in VC will be like this, and if I want to amplify a very large signal, the limitation is on the battery. So battery cannot cross this region, it cannot supply voltage or current beyond these limits. So the maximum limit on the CE amplifier is decided by the battery. So this is the maximum output amplitude of current and voltage. So if I want to have more and more amplifications, because this is the first problem in telephonic communication. The first telephone communication was only up to a few miles, beyond that we could not hear any voice. So that was the first problem. So we require more amplification. So the simplest solution for that is, instead of amplifying the whole wave, if we use two transistors and amplify positive half cycle and negative half cycle separately, then we can get double the amplification. So this is a class B push pull amplifier. Here the first transistor amplifies the positive
half cycle, and second transistor is connected in opposite direction and it amplifies the negative half cycle. So in total, in the output, again the total output is merged together and we will get double the amplification using this push-pull amplifier. So next requirement is current mirror. సో మనం ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో ఫస్ట్ చెప్పుకున్నటువంటిది ఒకటి యాంప్లిఫికేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి, రెండవది స్టేబుల్గా ఉండాలి, అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్తో డీల్ చేస్తూ ఉండాలి. యూజువల్ ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ VCE, బట్ ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది కరెంట్తో రావాల్సి వస్తుంది. సో హియర్ వీ రిక్వైర్ అనదర్ సర్క్యూట్ కాల్డ్ కరెంట్ మిర్రర్. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ మిర్రర్ చేసే పని ఏమిటి అంటే whatever may be the variations or fluctuations in the load, అంటే లోడ్ మనం మారుస్తున్నట్లయితే, అంటే ఇక్కడ లోడ్ బదులుగా మనకి స్పీకర్ కానీ అదర్వైజ్ వేరొక టెలిఫోన్ రిసీవర్ కానీ ఉంటుంది. ఇందులో ఏమైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నా కానీ అవుట్పుట్ కరెంట్ అనేది మారకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్పుట్లో వేరియేషన్, ఇన్పుట్లో సైన్ వేవ్ పెరుగుతున్నట్లయితే అవుట్పుట్లో కూడా సైన్ వేవ్ పెరగాలి. సో ఇక్కడ జరగాల్సింది ఇన్పుట్ పెరిగితే అవుట్పుట్ పెరగాలి, అవుట్పుట్లో ఏమైనా నాయిస్ వస్తే కనుక అది సబ్సిడైజ్ అయిపోవాలి, తగ్గిపోవాలి. సో దీస్ టూ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. సో లెట్ us see the first case. The variations in input must reflect in output. సో ఇక్కడ మన IC పెరిగినట్లయితే కరస్పాండింగ్ IB అనేది పెరుగుతుంది, అండ్ ఈ IB అనేది ఈ IB2కి కనెక్ట్ చేసి ఉన్నది. సో IB2 పెరుగుతుంది, IB2 further increases IC2 and it will increase IL. సో మన ఇన్పుట్లో ఏమైనా వేరియేషన్ తీసుకొని వచ్చినట్లయితే దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. అదే ఒకవేళ అవుట్పుట్లో ఏమైనా ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చినట్లయితే ఏ రైజ్ ఇన్ IL కాజెస్ ఏ రైజ్ ఇన్ IC. IL పెరిగినట్లయితే రెండు సేమ్, IC పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం IB పెరుగుతుంది, ఎందుకనంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు IC/IB, ఆ రెండు కూడా రిలేట్ అయి ఉన్నాయి. సో IC పెరిగినట్లయితే IB పెరుగుతుంది, IB పెరిగినట్లయితే ఈ VBE అనేది పెరుగుతుంది. ఈ VBE పెరిగినట్లయితే ఏమవుతుందండి, సో టోటల్ వోల్టేజ్లో ఇక్కడ ఈ పోర్షన్లో డ్రాప్ అవుతున్న వోల్టేజ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ పై పోర్షన్లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ అనేది తగ్గుతుంది, ఎందుకని మనం టోటల్ 10 volts అప్లై చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఈ పోర్షన్లో కొంత వోల్టేజ్ VBE2 పెరుగుతుంది. సో కరస్పాండింగ్ VCE వాల్యూ రెడ్యూసెస్. సో a decrement in VCE causes a decrement in IR. IR తగ్గినట్లయితే ఫైనల్గా మనకి ఏం జరుగుతుందండి, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ IB, IB2 అండ్ ఫర్దర్ IC2 లోడ్ వాల్యూ. సో ఈ మొదటి కాన్ఫిగరేషన్కి చివరి కాన్ఫిగరేషన్కి మనం చూసినట్లయితే IL ఫ్లక్చువేషన్ పెరిగినందువలన ఫైనలీ అది సబ్సిడైజ్ అయిపోతున్నది. సో ఈ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ అనేది రెండు పనులు చేస్తుంది. ఇన్పుట్లో వచ్చిన వేరియేషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, అవుట్పుట్లో వచ్చిన ఫ్లక్చువేషన్స్ని సబ్సిడైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్క్యూట్ ఈజ్ దిస్ ఎమిటర్ ఫాలోయర్. ఈ ఎమిటర్ ఫాలోయర్ సర్క్యూట్లో అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ RCని 0 పెట్టేస్తున్నాం మనం, అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ టేకెన్ అక్రాస్ ద ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్. సో అవుట్పుట్ విల్ బీ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ ఎలా ఉందో అలాగే వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్, ఏదైనా DC కాంపోనెంట్ ఉన్నట్లయితే అది ఈ కెపాసిటర్ అనేది బ్లాక్ చేస్తుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్, ఐ మీన్ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్, డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. ఇక్కడ మనం రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ని బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్ట్ చేసాము. సో ఒకటి ఇన్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫస్ట్ పోర్షన్ దగ్గర ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్కి మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినట్లయితే దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ ఫార్మాట్ అండ్ యాంప్లిఫైడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అవుట్పుట్. whereas if we give input at the second input, it will be reflected as amplified and inverted. ఇక్కడ ఇన్పుట్ వేవ్ ఎలా ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ వేవ్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, యాంప్లిఫైడ్ వేవ్ అనేది వస్తుంది. సో నేను ఇన్పుట్లో ఒకటే వేవ్ తీసుకుంటున్నాను, ఐ మీన్ గివింగ్ ఇన్పుట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్. సో ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ an opposite wave with amplified version at the first output. అండ్ సెకండ్ అవుట్పుట్కి వచ్చేసరికి చూసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్
ఈ రెండిటికి కామన్గా కనెక్ట్ చేసి ఉన్నది. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్. దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైర్. సో ఓవరాల్ విల్ గెట్ సిమిలర్ అవుట్పుట్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద ఇన్పుట్. సో ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి రెండో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది యాంప్లిఫై అవుతుంది, సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. అదే ఒకటో ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ ఒకటో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. సిమిలర్ కేస్ అకర్స్ హియర్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ గివ్ ఇన్పుట్ హియర్ అండ్ కలెక్ట్ అవుట్పుట్, ఇట్ విల్ బి in same phase. If you collect output in the same transistor, it will be out of phase. So now this is the block diagram of an operational amplifier. ఇక్కడ మనకి ఒక డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఉన్నది ఫస్ట్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి ఒక డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అండ్ డ్యూయల్ అవుట్పుట్ రెండు అవుట్పుట్స్ తీసుకుంటాము. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 ఇన్పుట్స్ అండ్ 2 అవుట్పుట్స్. వచ్చిన దాన్ని డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్కి ఇస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యాంప్లిఫికేషన్. వచ్చిన దాన్ని యాంప్లిఫై చేయడానికి మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. సో ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఒకటే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. వచ్చినది ఆ తర్వాత లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ వరకు యాంప్లిఫై చేసాము వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ని. ఆ తర్వాత లెవెల్ షిఫ్టింగ్, దీని అవసరం ఏంటండి, ట్రాన్సిస్టర్లో వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ అనేది డీసీ కాంపోనెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్లో ఒక డీసీ కాంపోనెంట్ అనేది యాడ్ అయ్యి వస్తుంది. ఈ డీసీ కాంపోనెంట్ మనకు అనవసరం. సో దానికోసం మనం ఒక సిఈ యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. సిసి కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైర్ ఇలాంటి ఎమిటర్ ఫాలోయర్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేసి ఆ డీసీ లెవెల్ మొత్తాన్ని షిఫ్ట్ డౌన్ చేస్తున్నాము అండ్ సేమ్ ఫేజ్లో ఉండేలాగా చూస్తున్నాం. సో లెవెల్ షిఫ్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది అది. And current mirror amplifies the current portion. And finally we will be using a push pull amplifier. So మనకి ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో హెవీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని డీల్ చేయాల్సింది కాబట్టి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేస్తాము. ఏదైనా డీసీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేస్తాము. వాటిని మళ్ళీ పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేసి కరెంట్ని యాంప్లిఫై చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. Okay, so this is the second session on operational amplifiers. Here I am going to deal with the characteristics of operational amplifier. So here I will be discussing a few basics: block diagram of operational amplifier, symbolic diagram of operational amplifier, and characteristics of operational amplifier, and ideal and practical operational amplifiers. Ideal ga manam elanti characteristics ni korukuntunnamo, అందులోంచి ప్రాక్టికల్గా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, వాటిని ఎలాంటి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయని ఇక్కడ చూస్తాము. అండ్ IC 741 యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి చూస్తాము. అండ్ ఏ ఫ్యూ అదర్ ప్రాపర్టీస్, కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో, స్లీవ్ రేట్, ఆఫ్సెట్ వోల్టేజెస్, వీటి గురించి డీటెయిల్స్ చూస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా నేను వికే మేతా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ బాల్స్టెడ్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కరెంట్ సోర్స్ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చేసరికి ట్రాన్సిస్టర్లో మొట్టమొదటిగా ఇన్పుట్ అనేది కరెంట్ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ వస్తున్నది. వేరాజ్ ఇన్ దిస్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్ రావాలి, ఇన్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. దాని అవసరం ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం చూడాలి. సో మన పవర్ సప్లై తీసుకున్నట్లయితే
పవర్ సప్లై, మనం బ్యాటరీ ఏదైనా కానీ పవర్ సప్లై, డీసీ పవర్ సప్లై అంటున్నాము, అందులో పవర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో వోల్టేజ్ని మనం పెంచినట్లయితే కరెంట్ అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ వోల్టేజ్ అనే దాని డెఫినేషన్ ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. ఒక్కొక్క యూనిట్ ఛార్జ్ని ఆ పర్టికులర్ పొటెన్షియల్కి మనం తీసుకెళ్ళడానికి ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది పొటెన్షియల్ అవుతుంది. అండ్ కరెంట్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్. సో మనం బ్యాటరీ చేసే పని ఏంటి అంటే, కాన్స్టెంట్ పవర్ సప్లై చేసే పని ఏంటి అంటే, ఇట్ విల్ టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు హైయర్ లెవెల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ని హైయర్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని హైయర్ పొటెన్షియల్కి తీసుకువెళ్తుంది. అవి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మళ్ళీ త్రూ ద సర్క్యూట్ రిటర్న్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇట్ టేక్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు హైయర్ లెవెల్స్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో మన పవర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు, మనం చేస్తున్నటువంటి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పవర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు, హై వోల్టేజ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకువెళ్ళాలి అన్నప్పుడు మనం తీసుకువెళ్ళేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసుకెళ్ళగలం. అదే లో వోల్టేజ్ మాత్రం సరిపోతుంది అన్నప్పుడు వీ కెన్ టేక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో పవర్ సప్లై కాన్స్టెంట్, పవర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఇఫ్ వీఆర్ సీకింగ్ మోర్ వోల్టేజెస్ యూ కెన్ జనరేట్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. హై ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అదే ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ లెస్, వోల్టేజ్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ అలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ గురించి చూద్దాం. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఇట్ సప్లైస్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద కరెంట్. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ని కొంతవరకు ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకువెళ్తున్నాము, అంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్కి ఇస్తున్నాము. అలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నైనా కావాలి, ఎన్నైనా జనరేట్ చేయగలదు ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. కానీ ఈ కాన్స్టెంట్ పవర్ సప్లైకి వచ్చేసరికి ఆ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ కాంట్ జనరేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. వోల్టేజ్ ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత కరెంట్ని పెంచడానికి కుదరదు. బట్ ఐడియల్ కేసులో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటండి, వోల్టేజ్ ఫిక్స్డ్గా ఉంది, కరెంట్ మాత్రం ఎంతైనా రావచ్చు అని చెప్తున్నాం. అలాగే ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్కి వచ్చేసరికి ఇట్ సప్లైస్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్. సో మీకు 100 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే 100 ఎలక్ట్రాన్స్, లేదు 1000 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే 1000 ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ని సప్లై చేస్తుంది. వోల్టేజ్ మాత్రం ఎనార్మస్, 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఎంత వోల్టేజ్ అయినా సరే, అంటే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్కి 10 volts పొటెన్షియల్ ఉండొచ్చు, 100 volts పొటెన్షియల్ ఉండొచ్చు. ఎంత వోల్టేజ్ ఉన్నా సరే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రం ఫిక్స్డ్గా ఉండేలా చూస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ మనకి ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, సాధారణంగా వోల్టేజ్ సోర్స్ని జనరేట్ చేయటం ఈజీ కంపేర్ టు కరెంట్ సోర్స్. సో ఈ ఆంప్లిఫైర్లో, ట్రాన్సిస్టర్లో వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ కరెంట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. బట్ మనకి వోల్టేజ్ సోర్స్ని జనరేట్ చేయడం ఈజీ కాబట్టి విల్ బీ యూజింగ్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ వీ రిక్వైర్ కరెంట్ ఎట్ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్లో కరెంట్ అవసరం అవుతున్నది. సో now comes the block diagram of amplifier. Here we will be using a push pull amplifier. This amplifies the current. So ఇక్కడ ఇన్పుట్ రెండు సిగ్నల్స్ తీసుకుంటాము అండ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ బేసిక్ బై డెఫినేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ వచ్చిన రిజల్ట్స్ని ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని నడపడానికి ఉపయోగించాలి. అంటే ఇన్పుట్లో ఒక వాల్యూ ఏదో ఇచ్చినారు, ప్రొడక్ట్ కావచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ కావచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ఆ డైరెక్షన్లోకి, అంటే ఇక్కడ మనకి ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండ్ వెలాసిటీ ఇన్పుట్స్గా ఇస్తున్నారు. ఫైనల్గా ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది అవుట్పుట్గా కావాలి. ఫర్ దట్ వీ రిక్వైర్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆపరేషన్ అంతా కూడా ఈ మధ్యలో జరిగిపోతుంది. ఫైనల్గా వచ్చిన తర్వాత ఈ మిసైల్ అనేది ఆ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళేలాగా కంట్రోల్ సిగ్నల్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఇది రెండు ఇన్పుట్స్ని తీసుకుంటుంది. అవుట్పుట్ అనేది మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఎ కరెంట్ సీకింగ్ డివైస్. సో ఈ సింబాలిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇన్పుట్ సేమ్ మొదటి ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి
రెండో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. అదే మొదటి ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ కూడా మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గరే తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది ఇన్వర్టెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఓవరాల్ దీస్ ఆర్ ద 2 ఇన్పుట్స్. ఒకటి ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్, అంటే ఈ మొత్తంలో నేను అవుట్పుట్ అనేది మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. సో మొదటి ఇన్పుట్ అనేది నాకు ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అవుతుంది, ఈ రెండవ ఇన్పుట్ అనేది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. అంటే నేను రెండో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర ఇన్పుట్ ఇచ్చి మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫేజ్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. సో ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ రెండో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర ఇస్తున్నాను, అవుట్పుట్ మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. సో బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్. ఈ కేసులో వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ మొదటి ట్రాన్సిస్టర్కి ఇస్తాను, అవుట్పుట్ అనేది అక్కడే మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర తీసుకుంటాను, బోత్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్. సో దీన్ని ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అన్నారు, దీన్ని నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అన్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద ఐడియల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. ఎందుకని అంటే వీఆర్ కనెక్టింగ్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ ద ఇన్పుట్లో వోల్టేజ్ సోర్స్